হ্যালো 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 আরে আমি স্ট্রিম স্টার্ট দিয়ে দিছি একটু লেট হয়ে গেছে স্টিল স্ট্রিম কি দেখাচ্ছে? দেখতে চেক কিছু এখনো দেখি না। আচ্ছা, দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে। আমি এখনো প্রপারলি সেটিং করতে পারিনি আমার থাম্বনেল দিছে ভাই 4 মিনিট 10 মিনিট আগে 3 আমি চিন্তা করছি একটু 3টার দিকে ইয়া করব এখন আমি থাম্বনেল পাইছি আমি 3:20 কোনো কিছু সেটআপ করতে পারিনি কিচ্ছু করতে পারিনি এমন বসে বসে সেটআপ করতেছি এটি কোনো কথা ভাই 1 মাস আগে কইয়া রেখেও আমি থাম্বনেল পাই না ভাই এমন কেন? কেমন কেন কি জানো না ডিলে করে আর কি কিছু করার আছে কি কম আমি এখানে এই কুত্তা মরা গরমে কারেন্টটা গেল গিয়া শেষ। এখন অনেক কিছু আমি সেটই করিনি তেল লেগে কই কিরে স্টিম দিয়ে আজকে লেট। কি কম আমি ভাই কিছু স্টিম তো শেষ করতে অনেক লেট হইব আপনার আজকে। ফুটকি ফাটতে যাবো আজকে খা গরমে দিয়ে খা রসা বাড়াইব। আরে কি জানি করতে লইছি আবার ভুলে গেছি আমি খালি ভুলে যাইতেছি তাড়াহুড়ার মধ্যে সব এলোমেলো করে লইছি মাথা নষ্ট বয়ান দিচ্ছে হালারা। কেডা এই যে ইয়াগুলা কি কি কইতাছে। কি জানি তো কয় আসলেই Placed Falcons last year in Free Fire. So now those are the teams we're going to be looking at. And Falcons actually are a team that are expected to do very well this week. So we'll have to see what that means in the end for our club championship, but it's going to be exciting. It sounds like the teams that we are keeping our eyes on this week is going to be Sentinels. They're also competing on the League of Legends stage for us. মেয়েটা খারাপ না Sentinels মেয়েটা are ভালো now আছে Vitality, সুন্দর of আছে course, they are in the running. Virtus Pro with a lot Oh, of teams along right with a lot of এটা। different titles. And across the league stage, AGAL. This is their debut here at EWC. They have a lot of teams competing. We're going to see how this week pans out. রিয়াদ ভাইরা কই রিয়াদ ভাইরা তন্ময় ভাইরা কই ওদের ডাক দাও ওয়াও ওয়াও জয় খুবই দুর্দান্ত Wow, flow এবং wow, we are wow, back, guys, Joy. এবং আজকে Wow, দেখি অসাধারণ live passing. অসাধারণ একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন হচ্ছে at ওয়েলকাম Paris, টু যেখানে দ্য কিন্তু অফিসিয়াল স্ট্রিমিং বাংলাদেশের দুটো বৃহত্তম দল টাইটান স্পোর্টস ক্লাব এন্ড দ্য স্ট্র হ্যাটস দুটো দলই কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং বাংলাদেশের পতাকাটা ফ্রান্সের মাটিতে কেড়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু গিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবেন আজকে দিনে পারফর্ম দুটো দলই করবে এবং সেই জায়গায় লেটস সি কতটা ভালো পারফর্ম করতে পারেন তারা The best of one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. One championship trophy, one title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. তো কি অবস্থা সবার কেমন আছেন দিনকাল কেমন চলে আপনাদের বলুন We are back again and আমার মনে হয় ফাসিন দুর্দান্ত এক ব্যাটল আমরা দেখার জন্য অপেক্ষমান থাকব কারণ বাংলাদেশ থেকে দুটো দল রয়েছে এট দ্য সেম টাইম আমার মনে হয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা অর্থাৎ আমাদের ইভোস ডিভাইন তারাও স্ট্রংলি ব্যাক করবে একটি বছর শুধু ঘুরেছে শুধু তাই নয় ভাই রে ভাই এবার পরিবর্তন এসেছে কোয়েশ্চেন কি বেশি হয়ে গেছে থেকে ভাই যে চ্যাম্পিয়ন টিমকে আসতে দেখেছি স্ট্রিমার সবাই নিচে না আমরা যারা সিক্রেট ওয়্যাক নামের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক টুর্নামেন্টের debate হতে লিভিউ। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তবে পারফরম্যান্স কিংবা লাইন
এমনও কয়েকজনকে দেখছি যাদের আগে কখনো দেখিই নাই, চিনিই না। আরে অ্যাপ্লাই যারা করছে সবাই দিছে। বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন টিম স্ট্র হ্যাটস, তাদের ম্যাচ কিন্তু গ্রুপ বি আর এরা ভাই ওটা পোস্ট দিয়ে ফ্লেক্স দিচ্ছে, মনে হয় কি না কি অ্যাচিভ করে ফেলছে। আর এরে তুই তোর চ্যানেল পেজ দিয়ে ইয়া করলে তুইও পাবি। বাংলাদেশ টিমগুলো কতটা বেটার হ্যাঁ। করতে পারে, কতটা ভালো ফ্লো তারা মেইনটেইন করতে পারবে সেটা নিয়েও তো কিন্তু প্রশ্ন থাকছে। বাট স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপ কয়েকটা নিউজ চ্যানেল আছে বুঝছেন, মানে ইয়া করতে একটু আমার লিংকে ঢুকে সাপোর্ট করে দিতে একটা ইয়া পাঠাতো, একটা টাকা পাঠাতো। ওল্ড রেড হক্স তারা কিন্তু গিয়েছিলেন ওয়েট পাঠাইতেছি। এটা কাজ করতেছে না মনে হইতেছে আমার কেমন জানি। স্ট্র হ্যাটস এবং বলা যায় সেখান থেকে টাইটান স্পোর্টস ক্লাব, সো দুটো দলই কিন্তু সেখান থেকে একটা দলের একটা ভালো এক্সপেরিয়েন্স আছে ইন্টারন্যাশনাল লবি খেলার, তাদের ল্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স আছে, তাদের EWC এর প্রিভিয়াস এক্সপেরিয়েন্স আছে, সো তাদের জন্য একটু সুবিধা রয়েছে সেই জায়গায় বলতে হবে। কি রে ভাই, লোড লয় না কেন? টিম তাদের জন্য কিন্তু একটা নিউ স্টার্ট, সব তো ঠিকঠাকই লাগতেছে। স্ট্র হ্যাটস পিছিয়ে থাকলেও বাট স্টিল তানভীর ভাই ননস্টপ গেমিং এর ওখানে ভেন্যুতে লাইভ করতেছে, ক্রুল গেমিং, যারা গেমিং, সিয়াম বাইরে কি বা জয় যদি একটা দেখার বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে এবার এর আসলে গতবার থেকে বেশি টিম এবার আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা তো ওখানে গেছে টিকটক বানাইতে, তার পাশাপাশি ইন্ডিয়া থেকে 3টি দল এসেছে, মনে বানাবে টিকটক। নিউ টিমস কিন্তু এখানে আপনারা কি কেউ কইছে যে ওখানে গিয়ে ওরা ই-স্পোর্ট সম্পর্কিত কিছু করবে? ইট উইল বি আ হার্ড গেম। টিকটক করবে, টিকটকে প্রমোশন হবে। মেনশন করতে হবে আফ্রিকান টিম রয়েছে কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকান টিমগুলো, যার মধ্যে আমরা কিন্তু নতুন নতুন নাম আসতে দেখেছি। মেনশন করতে ইংল্যান্ডকে ফুল সাপোর্ট দেন আজকে, ইংল্যান্ডকে সাপোর্ট দেয়া লাগবে না ভাই, অটো হয়ে যাবে। স্প্রাইটের কথা আমার মনে হয় যে সাউথ এশিয়ান যে টিমগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া, তারা স্টিল নাও দে আর ট্রু ফ্রেশার্স। সো এই ফ্রেশার্সদেরকে আসলে এই স্টেজে কতটুকু চ্যালেঞ্জ নিতে হয় এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো ক্যাপেবল কিনা টিমগুলো সেটা মজা হবে, কিন্তু প্রেসার পড়বে এই হেভি। স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের আগে রিজিওনাল বেস যে টুর্নামেন্ট এই মনে করেন এখন থেকে রাত 3টা 12 ঘন্টা কিংবা ইন্ডিয়ান আজকে কোয়ালিফায়ার খেলা সহ প্র্যাকটিস নাই তো, অলরেডি মাথাটা হ্যাং, মাথা ব্যথা করতেছে। 2026 এ কম্পিটিশন অনেকটা বেড়েছে। সো কম্পিটিশনের হিসাব করলে এবার আমার মনে হয় যে আগে যে স্কোরগুলো আমরা দেখেছি বা আগে যে রেজাল্ট ভাই রে ভাই 12 ম্যাচ আধা ঘন্টা করে ধরলেও তো ভাই 6 ঘন্টা, 6 ঘন্টায় তো শেষ হবে না, আরো বেশি লাগবে। 2026 একটা গোল্ডেন ইয়ার হতে পারে এমন একটা গ্লোবাল স্টেজে বাংলাদেশি দুটো দল স্ট্র হ্যাটস কে মেনশন করলে দেখো ভাই ইংলিশ কথা হচ্ছিল আমাদের টাইটান স্পোর্টস ওয়েল ইংলিশ আপনি বুঝেন ভাই, ইংলিশ কাজটারে কি করে একাধিকবার খেলার সুযোগ পেয়েছে, পারফরম্যান্স ইংলিশে এবং যাই লাভ কি ভাই, এক্সপেকটেশন ইংলিশে এগুলো প্রিভিয়াসলি আসলে খুব হাইলি তারা করতে পারেনি, বাট এক্সপেরিয়েন্স গেইন করেছে ফর মেবি শিওর ইংলিশ পাসিং। কাজটারে কোনো নতুন যে কোনো টিমটা মাইয়া যারা কাজটার বই আছে লাগা মনে ভেরি কইছে ফার্স্ট টাইম যাইতে, যারা এমন এটা একটা হইতে পারে। গ্লোবাল বাহ, স্টেজে পার্টিসিপেট করছে, সায়েদ নূরে গালিব, থ্যাংক ইউ ফর দ্য 200 টাকা সুপার চ্যাট। নাইট্রক্সে আবার বন্ডামি শুরু করছে, 5টা গালি দেন। আজকে বলে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে না ভাই, নাইট্রক্সে বলার মতো কিচ্ছু নাই, উদয় মানে একটা থাকে মানুষ থাকে এরকম আলচিয়া মানুষ দিয়ে আসলে বেশি এত স্কিল থেকে লাভ কি? স্কিলের গুয়া মারতেছে উনি, নিজের স্কিলের গুয়া নিজে মারতেছে, আর কিছু না। তানভীর ভাই ইংল্যান্ডকে ফুল সাপোর্ট দেন, ইয়াস দেখতেছি বিষয়টা। পারফরম্যান্স টুকুই দিতে চাইবেন অবশ্যই যদি নিজের স্কিলের গুয়া নিজে মারে এখানে কারো কিছু করার থাকে না। একটা জিনিস যেটা যেমন এখন তো আমি আর বানাবো না, আমি ওনারে দিয়ে আর ওনারা আমি থাম্বনেল দিমুই না, আমি EWC এর পরে আমি ওনারে দিয়ে থাম্বনেল বানামুই না, লাগলে কোনো একটা নলা ধইরা ওই নলারে আমি হাতে ধইরা বুঝাই হইলে বানামু, কিন্তু ওনার আর দিমু না। লাগলে আমি পিকচার দিয়ে বানাই দিব, দরকার হলে AI দিয়ে বানামু, তারপর আমি ওনারে দিমু না। আমার ভাই এখন BPL আছে, FFWS আছে, সেকেন্ড চ্যানেলে থাম্বনেল আছে, আমার মাসে কম হইলে 20 থেকে 30টা থাম্বনেল লাগবে দুনো চ্যানেল মিলাইয়া। রাউন্ডে বা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চে 24টা দল যারা পুরো দাঁড়ান ইয়া করি দল ফ্রি ফায়ারের গ্রুপ করে দিতেছে আগাইল লগে ভাই। ইংলিশ কাস্টিং এ যাও, ওখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখায় না, গ্রুপ আছে ভাইসাল পারফরম্যান্সের উপরে ডে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। সো আচ্ছা হ গ্রুপ তো আগেই করা ছিল একটা, পরের দিনে তাদের জন্য আরো সুবিধা হবে, তো নেক্সট ডেতে আরো ওরে বলতে হবে একটু এই তো কম বুঝে। Oh, Especially as the reigning champion. Yes, that's very true. You don't want, I don't know if they want to feel that extra pressure there in survival. One team that's looking to not Kora, go right? to survival and qualify directly to finals is Burram হ United. Yes, I'm very proud of Butera United. I think winning the global finals in 2025 really একটা ইনরিয়েল ইনরিয়েল যদি EWC স্ট্রিম করতে পারতাম ভাই রে। ক্লিক টু অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট ওয়াচ পার্টি প্লেয়ার, ইয়েস বুঝছেন তো রে ভাইয়া। a bit more maturity in the way that he's playing, the role that he's taking. I hope that he can be one of the best players that we can see at ব্রাজিলের the EWC কাস্টিং এ যান ভাই। I mean, Misana being consistent, being the best rusher out of the team. না না ইংলিশই থাকুক,
ইংলিশ ঠিক আছে chemistry of the team right here. ইয়ারে টান দে তো দেখ Built এখানে for কে so জানি many আসছে years. Even if they haven't grabbed any ফাফিজ ভাই আসছে titles, দেখ তো শরীফ আচ্ছা আমি ভাই। দিতেছি শরীফ ভাই আসছে ফাফিজ ভাই we've আসছে seen how well আমি they টান can দিতে পারছি না আমার play শাওয়ার the মাউসটা finals. ডিস্টার্ব And it's করতেছে not as if they made a lot আমি of তো changes. The ফোনে আচ্ছা strategies ফোন were দিয়েও what টান you দেওয়া see, যায় slow in the beginning, mid-game, Maybe. এই যে and শরীফ then ভাইরে it's কোনো there রকম from টান there দিছি they get all those টানই দিতে eliminations. পারতেছি না আমি বাল দিছি Pretty much দুজনে that's also the same মাউস in ডাবল প্রেস Champions হইতেছে Rush মাউস because বারবার you ডাবল don't টাচ have হইতেছে to rush that much in the first instance, in the first জেবি stages. ডিসব্যান্ড না জেবি Just ডিসব্যান্ড that হলে আপনারা fully দেখতেন না needs পোজ to be দিতাম না taken when it really matters, and that is for the last day. And I think it's like a perfect scenario. Shakirul Islam, thank you. Ninth in the last year of EWC, but in Assalamu slowly alaikum trying wa to build rahmatullah. themselves up. They show ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া consistency. রাহমাতুল্লাহি ওয়া They finally বারাকাতুহু won কি the রে ভাই series আপনি এত and দেরি the কেন finals. আজকে বলেন তো It's just a perfect run for them. আমি This তো will be a ডিউটিতে full এখনো circle moment for আল্লাহ EWC. হইলো Oh, they're just missing আচ্ছা that পেড়া EWC আমার এটা ফুল স্ক্রিন হয় না সমস্যা কেন নাই ভাই আপনার আপনার ডিউটি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু ইডব্লিউসি এর ম্যাচ শেষ হবে না এড়ে 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 It's going to be Fluxo. Fluxo's coming in with one of the MVPs too out of the region in MT7. আজকে We'll তো wait and see what ছয় that ছয়টা does. ছয়টা করে বারোটা Out ম্যাচ of মাইরে বাপ Group A, when we're ইয়া looking at কোথায় এই যে it, তন্ময় ভাইয়ের একটা কল দাও তো কেউ ভাই মনে করেন আপনার 8 ঘন্টা শিফট একটা আজকে ভাই তন্ময় ভাইয়ের একটা কল দেও না They only have just one player from when they won though, and that was on fire. মারিও দা তো মনে হয় ঘুমায় উনি দেনকা ঘুমাইতাছে আরে আমার ভাই উনি এই টাইমে শিওর ঘুমাইতাছে ভাই আর্জেন্টিনাকে ফুল সাপোর্ট দেন না আর্জেন্টিনার ফুল সাপোর্টে কোনো লাভ নেই ভাই At some point, এখন আমার ফুল সাপোর্টে কোনো কাজ হবে না কারণ মেসির উপরে দাজ্জালের আশীর্বাদ আছে তা ফায়দা নাই ওইটাই ইলুমিনাতি there is some fun. হ্যাঁ এনে এনে আমি কোনো কিছুই না It's not that aggressive. It's not that much we're in. It's a sure win. for ফুল them. স্ক্রিন So দেন it's ভাই really ফুল স্ক্রিন difficult to করতাছি tell. চেষ্টা They're করি just দাঁড়ান playing with us, just pulling our leg right বুঝতেছি না now. এটা সেটআপ কেমনে করব বাবা উল্টা পাল্টা হইলে ভাই Strong, and then later, that's সব when যাইবো গা। they bring in those booyahs in the champion rush. Because again, it's one of the thing that I noticed from 17. ফুল স্ক্রিন হইতাছে না বুঝছেন Choose some stages or some tournament wherein they ইউটিউবে এমন অবস্থা কে আরে আমার স্ক্রিন সব মনে হতো এইজন্য না আমার হচ্ছে যে আরেকটা স্ক্রিন না এখন আরেকটা মানে আমার ইয়া অ্যাড হইছে এফএক্স স্মোকি ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট Predictable. I mean, we got India coming. এখন মেইন কাহিনী হইতেছে আমার স্ক্রিন দুইটা বুঝছেন এখন আরেকটা স্ক্রিনে হচ্ছে এটা চলতেছে এখন এটা এই ওই কি বলে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল হওয়াতে এটা কভার হইতেছে না দাঁড়ান এটা ফিক্স করতাছি তন্ময় বাইরে লাগবো আচ্ছা হিমান্ত আছে কিনা দেখ হিমান্তর একটা ফোন দে দিতেছি ওয়েট Yeah, I do think that's একটা minute. possible because then again, it's a long game that they're playing. It's a game of endurance basically because 12 maps is quite a lot. I mean, from the 6 that we have last year, it's a bit of a jump. But yeah, consistency is something Neptune that the রে এমন teams দেখায় কে? to show. And I ওমা। think they've had it down because this isn't their first time coming. They know exactly what they're facing. So yeah, it's just quite interesting to see how they maintain the stamina that they have, the endurance that they're going to have to show. Yeah, I do agree because like even in on LAN event, their qualifiers is coming from a LAN event, so they have that experience already. But I'm pretty sure that they have a little bit of their back pocket that they can bring in because this is some of the teams, the aggressive teams coming from India, and it's tough to say if what they've shown already. এক বড় is না what দুই we're বড় going to expect. বাংলাদেশ সার্ভার টুর্নামেন্টের হ্যাকারদের মন বড় বলুন বিসমিল্লাহ তানভীর ভাই এস ভাইয়া বিসমিল্লাহ রাগ করলা I'm really looking forward কিচ্ছু to করার আমির নাই ভাই হিমান্ত হিমান্ত ওই যে হিমান্ত ভাই এসে এ হিমান্ত হ্যালো বেটা এই তো ঝামেলা পড়ে গেলাম রে এই দেখ আমার হচ্ছে যে ওবিএস এ হচ্ছে তোর ওই ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের কারণে ফুল স্ক্রিন হইতেছে না এটা কি করব এটা পাশের মনিটরে লয়ে লও ভাই পাশের মনিটরে নিচে এখন ওবিএস কি পাশের মনিটরে নিয়ে নিব হ্যাঁ ওবিএস টাই পাশের মনিটরে নিবা তাহলে তো প্যারা খাওয়া লাগবে তো পাশের মনিটরে আমি ওবিএস নিয়ে যাই আর ওই স্ক্রিনটা এখানে আনি তারপরে কাটটা আবার অ্যাড করো তাহলে ঠিক হয়ে যাবে Well, there's a lot of আবার things, কাইটটা অ্যাড করতাম teams really that মানে hasn't ওই যে shown that তুমি much. নিছো না উইন্ডো ক্যাপচারটা আবার নাও শিওর তুই উইন্ডো ক্যাপচার আবার নিতাম হ্যাঁ মানে ওবিএস এর মধ্যে এই যে এখানে ফুল স্ক্রিন নয়- করে তাহলে এরপরে নিতাছি হ্যাঁ হ্যাঁ আরে এডি বহুত প্যারা হয় ভাই কি যে ঠাপ বলার বাইরে আচ্ছা ওইসে তো মনে হয় একটু দেখ তো লাইভ স্ট্রিমে একটু যা তো
would do a teamwork and play so well alongside each other. So I'm just really looking forward to what AJL will bring to the game this year. Oh man, all right. Yeah, you agree with it too. হ্যাঁ হইছে পুলিশ কি হইছে না I'm gonna put you guys on the spot. এটা তো প্যারা রে ভাই You're able to save this ward, and it's none other than Booyah! Who's gonna be taking the first Booyah? না 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 এটা কে তুমি ফেস ক্যাম সরাও নেপচুনের বোল্টুর কাছে তুমি কেন হ্যাঁ কামত দিব নাকি একটা মাদার চোদরে Yeah, we literally just started the show. Okay, I think I'm gonna go কইলে তাইলে United Esports. ওই হাসে I like it. I like it. Neptune, come on. I don't know. I mean, some of the teams, the best teams, I would say, doesn't show up that much. So I'm going for Aurora Gaming at this point from Group A. Coming from Malaysia, also a first contender in here. I think they will. আরে আমার ডিসকর্ড গ্লিচ কে গেছে গা এবার হইছে না ভাই এই বড় মনিটরে এটাই সমস্যা বুঝছো ভাই ধরতে পারে না Sure, he's gonna go with Eagles, but let us know in the comments below for everybody watching. Who do you think is gonna be taking the first Booyah? Because this is day one of Free Fire at Esports World Cup. খেলা শুরু হয়ে যাইতেছে Let's get started. হ্যাঁ 4টা বাজে শুরু হইব খেলা হ্যাপি আরে ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম হাবিব ভাই কি অবস্থা থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট দাঁড়াও এক ম্যাচ এদিকে থাকো এক ম্যাচ ওদিকে থাকো ভাইটা দিই সব কি ঠিকঠাক আমার ওই EWC ড্যাশবোর্ড কি ঠিক আছে কিনা এটাও তো বুঝতেছি না ওহো কি অ্যানিমেশন রে ভাই ইন্ডিয়ান টিম রে ফুল সাপোর্ট দেন লাভ ফ্রম সিলেট লাভ ইউ ভাই ইনশাআল্লাহ ওরে ভাই আরে অনেক স্লো সাউন্ড বাড়া অনেক স্লো সমস্যা নাই স্লো একটু হইছে ফিক্স করতেছি হোল্ড অন এবার তো দেখি আরো করা কি আরে হ এই যে ডিজাইন কি ভয়ঙ্কর লাগতেছে ভাই ও মাই গড পাস ফরওয়ার্ডে দেখি ভাই ফুল সাপোর্ট ইন্ডিয়া ইয়াস আপনার স্ক্রিন শেয়ার ঠিক আছে ডিসকর্ডে ভাই আর কেউ আসলে একটু দেখিয়েন তো টান দিয়েন তো আমার মাউসে ডিস্টার্ব করতেছে বাহ তো ভালো না আছে ভাই আর কি ওরে ফুল সাপোর্ট দেন আর কি ওরে ফুল সাপোর্ট আর না আর কি ওরে সাপোর্ট দিয়ে লাভ কি স্টেজ হোস্টে কে আছে হোস্টে ওই ইয়া থাকবে আর কি ইয়নসুল থাকবে আরেকটা কেউ থাকবে ব্রাজিলেরটা থাকবে নাকি ব্রাজিলেরটার ভয়েস কিন্তু ভালো ওটা করা মাথা মুথা গরম ওটার আরে ভাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন না ওটাই মনোযোগ দিয়ে দেখতেছি স্মোকি কে 24 of the most dominant teams in the world introduction হবে রে ওমা এবার হোস্ট চেঞ্জ swept through their regions and left their opponents in the dust but now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb 150 million player for this 2026 33 million এই যে সাদা লম্বাটা আছে এটা ভালো এর ভয়েস the 96 best player coming from all around the world that's right from all corners of the world ready to go এবারে স্টেজটা কেমন একটু ডিফারেন্ট না হ্যাঁ গোলা খোলা টাইপের একটু ডাল লাগতেছে মানে ওপেন জমলো না জিনিসটা a lot of pressure of course like there is so many young player and they are coming from all around the world and you know what like I think for a lot of them it's the first time in Europe the first time in Paris so they are far away from home hopefully they're gonna make it right for this first day here at EWC Paris however it's time ladies and gentlemen happy FX Smokey thank you for the super chat Demon's Pride
Falcon Esports Club. এ হে রে Oh my ছেলে পেলে god. চলে আসছে বাই ব্রাদার সাপোর্ট Fun custom. Loudspeakers. Trappy. এটার না দাঁতে ক্যাপ পরানো ছিল ক্যাপ করা মনে হয় খুলছে United খুলে ফেলছে। Esports. গিয়ে তাই এমন করে কে লেডি বয় নাকি ভাই? অলওয়েজ হাই এ হে মাল ডিউ চখা Aurora Gaming. আর ওরা মারবে ভাই, আর ওরা মারবে। তানভীর ইয়া হ্যাঁ আছে ভাই। ওকে আছে তানভীর আছো হ্যাঁ আছি তো, কথা শোনা যায় না আমার? হ্যাঁ এবার শোনা যায়। ওই মনে আছে আগে এই যে খেলতো ওই যে অরা ফ্রন্টাল গেমিং হ্যাঁ ইন্দোনেশিয়া হ্যাঁ। আরে ভাই যা খেলতো ওরা ওই তো শর্টগান মাস্টার। ওরে আল্লাহ ফ্রন্টাল, তারপর হচ্ছে মালয়েশিয়ার একটা ছিল ডেমন। অস্থির খেলতো শালা ফ্রন্টালের খেলা মাথাই নষ্ট। DNS Gaming. ওই তো এখনো খেলে পিসিতে মনে হয় খেলে মনে তো দেখি না Your reigning club champions, Team Falcons. ফালকন। Team Apex Gaming. ওহো ইন্ডিয়ান হ্যাঁ। কিরে জনাথনের মতো দেই ইয়া নিছে এটা সাহিল দেই চেহারা মেয়েরা জনাথনের মতো And now, your reigning Evo. Esports World Cup champions, EVOS Esports. ওয়াকের ট্রফি নিয়ে চলে আসছে রে। কিরে ভাই আরে বাপ। এত অন্য লেভেলের ওরা নিয়ে আসলো নেজাত কেমনে তাকায় আছে? না রাতে দেও হাত মাত মুট করে বসে রইছে পারলে গুজাইবো এমন ভাব করে We've got $1 না million স্টেজটা কেমন জানি উল্টা পাল্টা লাগতেছে। মেনতা হয়ে গেছে একদম পুরো পানি বাতের মতো জমলো না সব কিছু ভালো আছে কিন্তু এই বসার প্লেসটা কেমন জানি উল্টা পাল্টা। How hard is it to সব climb the throne? ভাই ইন্ডিয়ান টিম সবগুলো ফুল সাপোর্ট দেন। বিষয়টা আস্তে আস্তে দেখি, To rise above. দেখতেছি বিষয়টা। তোমার অডিয়েন্স গুলা ভাই একটা জিনিস খেলা শুরু হয়ে পারলো না করে বলে ফুল সাপোর্ট দিতে হবে রাত বা অ্যাংরি মোডে আছে। আরে ও মোটা হয়ে গেছে গা, ঘুমায় না মনে হয়। And how hard is it to stay at the top? ওকে ভাই স্পেস দেয়া যায় না? স্পেস ওয়্যার ব্রাদার, কোথায় স্পেস দিব? It requires strength, resilience, the ability to thrive under pressure. তানভীর It হ্যাঁ requires ভাই এই যে এখন তো সবাইরে হচ্ছে যারা ওই যে টপ করে তাদেরকে তো ওই যে ব্যাচ দেয় প্রো ব্যাচ as the দেয় হ্যাঁ kingdom হ্যাঁ। grows, এখন so does the 19-20 number সালে of যে entries. খেলাগুলো হইতো এই যে ইয়াটিয়া যে খেলতো যে কি জানি এই যে ফ্লুকজোতে খেলতো কি জানি Familiar ওর নাম faces returning, and নোব্রু। entirely new forces হ্যাঁ নোব্রু ওই knocking টাইমে at the যখন door. খেলতো ওদেরকে একটা স্পেশাল আইটেম দিত যা In the end, পৃথিবীতে অনেক there রেয়ার can কি be জিনিস বলো তো only সেটা one ওই যে অ্যাভেটার king, one হ্যাঁ champion. ওদের তো ওদের একটা- নিজেদের লোগোর অ্যাভাতার দিয়ে দিত। হ্যাঁ এই আমাদের ওই যে মালয়েশিয়া থেকে যে পিং লেডি গেছিল ওই যে বেবি শার্কের থেকে ওটা তো আমরাও পাইছিলাম, আমরাও ক্লেম করছিলাম তো। ওটা সবাই পাইছে। তোমাদের আছে তোমাদের কাছে ওটা তো 30 দিনের জন্য দিছিল মনে হয়। না ওটা এই পার্মানেন্ট ওটা তো পাবলোর কাছে এখনো আছে ওটা আলাদা, ওদেরটা আলাদা। আমাদের এখানে সবাইরে টেম্পোরারি দিছিল তো মনে হয়, যদি ও না যতটুকু মনে আছে। না মানে ওই যারা খেলে আসছিল তাদের কাছে এখনো আছে ওইটা বাইরে ভাই এই ইংলিশ সেটআপ হইছে যে 100 ভাই। কি সেটআপ, কিন্তু এই মহিলাটা কেডা? একটা সুন্দর মহিলা দিত, এটা ভালো লাগে নাই।
এ ভাই এটারে ছড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করা যায় না দাও ফুল সাপোর্ট দাও দেখবা সরে যাবে একটু পর এখন এই সিজনে তো হবে না এই সিজনে এখন ফুল সাপোর্ট দিলে আগামী সিজনে বাদ পড়বে আরে এখনই তোমার যে কুফা দেখা গেল বিদ্যুৎ মিদ্যুৎ গেল গা হের ওই ওখানে কইতে বিদ্যুৎ যাবে ইসি রে ভাই এটা অসম্ভব এ নে লাউড আজকে কিছু একটা করব মনে হইতাছে The first day you got early qualifiers, but you definitely want to avoid the bottom of the leaderboard. লাউডে কিছু একটা তো করবে আজকে স্ট্রিম সাউন্ড ভাইয়া স্ট্রিম সাউন্ড ওয়ার্ড বাড়াই দিতাম ভাই স্ট্রিম সাউন্ড অলরেডি তো হাফ হয়ে আছে পরে আমার কথা বুঝবেন আপনারা Absolutely, but today is just খারাপ না ভালোই day আছে one. Both groups A and B will only play the first 6 matches, right? So it's a little bit of a prelude. আমার এদিকে হাতা ভাঙি ফেলছি আমি ইয়ার ভাই হাত রাখতে পারতেছি না শ্যা তাহলে হাতা মাথা গায়েব করে ফেলছি গেমিং চেয়ার ভেঙে গেছে গা আরে আমাদের গেমিং চেয়ারটা আমারে গিফট দিছিল যে কি বলে আমাদের সোহেল ভাই না হ্যাঁ সোহেল ভাই তো মনে হয় ভুলে গেছি গা হইলো কিছু ভাই একটু সাপোর্ট দেয়া শুরু করো জমছে না ভাই সাপোর্ট খেলা শুরু হইতে হবে খেলা শুরু হওয়ার আগে কি সাপোর্ট দিব বলেন যদি খেলাই শুরু না হয় সাপোর্ট কি দিব মনে হয় কাস্টার করে সাপোর্ট দিতে কইতাছে কাস্টার করে যেন ভয়েস টয়েস আটকে যায় লেগা পোলাপাই লাইক দিতেছে 5000 লাইক করে দাও পোলাপাই কই It's such a different moment, right? It's a different pond. It's a different capability. And again, there are also, whispers about these new teams coming online. The differences in regional styles of play, whether or not you can adapt to that. That day one, trying to figure out, like you mentioned, right, the drop spots. Are we going to be taking the early fights? Or are we going to be avoiding these teams? So those are the questions these teams are going to be asking themselves. Are you brave enough to take the gamble? Or are you going to be playing safe all the way till the end? Absolutely, we just saw. আরে ভাই ব্রাদার কাস্টম এবার টিম কই থেকে আসছে টিম আসছে ইভোস একটা 8টা টিম হচ্ছে সি থেকে 3টা টিম ব্রাজিল থেকে 2টা টিম লাতাম থেকে 2টা টিম বাংলাদেশ থেকে একটা টিম পাকিস্তান থেকে একটা টিম মিনা থেকে একটা টিম নেপাল থেকে নেপালিটার খেলা কই আসছে এখন নেপালিটার খেলা আছে ডিআরএস এখন গ্রুপ এতে ডিআরএস এই যে এখানেই তো আছে ডিআরএস ওরে প্রথম দিকে ওদের সিট পড়ছে ওই যে ওই সামনের দিকে against the South Asian teams where they also found dominance at. Yeah, and I think that when you are in that situation, you are trying to think, okay, how exactly am I going to be matching up with these other players? Some of them are very, very new. I would say, sometimes people say, right, the younger players have a little bit more drive. They're hot-headed, they're hot-blooded. Are gaming chair gulare bhai. But in this situation, group ete AG Global, Aurora, Buriram, DP Dominators, DRS, EVOS, GD, Loud, PDX, Tag, Falcon, Tag. তাহলে আমরা সবার আগে ট্যাগের খেলা দেখতেছি পরের গ্রুপে আমরা খেলা দেখবো এসএইচ এর মজাটা তো হবে রে আর্জেন্টিনাকে ফুল সাপোর্ট দিয়ে লাভ নাই ভাই কোনো লাভই নাই বাট স্টিল আমি এদিকে চশমা আপনাদের জন্য চশমা নিয়ে বসছি ডোন্ট ওয়ারি চশমা এখানে আছে সামনে দেই যখন দরকার পড়বে তখন দিয়ে দিব আচ্ছা ডিসকর্ডে তোমার ক্ষমা দেখা যাবে না ডিসকর্ডের স্ট্রিমে না ওটা দেওয়ার জন্য আমার ওবিএস থেকে দেয়া লাগবে আমি তো ডাইরেক্ট গিয়া দিছি but he's dreamt for many years he's trying to think of a hand sign that he wants to flash on the screen এ কি করতেছে it's a booyah and AJL's just the kind of squad who's capable of walking with a booyah and এটা প্রো প্লেয়াররা মনে এরকম করে ওকে এটা ঠিক আছে এটা গুড এক্সারসাইজ এমনি হাত জারবেন এমনি করবেন হাত ফ্রি হবে করবেন তাড়াতাড়ি আরে ভাই ব্রাদার কাস্টম চশমা থাকলেই হবে চশমা থাকলেই হবে দেখা যাক চশমা তো আছে কুতুসকে দেখা যায় মোটা হয়ে যাইতেছে পোলায় আমি বুঝলাম না সব কয়টাই মোটা হইছে মুখ গোলগাল হয়ে গেছে দেখো না টাকা পয়সা কামাইতেছে তো খাইতেছে ধুমায়া আর কুতুসের আসলে মোটা হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ ওর আম্মু দেখি অনেক মজার খাবার বানায় এডি খাইয়া তো এমনিও পোলাপান মোটা হয়ে যাবে গা ও আন্টির হাতের রান্না ভালোই মজা আরে পিকচার দেখেই তো মজা লাগে খাইতে কত মজা হইব আমি তো খাই ছবি টবি ভিডিও টিডিও দেয়
of our দেখলাম competition just don't find a good run here at the Esports World Cup. You look at এই খানা খাইলে তো পোলা এমনি মুড হয়ে যাবো গা আরো কোনো করে না কোনো এক্সারসাইজ জি of the Esports World Cup. এই তো দোয়া পড়তাছে একদম মাথা নষ্ট মতো দোয়া পড় It's weird not কি রে ওই কি নাকের ময়লা খাইলো এমনি করে underdogs on the other hand. কি রে They always manage to rise up. I wonder what's the difference going to be like this time round, right? Because you look at the teams, yes the teams have grown. ওকে এরকম বক্সগুলো আমাদের দরকার ছিল কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাফোর্ডেবল না বক্সগুলোতে সব সাউন্ড ওখানে যায় স্ক্রিনিয়াতে যায় লাইনআপ তো দেখলাম না Yeah, the snipers have been nameless নাই এই বুড়া চোদা এটা কেডা as well. I think there were like, you know, whispers Oma, about the কি রে ম্যাচের ফরমেশন চেঞ্জ হইছে নাকি প্লেয়ারদের seeing that is going to be fun, but again as we go into this first game খেলা শুরু to see what exactly is ভাইব্রা তো going নামে to be গেছে কিন্তু happening. Is it going to be double চলাও লেটস গো what do you think, AJ? Well, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফার্স্ট সাপোর্টটা কারে দেয়া যায় ফার্স্ট ম্যাচের ফার্স্ট সাপোর্ট কারে দেয়া যায় পাবলিক ডিমান্ড পাবলিক যেটা স্প্যাম দিবে যার নাম স্প্যাম দিবে ওরে সাপোর্ট দিয়া দিমু আমি ভাই এটা ফেস ক্যামটা একটু ছোট করা লাগে গুড ইটস গুড লুকিং গুড অর নট Yeah, and I'm seeing এমন জায়গায় দিল কেন where we are looking at ট্যাগ ফ্যালকন লাউড ওরে বাবা লাউডে গেল কই আরেকটা আচ্ছা তিনটা এখানে একটা নিয়ে নিচে ক্লক টাওয়ার এদের পুরা খালি ফ্যালকনের ইভোসের পুরা খালি ভাই গুতাগুতি এখানে তাহলে ট্যাগের একটা সাপোর্ট দিব নাকি অ্যাপেক্স ওকে পোলা পাইন পাবলিক ডিমান্ড গাইস বেস্ট অফ লাক ট্যাগ স্পোর্টস ফর দ্য ফার্স্ট ম্যাচ এই ম্যাচে ট্যাগ বুয়া করবে ফর শিওর কোনো কিও ঠেকাইতে পারবো না সরি ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ফার্স্ট সাপোর্ট ওকে ফার্স্ট সাপোর্ট আজকে প্রথম সাপোর্ট শুরু হচ্ছে অ্যাপেক্স গেমিং কে দিয়ে আমার ক্যামেরা কি ঠিকঠাক বসছে ওকে গুড টু গো এবার ঠিক আছে চলো আচ্ছা ডিসপ্লে কি এই যে এফপিএস কমে গেছে নাকি তানভীর ডিসকর্ডে তো এফপিএস 30 এফপিএস এ চলে 60 তো চলবে না তো এই ইয়া লাগবে চলো ফার্স্ট কিল ডিআরএস গেমিং মাই গড নেপালি পোলাপাইন ভালো খেলুক আমি মন থেকে চাই আমাদের পোলাপাইন নেপালি পোলাপাইন সবাই ভালো খেলুক থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन শরীফ ভাই ফর দ্য সুপার চ্যাট অ্যাপেক্স ওকে ডান অ্যাপেক্স বেস্ট অফ লাক অ্যাপেক্স ক্রিমিনাল করে আসছে সুন্দর A little mistake here from Azrael as he hops David won't find him. Zuez দেবি অরোরা কি মার খাবে এটা তো ওপেনে মরবে It's a chaotic moment here right now as Jun also gets knocked down quickly. Steals it away. ভাই Aurora Gaming eliminated পুরোটা এই যে ট্যাগটা দেখা যায় গাইস লোগো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কেন ওরা দিছে কি ভাবে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দিতেই পারে লোগো আইকনটা শো করবে কি এক্স্যাক্টলি অনেক লেট ট্যাগ অনেক লেট করে ফেলছে আরো আগে যাও আর একটু আগে গেলে থার্ড পার্টিটা পাইতো স্টিল ডিআরএস সুন্দর একটা নকটা উঠাও ভাই আজকে খেলা মজা হবে খেলা যা পুরাই আগুন খেলা হবে ফুল সাপোর্ট তানভীর ভাই यस ফুল সাপোর্ট Paradox will have to back away from this equation here. Paradox Snipe with the VSS is player ko udhar arekta to distract the players of the rail soldiers. Elakai nahi Was his buddy makes it away from the compound looking for the revival on the rest of the Paradox squad. Alu and Pratik ওই যে ইয়াতে পতিনকের দিকে প্লেয়ার Paradox DRS good start very good এলিমিনেশন ট্যাকের কি অবস্থা আমাদের পোলাপাইন কোথায় ইভোস ভার্সেস ডিপি রে পিছা ফেলবে এখন মাইরা রাশিয়ারে কি পিছে থেকে ধরতেছে রাশিয়ারে কি টেক ডাউন করবে রাশিয়ার পিছে আরেকটা আছে দেখেন ভালো করে হিল দিছে টপ নক দাপ্পাটা খাইবো রে 2v1 সুন্দর হিল ভাই এই জায়গায় ডিপি একটা হিল দিয়ে দিছে মারতে ডিপি হিল মি কারে সাপোর্ট দিলা বুঝলাম না আমি তো সাপোর্ট দিছি ভাই বলতেছি আমি তো সাপোর্টই দিই নাই কিন্তু আমি দেখে বুঝতেছি ইভোস তো মারা দিবে ডিপি পারবে না তো ইভোসের সাথে ডিপির একটা আছে মনে একটা আছে ডিপি মাপ চাই কিন্তু কোপা দিয়েন না আমাদেরই তো বাংলাদেশি দল আরে আমি বাংলাদেশি দলের কেন কি আমার কোন কোপা টুপা এগুলা হুদাই আপনারা যারা এখনো স্ট্রিমটা লাইক করেন না লাইক দেন তাড়াতাড়ি
ইরে রে রাফিয়ারে ফেলে দিছে ও ফ্যালকন ধরবে এবার নাকি খাইছে এনগড একটা Great positioning from Russia as far as the battle খাইছে আরো একটা এই ঢুকে গেছে ফ্যালকন ঢুকে গেছে and here comes Gun Dynasty yet again in another battle but their prime play but David 444 down on the ground Team Apex Gaming needs a very early take last Latam Giants Man, we already have two teams already out of the game and EVOS in trouble. ইয়াটা দিয়ে দি আমার নতুন চ্যানেলটা দিয়ে দি যেটাতে ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব ওটা দিয়ে দি লিংক out of the game fairly soon and these are the big hitting numbers we talked about this in the Ahmed Abib bhai thank you once again for the super chat sort of expecting to see from the big names. Yeah, I mean very messy game 1 on ভাই বুরিরাম ইউনাইটেডে ফুল সাপোর্ট দেন ভাই এদের উপর ফুল সাপোর্ট কাজ করবে কি মনে হয় what to expect from the others in ওদের পরে জাদুটনাও কাজ করবে অ্যাপেক্স টিম মরে গেছে ও নো আমি মোবাইল দেখতেছিলাম আমি আপনাদেরকে নতুন চ্যানেলের লিংক দিতেছি ডেসক্রিপশনে অ্যাপেক্স গায়েব ওই যে ট্যাগ আর কি ও নো ম্যান আমি এদিকে আমি হুদাই আপনাদেরকে নতুন চ্যানেলের লিংক দিতেছিলাম ওখানে কমেন্টে পিন কইরা দ্বিতীয় আল্লাহ এতক্ষণ উইরা গেল গা আহারে শেষ ট্যাগ শেষ আল্লাহ কপার It's honestly insane. EVOS come back into the game immediately gets ফ্যালকন ভার্সেস আগের EWC তেও ফার্স্ট ফাইট হইছে ফ্যালকনের সাথে ট্যাগের ইভোসের আবেক্স মারতেছে কুটুসরা আবার কই মারে ওই ইয়াতে সিপিআরডে রাতের আল্লাহ রাত্রে ধরছে শেষ এলিমিনেট ভাই কিছু হইলো নাকি এক কি বাদ হ্যাঁ টেক বাদ হইলো ভাই ইংল্যান্ডের কোন কুফাই কইছিল টেক রে ফুল সাপোর্ট দিতে না টেক রে দেই নাই তো ট্যাগ রে দিছিল ট্যাগ তো মরে গেছে গা ভাই ট্যাগ তো অনেক আগে মরে গেছে এখন আমি তখন আমার সেকেন্ড চ্যানেল যেটাতে ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব বুঝছেন একটা সেকেন্ড চ্যানেল খুলছি যেটাতে ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব ওটা আমি ডেসক্রিপশনে ফ্রিক 22 প্লাস ওটা আমি ডেসক্রিপশনে পিন করতেছিলাম লিংকটা দিয়ে যাতে পোলাপন সাবস্ক্রাইব করতে পারে ডেসক্রিপশনও আছে কমেন্ট বক্সও দিছি আগেরবারও মরছে বুঝলাম না ভাই এটা নিয়ে কাজ করে না ওরা নাকি কোনটা না আগে তো এই জায়গায় ফাইট হয় নাই তো আগেরবার ফাইট হইছে আর্সেনালের এখানে এটা আগে ডিডব্লিউসি তো সেম ভাবে ফাইট হইছে ওটা তো ফাইটে মারা দিছিল তো সরি ভাই থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট হুর অ্যাপেক্স আরে ভাই আরে কোন একটা ম্যাচে না মারা খেলো মারা তো পরে খাইছে ওহো রে আকাশে ফ্রি কিল তানবীর ভাই একটা মাজার খুলে ফেলেন কুফার আরে ভাই সি এডি কি কোন শিরক হয়ে যাবে শিরক ভাই শিরক তওবা করেন তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ কি রে ভাই খুবই অ্যাগ্রেসিভ গেম প্লে হইতেছে খুবই অ্যাগ্রেসিভ গেম লিমিট বলে এনে ঢুকে গেছে একলা পুরা খেলা চলতেছে অ্যাগ্রেশনের উপরে পুরো অ্যাগ্রেশন কোনো হোল্ডিং নাই কোনো কিছু নাই জিডিও এই রে কি না আসলে এই জায়গায় না যখন সবাই অ্যাগ্রেসিভ খেলে তখন সাইড ধরে খেলাটা খুবই রিস্কি কারণ হচ্ছে একটার পর একটা স্কোয়াড আসতে থাকে যদি সামা পজিশন ধরা যায় তাহলে কিছু পজিশন আসবে আর লাস্ট জোনে গিয়ে কিছু কিল আসবে মানে আন্ডারডগ টিম যারা আছে ওরা এই জিনিসটাতে পয়েন্ট কিছু গেদার করতে পারবে যদি কনসিস্টেন্টলি এটা ফলো করতে পারে যেমন আমার লাগছে ডিআরএস খুব ভালো পয়েন্ট করবে এখন দেখা যাক বুরিরাম অলরেডি পজিশন নিয়ে বসে আছে ওদের এখনো পর্যন্ত 0 কিল 0 বুরিরাম ফ্লুক্সো এরা আর্লি কোনো ফাইটই করে না সব সময় ফাইট অ্যাভয়েড করে শুরুতে কোনো ফাইট করে না পজিশনের দিকে ফোকাস থাকে মানে অদ্ভুত গেম প্লে এদের সবাই একদিকে অ্যাগ্রেসিভ খেলে ফাটায় ফেলতেছে কিন্তু বুরিরাম আর ফ্লুক্সো খেলে জোনের বাইরে বুরিরাম খেলে জোনের ভিতরে কিন্তু স্লো ওদের স্টার্ট সবসময় হয় স্লো কিন্তু বাকি যতগুলা টিম আছে সবাই ফাস্ট স্টার্ট করে মানে অ্যাগ্রেসিভ স্টার্ট করে এই যে সাইফা সুন্দর বেস্ট অফ নেক্সট লেভেল এই পোলারা এরা হুট করে উঠে আসে না এরা তিলে আস্তে আস্তে উঠে আসছে অনেক কষ্ট করছে ভাই এমনকি ওরা টিয়ার 2 তে ডিমোটেড হয়ে গেছিল তো টিয়ার 2 তে যখন গেছে টিয়ার 2 থেকে ওরা ওদের বি সিরিজে চ্যাম্পিয়ন মারে আবার টিয়ার 1 এ আসছে এরপর ওরা ভালো খেলা শুরু করছে
তানভীর সাইফারে তুমি ওয়ার্ল্ডের টপ 5 রাফারের মধ্যে রাখবা টপ 3 তে রাখতে পারবেন ওরা এখন ওরা এখন টপ 3 কারণ ছেলেটা প্রুভেন প্রতিটা অফিশিয়ালে ভালো খেলতেছে প্রতিটা ওয়ার্ল্ড স্টেজে ভালো করা প্রতিটা টুর্নামেন্টে এটা ভাই কমেডি না প্রতিটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলে ওই প্রতিটা টুর্নামেন্টে এরা দুইজন আমি বলি আপনাদের হচ্ছে ওদের হচ্ছে ডিউ আর হচ্ছে সাইফা এই দুইটা প্লেয়ার কনসিস্টেন্টলি প্রতিটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলে প্রতি এভরি সিঙ্গেল টুর্নামেন্টে ওরা ভালো খেলতেছে ট্যাগ বলার দরকার নাই অ্যাপেক্স বলেন সব সময় ওকে ওকে অ্যাপেক্স ভাই 20 তারিখ রেজাল্ট একটা সাপোর্ট দেন যাতে পাস হয়ে যায় ভাই রে ভাই অন ফায়ার তাহলে তো ফেল হয়ে যাবে DRS কিল উঠাইতেছে ভেরি গুড showing them exactly who's going to be Yes, yes. ruling these lobbies from the আরেকটা আছে ফ্যালকনের এটা কোন জায়গা আরেকটা Thank you Mr. Black Boy welcome to the stream and thank you for the super chat Assalamu alaikum wa alaikum assalam brother কি অবস্থা আপনার কেমন আছেন welcome to the stream Yeah, they weren't able ফ্যালকনের to play লিমিট together ইয়াতে in this situation. দিগাই দিতে You know, you're পারবে seeing না a lot of respect. ফ্যালকন এলিমিনেট DRS That's it for them, not able to come back. ওয়ার্ল্ড স্টেজে ফার্স্ট টাইম DRS এবার ফার্স্ট টাইম খেলতেছে ফার্স্ট ম্যাচ কি সুন্দর বাইর করতেছে ভাই কি সুন্দর ম্যাচ বাইর করতেছে কি করলো বুঝলাম না ইমপ্রেসিভ স্ট্রাকচারালি খেললো না বুঝলাম না কেন এরকম আরে ওরা তো অ্যাগ্রেসিভ খেলতেছে না তো এখন এরপরে তো আর ছন্ন ছাড়া হয়ে গেছে প্লেয়ার মরছে না মরার পরে খেলা ছাড়া গেছে ভাই ভাই প্লেয়ার যদি মরে যায় তখন আর কতটুকুই বা গুছাবেন আপনি বলেন বাইচে থাকলে গুছাই খেলা যায় Absolutely. 5 teams out of the equation already. Paradox still alive. বুড়িরাম পাহাড়ের উপরে The rail soldiers, speaking of the rail soldiers, they drop into some hot DRS হবে ওহো রে ওহো এরা কনফিডেন্স দিছে রে কে দিল এটা জিডি প্লেয়ার লুজ হয়ে গেল এটা ওয়াইপ আউট দিতে পারবে দে ওয়াইপ আউট দে রিস্ক নিবে বলে মনে হয় না আমার রিস্ক নিবে বলে মনে হয় না কারণ রাইট সাইড থেকে শুট দিছে শুট পাইছে এরা যদি লাভ দেয় দিলে দিতেও পারে বাট দেয়ার চান্সেস খুবই কম কারণ হচ্ছে যে রাইট সাইড থেকে ওদেরকে শুট পড়ছে স্কাইলারও দিছে তো রিস্ক নিবে না বেড়ে যাবে রিস্ক নিবে না এত বোকা না কি কপাল ভাই এই যে এখান থেকে মারবে হয়তো বা নিয়ে নিতে পারে সেম শুয়ে গেছে সুন্দর গুড মুভ সাব্বির ভাই আজকে তো আর্জেন্টিনা ভার্সেস ইংল্যান্ডের ম্যাচ কোনোভাবে ইংল্যান্ডকে ফুল সাপোর্ট দেওয়া যায় না ইজি কোনো সাপোর্টই লাগবে না এখানে আর্জেন্টিনাই জিতবে এখানে কোনো ফায়দা নাই ভাই আজকে আর্জেন্টিনা ভার্সেস ইংল্যান্ডের ম্যাচে কোনো সেম সুপার চ্যাট আপনি কি দুইবার দিবেন নাকি না সেমটা দুইবার আসতেছে তানভীর ভাই আমার এক সাদিয়াকে একটা ফুল সাপোর্ট দেন প্লিজ হ্যাঁ জোনটা দেখি জোনের মধ্যে আছে লাউড DRS বুড়িরাম ওদিক দিয়ে হায়ার গ্রাউন্ড নিয়ে নিবে বুড়িরামের কোনো প্রবলেম নাই ইজি একদম এখানে প্রবলেম ফেস করতে হবে ইভোসে যদি বাইকে থাকতে হয় কি সুন্দর একটা পজিশন পাইতো এখানে যা প্রবলেম ফেস করবে সব করবে ইভোসে যে কোনো একটা সাইডে রাজ দিতে হবে হয় রাইট হ্যান্ড সাইড হয় লেফট হ্যান্ড সাইড মাঝখান দিয়ে ঢুকতে গেলে লঞ্চ প্যাড দিয়ে ঢুইকা লাউডের সাথে শর্টে ফাইট নিয়ে লাগবে বুড়িরামের পজিশন সবচেয়ে ভালো কিন্তু জোন যদি না পায় তাহলে ওখান থেকে নামতে ওদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কারণ হায়ার গ্রাউন্ড থেকে এমন ঢালু এটা প্রপার লঞ্চ প্যাড লঞ্চ প্যাড যদি না মারে বা কাঠের ঘরে যদি লঞ্চ প্যাড না মারে ঢুকতে পারবে না আশা করি এদের কাছে লঞ্চ প্যাড থাকবে কারণ এরা এখনো পর্যন্ত প্রপার ফাইট করে নাই যা ফাইট করছে লং এ ফাইট করছে একটাও এখনো পর্যন্ত শর্ট ফাইট হয় না এখন কথা হচ্ছে যে ইভোস কিভাবে জোন মেক করে এটা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো কারণ ইভোস হচ্ছে এখন মাঙ্গে চিপাই রাইট ওর টিম লেফট ওর টিম ওরা ঢুকলে মাঝখানে ঢুকবে নালে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে অ্যাটাক করে ঢুকবে এখন ওরা কি চুজ করে ওরা কি হায়ার গ্রাউন্ড চুজ করবে নাকি ডাইরেক্ট কম্পার্টমেন্ট চুজ করবে নাকি লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে আগানো প্রিফার করবে এটা একটা দেখার বিষয় আর ডিআরএস এর পজিশন তো মাঝখানে পিডিএক্স প্যারাডক্স ভালো পজিশন বাট নট দ্যাট আইজিএল কে has turned around. EWC IGL হইতেছে aim god domination on eliminations. It's all about can you নাকি ভুল বললাম আমি when you truly need it and you got to start practicing early. I agree with you. I think Brum United has always liked that approach, right? They find that চশমা উল্টো পড়েন মিয়া উল্টো চশমা সোজা মিয়া হ্যাঁ লেফট দিক দিয়ে ঢুকতেছে we can see a few players taking a bit more damage in the rotations. GD comes through here, will cross paths with DRS ভাই জিডি আবার এনে ঢুকছে কি রে ভাই at the bottom side ওরা
ওহো রে কে মারলো সাইফা এজি ওই দিদি সেক্টর আরেকটা রয়েছে জোনের মধ্যে এখনো এম গড ইয়া রাশিয়ান আরে রাশিয়া কোচিল হ্যাঁ কোচিল সরি মাই ব্যাড কোচিলি ঠিক আছে রাশিয়ান কোসেল হ্যাঁ কোচিল সুন্দর বাট এরা এই জোনে যে রিকভারি করে আসছে ভাই ইমপ্রেসিভ ভাই এজি কি রিকভার দিল ভাই ডিজিট এই প্রেসারটা নিতেছে ভাই দাও এজি এলিমিনেটেড প্যারাডক্স লাউডে মাইরা দিছে ইভোস কোথায় ইভোস জোনটা মেক করতেছে কিভাবে এটা বুঝতে পারতেছি না এজি শেষ এজি গ্লোবাল ওয়াইপ আউট কি প্রেসারটা খাইলো বাট জিডি কঠিন প্রেসার ভাই জিডি কইতে কামব্যাক করতে খালি একটু ভাবো একটা সোলো তাও এই জোনে রিকভার করা লাখও লাগে ভাই এখানে ভাগ্যও লাগে ওই যে এখন ইভোস ভার্সেস বুড়িরাম এখন দেখার বিষয় যে কেমনে কি করে ইভোসে এই যে দেখছেন না মাঙ্গে চিপাই লঞ্চ প্যাড ছাড়া হবে না লঞ্চ প্যাড দিয়ে ডাইরেক্ট কম্পার্টমেন্ট আসা লাগবে দুইটার প্রেসার খাবে দাও এই জায়গায় ইভোসের কাছে দুইটা চয়েস ছিল একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট কম্পার্টমেন্টে লঞ্চ প্যাড মারা নালে রাইট উপরে বুড়িরামরে অ্যাটাক করা এখন ওরা যে মাইটটা খাবে যদি বাইচা যায় তাহলে অনেক কিছু শিকার আছে যে কেমনে বাঁচতেছে এটা দেখার বিষয় ডিআরএস 11 কিল ডিআরএস ভাই হেভি এরা হচ্ছে যে রিজের কভারটা মেইনটেইন করতেছে এখন বুড়িরাম মনে ওই দিক দিয়ে জোন মেক করতেছে বুড়িরাম তো চলে আসছে ভাই বুড়িরাম চলে আসছে যে নিচে কম্পার্টমেন্টে চলে আসছে এবার একটা টাইম পাবে এবার যদি লাউডের সাথে বাঁধে বুড়িরাম প্রেসার করতেছে ডিআরএস বাইরে গেছে ডিআরএস এর মুভটা খুবই সুন্দর এক সাইড দৌড়ছে বেশি ভালো ওহো সুন্দর 12 কিল ভাই না সুন্দর এরা খেলা তো খুব সুন্দর ইমপ্রুভ করতে ভাই বুঝতেছেন ফার্স্ট টাইম গেছে ইডব্লিউসি খেলতে এটাই তো দেখলাম যে ভাই ওদের ওখানে আহামরি কোনো ভালো টিমও নাই নেপালের টিম আছে হাতে গোনা কয়েকটা ভালো টিম আছে তুমি ওদের খেলার কনফিডেন্ট দেখো ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো দেখো ওরা টুর্নামেন্টও কম পায় নেপালিরা অনেক টুর্নামেন্ট কম পায় আমাদের মতো টুর্নামেন্ট পায় না আমাদের যে টুর্নামেন্ট ভাই ওরা এত সুন্দর কনফিডেন্টলি খেলতেছে যে ওরা আরো 2-4 বার ইডব্লিউসি খেলতে এরকম মনে হয় দেখি পরের ম্যাচগুলো কেমন করে hope for the best লাউড জোন শিফটিং করতেছে ইভোস ওয়াইপ আউট এজ কাটবে ইভোস ওপেনে ভাই ওইদিকে জোন মেক করা পসিবল না ওরা যদি লঞ্চ প্যাড থাকতো তাহলে কম্পার্টমেন্টে আসতো এখন আছে চারটা টিম জিডি ডিআরএস লাউড এন্ড বুড়িরামে ফুল টিম অ্যালাইভ বাট বাকি কি আরো ফুল টিম অ্যালাইভ নাই ভাই জিডি 17 কিল বুড়িরামে মনে হয় রাইটে রাজ দিবে হ্যাঁ দিতেছে তো লাউডের বুয়া নেওয়ার চান্স হিউজ যদি বুড়িরাম এখানে ম্যান পাওয়ার লুজ করলে লাউডের চান্স কারণ সব টিম এক সাইডে লাউড একদম এক সাইডে পাই গেছে খুব ভালো মুভ দিছে ওরা ছিল এলচেপে লাউড কত বুদ্ধিমান চিন্তা করে দেখে আরে নেট লাউড যে কত বুদ্ধিমান ওরা এলচেপে ছিল ওরা এলচেপটা ছাইড়া দিয়া আউটসাইডে চলে গেছে গা ভাই ব্রাজিল ভাই বুঝতে হবে এদের মাথা নষ্ট স্ট্র্যাটেজি ভাই রে ভাই এই জায়গায় আমি সাপোজ আমি খেলতেছি আমি পার্সোনালি আমি পার্মানেন্ট কাভার ছাড়তাম না ভাই কিন্তু ওরা কি চিন্তা করে যে সব টিম এখন এক সাইডে পড়ে গেছে ওরা এক সাইডে পড়ে গেছে ওদের বুয়া চান্স এখন বেড়ে গেছে গা ইরে নেট ভাই ডিআরএস এটা খাইতে Oh! ভাই আরে নেট ভাই জিডির কপালটা দেখতাছি আমি খালি বইয়া লাউড এখন রাইটে চাপ দেওয়ার চান্স বেশি ট্রাই করবে যে বুড়িরামরে সামনে পুশ করার জন্য যাতে ওরা মাঝখানে পড়ে আর ডিআরএসও ট্রাই করবে বামে প্রেসার দেওয়ার জন্য কারণ ওরা অলরেডি একটা টেক ডাউন করছে শেষ বুড়িরাম ক্লোজ লাউড বুয়া ভাই লাউড কি খেলাটা দিল লাউড বুয়া লাউডের ব্রেন ভাই কল্পনার বাইরে ওই জায়গায় ওপেনে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না কিন্তু ওরা এক সাইডে গেছে কোনো কেওসের মধ্যে ছিল না ওরা অলরেডি কেওসের মধ্যে ছিল ওখান থেকে বের হয়ে এক সাইডে গেছে পুরো সিকিউর পজিশন বাট ডিসিশন রিস্কি ওপেন প্লেস ডিসিশন রিস্কি হোল্ড করা রিস্কি ওই জায়গায় বাট কেওসের বাইরে মানে চান্সেস বেশি সুন্দর ডিআরএস
cannot use their active skills The to take 2v1. them on, but that knock buys them a little bit of extra time. Real What there is does there? Strowex do? It's a 1v3. He's got a sniper in hand. M590's loaded up on the side aloud. It's a 3v1 easy play here. That's Strowex. ভাই হ্যাটস অফ টু ডিআরএস ভাই ডিআরএস ফার্স্ট টাইম এসে এরকম করে খেলা ভাই বিগ ডিল ভাই বিগ ডিল অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো ডিআরএস ভেরি গুড ভাই হেভি 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 গাইজ আপনারা যারা নতুন যুক্ত হইছেন তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট দেয়া আছে লাইক করতে ভুলবেন না আজকে লাইক টার্গেট অন্তত 30000 হওয়া লাগবে কারণ 12টা ম্যাচ অনেক বেশি ম্যাচ আর যারা হচ্ছে আমাকে যদি দেখতে চান ডেইলি লাইভ স্ট্রিমে তাইলে নিচে ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে পিন কমেন্টে লিংক দেয়া আছে নতুন চ্যানেলটা থেকে ঘুরে আসবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেখানে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করার ট্রাই করব তো অবশ্যই আপনারা আশা করি সাপোর্ট দিবেন তো পাশে থাকলে পাশে পাবেন সামি ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন এই তো ভাই আক্তার ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আপনাদেরই দোয়া বাট ভাই জাকো ভাই টেকের জন্য খারাপ লাগতেছে ভাই ওরা ফ্যালকনের কাছে এই মাইটটা কিছু আসলে দেখি খেলা কেমন যায় তাই would have had a easier rotation in that final circle to avoid the battle, but the thrill of battle, and again, even in the final battle up against these players from the side of DRS, it was the thrill of battle that made the biggest of difference. And this guy is not just the support player who activates the thrill of battle from the back and then the rest of his team members to get the job done. এক পুরো একটা কম্পার্টমেন্টে খালি এলসিপি বসে মাইটটা খাইলো দেখছো phenomenal mechanical skills, phenomenal timing, everything went well here for Loud, but I have to say এত সুন্দর জোন পুরো টেক কেন্দ্রিক জোন ছিল ভাই because again that's exactly what we expect here. Day one, game one, you barely know where your opponents are going to be. ভাই একদম ভয়েসও দিয়ে দিছে এদের ব্রডকাস্টিং লেভেল নেক্সট লেভেল পুরা এই EWC এর ব্রডকাস্টিং লেভেল ম্যাচ করতে হলে মানে হিউজ তো ক্যাপিটাল লাগবে আমাদের বাংলাদেশি বা ইয়াদের ইয়া করতে ওহ ডিউকার ভাই কিছু একটা হবে কামব্যাক চাইয়ে ডিউকার ভাই এই তো গুড ম্যাপ ট্যাপ সহ Regardless, after this, we'll be seeing more of the Free Fire. Thank you, Sharif bhai, for another super chat. সব দুষ ভাত খাওয়া বন্ধ করলে বিডি ভাই ভাত খাওয়া না বাংলাদেশি পোলাপানের সমস্যা কি জানেন কিছু মনে করিয়েন না হয়তো কেউ নেগেটিভলি নিয়েন না জাস্ট বাস্তব কথা বলি আপনাদেরকে যে প্লেয়ারের মাইন্ডসেটের প্রবলেম কনফিডেন্সের অভাব যেটা বাস্তব কথা এটা একটা ফ্যাক্ট ভাই এটা একটা ফ্যাক্ট মাইন্ডসেট পরিবর্তন করতে হবে ডিসিপ্লিন আনতে হবে আমাদের পোলাপানের ডিসিপ্লিন নাই একদমই নাই তো এগুলো হয় না ডিসিপ্লিন লাগে প্রপার ডিসিপ্লিন আমি বেস্ট হইলো আমার যেই ডিসিপ্লিন ধরে আমি উঠে আসছি ওটা আমি ক্যারি করব আমি ইয়া করলো আমি খারাপ খেললো ডিসিপ্লিনের আন্ডারে আমি থাকবো ওটা থাকে না ওরা পায় না মেন্টালি ছেড়ে দেয় যদি একটু ভালো খেলা যেমন যদি বলি আমিও সেম আমি কি করছি আমরা যখন ভালো খেলা শুরু করছি এরপর আমি তেমন একটা প্র্যাকটিস করতাম না কারণ অলরেডি ভালো খেলতাছি প্র্যাকটিস কেন করব কিন্তু বাইরের কান্ট্রি প্লেয়ার এগুলো করে না ওরা প্র্যাকটিস করে ওরা প্রপারলি প্র্যাকটিস করে ওরা মানে গা ছাড়া ভাবটা দেয় না কিন্তু বাংলাদেশি প্লেয়ারের গা ছাড়া ভাব বেশি আমাদের সবগুলা প্লেয়ার আর আমাদের প্লেয়ার দিন দিন গ্রিডি হইতেছে গেম প্লে চাইতে টাকারে বেশি প্রিফার করতেছে কিন্তু অ্যাজ ই স্পোর্ট অ্যাথলিট গেম প্লেটাই আসল আপনি গেম প্লে হইলে আপনার ফেস ভ্যালু হবে আপনার পারফরমেন্স হবে আপনার অ্যাচিভমেন্ট হবে কিন্তু আপনি যদি টাকার পিছনে ঘুরেন তাহলে আপনার কোনো মতিগতি হবে না আপনি 2 মাস টাকা কামাবেন 3 মাস টাকা কামাবেন এরপর আপনার গেম প্লে যাইবো রসাতলে Can't wait to be back on the stage. Ooh, okay. So আসলে PUBG Free Fire সব জায়গায় ডিসিপ্লিন নাই mental preparation নাই exactly obviously this is the one title that Buriram United really wanted to have. What do you think is the biggest obstacle that you're going to have to face on the stage this year? ก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมฮะอยากสอบถามว่าทุกทีมเขาก็เตรียมตัวมาพร้อมมากที่จะได้ขึ้นเป็นแชมป์ในรายการ EWC 2026เนี่ยฮะอยากสอบถามว่าเรามีอุปสรรคอะไรไหมในช่วงการเตรียมตัวการแข่งขันครั้งนี้ครับก็น่าจะเป็นเรื่อง অফিশিয়াল চ্যানেল থেকে তোমার ওয়াচিং বেশি সবই আপনাদের ভালোবাসা ভাই আপনারা ভালোবাসতেছেন ভালোবাসা দিতেছেন সাপোর্ট দিতেছেন দেখে হইতাছে নালে তো হইতো না রবিউল ইসলাম ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য ফ্লোটিং হার্ট right now we are good to go
good to go, well adjusted. Yeah, of course, it takes a lot Thank you, of Rana, while bye. to get here. But speaking of contenders, who do you think is the biggest rival that you have on a World Cup right now? Because if we're talking about EFOS Divine, yes, they are Biggest the reigning rival champions, will be, but it hasn't really been a great year for them. ก็อยากสอบถามว่าคิดว่าทีมไหนฮะที่จะเป็นว่าแบบเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นทีมที่ทำให้เราเข้าถึงจุดที่เรียกว่าเราได้แชมป์ได้ยากที่สุด ওয়াসানা তাকানো মাকানো দেখো বেডি ম্যানসের মতো ส่วนตัวก็คือ আরে যার দাড়ি মুছ নাই ওরই বেডি ম্যানসের মতো লাগে কি কম বাস্তব কথা যখন ডানে তাকায় ওই যে None of the team that ইয়া play অ্যাঙ্করের gonna দিকে play against that's gonna be like the মনে হয় বেডি মানুষ তাকায় বেডি মানুষ এমনি তাকায় ও চোখের দিকে তুমি একটু তাকাও ভালো করে দাও সেম obstacle gonna be like ourselves আরে দাড়ি মুছ ছাড়া পোলাপান যদি চুল লম্বা রাখে না দেখতে মেয়ের মতোই লাগবে practice everything gonna be fine থাক একদল বিটিএস আর্মি কষ্ট হবে ভাই I love your answer, by the way. I love the confidence. Is there anything you'd like to say পুরুষদের to the পুরুষদের other দাড়ি team মুছ that না also থাকলে হয় ভাই you today? มีอะไรอยากจะฝาก সমস্যা নাই এটা তো সব লেডি বয়วันนี้บ้างไหม ก็วันนี้ผมขอจองท็อปไปก่อนนะครับ তো লেডি বয় এরা চুল বড় করবে জানেন যে 1-5 দেখে কেমন Oh লাগে my god, I'm so excited. I can feel the competition already. Thank you so much, Wasana. Thank you for having this interview. And thank you for watching us. ভাই কমেন্ট পড়েন না কেন আর কমেন্ট বেশি এজন্য কম পড়তেছি একটু কম Welcome পড়তেছি back, Everyone, we start off our first match. Everyone do the like and make to share to subscribe. Sorry bye, thank you for the super chat. বাইরের প্লেয়াররা ডায়েট স্লিপ মেন্টাল হেলথ সব খেয়াল রাখে আর বাঙালি ভাত খায় টুরে জি ভাই ভাই আজকে 12টা ম্যাচ লাইভ হবে নাকি এসএজের ম্যাচ চলতেছে 12টা ম্যাচই লাইভ হবে বাট থ্যাংক ইউ শরীফ ভাই ফর দা সুপার চ্যাট 6 ইউরোস আরে এদের জার্সিটা সুন্দর তো দেখো শরীফ ভাই কে ডিসি বসে থেকে সুপার চ্যাট দিয়েছে হ্যাঁ ডিসি তো বসে থেকে সুপার চ্যাট দিতেছে ভাই I mean even Falcons multiple times they just got hunted down and that's exactly what you expect out of the LATAM squad. Again, mechanically very sound and it looks like they have definitely worked on their rotations a lot. I feel like this is one of those teams we have to look out for, looking like a solid team to make it into our grand finals, maybe even one of the first 4 to qualify into the grand finals directly. But DRS, that was the standout. ভাই রিসেন্টলি ইটস কাপ সহ 4 জন ইউটিউবার বাংলাদেশের ওই ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তা বিষয়টা কি ভাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমি দেখছি কিন্তু এটা আসলে কেমনে কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিছু দেখিও না জানিও না তাই এটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত যদি কারণ আমি জানি না আমি দেখি নাই বেসিক্যালি আমি জানিও না দেখিও না বাট আমি পোস্ট দেখছি যে ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো অবশ্যই এটা ইটস এ বিগ ডিল যে বাইরের অনেকগুলা দেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল ওখানে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো অবশ্যই এটা অবশ্যই অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন আপনারা এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট এটা দেশের জন্য অ্যাচিভমেন্ট শরীফ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই আনাদার সুপার চ্যাট EWC যাইতে পারি নাই তাই বসে বসে সুপার চ্যাট দেই আরে ভাই But DRS pulled off these things absolutely perfect in this first game, right? You look at the mechanical skills, they were handling some of those gunfights like pros. Their timing were absolutely perfect. They have great numbers behind happy Sohail Rana bhai thank you for the super chat from Malaysia welcome to the stream একটু আগেই তো আপনি আবার জুয়েলস দিছেন thank you for the super chat brother they had some ম্যাচ কয়টা শেষ হইছে একটা with their run. But again this explosive once again thank you কি রে সরি ভাই আজকে কি আপনি কি লইয়া বসছেন বলেন তো পলক thank you for the support impressive performance by DRS obviously ভাই অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো ইটস এ বিগ ডিল অ্যানিমেশন সুন্দর করছে না ভাই এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়ার্ল্ড কাপ আর তারই সাথে EWC যে ব্রডকাস্টিং ইউনিট ভাই এডি নেক্সট লেভেল এডি বেস্ট আউট অফ বেস্ট ওদের রিসোর্সেসও বেস্ট ওদের ওয়ার্কার্স গুলোও বেস্ট টেবিলটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে ওই যে সাইড টেবিলটা but again this is after all the first map it's still I think a heat check for many of these teams দেখে কি অবস্থা ছিল প্রথম ম্যাচে how each team plays how the rotation 10 না 9 নাম্বার টিম জানিয়েছে a standpoint of how much of pressure these squads are under. The bigger your name is, the more your achievements, the bigger the pressure is going to be. Everybody expects you to perform, and if you're a team like dari Soldiers, DRS, the expectations are fairly low. গাইস আপনারা 5-6000 মানুষ যুক্ত আছেন কমেন্ট বক্সটা দেখবেন অথবা ডেসক্রিপশন দেখবেন আমার নতুন চ্যানেলের লিংক দেয়া আছে যেটাতে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব ওটাতে আপনারা যাই সাবস্ক্রাইব করে আছেন আর বেশি লাগে না তাড়াতাড়ি 10000 সাবস্ক্রাইবার আপনারা কমপ্লিট করে দেন চাইলেই লিংকে ক্লিক করে এক টানে সবাই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন একবারে দেখি তুরন্ত একটা পুশ দেন যে 10000 হিট করেন 6000 মানুষ দেখতেছেন 4000 সাবস্ক্রাইবার লাগে
হিট করেন দেখি তাড়াতাড়ি। বিবি সুমন যে সাপোর্টেড ইন্ডিয়ান টিমকে ফুল সাপোর্ট দেন, অলরেডি ফার্স্ট ম্যাচে দিয়ে দিছি, এই ম্যাচ একটু শীতল থাকি, দেখি কি করে এরা। ডিআরএস এ কি খেললো ভাই হেভি হেভি ভাই, এরা যে খেলছে খুবই সুন্দর। আমি ঘুম থেকে উঠছি তো আমি মাত্র দেখতেছি, আমার না বাকি চোখটা গোলা গোলা, এটা অন্য টিম হইব, এটা তো নেপালিটা কি পারে না। কেন হইতে পারে না, কেন হইতে পারে না বলেন তো, কি জন্য হবে না? আপনি এখানে জবাব দেন আমারে, এটা কি জন্য হবে না বলেন। আরো একটা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম খেলা শুরু, খেলা শুরু, মেন্টালিটি প্রবলেম গাইস, খেলা শুরু। Everything is earned. ডিআরএস ভাই সেলুট, তারাই সেলুট দিচ্ছে, তারাও করে। The team from India got knocked out with no placement points whatsoever. Only 2 eliminations. 6.5k কমপ্লিট, বাহ মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড গাইস। আপনারা চাইলে একটা নেই করে ফেলতে পারেন। 10,000 সাবস্ক্রাইবার করা আসলে কোনো ব্যাপারই না, কারণ আপনারা একদিনে 5,000 সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ করছে। পোলাপাইন খুবই সাপোর্টিভ, খুবই সাপোর্টিভ, এত সাপোর্ট আমি আশা করি না। এজি গ্লোবালের সাথে ক্ল্যাশ আছে, না না এজি গ্লোবালের সাথে ডিপি বের যাবে, গাইস। এই ম্যাচ এনজয় করবে, এই ম্যাচে কোনো সাপোর্ট দিচ্ছি না আমি, তো রিল্যাক্স, নো সাপোর্ট। ধরছে ব্লেডার নেজাদে ধরছে না, ব্লেড নেজাদে রাতে ধরছে ইয়ারে। এজি গ্লোবালের প্লেয়ার আলাদা আলাদা, প্লেয়ার আলাদা আলাদা। না না মাইরে দিছে মনে একটারে, না ওটা সেপারেট ছিল, একটা সেপারেট ছিল, হ্যাঁ একটা মারছে, একটা কিল করছে, ফায়ার জ্বলতেছে, একটা মারছে। This is a 50-50 early hot draw. আবার রিভাইভও দিয়ে দিছে Aurora সাইফারে। does have a chance in here if they can manage to flank around and play their strategy well. Trogon in the hands of Jun. Axel, AUG in hand. The sniper of the squad does not have his preferred gun. Jun for the backup. Axel nails him down with a headshot off of the AUG. And it's a great start here for the Malaysian squad. Maybe this is that perfect comeback. Manik, thank you for the support. As GD snuffed them out, kicking ইভোস তো জয়েন করছে ক্লাসে, again the super savior of the squad. খাইবো এখন জিডি মাইর খাইবো, revive, making sure even if Gun Dynasty falls early here up against Aurora, they will stay in the lobby. But the White Tigers, they smell blood and they want the point. Evos, third party. ভাই ডাবল ভেক্টর নিয়ে আসছে, তাও কেসি যাও, এমন মাইক দিবে ভাই, জানে সামনে পাবে জিডি রে, এমন মাইক দিবে, এটা পোলাটারে কি করে দাও, এই পোলারে যে কি বাড়িটা দিব বুঝছে নাকি? এ আমরা বুঝে নাই, এমন মাইকটা দিব রে এখন। এই যে দিছে রে অ্যাকুরেসি মিস, রিকয়েল খাইছে, নালে এক স্প্রেতে নিয়ে নিতে পারতো। এজি ভার্সেস ট্যাগ, দেখি কিলফিট তো দেখতেছি না, রিপ্লে যে ইয়াতে একজনের পাইছে আর কি। না না এটা তো প্রথমে কেবল নাই, ইয়াতে একজনের পাইছে, ডিসিতে লাইক দিতেছে। No, it's just so unlucky to be. না না আপনি তো আমি ডিসিতে লাগ নাই ভাই, আপনি কাইটা আবার ঢুকেন। They heard sounds coming আমি through. ডিসিতেই They আছি, go in লাগ and নাই। just force a third party fight. But in this situation, I was surprised they go 3 ways. Aurora this time around they got knocked a bit too early just now. They want to make up for just now. Benel versus Aimgod. Fair fight. Aimgod spots him. আমার টান দিতে একটু অসুবিধা হইতেছে বুঝছেন। Benel looking for the quick reposition. হইছে But the rest of the Evo squad. মাউসটা চেঞ্জ করতে হবে, আমার নতুন মাউস নিয়ে আলাদা। আল্লাহ কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে ভাই এনে। ওরে ভাইয়া যে অ্যাপেক্স ট্যাগ বলা যাবে না, অ্যাপেক্স ভার্সেস ফ্যালকনস, Esports World Cup champions. রাচা away with the victory here. There is a vending machine in play and you can see the Kora. Apex player already camping away at it in case limit they need to nani a quick আস্তে revival. আস্তে Racha on এই the ম্যাচে hot নাই, side. রাচা পিনা কোরেরো sticking his head out. on fire. আইডিএল না, অ্যাপেক্সের কপালে শনি আছে, ব্যাকআপ কই? আয় না রে বাবা, ব্যাকআপ কই? Timely time Turner to keep himself in the run. দেখতে বাইরের প্লেয়ার মারবো না, 1v4 পারবে না এ বাবা রে, 1v4 বাহ কমেডি লাগে, এনভি4 মারবো না কই কি আসে, কই কি করতেছেন আপনি? not expand bro, not expand ভালো হচ্ছিল ভাই। Man, KD God, I don't কোনো know বিষয় না, where বের he হয়ে is, গেছে but he একটা, was কোনো in a পিছনে, fantastic spot to punish the players Dude, on the ফালাইলো side কেমনে? of Falcons. ও ওই Man, বাইরে থেকে ঠেলাইছে ভাই, এত স্পিডে কেমনে ধরে যাবে? কেডি গড বাগতাছে, কেডি গড রে ধরছে ওহো ওরে ভাই ভাই ক্লিয়ার দিয়ে দিছে।
And they're holding on. যাইতে দিবে না যাইতে দিবে না যাইতে দিবে না ও যদি স্টোরে কোনোভাবে নাইমার রিভাইভ দিতে পারে কোনোভাবে যদি নাইমার রিভাইভ দিতে পারে আর কি দিয়া দিছে একটা রিভাইভ দিছে Vending machine right beside it. It's a 1v1. KD got half the better gun in this situation. ডজ দিতেছে He just hopping on. উইজি দেই মাইরা দিবে উইজি দেই মাইরা দিবে দিতেরে কাভার ফায়ারটা কি করে দেখো ভাই এদের ভাই নরমালি মাইরা দিতে নরমালি নো শট কি না ভাই মাথা নষ্ট করলো শালা লাইভ ফ্রম প্যারিস এদের ইয়া বেশি ভালো ভাই এদের কাভার শটগুলো হেভি বেস্ট ফর আ রিজন ভাই 1v4 কুলটুজ 1v4 কি রে কুলটুজ 1v4 Where? পুরো আগুন হয়ে রইছে এক পুরো আগুন কিল ডিটেকশন আপনারা আরে কিল ফিটা দেখাইছে ওই যে PDX ওই টিমটারে মেরে দিল না প্যারাডক্স But so far so good. You see the coins on কি কয় রে বলা ভাই কি কয় এই রে আসতেছে আরে না 1v4 কো দুই কিল করছে দেখ মিয়া বাট স্টিল হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে নকের কিল ফিট উঠে না হ্যাঁ ওই তো ভাই জন্য চারবার দেখছে ওই জন্য চারটা আছে দুই দুগুণা চার এ টপি কি করে এই জায়গায় Yeah, Barros, great play on that 1v1 thrill of battle popped in a timely manner, locking him down. And a swift elimination right after AGL Afifi. on the prowl. Alif Islam, thank you. But Cypher's gonna get caught out here. Lisa Cypher, Uri bhai. Smooth criminal Cypher quickly getting away. DP dominator versus IG Global. Back up and the bait and switch. Maita খাইবো Barros now. DP save আছে so no worries. Problem নেই কোনো. That's the biggest nope I've ever seen in my life, and Cypher is the one to turn things around. They're Aswap down and out. Gonna try and see where exactly can go in this situation. আমাদের লাইকের কি অবস্থা গাইস এক ফাঁকে 10000 লাইকটা কমপ্লিট করে দেন আর 1000 লাইক লাগে 10000 লাইক কমপ্লিট করে দেন আপনারা তাড়াতাড়ি গ্লোবাল স্টেজ স্ট্রিম করতেছি গ্লোবাল EWC স্ট্রিম করতেছি আপনারা যদি 30000 40000 যদি লাইক করতে না পারেন এটা তো আসলে হতাশাজনক দেখা যায় 150 কে 200 কে মানুষ দেখে কিন্তু লাইক 50000 হয় না ফ্রাস্ট্রেটিং ব্রাদার সাপোর্ট ফুল সাপোর্ট সুন্দর এটা অলরেডি জানেন Buriram says, but can we see Purai recovery cheta, Buriram. again? Benel, the super savior of Gun Dynasty, keeping them in the race. Honestly, getting the pickup right as the glue wall goes down. Barbar রে দেখাইতে সেকেন্ড মোড অফ আর্মি কাবুসি এর নেক্সট হোস্ট কান্ট্রি কোনটা জানো EWC বুঝাই Most players already coming back. EWC এর নেক্সট হোস্ট কোন কান্ট্রি করবে EWC নেক্সট সৌদি আরব হবে আর কি এবার তো সৌদি আরব হয় না ওদের তো রিজিয়ন এরিয়া সৌদি আরব এটা সৌদি আরব হচ্ছে যে রিজিয়ন ওখানেই থাকবে কিন্তু এটা এবার ইরানের সাথে কনফ্লিক্টের কারণে ওখানে দেয় নাই ইরানের কনফ্লিক্টের কারণে ওই জায়গায় ইয়া করে নাই সেফটির বিষয় আছে না Managing to get things done. Having so many coins on his side, we got to check. কিন্তু এখানে ওই 6 ইয়া করবে না 6 বছরের এরকম না 6টা কান্ট্রি কি 6টা কান্ট্রি 6 বছর up against Falcons. They had a phenomenal game one. আরে না 6টা কান্ট্রি 6 বছর না না সৌদিতেই হবে Pina down already. Fantastic shot. He eliminates Pina from the equation. DRS versus Falcon. No glue wall, but the time turner on his side allows him a quick recovery. DRS কিল দেখছো ভাই এরা কিন্তু দুমাই পিলে ভাই ফেলে DRS যা খেলতেছে ভাই এরা যদি এটা কন্টিনিউ করে 6 ম্যাচে ভাই এরা যদি 6 ম্যাচ কন্টিনিউ করে নেপালি গুলা আসলে ইয়ে করা যায় না প্রেডিক্ট করা যায় আর ইন্টারন্যাশনাল টুরও স্টিল 6 কিল আছে পয়েন্ট তো আছে খালি রিকভার করতে পারলে হবে স্টোর এক্স তো খুব সম্ভবত রিকভার করেই ফেলবে রিভাইভ দিয়েই দিবে এজি গ্লোবাল রিকভার করে ফেলছে ভেরি গুড On the other side, Venus Pride, top 16, tagged up already. That Moko giving away his position, and it's too easy for Dew to go in for the follow-up. Super Sniper turned Russia in the situation. This is the result of too many clash squads. And in this situation as well, I think everyone is just sort of gaming, like moving away on that western side here, just trying to find a way into the zone, making sure that by full support England ke den please এই ম্যাচে সাপোর্ট দিয়ে লাভ নাই বাট আমি আমার সেকেন্ড চ্যানেলে রাতের বেলা
রাতের বেলা আমরা সবাই ফেস ক্যাম দিয়ে রিঅ্যাকশন দিব, আমরা 5-6 জন 7 জন যারা বসতে পারি আমরা বসে খেলা দেখব, আপনাদেরকে ওই কি বলে চ্যানেলে লাইভে থাকবো, আমরা কথোপকথনও করব, খেলাও দেখব। তো অবশ্যই সেকেন্ড চ্যানেলটাতে ভিজিট করতে ভুলবেন না, ফ্রিক 22 প্লাস, ওটাতে লাইভে থাকবো, রাতে খেলাটা লাইভে দেখবো, ফুটবল রিঅ্যাকশন দিব, একটু নাচ মাচ দিলে দিতে পারি। কি দিবে না তোমারে স্ট্রাইক দিবে না ওখানে খেলা চালাইলে? শুধু স্কোরবোর্ড, আমাদের শুধু ফেস ক্যাম থাকবে, আমরা 5-6 জন একসাথে বসে গতকালকেও খেলা দেখছিলাম, আজকেও আশা করি খেলা দেখবো, আর্জেন্টিনার খেলা সবাই একসাথে দেখবো। আহমেদ হাবিব ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দ্য 10 মেম্বারশিপ গিভওয়ে। ডাব্লিউ হাবিব ভাই, ডাব্লিউ থেরাপি লাউড আবার পজিশনে, লাউড আবার পজিশন ধরে নিয়েছে, এর পজিশন দেখো 101 পজিশন, 101 পজিশন, এটা হইতেছে গুড ডিসিশন, এটা হইতেছে বেস্ট ডিসিশন ভাই, জাস্ট ধরে রাখো জাস্ট এখন একটা বা দুইটা রাশ আসবে, ওই রাশগুলো আটকাইতে পারলেই হইলো, এট লিস্ট টপ 6 আমরা সিকিউর করতেছি, এটা হইতেছে কথা। Ooh, nice shot. Sayajat looking for the revival, pulls Shoto back into the race, but he sacrifices himself in the same run. জানি মনে ফ্যালকনে যাবে ভাই, কেউ একজন অ্যাটাক করবে ওই জায়গায়, বেশি করবে না, দুইজন করবে, দুইটা টিম অ্যাটাক করবে ওই জায়গায়, ওটা পারফেক্ট জায়গা। আমি মনে করি রুম শেয়ার করবে ওরা। This could just be that survival play. কি রে পারেনটা টিম ইভোসি আসছেন আল্লাহ রে, I don't know if or not that was super intentional, but KD got now clipped on. গাইস লাইকের কি অবস্থা? 10,000 লাইক কমপ্লিট, আমরা 15,000 এর জন্য যাইতে পারি। EWC Divine not making the চলেন। mistake of looking for one extra point and potentially sacrificing Oh, two of their players. assassin নয়ন। The players of TEC. কি রে ওরা কি ইন রিয়েল স্ট্রিম করতেছে? ইন রিয়েল স্ট্রিম করতেছে? Moving to find an extra point might put them in a little bit of trouble, and the veteran experience of নয়ন ভাইয়ের সাথে আগে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল, আমরা আগে যখন ইন্ডিয়ান সার্ভারে ছিলাম তখন আমরা অ্যাসাসিনের স্ক্রিন টিম খেলতাম, ডেইলি কথা হইতো, তারপরে আমার সাথে ডেইলি কথা হইতো তখন। এখন তো কই কি গেছে, কে কই গেছে কোনো খবর নাই, আমার আর পরিচয় নাই। এখন ইয়াতে পিসিতে খেলে প্রায় সময় আমরা গেম খেলতাম একসাথে, তখন ইন্ডিয়ান সার্ভারে থাকতে আমি, নাইম আলম, অ্যাসাসিন নয়ন, তারপরে হইতেছে রাকেশ ভাই, তারপরে আরো একজন কে জানি ছিল, ওই যে থাক নাকি কে জানি একজন ছিল, মনে পড়তেছে না, একজন ছিল, ও রেগুলার প্রায় আমরা খেলতাম একসাথে। great rotation by EWC Divine, avoiding the initial engagement with হ্যাঁ, এই DRS, মোটরসাইকেলের যে কন্টেনার সামনে and পড়ছে, just আমরা taking ঠিক ফাটাই position দিত। right below the players of Titan Esports Club. লাউডের পজিশনটা ভালো আছে, এখন দেখি আমাদের টিম মানে কতটুকু হোল্ড করতে পারে, হোল্ডিং ক্যাপাবিলিটি। এখন ইভো সেই জায়গায় থাকলে একটা সাপোর্ট থাকবে, এরা উপরে এরা নিচে, হ্যাঁ একটা প্রপার সাইজ ডিআরএস হয় সাপোর্ট। ও ডিআরএস রিকভার করে ফেলছে, আরে ভাই সুন্দর জায়গা, ডিআরএস কিছু একটা করবে ভাই, ডিআরএস কিছু একটা করবে ভাই। 10k লাইক কমপ্লিট, ইয়েস লাভ ইউ আহমেদ ভাই, 10k লাইক কমপ্লিট। আমরা এখন 15,000 এর জন্য যাইতে পারবো, 15,000 এর জন্য। অনেক ডিআরএস ডিআরএস প্রেসার খাবে না, ডিআরএস ভিতরে ঢুকলেই হবে, কেমনে তাই আমার বাইরে থাকলে প্রেসার খাবে, ভিতরে থাকতে হবে। আমাদের তো ওই কন্টেনার বাদে সবকিছু ওপেন না, হ্যাঁ ওদের কন্টেনার ভিতরে থাকতে হবে। রিফিলে লাগাইছে, And the final bullet by Vega takes him out of the equation. এটা মনে হয় ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আসছে, মানে আমি জানি চিনি না। ডিপ্রো ফুল সাপোর্ট দেন, ওকে এই ম্যাচে সাপোর্ট নাই, পরের ম্যাচে আবার জোনে টেক, আবার জোনে ট্যাগ গায়েব, ট্যাগ মরবো, ট্যাগের একটাই বাকি, মানে অ্যাপেক্স এই যে অনর দিয়ে খেলতেছে মনে হয়, ওই যে অ্যাপেক্স গায়েব। ওহো এ তানভীর ম্যাচ খেলতেছে কি ফোন দিয়ে, অনর দিয়ে? অনর এটা এত বড় স্যামসুং এর ব্র্যান্ড হলো, স্যামসুং এর খেলবো। ওহো রে, এই জায়গায় 4 টিম ভাই, আরে কি গ্রেডটা মারলো ভাই, পজিশনে আছে 4 টিম জায়গা আছে ভাই। ভাই এভাবেই খেলতে হবে, ভাই এভাবেই খেলতে হবে, এভাবেই খেলতে হবে। অ্যাট লিস্ট টপ 6 সিকিউর করা যাবে যদি এভাবে খেলে, এভাবে খেললে টপ 6 সিকিউর করা যাবে। মারা চিন্তা করে খেলা কিছু ভাই মারা চিন্তা করা যায়, বাট আমরা তো কেপেবল না এখনো পর্যন্ত। বোঝা লাগবে, কিছু কিছু জিনিসে বোঝা লাগবে, আমার বুঝতে হবে যে সবাই যেহেতু অ্যাগ্রেসিভ খেলতেছে, আমি একটু যদি প্যাসিভ খেলে আমি কিছু সিকিউর পয়েন্ট পাবো।
বুড়িরাম রে অনেক লেফট আছে ভাই আগের বার আছে লেফট ভাই এবারে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হইছে খেলা বুড়িরাম মার খাবে পারবে না সার্ভাইভ করতে এলিমিনেটেড এই জি গ্লোবাল ভার্সেস ডিআরএস ভাই ওয়াইপ ডিআরএস ওয়াইপ 1 সেকেন্ডে গায়েব করে ফেলবে পুরাই একদম আরে ওটা কম রাখ দিলে হতো না এখন তো আশেপাশে অনেক নিয়ে মিয়া কি সুন্দর আশাবাদী আসছিলাম এই পোলাটা ডিআরএস এর কথা বললো আর গেল অনর ম্যাজিক 7 প্রো 26 পয়েন্ট ভালো তো 7 ডিআরএস ট্যাগ এগাল ওকে এজি গ্লোবাল ফ্যালকন এলিমিনেট ওপেনে পড়ছে কিছু করার নাই এই ম্যাচ একটা যদি এই পোলাটা মুহে নিল নামটা গেলগা এই ম্যাচ কি লাউড আবার কি বুয়া নিবে লাউড কি আবার বুয়া নিবে কি বলছ ভালো পজিশনে আমাদের পোলাপাইনের কত কিল আমাদের পোলাপাইনের অলরেডি 8 কিল আমাদের পোলাপাইনের 8 কিল আল্লাহ রে বসের কাছে জন্ত রাশিয়া কি করতে যাইতেছে লাউড মাইর খাবে Yes, that way to heaven, but who goes to heaven? Is it going to be you guys? Easy right up. And smart play by EWC here. They don't quickly rush on up. They understand that AGL is holding on to a prime position right behind them. And they do have the advantage with the move off the circle. AGL will have to keep an eye on it. And they don't need to do much with that high ground. They just need to play fishing here. They do have a prime spot and a big advantage in terms of how that circle is now going to move. AGL looking really good just now. They এরে রে এজি গ্লোবাল ভালো ভাই এরা মাথা নষ্ট স্ট্র্যাটেজি ভাই এটা লাউডের অভ্যস্ত লাউড লাস্ট জোন খেলতে খেলতে অভ্যস্ত কি অবস্থা বুঝলাম না লাউড কি আগে লাউড আবার পুরাই পাবজি স্ট্র্যাটেজি গাড়ি মারি লয়া একদম ওরা ফাইট করুক বুয়া আমাদেরও ওটাই নিচে ক্লিয়ার নেওয়া লাগবে নিচে ক্লিয়ার নেওয়া লাগবে ওহো রে আপার ব্যাক টু ব্যাক ভাই কিও তে কম না আরে প্রেসার সুন্দর এজি গ্লোবাল শট ভাই আল্লাহ একটা নেটে তিনটা নক ভাই ওরে লঞ্চার আরে খাইছে রে প্লেয়ারে খাইছে কি হলো টেক না রিকভার করলো ব্লেডে দুইটা কে প্লেয়ার একটা মরে গেছে আর কি আরেকটাই আছে কি রে নেমলেস মেরে দিতেছে সবাই রে ওই জায়গা 1v1 ইভল বুয়া ইভল বুয়া এটা কিছু হোয়াইট টাইগার ফুটটুসে বাকি আছে খালি ব্লেডেরও মেরে দিছে এই যে নেমলেস মেরে দিছে ভাই ওর একটা ইভোস রেয়ার একটা নেড়েই তো ফুটকি মারা দিছে একটা নেড়েই তো অর্ধেক গায়েব করে দিয়েছিল তো তিনটা দাঁড়া গিয়েছিল 1v3 সিচুয়েশন ছিল Amazing run from Titan Esports. কন্টেনারের মধ্যে ছিল তিনটাই প্লেয়ারই ছিল To clean up house. Nameless found. Thrill of battle pop. Nameless has no chance. And they all বুয়া playing the game of numbers. Looking for Guys, the final loud player out there. লাইক কত চলে 10,000 চলে আপনারা তাড়াতাড়ি 15,000 মানুষ দেখতেছে এখানে অনেক নতুন মানুষ আছে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সাথে আরেকটা ডেসক্রিপশনও আছে কমেন্ট বক্সও আছে সবাই সাবস্ক্রাইব বাটন হিট করেন ডেইলি লাইভ স্ট্রিম দেখতে চাইলে নতুন চ্যানেল আছে 52+ ওখানে চলে যাবেন আর স্পেশালি 15,000 লাইক তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দেন দুইটা ছিল কারা জানি বলতেছিল যে ইভোসের ডাউনফল চলতেছে মাইরে বাপ ইমেল Questions have been asked. What is going to happen to EVOS? Because after winning the Esports World Cup last year, they have been dominant. ভালো খেলছে ভাই অনেক यस obviously অনেক ভালো খেলছে এই ম্যাচ ভালো খেলছে আসলে এই স্ট্র্যাটেজিটাই মেইনটেইন করতে হবে ভাই কিছু করার নাই আমি এটা বলতেছি প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে যে আগে জোনটা ধরলে কিছুটা পজিশন ভাই সিকিউর হবে আমার কিছু পয়েন্ট লাগতেছে একেবারে তলানি থাকা চাইতে কিছু পয়েন্ট যদি আমি গেদার করি অনেক ভালো না এই যে রে পুকিরা মারছে পুরা এরা অতি সহজে জোনের মাঝখানে রাশ করে না জোনের মাঝখানে রাশ করা খুবই রিস্কি ধরেন আমি একটা টিম আপনি একটা টিম আমি একটা জোনের মিডলে একটা প্রপার হোল্ডিং এ আছি যে আশেপাশে দেখতেছি প্রপারলি ওই জায়গায়
কেউ যদি আসে ও পেট মারে আসবে, ও আগে পেট মারবে, যে ওখানে যখন দেখবে 4টা প্লেয়ার ও অল্টারনেটিভ প্লেসমেন্ট খুঁজবে, কারণ ও যদি ওখানে জোনের মাঝখানে অ্যাটাক করে তাহলে থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি খাওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। তো এটা একটা স্ট্র্যাটেজি, হয়তো আমাদের লোকালে কাজে আসবে না কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্টেজে কাজে আসতে পারে, ট্রাই করতে তো ক্ষতি নেই কিন্তু আসতে পারে। তো জোনের মিডল যদি ধরা হয়, মানে মিডল না একটা সুইটেবল প্লে, এখন তো মোটামুটি গেস করা যায় যে জোনটা শিফটিং কোন দিকে দিবে, মানে মোটা হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা আছে এগুলা প্রিফারেবল, কিছু কিছু জায়গা দেখে ওই জায়গায় আগে যদি ধরে বসে থাকা যায়, যদি চারপাশে প্রপার মেইন কথা আছে এটার জন্য আবার গেট কিপিং ক্যাপাবিলিটি ভালো থাকতে হবে। ওই তো গেট কিপ দেওয়ার অ্যাবিলিটি থাকা লাগবে প্রপার, গেট কিপ যদি দিতে পারে প্রপারলি, হোল্ডিং যদি ভালো হয় তাহলে কিছু পয়েন্ট আমরা পাইতেছি, কিছু পয়েন্ট পাবোই পাবো, মাস্ট পাবো পয়েন্ট। এটা একটা ভালো ফোকাস দিতে দেয়া যায়। সেম পয়েন্ট টেবিল লাউড আর ইয়ার 41 ডিআরএস 33 পয়েন্ট, 33 পয়েন্ট দুই ম্যাচে ভাই, টপ 3 তে ডিআরএস ভাই, টপ লেভেলের ভাই 7.2 কে ডান, কি বলেন 7.2 কে সাবস্ক্রাইবার সেকেন্ড চ্যানেলে ডান। ওহো হো সেকেন্ড চ্যানেলে 7200 হয়ে গেছে, 10000 হয়ে যাবে আজকে আমার মনে হইতেছে, আমার মনে হইতেছে আজকে 10000 হয়েই যাবে। না না আমার রাইট তো ফার্স্ট চ্যানেলের, আমি সেকেন্ড চ্যানেলে কেমনে করব, আর সেকেন্ড চ্যানেলে আমি ফ্রি ফায়ার খেলবোই না, ফ্রি ফায়ারের জন্য ডেডিকেটেড মেইন চ্যানেল এটা থাকবোই, এটাই থাকবো। এখানে আবার না না এমনি না, এই আসো তো ব্রাজিলিয়ান ভাই, ফুল সাপোর্ট আর্জেন্টিনা কে দিয়ে। Você começou o dia já, o time da Loud já começou o dia com buia, e especialmente com a Burirã num top 4. Como é a confiança de você estar nesse momento? Vocês ainda conseguiram chegar num segundo lugar nessa última partida? Você acha que isso tem sido importante pro time de vocês? কি সুন্দর ভাই ব্রাদার পজিশনে ছিল, durante alguns meses. Estamos evoluindo a cada dia, a gente quer muito representar o Brasil bem nesse mundial. Já começamos তোরা মারামারি করতেছো সেদিকে লাউডের লগে, এদিকে বুন্দাবুন্দি কর, তো ওর মধ্যে যায় আবার তোমার নেট মারার দরকার কি? আরে ওরা ও নেট মারছে, মানে ড্রপ নেট মারছে, ও নেট ছাড়া আগে মারছে, ওর নেটটা আগে ড্রপ খাইছে বাইরে, এরপরে ভিতরে ঢুকছে। And right now to get Abuya in a second place, we feel like we are in the right path. Oh, 7400 হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইবার। O time de vocês, o time da heavy guys, thank you for the support. আমি বাকিদের সাপোর্ট দিব, আপনারা আমারে সাপোর্ট দিবেন। Vocês estão no caminho certo para voltar a colocar a Loud no topo, para de fato vocês voltarem a ser os reis do Free Fire no Brasil? É, a gente veio pra isso, a gente voltou pra fazer a Loud ser campeão প্লেয়ারে mundial. ইজি দুইটা প্লেয়ার রিকভার করতেছিল না দাঁড়া দাঁড়া, সুন্দর voltou pra colocar a Loud no topo. ওই তো আর কয়েকটা কিল আসতো, লাইক কত চলে, লাইক চলে 11000, আর 4000 লাইক লাগে, 15000 লাইক কমপ্লিট করেন তাড়াতাড়ি। আরো আমাদের 10টা ম্যাচ বাকি, 10টা ম্যাচ বাকি, crazy. Before and right now we are going to put Loud for sure on the top again, but not only in Brazil, in the world. ভাই গ্রুপ এবি একসাথে here at EWC 2026. I would like to ask, vocês terminaram o Mundial de Free Fire no top 5, né, no ano passado. Quão importante foi isso para vocês? ওয়াটারমেলন প্লিজ রে মাইক খুলতে বলেন, প্লিজ রে মাইক খুলতে বলতাছে পোলা ভাই। Acha que esse resultado de um top 5 trouxe mais confiança para vocês? Thank you Pranto Bhattacharya brother for the super chat. আমার কি বস রে দোয়া দেন, বেড়াই দেখতে যেতে দেয় নাই গেল খেলা। আচ্ছা আচ্ছা আপনি তাহলে প্যারিসে, হাই রে বস রে ফুল সাপোর্ট, আপনার বস রে ফুল সাপোর্ট, কাজটা মোটেও ঠিক করে নাই, একদিনের জন্য খেলা দেখতে চাইতেই দিতে পারতো, আপনার বস একটা সুদানির ভুয়া। Reached the Free Fire World Series finals last year in the top 5, gave us such a great and important understanding in what we should do right now. And I told my coach, okay, so right now we are learning even more. 33 পয়েন্ট আর বিগ ডিল ভাই, 33 পয়েন্ট কমেডি নাকি দুই ম্যাচে। ওদের ইমাজিন করেন আপনি, ওরা আমাদের মতো টুর্নামেন্ট ওরা খেলে না, যেটা বলবেন বলেন আপনি, ওরা এত টুর্নামেন্ট পায়ও না।
ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর খেলছে, কয়েকটা খেলছে, বাট ওরকম না, মানে অফিসিয়াল না। ওইটাই, ওই যে ইনভাইটেড গুলা খেলছে ইন্ডিয়া থেকে, যে ইনভাইটেড দেয়, লিকুইডে খেলে মাঝে মাঝে দেখি। কথা সাহস অনেক বেশি ঘুমাতে। গাইস 7000 মানুষ দেখতেছেন, আপনারা কমেন্ট বক্সটা থেকে বের হইলে আমার ডেসক্রিপশন বক্সটাতে গেলে দেখবেন ওখানে সি মোর দিলে সবগুলা প্ল্যাটফর্মের লিংক ওখানে দেওয়া আছে। অবশ্যই সেকেন্ড চ্যানেল ভিজিট করতে আপনারা ভুলবেন না, যেটাতে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব। তাড়াতাড়ি ওটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন যারা যারা দেখতে চান, নিচে লিংক দেওয়া আছে, অথবা আপনি আমার চ্যানেলের মধ্যে ঢুকলেও চ্যানেলটা হাইলাইটেড আছে, চ্যানেলের ভিতরেই চ্যানেলটা আছে, ওটাতে আপনারা যাই একটু ঘুরে আসেন, সাপোর্ট দেন। হয়তো বা রাতে আবার আসবো, আজকে এটা শেষ করেও আমি রাতে হয়তো বা একসাথে বসে আমরা খেলাও দেখতে পারি, মোস্ট প্রবাবলি ফুল সাপোর্ট হবে। তো আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আসেন, কারণ ওটাতে ডেইলি স্ট্রিমিং হবে, ভিডিওস আপলোড হবে, শর্টস হবে, সব কিছু হবে। তো তাড়াতাড়ি যান, যেহেতু অনেক মানুষ একসাথে দেখতেছেন, অনেক মানুষ একসাথে সাবস্ক্রাইবটা চালিয়ে করতে পারেন, যাই করে দেন। আমি ইন্ডিয়ানদেরকে সাপোর্ট দিই, আপনারা আমাকে সাপোর্ট দেন। এজের কি হেয়ার স্টাইল ভাই, মারে বাপ। হেয়ার স্টাইল বলে না, মুছ স্টাইল বলে, ডনের স্টাইল। কি রে ভাই, রিয়াদ ভাই চিন্তা গেল কেন? আল্লাহ রে, সরি রিয়াদ ভাই, বেশি খারাপ। 7700 কি বলে, এই যে বেশি খারাপ। ও 7800 সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে ভাই, পোলা পাইনে সাপোর্ট। এজের ফেভারিট টিম কি জিও ডাব্লিউ রিয়াদ ভাই? গাইস #W শরীফ ভাই, থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট। গাইস W শরীফ ভাই, এভরিওয়ান। সেকশন সাহেব ভালো ভালো বুঝে আমার বসে কয়েকটা গালি দিয়ে দাও। নাম নিক বস, এই নিক বস, হ্যাঁ নিক বস রে বলেন, নিক বস একটা সুদানির বা মাদার চোদ। কিন্তু আমি দিলাম কেন এমনে হইলো? পরের ডাকে তুমি বোনাস দিলা, পরের ডাকে বোনাস দিলা। ফুল সাপোর্ট দিলা যে একটু আগে, ওই যে খেলা দেখতে যাইতে যায়নি তাই। আওয়ামী লীগ আসলে ট্যাগ EWC জিতবো, ওকে? দেখেন আপনারা আন্দোলন একটা করেন কোনোভাবে। মনে হয় বাংলাদেশে হবে। ওরে ভাই সাবস্ক্রাইবার 7900। ফ্লিপস কই বেচারারে অনেকদিন দেখা যায় না, ফ্লিপস কথা বল। ইভোসের ক্যাপ্টেন হচ্ছে কোচেল রে বসায় রাখছে, হইলো তাহলে? ওদের থেকে আবার লিমিটও তো বসায় রাখছে ফ্যালকন। লিমিট খেলছে, প্রথম ম্যাচ খেলছে আজকে, মনে বলছে আপনারা বসেন, আমরা আজকে থাপড়াবো। এদের পোলাপাইনগুলা, বাইরের কান্ট্রির পোলাপাইনগুলা টাকা কামানো শুরু হইলেই দাঁতে ব্রেসেলস করে দাঁত ঠিক করে, সব এটা করে। আমার করা লাগে দাঁত একটু নিচু আছে, হালাই ফাস্ট ক্যাজুয়াল বানায় রাখছে। আরে শরীফ ভাই ডিপ্রেশন। ব্রাজিলের সব প্লেয়ারই দাঁত ঠিক করা, লুকসো থেকে গিউ করছিল, তারপর এই তো ভালো ভালো মেয়ে দিছে এবার। দাঁড়ান ভাই কথা বলেন না, দাঁড়ান মেয়ে দেখি। আরে ভাই মেয়ে দেখি, কথা বলেন না। None other than Lace, but Lace, I'm actually not going to start with you just yet. I just want to talk to you. Sorry, because I want to talk about guys. And you were wondering how they were going to be doing. All of us were wondering how they were going to be doing. They're doing pretty damn good. They're doing pretty. এটারে ছড়াইতে হবে, এটারে আমার ভালো লাগে না, এটা ভালো না। সুন্দর মেয়ে আনতে হবে, সুন্দর মেয়ে আনলে অ্যাটেনশন বাড়ে, আমি ভালো করে দেখতে পারবো তখন। এটা হবে না, এটা বাদ, এটা সুন্দর নাই, এর জায়গায় আরেকটা লাগবে। এটা মোটামুটি ঠিক আছে, এটা ভালো আছে, একটু আগে যেটা ছিল ওটাও ভালো ছিল, কিন্তু এটা ভালো নাই। এটা এই সুদানিজি যেটা কথা বলতেছে এটা সুন্দর নাই। কিন্তু এই বুড়ি তারপরে এটা হবে না, এটা বাদ। এই তোমার ফুল সাপোর্ট, ফুল সাপোর্ট বাদ, গোলা গোলা পড়তেছে, এটা হবে না। We cannot explain. It's something that's always difficult, always hard to at the EWC. Yeah, they got that pressure on their shoulders, you know what I mean? They're like, oh no, we've won, we've got to do it again. So like that's gonna add on top of this as well, I guess, to be split in their games too.
Yeah, but now leading is standing with 41 total points and 23 elimination points. I mean, that is crazy. Even you have to admit that. I mean, it's amazing. গুন্দি নেস্টি এটা কি না আচ্ছা না গান ডাইনেস্টি একসাথে দেখছো ভাই They're probably wondering which keys are we going to be crushing now. গান ডাইনেস্টি আমাদের বাংলাদেশে ডাইনেস্টি নাকি Crushing some keys. We got to talk about Loud because my goodness, Loud was another team that started off hot. Epic. You could say the first win was a bit given, but boy, they took advantage of it. Yeah, exactly. I mean, coming from the position where they're not really ইন্ডিয়ারে দিছি তো ফার্স্ট ম্যাচে ফার্স্ট ম্যাচে দিছি তো ফার্স্ট ম্যাচে দিছি 10 নাম্বার না 11 নাম্বার কায় similar approach on এই ম্যাচে দেই নাই আটকে ডান কি বলে ও on the rotation just আরে আপনি চুপ পোলাপাইন সবাইকে ধন্যবাদ পোলাপাইন 8000 মার দিয়েছে চাল আর মাথাই নষ্ট 10000 আজকে 100% করব আজকে শিওর 10000 হইতেছে ভাই 2 দিনে 10000 সাবস্ক্রাইবার স্বপ্ন এটা তো স্বপ্ন এটা তো পুরো একটা স্বপ্ন ওয়াচিং তো তোমার চ্যানেল কত 8000 দেখলাম ওরাই তো চাইলেই তো পোলাপাইন 10000 সাবস্ক্রাইবার করে দিতে পারে আটকে ডান ভাই থ্যাংক ইউ গাইস থ্যাংক ইউ ভেরি গুড প্রথম দিনে একদিনে 5000 হইছে দুই দিনে 10000 অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো ভাই লাভ ইউ অল আসেন গাইস আপনাদের বিড়ি খাওয়াই লাভ ইউ অল গাইস লাভ ইউ অল এই সাপোর্ট কি সবাই পাবে এই সাপোর্ট কি সবাই পাবে পাবে না তো এই ভালোবাসা তো সবার জন্য না ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ গাইস এটা না প্যারিস থেকে না এটা তো চিনি না ওকে launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. ইনশাআল্লাহ 10 কে হবে ইনশাআল্লাহ ভাই ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে It's nothing, you know, at the top with those 41 sorts of points there, but look, they have shown the same kind of consistency that they had, you know, in these previous global series that they had. Sometimes they're doing quite well, sometimes they show DRC to or gandu like a Falcons should, but look, don't take your eyes off Team Falcons, guys. হয়তো বা ওদের অর্গের সাথে ডিল শেষ বা কোনো কিছু এজন্য ওরা জার্সি মার্সি কিছু পরে না কিন্তু ডিআরএস নামটা রাখা লাগছে কারণ ওটা অলরেডি রেজিস্টার্ড Let's see if they're going to end up getting it because I'm looking at number 4 here. Gandhi রাত ভাই দুই দিনে 100 কে হইছে ভাই আর রাত ভাই বহুত বড় মানুষ আমার এত স্বপ্ন দেখি না আমি আশাও করি না আমি আশা করছিলাম যে দুই দিনে আমি 2000 সামথিং আমি একদিনে 2000 সামথিং করব দুই দিনে 5000 সামথিং যাব এখন আপনারা এটা ডাবল করে দিতেছেন এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইরে থ্যাংক ইউ বাট আমি রাত ভাই দাঁড়ায় গেছে না ভাই সাবস্ক্রাইবার এন্ড অল এগুলার দিকে আমি বহুত দূরে আশেপাশে যাইতে পারবো না আপাতত আশেপাশে যাইতে পারবো না তো আপনারা কম্পিয়ারে যাবেন না এই তো ইমাম হোসেন ভাই ওয়েলকাম টু দ্য চ্যাট ব্রাদার থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ভাই আজকে ইংল্যান্ডকে একটা সাপোর্ট দেন দিয়ে দিলাম জান অচিনপুরের রাজকন্যাকে সাপোর্টেড ইউ প্লিজ মেসেজ দিয়ে ডাকেন সেই কবে বেচারারে লাইভে দেখছিলাম ভাই প্লিজ একটু ডাক দাও তো কিও and that's what it's doing for most part of the game. এরা কোথায় গেছিল বিড়ি খাইতে নাকি এই কি করতেছে বাংলাদেশের হ্যাঁ বাংলাদেশের টিকটকার জাগরে পাঠাইলাম ওরা কি করতেছে টিকটক বানাইতেছে ভাই আমি একটা কথা কইতেছি তো আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারমু যাওয়ার পর যারা গেছে একটা সিঙ্গেল কোয়ালিটি কন্টেন্ট যদি দেখাইতে পারো আমারে বলিস একটা সিঙ্গেল যে এটা কি এটা হইতেছে ই-স্পোর্ট ওয়ার্ল্ড কাপ তো ই-স্পোর্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ই-স্পোর্ট সম্পর্কিত একটা কোয়ালিটি কন্টেন্ট একটা তাইলে আমি মনে বুঝাইতে পারবো যে না ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ পোলাপান তোড়ে খায় না বলে আরে ভাই পোলাপান না খাইলে পোলাপানটা খাওয়ান লাগবে এখন ধর সাপোজ আমার পোলাপান কিন্তু সবগুলো এই জায়গারই এখন আমি কালকে আরেকটা গেম খেললাম ওখানে ফান করছি ওখানে মজা করছি পোলাপান খাইছে না 10000 15000 মানুষ দেখছে না এটাই তো ভাই টিকটকার নতুন টিকটকার বলে আরেকটা গেছে শুনলাম নাম বলা জানি না দেখছেন তুমি যে ওয়াচিং নিতে আইছো আমি বিষয়টা বুঝছি 10000 হইব না তোমার
তাহলে because কোচ I টিমটা অন really করি want them to do well. I mean, তোমার they 10,000 are quite a name. দেখো 500 জন পারমিশন নিছেন So this is just Permission something আছে, I permission? feel very sad about seeing আমি from খুব them. ফ্রিকের সাথে I just hope that they can. ভাই ফ্রিকের সাথে কইরা লাভ নাই স্ট্রাইক মারবো ডাইরেক্ট চ্যানেল চো উড়াই দিব EWC থেকে দালালির সুযোগ নাই 10,000 হইব না ভাইয়া EWC থেকে ডাইরেক্ট স্ট্রাইক মারবো ডাইরেক্ট তুমি টিকটক ভিডিও ছাড়তে পারো ভাইয়া না না টিকটকে লাইভ করো যাইতে পারবো মাথা গরম কথা এমডি রাপি ওয়েলকাম টু দ্য বেসিক মেম্বার এই আলগাডো উড়ে গেল রে হ্যালো আলগাডো নতুন টিকটক আছে কি দেই তো এখন টিকটক আইছে নি নতুন এস দিয়া শুরু বি দিয়া শেষ কি রে ভাই Pakistan right now they're in last place. If you're the coach, what are you going to go over there and tell them? I'm telling you to get a boot. আরে জেড দিয়া শুরু আছে আরেকটা I'm saying. I can tell. I'm saying. I can tell that there's something Lace really want to tell them, but she can't say Oh. it on camera. পোলা পানি খাইতাছে এটা স্পোর্টস কন্টেন্ট Okay, let me let like the Australian out, Hey, please, guys. কিছু Let- বলার নাই। Let it loose. But look, those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the mental. নতুন স্পোর্টস কন্টেন্টটা দিছি দেখো তো একটু তোমরা When you sit at that lower of the leaderboard, it is hard to sort of pick it back up and get to those sorts of spots with our AGLs and even like our GDs and stuff like that. সমস্যা কি কইয়া দিছি It's একটা going to be a আর little আমার bit of a কথাটা trek, শুনতাছে but না ভাই obviously 4 matches, ওগরে পিরাই তুই Purgatory's কুটকুসা করে next. দাঁড়া Yeah, I heard Neptune say it. This is heaven or hell. ওই দেখ So ওই দেখ can they টিকটক maybe get the heaven, the ও purgatory? 8300 রে সাবস্ক্রাইবার 8300 হিমান্ত আজকে 10,000 হইলে মার হইব মার আজকে 20 জন টিম বানায় খেলুম ভাই ও আজকে হেভি মারবো And a rough circle. Sorry for the teams out কালকে মজা হইছে নতুন দুটো টিকটক দিছি দাঁড়াও এভরিওয়ান সীমা নিউ ভাই যা বুঝলাম টিকটকে যদি মনে কর ভিউজ থাকে তাইলে মনে হয় আমি যাইতে পারবো তো এইজন্য টিকটক অ্যাকাউন্ট খুলছি দুইটা গাইস ডেসক্রিপশনে লিংক আছে টিকটক অ্যাকাউন্টটাতে ফলো করুন তো আমারে পাঠাইতে পারেন কিনা দেখেন তো আপনারা চেষ্টা করে দেখেন টিকটকার ছাড়া কেউ যাইতে পারবে না প্যারিসে আসলে টিকটক আমার টিকটকটা খোলা লাগবে আমার মনে হয় টিকটকের কারণে আমি পারতাছি না টিকটকটা খুললে মনে হয় পারমু তো আপনারা এটা ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে প্ল্যাটফর্মে তোমার আমি বুঝি নাই ভাই পোলাপানে যে খারাপের খারাপ তুমি কোন টিকটকে লাইক দাও এটাও আবার স্ক্রিনশট লয়ে গ্রুপে পোস্ট করে কই আমি কোথাও লাইকই দিই না টিকটক তো চালাই না হ্যাঁ শুরু করো টিকটক টিকটক অ্যাকাউন্ট খুলছি তো ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে দেখ ডেসক্রিপশন আমার আমি পোলা একটা রেডি করে দিলাম নিয়া তুমি তো কিছু করলে না পোলাটা এখন বসাই দে না আজকে স্ট্রিম থেকে কিছু করতে থাকো স্ট্রিম তো হইতাছে first day jitters or first game jitters, that's what they might have felt, but yeah. এই কথা লেখা ডান্সের রিলস ভাইরাল হবে নাকি বাইরে সারা হবে না আমার পুটকি উড়া লাগবে ভাই আমি পুটকি দেখামু তোমাদের সবাই আগে স্কোয়াড করে লই আমার টার্গেট হইতেছে এক সপ্তাহে 200টা স্কোয়াড করমু পুটকিটা গোল বানামু এরপরে পুটকি ঘুরামু তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করা লাগবে ফলো দেয়া লাগবে কিন্তু গোলের কথা শুনলি আমার মনে কথা মনে পড়ে আরে হিমুইমন একচেকছো ওরটা আমার ভালো লাগে কি And we have seen some of the other squads, right? Especially going back to the first game. AG. আরে গোল পুরো পারফেক্ট সেভ মাইয়াদের এরকম সেভ হয় না আরে এই মনে তো তেলে বেলোতে থাকলে ওয়ালের লগে কিচ্ছা কিচ্ছা আসতো না দে One thing that is personality of AG is trying to keep away from all those engagements. If they can bathe on 8.4k on the third, ও 8.4k হয়ে গেছে হবে আজকে 10,000 আপনারা পারবেন আমি বুঝতাছি তানভীর ভাই আমার টিমের জন্য কিছু প্লেয়ার লাগতো 3 মাস হলো টিম নিয়ে কাজ করতে কিন্তু ভালো প্লেয়ারের সামনে আগাইতে আরে আজ ব্রাদার বুকে আছেন আসেন আপনারা জড়াই ধরি আজ ব্রাদার আচ্ছা ভাই আমার কথা হলো যারা গেছে এগোজি টিকেটের দাম বাংলাদেশেতে আপ ডাউন 1.5 লাখ টাকা বুঝছো আমি ওদিন দেখলাম 74000 করে হ্যাঁ এই টাকাটাও তো উঠবো না মনে হয় আমি তোরে বলি কয়েকটা হচ্ছে ইয়া করবি সীমান্ত কিছু অন্যান্য গেমের অথবা হচ্ছে আমাদের গেমেরই আউটসাইড কান্ট্রির কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা দেখবি ওদের কি কন্টেন্ট বানাইছে সেটা একটু করে দেখিস এরপর একটা কম্পারিজন দেখিস তাহলে বুঝতে পারবি ওদের কন্টেন্ট ভয়ঙ্কর ভাই সেই লেভেলের ভাই কন্টেন্ট কি টিকটক আমার টিকটক অ্যাকাউন্ট আমি খুলছি তুই ফলো করছস ফ্লিপস আমার ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে দুইটা টিকটক অ্যাকাউন্ট ওটা যাই ফলো দে টিকটক আর ভালো লাগবে সব আমার টিকটক আর ভালো লাগবে না মানে সব অন তুই কোনো সব করা লাগবে সব চলবো মাই
Yeah, thanks, Seven. You know what? I don't think we're going to be cursing any আজকে ফুটবল প্রেডিকশন দেন ভাই আর্জেন্টিনা জিতবে আর কি with a little bit of extra luck out there. You know, in the first 2 games এটা প্রেডিকশন সাপোর্ট মাপোর্ট কোনো কিছু কাজে আসবে না ভাই যেটা বাস্তব কথা was divine as well as the একটা টিমে যদি 13 জন থাকে there are a couple of teams down at the bottom. I'm hoping to Eddie see Kushna. this time round. I think that Papa can call them out earlier. Tag Team Apex Gaming hasn't really been having a smooth Hey, run out খেলা there. শুরু But Purgatory is a huge map. Tons of compounds. আগের ম্যাচে কোনো সাপোর্ট দিন এই ম্যাচে কি সাপোর্ট দিব ইন্ডিয়ান টিম রে Initial engagements, and this could just গাইস অ্যাপেক্স গেমিং কে এই ম্যাচে ফুল সাপোর্ট আর চশমা পরি না দৌড় মিয়া অ্যাপেক্স গেমিং এর একটা ফুল সাপোর্ট also say that some teams take a while to really heat up, right? Especially since today and tomorrow. এই ম্যাচে অ্যাপেক্স গেমিং এর ফুল সাপোর্ট গাইস অ্যাপেক্স গেমিং কে ফুল সাপোর্ট লেটস সি অ্যাপেক্স গেমিং কি করছে কই যাইতেছে দেখি সেন্ট্রাল যাইতেছে জিডি ভার্সেস অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স জিডির এমন মাইর দিবে জিডি দাঁড়াতেই পারবে না অ্যাপেক্স এমন মাইর দিবে বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স গেমিং চালা ওদের ল্যান্ডিং চেঞ্জ করে নাই ভাই পাগল scanning out multiple players. Falcons scanning the area as well on Fire and Racha. সমস্যা কি জিগার है না মার খাইবো সমস্যা একটাই এটাই হইছে ফ্যালকনে দুইটা গেছে ভাই চলো চলো কিলো টাইট চলো কি ম্যাচ খালি কুট্টু শেখা নামছে বাকিগুলা কই a little bit closer to Gun Dynasty will তো give সারাদা them নাম an এই মাইরা advantage লইলো to না survive this. আল্লাহ প্লেয়ার কই টাইটান মরে গেছে বাকি প্লেয়ার কই টাইটান মরে গেছে কিলো গুলি করতে মনলো ওই ভাই লাইভ করে দু কি ফর মাইরা দিছে ভাই কারা Did we lose? ये ওই যে না Before even hopping on into the game here. Unbelievable. 19 আচ্ছা আচ্ছা ফোকাস বাদ দেন এখানে ফোকাস আমরা ট্যাগ মারবো অ্যাপেক্স গেমিং আজকে মাইরা বসকাই লইবো ওই বলে আয় পড়ছে ঘুরে আসছে বেস্ট অফ লাক অ্যাপেক্স গেমিং হিল দিয়ে দিছে লাভ নাই রে একটা 1v4 মাইরা দিবে সব হিল দিয়ে দিছে ভাই অলবিনে সব হিল দিয়ে দিছে সব আয় ওরে মানে পুরো মুখস্থ হয়ে গেছে নামতে ওদের আগে থেকে নামে তো Still waiting in the wings for the Green was a right. bit I think announced Oakbridge this is really internet. joined in, but now on fire. Finding কতগুলা Logan টিম ভাই already. কতগুলা And this টিম off-angle by Rasha এতগুলা could টিম be ফর্মুলা one ট্যাগরি for the মারতাইছে ভাই Falcons. বাসে ফ্রি কিল নিয়ে নেই বলে Apex Gaming, all the blessings in the না world. না See, I থার্ড told পার্টি you, panel. We were এনে gonna যদি bless একটা them ডেঞ্জার one মারে against দেখবা আরো দুই টিম আইছে With all the blessings in the world, they get to avoid the initial গাড়ি encounter. নিয়ে ওই আসবে টিমের কি কিনা কিনা আইবো একটা যেমন আরে সবাই অ্যাগ্রেসিভ খেলে এম গড রে গেম গড ওভার বিরাট ভাইয়ের মতো কইছে ও কুচিকা লাগাইলো Electrotherapy is on connection. ইলেকট্রোথেরাপি For the rest of the Falcons players, they will not be able to অ্যাপেক্স গেমিং কোথায় গেছে অ্যাপেক্স গেম বলে আবার ডিআরএস পে মারে এজিও আইছে And it's just ওরে ভাই এবার বেশি অ্যাগ্রেসিভ হইতেছে ওরে ওরে ছোট ছোটর মাথা গরম রে ভাই রে ভাই ওই একটা ফ্রিজ মেরা বলে নিয়ে না হিলো দিয়া দিল Tag with the ones that ডিসপেশন হিল দিয়ে দিছে ডিসপেশন ওমা নিয়ে আনিছে কোরারি ভাই রে ভাই তোমরা কি ইউটিউবে দাও নাকি ভিডিও দেখলে মাইরা দিলে ওই তুমি আগে দেখো না আরে ভাই ডিসকর্ডে দেখো না রে বাবা ডিসকর্ডে দেখো ডিসি তো ডিসকর্ডে দেখলে আপনি আগে কেমনে দেখবেন নু আমি ডিসকর্ডে দেখতেছি এই যে টাইটানে আল্লাহ রে টাইটানে 1v3 দিছে বলাই it was the battle up against Paradox earlier, and Windy did a number on them, connected with the electro. 1v3 দিছে ভাই আল্লাহ on them to knock them out of the lobby early. That is almost surgical. You think about it, how they're moving around ওই যে কোট্টো together ক্রস করে as a যাইতেছিল team. Meanwhile, Tag already on 6 eliminations here. Wolf is now back into the game. এটা কি All চাই eyes are on GD here. Epic. As Falcons as well is in trouble. There we go. Pina. ওটা পড়তাকে ভাই মন থেকে দিছিলা নাকি ভাই কোচে অ্যাপেক্স বেস্ট অফ লাক টু অ্যাপেক্স ওইটাছে না অ্যাপেক্স এর কি ওইটাছে না অ্যাপেক্স ওইবো অ্যাপেক্স Stepping up their gameplay out there. সাত কিল করে লাগছে ভাই অ্যাপেক্স গাইস #অ্যাপেক্স Boot it up, fighting the players on the side of DP. ব্রু খেলতাছে ম্যাচ মনে হতো হয় না Taken out. ব্রু স্লো সবসময় স্লো And Moshi looking for ওরা স্লো more. স্টার্ট Top করে 16 though. ওদের এত ভালো লাইনআপ তো ওরা কেমন যেন Does he ক্লোজ have করতে the coins to আরে bring এক back এক his জনের points? ধরন থাকে তুমি তোমার Now কথা this মতো রাখতে situation here, barely alive, trying to stay here.
here. But even then, look at this rotation. I think that for DP, the easiest way to move around is just really stay alive and move away from the area. আগের প্লে স্টাইলটা ওদের ভালো ছিল আগের মতো সব সময় কি থাকে এখন ওরা দুইটা স্নাইপার খেলে To reposition, catching up with Aswab. The players now looking to এটা তো find a দেখানো bit of a reset. দেখছেন You দেখছেন will কি find Paradox sniping down, snipe himself. দুইটা স্নাইপার কে চালায় ওয়াসানা না মসি আর ইয়ে মনে হয় And AGAL getting a number down on that Paradox. দুইটা স্নাইপার চালায় প্রথম ম্যাচই তো দেখলাম And Penel is up to it again. ওটা মনে হয় বাদ Continuously দিয়ে চালাইতে reviving the rest of his team আবার members. কই বাদ দেয় দুইটা স্নাইপার বলে বাদ হয়ে চালায় তানভীর ভাই কইবার এক্সাম না আমি পুরো মোবাইল রেক্সান গেমিং তো পিরো প্লেয়ার দেই সুপার চ্যাট গোল দি আজকে সুপার চ্যাট হেভি ঠান্ডা সুপার চ্যাট গোল দিব কয়টা 50টা অল কালার 50টা সুপার চ্যাট ফর 2 hours ও জয়নার মসি চালাইতাছে চালাইছে পুরো দিছে একদম Desperation. উল্টা পাল্টা কথা বলে Against two players. গোল দিয়া দিছি সুপার চ্যাট গোল only 50 right out of it. And Aurora in a pinch. But Let's maybe go. the interference of Buriram can DRS DRS কিন্তু ভালো খেলতেছে হেভি খেলতেছে হেভি ভাই Alu gets taken out early here. DRS is going to be in a little bit of a pinch with Buriram versus DRS. But Pratik is in a great position. The Car 98 should be able to have a tad bit of an advantage here, but the angle's just not working out for them. তারা আবার আইতাছি আমি ওই লাইভেতে ঘুরাই ঠিক আছে Thankfully, Buriram is actually not going in for the hunt. They're looking to reposition and find a safer haven for themselves. Yeah, Buriram United Join almost again, like more surviving super early as well. AGL Cypher does get one over on the other end. Got me a bit nervous for Buriram United when I saw some shots coming toward them. I think Loud was really hot at their heels right then. But thank you Sharif bhai for the super chat once again. আজকে শরীফ ভাই হেভি সুপার চ্যাট দিতেছে কি রে ভাই বেতন সব কি এখানে উড়াই দিবেন নাকি Team in the back. ট্যাগের কিল দেখছো Have been on fire. Thank you very much for থেরাপি making 10 sure কিল you guys অলরেডি catch all of the action out there because it is hot on আরে শরীফ ভাই কি রে ডিপির তিনটা এই জায়গা ডিপির আরেকটা ওই এজি গ্লোবাল শরীফ ভাই মাথা গন্ডা করুন has been able to give us for quite a bit. Stroex and Rasya leading the eliminations and ট্যাগে কিছু একটা keeping up with them. With the ট্যাগে কিছু একটা করব ট্যাগ বেস্ট অফ লাক ট্যাগ ট্যাগে এমন মাই দিব আজকে ফ্যালকন রে বসকাই লেব আজকে ফ্যালকন রে এমন মাই দিবে অ্যাপেক্সে ব্যাংক বানাই ফেলবে আজকে This is the best that ও যে আগুন জ্বলতাছে আগুন অ্যাপেক্স এর কামব্যাক অ্যাপেক্স গেমিং কে কামব্যাক অলরাইট থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট শরীফ ভাই ধন্যবাদ ফুল সাপোর্ট টু ট্যাগ অ্যাপেক্স স্পোর্টস গাইস সবাই একটা #অ্যাপেক্স স্পোর্টস হবে লেটস গো ওরে রাজ ছোটর মাথা গরম সুন্দর কনফিডেন্সটা দেখেন এন্ট্রিটা জাস্ট দেখেন ত্রালালা করা ট্যাগ বেস্ট অফ লাক টু ট্যাগ হবে অ্যাপেক্স বেস্ট অফ লাক #অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স মারা দিল রে ওরে চিল্লানি ভাই অডিয়েন্স চিল্লাইতেছে দেখছেন করা খেলা দিতেছে ভাই করা খেলা ফ্যালকনরে যে পুরো কানা ভাই ছোটর মাথা গরম অলরেডি 4 কিল ভাই এডি ওরে ভাই কি রে ভাই মারতেছে রে ভাই এদের চিন্তা করেন একবার কনফিডেন্স লেভেলটা চিন্তা করেন ফ্যালকনরে কুত্তার রানি দিতেছে ভাই বলবে ওদের এটা কি রে কি জানি হইতাছে ওদের দুইটারে মারি দিছে কি জানি হইতাছে পিনা লেমুটি পিনা ওরে হেড এটা হেড মারলো না ওরে ভাই রে ভাই পুরো হেড মারছে একটা উডপিকার হেড মারছে একটা ওয়ান শট হেড মারছে
করা মাই দিছে ভাই পোলাই ভাই নেক্সট লেভেল ভাই নেক্সট লেভেল ভাই ভাই রে ভাই কোনো ডিবেটই থাকবে না কোনো ডিবেট নাই ভাই কোনো ডিবেট নাই এডি কি ভাই ভাই ইন্ডিয়া এটা কি প্রোডিউস করে লাইলো ফাক কি কোন টানাটাই নেই মনে হয় বাংলাদেশি প্লেয়ারের মতো বাইঞ্চত পাইছেন এগুলা রে এটা বড় আর ক্যাপেক্স গেমিং চিন্তা করা যায় as the players on the side of DP slowly makes their way in AGAL looking for that backstab not intentionally they gonna find one but they're not gonna second guess their movements at all. They want to take DP out of the এখানে কিন্তু ওরাই হচ্ছে মানে ইয়াটা হারিয়ে যাইতো খালি ছোট দুইটা ফেলাই দিছে বলে ম্যাচটা ঘুরে গেছে ফ্যালকন দেখো পুরো টিম রিকভার করে ফেলছে পুরো টিম রিকভার করে ট্যাগ রেনুলটা গেট কিপ দিবে আবার one knockdown top 16 also almost following suit here and AGL knowing this quicker position forward and DRS Takuri now knocked down জিডি ভালো খেলতেছে রিয়াজ ভাই perfect timing and DRS in a little bit of a Oilo. pickle. Stroex, can you get away? Even if you do, can you get enough? জিডির নাম নিতে নিতে দুইটা প্লেয়ার গায়েব হয়ে গেছে মাইরা কত দোকি পারো আর কি পয়েন্ট তো খারাপ না Under the crosshairs of Team Loud, the recovery is going to be close to impossible here for Gun Dynasty. If they pull it off somehow without Manel, it is going to be a miraculous run for Schwab. Just really waiting things out right now. Kiroro is here with Falcons. They have like a nice off angle to play with, but not even close to getting to the angle. You have to take this back against Esports, which is going to be so annoying. Even Stroex, look how far back he has to move. এটির যে গেম প্ল্যান এগুলা বহুত এটির গেম প্ল্যান ভাই বেশি ভালো Four players on the side of EVOS as well. Good binocular once again. আরে শরীফ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ once again for another super chat এই যে চারটা আইলো চারটাই শরীফ ভাই থেকে ডাব্লিউ শরীফ ভাই গাইস ডাব্লিউ শরীফ ভাই কি বট টট সেট করে রাখিছে নাকি কে জানে ভাই দেখ কি এবার EWC এমন এই যে আবার শরীফ ভাই খিচ্ছে মাথাটা ঠিক আছে ভাই মাথা গরম কেন এবার জ্বালায় ফেলাবে দেখো ভাই ফ্যালকন জ্বালায় ফেলাবে ওরে ভাই এরা তো বুড়িরাম রো মেরে দিতে লইতাছে 12 কিল ছোট কি চাই ওমা ছোট কি ঢুকবে তিনটার মাঝখানে ঢুকাই যায় চলো ভাই একটা অস্কার দিলে ওরে ব্যাংক বানাই ফেলবে and for the time being the ice grenades tagging them up ভাই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন এত কষ্ট হবে না ভাই এসএইচ এর খেলা করটাই এই যে এটা 6 ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পরই এসএস এর 6 ম্যাচ থাকবে তো আপনারা যুক্ত থাকেন এসএইচ এরও ম্যাচ হবে ছোটরে ডাউন করে দিছে ওসি ডাউন গেট আই ডাউন দিছে একটা রে আরেকটা ছোট ডাউন ছোট ডাউন ছিল ইভোস কি ভাই ফ্যালকন রে ফ্যালকন ভাই এ ভাই অ্যাপেক্স গেমিং ওয়াইপ আউট কয় সেকেন্ড লাগলো ওদের মারতে বুঝলাম না অ্যাপেক্স গেমিং ওয়াইপ আউট রিসোর্স ছিল না ফ্যালকনের রিসোর্স ছিল না ফেক সুপার চ্যাট আরে না কোন ফেক সুপার চ্যাট না এটা রিয়েল সুপার চ্যাট কি কয় মাথা ঠিক আছে এটা বড় ভাই এই যে আপনারা যে ফেস ক্যাম দেখতাছেন আমার তোমরা দেখতেছেন ফেস ক্যাম কিন্তু শরীফ ভাইয়ের রিগি স্টোরেক্সে ভালো চাপ দিতেছে ইউজে ভাই আপনি ট্যাগরে সাপোর্ট দিবেন বাট সাপোর্ট লাগছে ট্যাগের উপরে দয়া করে অ্যাপেক্স গেমিং বলে হ্যাঁ অ্যাপেক্স গেমিংই বলতাছি ভাই বেশি ভালো খেলছে ডিআরএস ও ভালো খেলতেছে এভারেজ হোল্ড করতেছে এখন এভারেজ পয়েন্ট এখন আছে ওদের কাছে যেমন 33 ছিল এখন 37 হইছে potential to be sniped out of the air is high. Ahmed Habib bhai, thank you for the super chat brother. ধন্যবাদ. Not running the team boosters.
And it's going to sustain damage off of that. Thank you Sharif bhai once again. Happy. Cover right behind the tree. ওরে সামনে উপরে টিম আছে তো এইজন্য ওরা আর কিছু করতে পারছে না সোলো প্লেয়ার বাই টপ 6 এ ঢোকাই দিছে লাউডের দুইটা বাকি তো ফাইট করে ফেলবে মোর লাউড মোর ওহো আরে কম্পিটিশন থ্যাংক ইউ হাবিব ভাই এন্ড শরীফ ভাই ফর দ্য সুপার চ্যাট অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে কে ভাই থ্যাঙ্কস আ লট ইভোস মাত্র 13টা বাকি একদম লাউড তো বাদ লাউডের একটা খালি ওয়ান সেকেন্ড শরীফ ভাই চ্যাট আরে ইভোস হবে না ওদের অনেক ভালো জায়গা বুড়িরামের বুয়া নেওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি দুইজনে মিলে 11টা সুপার চ্যাট ভাই এটা বুড়িরামের চান্স বেশি বুড়িরামের বোল্ড বুড়িরামের বুয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি ওরে খাইতাছে বোল্ড গুলো যে খাইতাছে ভাই ইভোসে খাইতাছে ও হাবিব ভাই থ্যাংক ইউ ব্রাদার কিরে ভাই ওই মরছে মাঝখানে দাঁড়ায় নেট মারতাছে রাশিয়া 1v4 মাইরা দিছে না বুড়িরাম ভার্সেস ইভোস হাই ভোল্টেজ ম্যাচ গাইস ফোকাস এমবট পাটনা এমবট ফাটা দিয়ে দিছে সাইফা পিছে থেকে নষ্ট করে দিছে ওদের খেলা কিবা নষ্ট বুড়িরাম বুয়াডা ইউজ চান্স আরে থ্যাংক ইউ আহমেদ আলী ভাই ক্যাচ বুড়িরাম বুয়া নিবে ইজি বুড়িরাম বুয়া এটি দেখলেই বোঝা যায় যে কেডা লইব ইভোসের প্লেটটা খেলা নষ্ট ইভোস বলে সরি এজি মারছে দে একটা সাইফাটার হেড মারা দিল করা বুয়া করা করা থ্যাংক ইউ হাবিব ভাই আরে হাবিব ভাই আর শরীফ ভাই মিলে অলরেডি 13টা সুপার চ্যাট দিয়ে দিছে ভাই মাথাটা তো নষ্ট 14টা ইসরে 14টা অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট ভাই কি জানি কি হলো চ্যাটে হেভি গাইস লাইক টার্গেট আপনারা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দেন লাইক চলতেছে আমাদের 14000 আর 1000 লাগে 15000 হওয়ার জন্য 15000 করে দেন দয়া করে ওরে ভাই হাবিব ভাই এনাদার সুপার চ্যাট হাবিব ভাই ধন্যবাদ গাইস নিচে কমেন্ট বক্সে আমার নতুন যেটাতে ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব ওই চ্যানেলটা আমার দেয়া আছে আপনারা তাড়াতাড়ি ওই চ্যানেলটাতে 10000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দেন 33000 সাবস্ক্রাইবার অনেক কাছাকাছি এটাও করে দেন 15000 লাইকও করে দেন সবই করে দেন ফুল সাপোর্ট ডেসক্রিপশন বক্সে যাবেন ওখানে আমার সব প্ল্যাটফর্মের লিংক দেয়া আছে আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের আমার ফেসবুক পেজের আমার টিকটক অ্যাকাউন্টের আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের আমার ইউটিউব অ্যাকাউন্টের অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে চেক করবেন আপনারা থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট এন্ড ওয়ান্স এগেইন আরে শরীফ ভাই ইউরো আর ইউরো থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট শরীফ ভাই ভেনুতে যাইতে পারে না তো এইজন্য জিদ এগুলা করতেছে মাথা গরম দে শরীফ ভাই আরে বাবা শরীফ ভাই কি রে আমি বললাম না যে বট টট সেট করে রাখিছে বট সেট করা যায় আরে এমনি বলতেছি যে গাইস এখনো 15000 লাইক আপনারা করতে পারেন নাই এদিকে 33000 কমপ্লিট করেন এদিকে 15000 করেন ওইদিকে 10000 করেন দেখি কত হইছে ওই চ্যানেল কত হইছে গাইস 8700 চলে ওই চ্যানেলে আরে শরীফ ভাই ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট গলা শুকাই গেছে গা বলতে not doubting it एक कप चा मार दो चा मिलेगा क्या चाय तो मिलेगा ऑर्डर दिलेই চলে আসবে
এই ভাই শরীফ ভাই মনে হয় পাগল টাগল হয়ে গেছে ভাই, আবার দিছে এই দুইজনে মিলে 20টা করে লাইছে। শরীফ ভাই না Yansul. We're live in Paris here ये in कौन है? EWC 26 Free Fire stage. WAG We have our two co-streamers are so popular in Vietnam. Introduce to না না you. এগুলা স্ট্রিমের ডেস্ক, কো স্ট্রিমিং এর ডেস্ক দিছে যে এদেরকে মনে হয়। Không biết là hiện tại là mình đang ngồi đây trên không tại phát là mọi người đang cảm giác như thế nào. বাহ সিলেটি বয়স, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। ইউরোস কি রে, আপনিও ইউরোপে? বাহ মাশাআল্লাহ। không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế কি này. মালয়েশিয়া থেকে ইউরোপের মানুষ বেশি হয়ে গেল। của các tuyển thủ sẽ như thế আহ একদিন আমারও এরকম একটা ডেস্ক থাকবে ওখানে, ইনশাআল্লাহ। পোলাপাইন পাঠায় আর কি, সবই পোলাপাইনের উপর ডিপেন্ড করে, সবই টিকটকের উপর ডিপেন্ড করে ব্রো। Em cũng trải nghiệm được এদিকে nhiều. কি কয় Trải nghiệm được nhiều. বাজে ছেলে। Overall, the stage is really hype, big. They have never seen any stage like this. কি Very কয়, special কি to দিল them এটা in ভাই? this Free Fire scenes. And overall, a very বাজে ছেলে কি overwhelming বলে? feelings, কমেন্টটা পড়ো না রিয়াজ ভাই, কমেন্টটা happy পড়ো with ওই their যেটা here in সুপার Paris চ্যাট। to না 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 attend না EWC না 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 26 Free ইগনোর Fire. Okay, so I can see in the comment section thì không biết Đi là shop, từ đi đến shop. giờ mọi người theo dõi được 2 trận đấu rồi. খারাপ Thì কথা không তো। biết là cả bác gấu và cả Sarah cảm thấy là các bạn khán giả của mình comment như thế nào vậy? Mọi người có hưng phấn, có đang chờ đợi màn trình diễn của team Secret của mình không ạ? বাইরের বিচিতে বেশি প্রেসার পড়ে গেছে তো এজন্য। আরে বাবা রে ভাই, আমার ভাই জার্সি হয়ে গেছে মনে হয় প্রায় 20-25টা। আবার কে জানি জার্সি পাঠাইছে কে জানে। এই 3 দিনে টোটাল 3টা জার্সি পাইলাম। এনকেটটা পাইছি নতুন, এনকেটটা পরে বসে আছি। হেভি জার্সি আসতেছে ভাই, যতগুলো জার্সি যে কতগুলো যে জার্সি আইতাছে আমার। সবথেকে প্রিমিয়াম কোনটা? এপেক্স স্মোকি থ্যাংক ইউ, সবচেয়ে প্রিমিয়াম যে বিটটা। Cảm ơn các Thank bạn. you for the Và super chúng ta chat, sẽ FX như thế Smoky. nào về trong 2 trận đấu vừa qua đi thì sẽ đánh giá như thế nào, bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với bảng B. Căng của thẳng. chúng ta. Có tiếng nào hả? Thì theo em thấy Hay nhỉ? thì, Em ơi, cái boy xem con kia nữa à? đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà Cái gì? bên nào sẽ thi đấu mà Anh nhảy bên gì nhỉ? Chắc người ওহো সাবের ভাই কি রে ভাই, উনিও তো ইউরো কি রে। Up this coming Thank you for the super tournament, chat. Here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. And very excited to see a huge আচ্ছা circle of ইয়া Free করলে Fire কেমন হয় all রিয়াদ ভাই? attending here to compete their ওই best কতগুলা tickets ট্রান্সপারেন্ট into আলমারি আছে না, EWC আলমারি 26. ট্রান্সপারেন্ট। And overall, after 2 matches from Cyrus, depends on him. ফ্রেঞ্জি শরীফ ভাই মনে হয় ওনার বসের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠাই দিয়েছে, হইতেও পারে I can see that কিন্তু everyone এডি is করবে না। really hyped. আরে আমি বলতেছিলাম যে ট্রান্সপারেন্ট একটা এই আলমারি বানাই আমার পিছনে যে জায়গাটা আছে, ওই পিছনের জায়গাতে যদি জার্সি লটকা রাখি কেমন হয়? ভালো হবে তো। সব টিমের জার্সিগুলো, সব টিমের জার্সি থাকবে, জিনিসটা ইউনিক হবে না? Everyone here, everyone looks so happy and very hyped for their favorite team. Background. I do hope you guys are also like that. Please continue to support your team. ওহ শরীফ ভাই, আহা তানভীর তুমি জার্সি পাঠাইতে পারলা না। আরে শরীফ ভাই আর বানাই নাই, আমি পাঠাবো কি বলেন, আমি আর বানাই নাই, কি পাঠাবো? এটা কেডা? ওরে ভাই কয়টা ক্যামেরা দেখছেন? Yeah, exactly. I mean, it's champions against champions right now. One taking the global ভাই তো finals, রোনালদো হয়ে one গেছে। taking the EWC, so you would expect really fire পুরাই। gameplay out of that final match, final circle. রায়ান ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ফ্রম মালয়েশিয়া। ওয়েলকাম টু দ্য চ্যাট ব্রাদার। Look back, they were out. So the Bottom final top two teams, 50 4v4, disqualified direct. it was just phenomenal. But I'm also looking forward to না ডিসকোয়ালিফাই আর পরে, because I think they were pushed ডিসকোয়ালিফাই পরের রাউন্ডে। this time. 11 আর 12 নাম্বার আজকে মনে হয় ডিস খাবে। জার্সি ব্যবসা শুরু করে না, জার্সি ব্যবসা করব না, জার্সি সাজায় রাখবো। একটা আলমিরা টাইপের কিছু একটা বানাবো, দেখি বানাই, ওটাতে সব জার্সি থাকবে, শুধু শুধু জার্সি। Being a top 3 in 2 games or 3 games already is enough. কিন্তু হচ্ছে জার্সিগুলো এমনি ঝুলাই রাখলে ভালো হবে না, মনে করো যে ওয়ালের সাথে। হ্যাঁ কিন্তু বড় তো ইয়া লাগবে ভাই, এত জায়গা থাকবে না ভাই, এত জায়গা পাবো না। ওটাই তো, ওভাবে যদি সেটআপ করতে যাও তাহলে বড় জায়গা লাগবে, গোটা ওয়াল দেখবা যে ভরে গেছে। রেড ফক্স ক্লিপিং থ্যাংক ইউ ফর দ্য জেপি 100 সুপার চ্যাট, ধন্যবাদ আপনাকে। এটা দেওয়াতে ওখানে বুঝাই
গেছে যে বুড়িরা আমি বুইয়া নিবে, এই জায়গায় বুঝা গেছে, কারণ এরা আড়াআড়িতে এরা একজন আরেকজনের অ্যাঙ্গেল পাবে, তো মাঝখানে এদের কোনো অ্যাঙ্গেল নাই, এরা এক সাইডে, তো এরা এক সাইড থেকে বের করে ফেলছে। This squad was finally able to start putting up some eliminations on the board, and this is what we're expecting them. I know is expecting even more out of them. Yeah, exactly. I mean, we were just talking about that earlier before the game started, and then we saw them perform. So it's a good thing as well that it only took them a couple of games. ভাই আপনি কি জেবি থেকে বের হয়ে গেছেন? Before they will bring it আমি টুর্নামেন্ট থেকে বের হয়ে গেছি, গেম থেকে বের হয়ে গেছি, গেম থেকে বের হয়ে গেছি। Even if you still have another tape Saber brother, welcome to the basic member. Please bring yourself halfway to what is intended, and then that's when you play. If you don't like, that's when you gauge. If you really don't ভাই আপনার সাথে যোগাযোগ করা আমার অনেক দরকার, ফ্রি 22 ভাই, আপনার যেই দরকার পুরো টেক্সটটা আমার ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সে যাবেন, এই যে এখন লাইভ আছে, লাইভের ডেসক্রিপশন বক্সটা খুলবেন, ওখানে সি মোর দিবেন, ওখানে ডেসক্রিপশন আমার সব প্ল্যাটফর্মের হচ্ছে লিংক দেয়া আছে, আমাকে আপনারা ইনস্টাগ্রামে মেসেজ দিতে পারবেন, ইনস্টাগ্রামে আপনারা মেসেজ দেন, ইনস্টাতে আপনাদেরকে রিপ্লাই দিব, কিন্তু ভাই ইম্পর্টেন্ট ভাই আসেন এরকম মেসেজ দিবেন না, পুরা মেসেজ একবারে দিবেন যাতে আমার জন্য সুবিধা হয়। থ্যাংক ইউ শরীফ ভাই ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট। এসএইচ ভালো করবে ইনশাআল্লাহ ভাই, ইনশাআল্লাহ দোয়া করি যেন ভালো করে, মন থেকে চাই যেন ভালো করে, আমাদের একটা টিম এট লিস্ট ভালো করা উচিত, তাইলে সবাই কনফিডেন্স পাবে। একটা টিম যদি ভালো খেলে, একটা সিঙ্গেল টিম যদি কখনো ভালো খেলে, ওই টিমের কারণে সবাই এমন কনফিডেন্স পাবে যে আপকামিং যে টিমসগুলো থাকবে সবাই ভালো খেলবে। At some point, like you will see your team at the bottom trying and struggling that much to bring in the numbers. আরে ভাই এখনো 15000 লাইক করতে পারেন নাই, শেম গাইস, হইলো না। Thank you Sabir bhai for another super chat. You want to get closer and closer to where you're intended to যে এরা যে গেমিং চেয়ারে বসে আছে না, হ্যাঁ আমার পাশে একজন মেয়ে বসে, চীনা মেয়ে, ওই হচ্ছে চেয়ারে বসে, যখন আমি থাকি না, মানে আমি যখন থাকি না তখন দেখি চেয়ারটা হালাই দিয়ে সুন্দর করে শুয়ে যায়, আবার উঠে আবার বসে থাকে, আবার শুয়ে যায়। ভাই আর্জেন্টিনার ফুল সাপোর্ট দেন, না হলে আপনার বউ থাকবে না, সমস্যা নাই, সাপোর্ট দিয়ে কোনো লাভই নেই। I'm not giving that most of the opportunity for Skill. একবারে এই কোম্পানিরই সেম একদম, final circle. কিন্তু ওটা কালো। At least the teams are সেম লেখা থাকে, the early engagement that's happening. স্পন্সরটা থাকবে না, ওই যে এসটিসি ওটা থাকবে না, ওটা স্পন্সর না না, এসটিসি তো থাকবে না, কিন্তু ওদের সিক্রেট ল্যাব, সিক্রেট ল্যাব, হ্যাঁ The spirit of the map itself. বিচি বেটা থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। ভাই ইগনোর মারলেন বুঝলাম না কই ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট, কিন্তু কথা হইতেছে আপনি কি নাম দিছেন এটা? তখন ভালো নামে ছিল, বলতেছিল যে ভাই আমার বিচি ব্যথা করতেছে, কি করা যায়? আমরা কি বিচি বিশেষজ্ঞ বসে আছি নাকি? একটা কাজ করেন, আপনি এমনি করে ধরবেন, বুঝছেন, আপনি এমনি করে ধরবেন, ধরে এমনি একটা চাপ দেন জুড়ে, যত জুড়ে পারেন। এরা কি ফ্রিকে মাত্র দাঁড়াইলো, দাঁড়াও তো না, ওই এখন নামই জিমেইলে নামই চেঞ্জ করে দিয়েছে, বিচি ব্যথা দিয়ে দিয়েছে বেল্লা ওঠালা। At some point, ignore করতে না, এখন দাম না উঠালা না, so it's something that they can bring to the table a little bit early. বাইরের বিচিতে বেশি প্রেসার পড়ে গেছে, সমস্যা তো এটাই। Some of the consistency that we've seen. ভাই আমার বন্ধু নাহিদকে একবার বলেন যে ওই বোকাচোদার মতো খেলে, এডিনে করেন না ভাই, মোটিভেশন দিবেন যে তুই বাংলাদেশের বেস্ট প্লেয়ার, তুই হইতেছস বাংলাদেশের বেস্ট প্লেয়ার, তোর উপরে কোনো প্লেয়ার নাই, চাইলে না পোলা ভালো খেলবো। না না, ওটা হচ্ছে স্ট্রাইকার আশরাফুল। Extent of their performance, or they're just still biding and waiting for the opportunity to bring the fire on. I mean, they just gotta put themselves in that position where they can. এদের ক্যামেরা দেখছেন, এই একটা ক্যামেরাই মনে করেন 20 লাখ টাকার ক্যামেরা, মায়ের বাপ। United Esports was able to do on that last one. Wasana was one of the players that I know Conchita really wanted to see them. Yeah, আল্লাহর মনে আফ্রিকান, আফ্রিকান না আমেরিকান। Is there any প্যারাডক্স গেমিং তো আফ্রিকান না? that in the next 3 matches you're going to be keeping a close eye on because you want to take the game in a positive way forward. Vishal, one thing I'm really looking at, especially if Wasana is involved, এটা কি এজি গ্লোবালের কি ওনার নাকি? Combination of Wasana will be really aggressive on there. লুইস পিছনে বসে কি করে, টিকটক করে নাকি? Also Moshi in there, like stay in the back lines. Happy CG, thank you for the super chat brother, অসংখ্য ধন্যবাদ।
favoring the sniper. বাহ ভাই 31 হয়ে গেছে ভাই 50টা সুপার চ্যাট টার্গেট পূরণ হয়ে যাবে গা Try double sniper or just get information in the early parts of the game and then just leave the opportunity for Wasana as well as get back to go for those elimination. And one signature দেরি করে I আইছেন keep কেন seeing from Brazil United পরেরটা দেখেন এন্ট্রি পরেরটা আবার হবে এন্ট্রি এটা 6 মাস শেষ হওয়ার পরে পরে গ্রুপ বি এরটা হবে শরীর ভালো ছিল না উঠতে We have ধীরে a করে lot of viewers that might be watching Free Fire for their first time. If you are one of those viewers, please let us know on social media. Use that 133 কে ডান ভাই यस থ্যাংক ইউ ফর দা 133 কে আজকে আমি আশা করতেছি 135 কে নিয়েই আমি বের হব আর সেকেন্ড চ্যানেল যেটা আছে যেটা লিংক দিয়ে রাখছি আপনার ইয়াতে কমেন্ট বক্সে আর ডেসক্রিপশনে আমি শিওর ওটাতে আপনারা 10000 করবেন ইনশাআল্লাহ আপনারা 10000 করবেন ইনশাআল্লাহ আশা করি dancing bull and ভাই তো পোকো X7 Pro তে ভিডিও কলে কারে জানি দেখাই দিল 16 কে লাইক ডান 15 কে লাইক হইছে আপনারা 20000 এর জন্য যান এখন 20000 এর জন্য যান আজকে অর্ধেক 30000 তো করা লাগে ফ্লুক্সো ভাই ইভোসের এটা কি দেখাইলো ওই যে হাতে কি ভাই আমার ফ্রেন্ড এবার এইচএসসি এক্সাম দিতেছে নাম রোহান ওরা একটা ফুল সাপোর্ট দেন জানি এ প্লাস পায় আল্লাহ রে নো ব্রাদার নো ওরা তো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন না ওরাই তো নিয়ে আসছে ভাই বাংলাদেশের প্লেয়ারদের উপর আশা রেখে লাভ নাই এদের দিয়ে হবে না হবে ইনশাআল্লাহ হবে কেন হবে না বাকিদের দিয়ে যদি হয় আমাদের দিয়ে হবে না হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না CG, welcome to the basic member. That we have in front of us right now. So I love to see. It's a good thing as well. It's a very different group because they won't have to wait They're just waiting to see each other on the finals or survival, which honestly, Ryan, bye. Thank you. If you're Buriram, it's not going to be looking like you're going to be going Hey Himmel, hello. Second channel রাত কয়টায় স্ট্রিমে করবেন আমি রাতের 1টা বাজে আমরা আর্জেন্টিনা খেলা দেখতে সেটা শিওর থাকে এবার এর আগে আসতে পারবো কিনা এটা ডিপেন্ড করতেছে আমার শরীরের উপরে স্ট্রিম কতক্ষণ যায় ওটার উপরে ও আচ্ছা 6 7 হ্যাঁ আগে থেকে ঠিক করে রাখেন কয়জন করবেন তাইলে আমি একটা মসিন দিয়ে একটা ক্যাম্প বানাই দিমুনি হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁড়া তাহলে স্ট্রিমটা শেষ করে এরপর আমরা ডিসাইড করি গ্রুপে মেনশন দিব আর কি ওকে কত হলো ভাই হিমেলে কই গেছে ভাই কই গেছে কামে গেছে হবে কাম করতেছে কি হিমেল ক্লিকারে ডিসি আইতো ধান্দা হইতাছে না তোরে আমি লিংক কত দিবি তোরে আবার আগে উড়াই না তোরে দিমু তো পরে তারপরে তানভীর একটা উঠাইতে গাইস আমার হচ্ছে যে আমার একটা জার্সি আসতেছে আমি ওটা নিয়ে আসতেছি রিয়াদ ভাই আপনি একটু দায়িত্ব নিয়ে আমার কমেন্টগুলো একটু করে পড়েন তাড়াতাড়ি এটা হিমেল ঠিক আছে চালু হিমেল দেখতেছি না তোরে আজকে কি গ্রুপ বির খেলা আছে জি ভাই জি আজকে গ্রুপ বি এর খেলা আছে সব গ্রুপেরই খেলা আছে কয় ম্যাচ হবে 12 ম্যাচ হবে ভাই দুইটা অলরেডি শেষ আরো 10টা আছে তিনটা শেষ straight up relegation tomorrow if that is where you're going to end the day on. But as we head on into game number 4, it's time for some next terror. Next terror is interesting. There's so many different bits and bobs parts of this maps. Oh, how he's going to go. And on top of that as well, we are still seeing, I think, somewhat of a hot drop here. Looking here, we have PDX, I think, toward the Deca square with another team. I'm not too sure. I can't really see who exactly is that. I believe it's DRS. Russia leading the lead right now with elimination 16. Still the one kid. And I think nobody else is going to be taking away the title. Determination and hunger as well as the performance that Russia has shown us ever since he stepped on Allah কেমনে কি হবে এখানে once again looking to do exactly that as they play a little bit of clash squad up against Falcons. There's a lot of things going on over there as well. We see on fire reposition himself a little bit more keeping his head down here because there's a lot of pressure that they're putting onto him as well. His teammates aren't super close as well. Riyad bhai Malaysia bisha chai of time by his teammates. Riyad bhai take river coach ke Deokari na if he does go down fairly. Deokari Deokari ekটু আগে দেখাইছে. You still away
one more kill before you get knocked down here, but BCP is tracking him right now. Yeah, absolutely, and Take it একটা I বাকি আছে guess it's not a full control ভাই বেরে যে this বাবা rush down তুমি area. হাও The বেরে rotations যে are coming on through, and it looks like Tinder Loud মাইরে দিছে wants that big flank. to control find yourself. the extra point off তুমি of the কও Falcon রিয়াদ play. ভাই এই জায়গায় এই চিপাই কেমনে Catch up পড়লো with them later on as Buriram এটা তো ওদের ওরা বুঝতে পারেনি জেডি ওই জেডি কি ধন্ডি ওইটা আসবে ওরা বুঝে নাই রাতে বয়া রয়েছে চিপায় off a bit just yet. Gun Dynasty on the other hand with a very early reset, at least pulling back one player back in here, and with a phenomenal flank on Fire, finally taken out of position there. AGAL, one player down on the ground. The battle between them and Gun Dynasty does not end well here for Gun Dynasty. The recovery. আমি ভাবছি জার্সি মার্সি আসছে, আমার একটা পার্সেল আসছে, একটা ছোট ভাই পার্সেল পাঠাইছে, দাঁড়ান ম্যাচটা শেষ হোক এরপর আনবক্সিং করব, আপনারা থাকেন পাশে, ম্যাচটা শেষ করে এটা আনবক্স করব, দাঁড়ান। আল্লাহ রে এটা বাজে ভাই বাজে ওরে ভাই PS5 এর লোগো, PS5 এর লোগো, PS5 PS5 এর লোগো, ওই যে স্পন্সর আরাম করে এখানে ছিল। তো কি অবস্থা চ্যাট? তোমার PS5 কি স্যার দিয়ে দিছে একের আবার একটা বাকি ভাই instant revival, but Madara sacrifices himself for that pick. Jazzy cover comes in করতে for the দম save, শেষ picking up his buddy, no extra revivals needed. DAG কত রিভাইভ মানে কত রিকভার করতে এখন রিয়াদ ভাই মুখস্থর উপর জানো পুটিং কই ল্যান্ড করে এটা মাথার মধ্যে রাইটা রিকভার করতে হবে। হ্যাঁ আপনার বয়া থাকবো, কেউ ল্যান্ডিং চেঞ্জ করবো না, কেউ জায়গা চেঞ্জ করবে না, কেউ রোটেশন চেঞ্জ করবো না। হ্যাঁ আপনি এটা বাংলাদেশি লবি পাইছেন তো যে ডেইলি সেম জায়গা দিয়ে দৌড়াইবো? ওরে ভাই এ তো মায়েরা বস খেলে দে শর্টগান মটগান দিয়া। 15k ডান, 15k লাইক ডান। কইছে মরলে মরছি। Almost got a little bit messy there. এখানে সব উল্টা পাল্টা কাজ করতেছ না। ওরা কি ওদের কোনো ল্যান্ডিং চেঞ্জ করবে? কোনো ল্যান্ডিং চেঞ্জ করে না। যাই ইন্ডিয়াতে খেলে তাই যায়। কিন্তু রোটেশন তো নিবে না ওভাবে, টার্গেটে পড়ে যাবে যে। And as I say that, Wolven takes him right off the board. ওরা তো স্টাডি করে। IXL is there though, and it looks লাইক কত চলে, লাইক লাইক চলে 15000, আপনারা 20000 করেন, 20000। KD God brings Wolven right back in on screen, and Loud spotting out Gun Dynasty. ইভোসের বলে ডাউনফল চলে মায়েরে বাপ, ইভোস টপে চলতেছে। I don't know if or not they are ready for the battle. One player from the side of TEC is going to be আবার stuck in ব্লেড this ডাউন compound as well. মায়েরে It's বাপ। going to get messy for them if they can't find the recovery for themselves. UAV is out as well. 9k done by second channel, 9k done. কি বলো? Try to get that, but I think try to just jump and see if you can get some info. Got tagged. 10000 হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, 10000 পোলাপানি করে দিবে আজকে। Next, I have to say, Ben will do a great job. Enemy around the area. 15-20 তো যাও উচিত আর ওই মেয়েটা তো Absolutely, they play the local really well. আমার নেতা তানভি ভাই মানে ওকে And the advantage taken. And KD God keeping the মাঙ্গে চেপাই পড়ে পুরো ম্যাচটাই শেষ হয়ে গেছে একদম। trickled in one after the other. Yasin Chowdhury, thank you for the support. Brutal Force Club Esports. Three-time world champ. Underdog player wanted. Just ramping up very slowly here. Not showing the aggressive side just yet. Buriram. You can see it, how active the map is right now. বুঝতেছে ডিআরএস টপ 6 এ এখন DRS as well. টপ 3 তে ছিল, এই ম্যাচ যদি ভালো খেলে আরো উপরে চলে যাবে। In this situation I think ফ্যালকন মল্লি হয়ে গেছে। KD God রে ran straight in. পুরো টিম বাঁচাইলো। No binoculars, no extra information out in the open. এরা খালি রিভাইভই দিতেছে ভাই, কুটুসে পাগল হয়ে গেছে রিভাইভ দিতে দিতে। ওরে পিনা লেমন পিনা ফেনা ওরা কিন্তু সিনিয়র সে মাইরে খেলবো না। পিনার একটা পিঙ্ক কালারের হচ্ছে চেয়ার আছে, গেমিং চেয়ার পিঙ্ক কালারের।
Yeah, Shairu is stuck outside the zone as well. What are you gonna do here? You have to find a different way into the area. And Falcons they desperately really want that one extra point. It almost feels like they just are playing with a vengeance. আব হইতেছে না যে মার খাইতেছে রিভাইভ করতেছে আপনি কতক্ষণ ভাই মাঝখানটা খালি এই যে দেখেন লাউডে আবার মাঝখান ধরা ট্রাই করতে খুব সম্ভবত কিবার ভিতরে যাইতেছে দেখেন আবার এর ভিতরে যাইতেছে And in terms of না এরা তিনজন আছে রাত এখানে আচ্ছা প্যারা হবে না একটু দাঁড়াইলে হবে খালি এদের হাতে মার লাগাইলে হইছে পিছে যাইতে পারলে হইছে তো অথবা এরা আসলেই চলছে পিছনে গেছে Nexera has always given us a number of vending machines, compounds that you can use for cover, not having to use up walls too early in the matchup. And we're going to see quite a number of survivors again. The real soldiers pulling in a double revive yet again. Extra coins. Takuri making sound কানমান ফাড়াইলে এক কাপড়ে পড়ে গেছে ঠিক জায়গায় ভালো লাগাইছে বাট এই যে দেখেন এই যে PS5 এর লোগো দেখেন AGL is really scary. If you think you managed to shake them off, there's just really a false sense of security before finally being taken out. He's done his due diligence though. He brought his teammates back into the game. BJP বসে আছে Bringing them back into the game poses a big threat to so many of these teams. Now, in this particular area where the Falcons was, you could see just now they were really looking for Jazzy. He's still very much alive. Live at 2x they have They have to be very, very aware that Loud লিমিট কি আগের বারও খেলতেছিল নাকি এবার কি বলল এক ম্যাচে ছিল ভাই প্রথম ম্যাচ খেলছিল মাঝখানে দুইটা ম্যাচ ছিল না আবার এখন জয়েন করছে ম্যাচের হিসাবে প্লেয়ার নামাইতেছে না কিরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কি যেন একটা সাউন্ড আসছে রাফি জাস্ট সাপোর্টেড ইউ ফাক্স এটা কি ওকে রাফি ভাই আপনাদের কারণে আমরা 27 কে কামাইছি আজকে আর্জেন্টিনার উপর লাগাইছি এই সুদানিরা কোনো জুয়া মুয়া হবে না জুয়ারি জুয়ারি এই তানভীর ইনক্লুড করে দিছে ওটার ভিতরে ঠিকই আছে জুয়ারি মারে বাপ জুয়া মুয়া ছেড়ে দাও সময় থাকতে নালে ধ্বংস হয়ে যাবে তোমারে ফুল সাপোর্ট সুদানের বাপ ধ্বংস আজকে সাবির ভাই কালো গুদিমু নিয়ে ওর উপরে ধ্বংস করে দাও একবারে কি মারলো বুঝলাম না এটা হুদাই মারছে যে ওটা মারতে হবে তাই মারছে মানে এটা একটু আটকাইলো এটাই ওকে Extra bit of confidence off of the electrotherapy that Cassie provided them. Limit those straight down to the ground. Recovery is not going to be impossible here, but they're going up against one of the best Brazilian squads. Loud can shut them down. ওরে ভাই ওদিকে আমাদের ট্যাগ এলিমিনেটেড এলিমিনেট হ্যাঁ surviving this one. Guaca too far away to back up the rest of his brothers, and Falcons will survive because of ভাই হইতেছে না ভাই খায়া দিতে ভাই ল্যান্ডিং সব খায়া দিতে মাঙ্গের চিপাই পড়ছিল ভাই ল্যান্ডিং এ একটা ব্রেকে তো দেখে নাই না ওই দেখে নাই আমি দেখি নাই তো দেখো ভাই মাথা নষ্ট আমার পার্সেল আসছে আমি পার্সেল আনছি পার্সেলটা আনবক্সিং করব ম্যাচ শেষ হলে এজি আর হচ্ছে জেডি এর মাঝখানে চিপাই পড়ছে একবারে টেক নামার সাথে একবারে বচকানি খাইছে the area northern side Aurora, but middle side here you have I think GD and AGL forward and TAG landing study করা যায় না looking for this fight কিন্তু ব্যাকআপ প্ল্যান রাখা উচিত সমস্যা নাই কামব্যাক হবে গাইস নো টেনশন গাইস কমেন্টে কোনো হেড দিয়েন না ভাই কামব্যাক হবে তখন আপনারাই আবার শাবাশ দিবেন বাহবা দিবেন লাউডের অবস্থা তো ভালো না এখন আবার কেন অ্যাপেক্স এর পজিশন ধরছে কিন্তু পজিশন ভালো না অ্যাপেক্স এর এখানে পজিশন ভালো হচ্ছে এজি গ্লোবালের যদি হোল্ড করতে পারে আর কি ওদিকে আরোরা গেমিং এর পজিশন খারাপ না গুড এখানে কারণ ভাই আজকে ইংল্যান্ডের একটা ফুল সাপোর্ট দেন প্লিজ সাপোর্ট দেয়া লাগবে না এমনি হইবো
একটু স্ট্রাগল করতেছে ডিআরএস কয় কিল করছে 3 কিল করছে এই ম্যাচে ফ্যালকনের মরতেই বললো তো লাভ নাই আর কেন জানি মনে হইতেছে যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের থেকে ডিআরএস মানে নেপালি টিম সবার উপরে থাকবে মনে তো হইতাছে করলে আমার কেন জানি মনে হইতেছে এরকম যদিও ট্যাগ আর ডিআরএস কাছাকাছি ওদের হচ্ছে কনসিস্টেন্সি ভালো আছে কিল না করতে পারলেও পজিশন ধরে আসতেছে পয়েন্ট সমস্যা নেই ওরে তো অ্যাগ্রেসিভ টিম একটা অ্যাগ্রেসিভ প্লাস পজিশন ধরতে পারে যাক খেলা এখন ঠান্ডা যাইতেছে গাইস একটু লাইকে ফোকাস দি লাইক চলে 16000 আপনারা তাড়াতাড়ি 20000 লাইক কমপ্লিট করেন লাস্ট সার্কেলটা খুব মজা হবে ভাই তাড়াতাড়ি 20000 এরপর আমরা 30000 এর জন্য যাব কিন্তু 20000 করে আলু মরবে খেলা দিবে No. Got knocked down so quickly. His teammate did try to give a bit of pressure there onto Buram United. Not happening though, you know. Like you mentioned, Moshi just so superb on the snipers. না না মোশির রিয়েল ফেসটা হচ্ছে গান্ডাখোর আর গেট এর রিয়েল ফেসটা হচ্ছে হিরোইন সিকোর Right below the bridge like a troll, up against Falcons, but gonna get caught all alone here. আরে বাবা Can you survive this one? What খাইবো মার খাইবো কি রে কি করতেছে ফ্যালকন রাইটে যাই ও পিছে জানে না তো যে স্কোয়াড আছে এটা হয়তো বা জানে না তোরা রাইটে ঘুরতে নিছিল ওটা একটা উপরে ছিল উপরে ছিল প্লেয়ারটা তো ইনফরমেশন দেয় নাই হয়তো বা খেয়াল করে নাই বুড়ি রামরে মাইরা বস খাইলেছি ওয়াইপ করে দিছে ও তো শুধু নিলো ওই যে পিডাইতেছে টেডি গটরে তো আবার জিডি মারতাছে ছোটরাও মারা দিল ওই যে বুড়ি রামরে মারছে যে এখন জোন ছোট হয়ে যায়নি পিটাবে কত ছোট দেখো অনেকগুলো এবার একটু এলাই বেশি আছে কালো হয়ে রয়েছে দেখো সার্কেলটা এ দেন পুরো ফিঙ্গার আবার কথা ভাই তানভীর ভাই রেক্সানের ব্যান্ডার নে ভাই রেক্সান দে না আপাতত থাকুক না ফ্লিকারের বিজনেস না একটু গ্রিন করে দিয়ে আসলাম ব্রো বুঝছো আরে গ্রিন করতে চায় না কালকে করাম দাঁড়া লাইভের আগে ওই কই আমার লাল ভাই তানভীর ভাই কিছু খাওয়াইবেন না ভাই কি খাবি ক তুই তো কইতাছিস বিস্কিট আর নাই তানভীর ভাই মেসেজ দিছিলাম মেসেজ ভাই ওরে আবার কথা কইছো ভাই ওই আমার টাকা দেয় না তোমারটা তুমি পাবা তো কইলাম তো টাকা আওয়া লাগবে তোমার ভাই এক মাস হয়ে গেছে ভাই এক মাস হয়ে গেছে এখনো কেন আহে না আমি খাবো না আরে এক মাস কই হইছে হয়ে গেছে তো এক মাস হয় নাই দিলে হয় তাইলে তো ভাই আরে ভাই আমি পেমেন্ট পাবো 26 27 28 তারিখ তাইলে ডলার আইতে হইব তো আগে আর আমি স্ট্রিম করি না 21 দিন আমি স্ট্রিম করি না 21 দিন যদি স্ট্রিম করতাম তাহলে সুপার চ্যাটের টাকা হলেও কিছু জমতো ওটা থেকে হলেও তোমার দিতাম কিন্তু আমার তো কিছুই জমে না 21 দিন কোনো স্ট্রিমই করি না আমি তাহলে কেমনে নতুন গোল কি পাবা বাকি রেখে তো গোল নেওয়া উচিত না তুমি পাবা সমস্যা নাই তুমি 100% পাবা এটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার কিছু নাই কথা দিছি মানে দিছি ওকে তাহলে আমি গোল নিব হচ্ছে EWC এর ফাইনালে কি বলো ফাইনালে নিতে পারো কালকেও নিতে পারো পরশু নিতে পারো তুমি ডেইলি নাও সমস্যা কি ডেইলি পাবা না ভাই ডেইলি থাকলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে হিমেল পরে আর কিছু নাই ভাই বাদার সাপোর্ট ডেইলি দেয় বুঝো নাই না এটা তুমি তোমারে সাপোর্টটা দিবা ফাইনালের দিন তুমি এর আগে লও না হ্যাঁ ফাইনালের দিন বিগ গোল নিব তানভীর ব্রো একদম 100 200 বলে ভাই রে ভাই 100 করলে হয় 100 করছো তো এর আগে একবার মনে হয় দেখ আমি যদি দিতে পারতাম আরে আমি যদি দিতে পারতাম $1 করে $10 দিলে মনে কর 10টা ভাই $1 ভ্যালুটা যাই দাও তো হিসাব করে কত হয় 100 জন মানুষ যদি $1 করেও দেয় তাও তুমি হিসাব করো কত হয় আমি তো ওইটাই বলতাছি এত খারাপ এই তো কথা আরে ওর মাথার লেগে গুলিটা লাগতাছে না সর এই মাথায় এটা কে এটা সর খবর দেওয়া রে এটা এই জি বুইয়া এই ব্রো আজকে 50টা হয় নাই কমপ্লিট হয় নাই কেন তোমার সুপার চ্যাট চ্যালেঞ্জ লাউড তো আছে সুপার চ্যাট চ্যালেঞ্জ দিছি সেকেন্ড ম্যাচে এখানে 32 এর মধ্যে 22টা নাকি কয়টা শুধু শরীফ ভাই আর আহমেদ হাবিব ভাই দিছে হ্যাঁ ইমা তো বল আরে ভাই জুনায়েদ প্লাডারে ব্যান দাও তো লাইভেতে ভাই
জুনায়েদ কি করে কি সমস্যা কই রিয়াদ ভাই আসলে রিয়াদ ভাই টাইম আউট মারেন না লাগায় দাও টাইম আউট লাগাও রে জুনায়েদ ভাই কি সমস্যা ভাই হ্যালো বুয়া কে বুয়া নিবে এটা তো বুয়া নেয়া দরকার লাউডের রিয়াদ ভাই কি লেখছে হ্যাঁ ওই EWC 18 টিম না দেখতেই তো পারলাম না এবার চলতেছি আমি পাইতেছি না And they'll quickly take some cover behind the boulder as well as these trees. Great rotation, great defense from the Thai squad. Oh, bish Allah. মাইরে বাপ দেখছো মুখটা খারাপ হয়ে গেল তাহলে পুতে কি করে দেখছে এটা কি আমার মুখ খারাপ হয়ে গেল যা চাঁদের দেশে পাঠাই দিছি ভাই 24 ঘন্টা মারেন বেশি কথা কইলে 24 ঘন্টা মারছি চাঁদ এমনি গালাগালি করুক কি বিক্রি গালি দিছে ভাই ওটা এই জন্ম হয়েছে কোথায় AJL out of the equation here before they have to deal with Brazil. And AJL understands the little bit of a pinch that they are in, trying to close the distance down. Ore baba eta keda oh Arab welcome to the stream thank you for 500 theka support bye borolok here bye take 1 trillion বছর or কি লিখলেন এটা তাসনিক আহমেদ thank you for the super chat কি রে আরব কি দুইবার পাঠাইছো না একবারই দুইবার নোটিফিকেশন আসছে বাট ওরে প্রেসার ভাই এ তো কুবাইর করে ফেলতেছে আল্লাহ জেডি ভালো খেলতেছে কি প্রেসার দিতেছে এই জিনিস ওরা 5 পয়েন্ট ভালো দিতেছে What a beautiful rotation, man. That's perfection out of আমার কেন জানি মনে হইতেছে লাউড বুয়া নিয়ে যাবে না How do you deal with this chaos? Gun Dynasty have been pushed outside. They are at a bye না জিডি এক্সটিসি আরাবের এতবার নোটিফিকেশন আইতেছে কেন Where will the zone move? Who does it favor? কাইনি ওরে র‍্যাপ ভাই ওই কি ভাই ওই একটা আতঙ্ক ভাই ট্র্যাপ ভালো বম্বিং করে মায়ের বাপ সেই ট্র্যাপি ওরে পালাই না কি রে এক্সটিসি আরাবের এতবার নোটিফিকেশন কেমনে আসতেছে সেরা লাউড বুয়া সেরা লাউড বুয়া ওমা আমার মেন যেটা বলে সেটা ভাই গ্লিচ হইছে নাকি আরাফে Second booyah of the day for Brazil, and they are not messing around. কাহিনী কি আরাফেটার কাহিনী কি এতবার আইতেছে কেন The performance at ট্র্যাপ ও আবার আইলো দেখি কি রে it was decent. এটা চেক দিতেছে গ্লিচ খাইছে মনে হয় গ্লিচ খাইছে হইতে পারে For sure, AJL definitely gonna be in the race for the top. এটা নোটিফিকেশন অফ করে আবার অন করো তাইলে হবে মনে হয় এই যে আবার আইলো এটা গ্লিচ খাইছে ওটা সেম মেসেজই বারবার আইতেছে in towards that final circle here next era with the exact same performance. Great play, I have to say, from both teams. You know what's really impressive about AGL? The fact that in the beginning of the game, guys এখন পর্যন্ত 20 কে লাইক হয় নাই আল্লাহ কি করে এটা গ্লিচ খাইছে ওটা what they already have 6 eliminations, silent but deadly but definitely loud toward the end as well. It felt like a bait and switch because GT was the one that had a compound, I would say, advantage in the beginning. Yeah, and this was where it all আরে আরাফেটা গ্লিচ কেমনে বুঝলাম না they went in. They took the house. ওটা নোটিফিকেশন অফ করা যায় না অফ করে অন করলে তো হবে মনে হয় was the play out of Gun Dynasty, and the play out of Gun Dynasty wouldn't have been forced if it wasn't for Loud started tossing those grenades at them. Gun Dynasty had to make a decision, and the only decision they could make was to fight up against AGL, and they played that perfectly, rushing straight at ট্র্যাপি তোমার থেকে এটা হচ্ছে গ্রেনেডই ধরে আছে is one of the most out there, and he took ট্র্যাপি হচ্ছে ওই উপর থেকে গ্রেনেড মারা শুরু করছে ও নিচে এসে লাস্টে একটু প্রবলটা হাতে নিছে AJL stood their ground really well with the defense, but they had to lose 2 players in that sequence as well. Indian supporter এত কেন advantage just walked away with it towards the end. It's not সবই তো ইন্ডিয়ান aggressive. Sometimes it's about who understands the final circle better.
Yeah, you have the elimination. You have to find that I would say balance, right? Between getting to that last few points with those placements, plus also getting those eliminations. AGL has, I would say, AGL, Loud, Buram United have really good, I would say, grasp on being able to do all of this coming into the game. I think what's really fun to see as well is just the fact that for AGL, they know how to do the bait and switch. They know how to go for zone control. ইন্দোনেশিয়ান গুলা এত বিড়ি খাইতে পারে আরে বাবা দেখি ভাই একটা আনবক্সিং করতেছি দেন স্ট্রিমে দেখেন ইয়াই পাঠাইছে ওই যে নবীন আছে না নবীন নবীনে গিফট পাঠাইছে B26 এর নবীন B26 এর নবীন না অ্যাম্বুশের very aggressive purgatory game, but if you look at their positioning placement in all 4 games so far has been phenomenal. আতে কিছু সিরার মতো নাই এটা দিয়ে when we come back the final 2 games of the day. এটা হইতেছে আপনার ওর একটা পেজ আছে বুঝছেন ওই কি জানি নাম দাঁড়ান খুঁজি স্নিকি পিক ইয়ালি খুলেই না ও তো শুয়ের পেজ তো এটা শুই হবে আমার থেকে অ্যাড্রেস নিছিল এর পেজ হইতেছে স্নিকি পিক বুঝছেন ও হো এখানে জার্সি দেখা যায় তালবীর ভাই হ্যাঁ এই দেখ জার্সি দেখ আর্জেন্টিনার জার্সি এটা তো লাইভ না দাজ্জালের অনুসারে জার্সি তুমি এটা না এটা তো মানা যাইতেছে না এটা তো আসলে মানা যাইতেছে না জার্সি পাঠাইলো একটা সাথে আরো আছে দাঁড়ান এটা কি নাম নাইক এয়ার ফোর্স 1 ওমা নাইকি এটা কে পাঠাইছে নবীনে জুতা দাঁড়া না তুমি জার্সিটা সাইডে রাখো জার্সি খুলতেছো কে কি জার্সি সাইডে রাখছি এই যে এই সাইডে ইয়া দেখায় আপনাদের আর্জেন্টিনা ফুল সাপোর্ট নাকি ভাই জুতা ওরে ব্যাগও দিছে ধ্বংস করে দেবো একটা ব্যাগও আছে এটা হইতেছে ব্যাগ উল্টা দেখায় স্নিকি পিক ওর ব্যাগ দিছে আচ্ছা ব্যাগ ভালো কথা বাহ পোলাইতে মোজাও দিছে বেঞ্চো গাইস মোজা মাশাআল্লাহ জুতা ব্যাগ একটু গ্রে টাইপের ব্যাগটাও ভালো কারণ ওর পোলাই গিফটটা দিল ওর পেজটা একটু দেখাই পোলা প্যান্ডে সর্চ দিই আমি Break out the drums because Brazil is showing up. Two booyahs today for Loud and my পোলা যেহেতু গিফট দিছে এটা হইতেছে পেজ ওদের অথেন্টিক পেজ is consistent as heck. ফলোয়ার হইতেছে কত 13 কে ফলোয়ার স্নিকি পিক নাম ভাই কুবা দেন না কারে কুবা দিতাম তো অবশ্যই নবীন আলমকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফর দিস গিফট থ্যাংক ইউ পছন্দ হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো সুন্দর আছে হেভি ধন্যবাদ একটা হচ্ছে ছবি তুলে তো একটা পোস্ট মারাই যায় হ্যাঁ একটা ছবি তুলে দিব পোস্ট happy skill Chris Tasin $9.99 thank you brother for the super chat and welcome to the chat কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন দিনকাল কেমন চলে আপনার হ্যাঁ টিম বাংলাদেশ ফাইনালে পার্টি দিমু ওকে ইনশাআল্লাহ পার্টি হবে যদি ফাইনালে উঠলে তো পার্টি হবে হেভি পার্টি তাসিন ভাই তো একবারে পাওয়ার দেখাই দিয়েছে ওরাটা দেখাই দিয়েছে আরে তাসিন ভাই ওরা দেখাই দিল পুরাই আমি একটু খাই গাইস একটু ক্যামেরাটা অফ করতেছি একটু খাই অনেকক্ষণ খাই নাই আরে কি অবস্থা আপনার কেমন আছেন ভাই ভালো আছেন তানভীর ভাই 10,000 হইতে আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই ভালো আছেন তুমি এই ব্রেক তুমি আমাদের কাস্টিং দেখো না এই বেদো of course I do hope that they can learn from the best আপনাদের কাস্টিং এ তো হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখায় না আপনাদের কাস্টিং
এরকম সুন্দর মাইয়া আছে এটাই তো আবার এরকম মানে কথাবার্তাও নাই কি ওনারা অনেক ডিপলি কথা বলে তো এজন্য শুনতে ভালো লাগে in the bottom of building. I thought, oh, surely they have this. Surely they've got this. But no, of course, Loud's just sitting on top. They're able to accelerate and take more of positioning in the zone. It was exceptional. And I know Neptune, you got something to say about that, don't you? Like, yeah, let's get loud. ওই মিয়া তুমি নালে ইংলিশ বুঝো না আমরা তো বুঝি ভাই বেলিংহাম আর কেন্দ্রে সাপোর্ট দেন দিলাম বেলিংহামের সাপোর্ট দিয়ে লাভ নাই কারণ ওটা হচ্ছে রয়্যাল মাদ্রিদ রয়্যাল কথা হচ্ছে দেখছো লাউড কি প্রত্যাবর্তনটা দিল বাবা looking at the overall standing something that I'm really ওরা aware তো এলবিএ it is so scary for Evos Divan in the very beginning of the competition. I mean we started off really shaky but looking at it now we have 84 points and then 50 kills that is not bad at all even though we only have one Booyah secured right now. I think ফাইনালে উঠলে ফ্রেকের চ্যানেলে 50 হ্যাপি আরে মাথায় নষ্ট আবার তাসিম ভাইয়ের তো মাথা এটা কে ওহো আমরা নরা কাস্টিং দেখি না বুঝলাম না শরীফ ভাই থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট আরো একটা সুপার চ্যাট ফ্রম ক্রিস তাসিম ভাই ট্যাগ ফাইনালে উঠলে ফ্রিকের চ্যানেলে 50 কে গিভওয়ে দিমু গাইস ইনশাআল্লাহ আরে ভাই মাথায় নষ্ট মাথা নষ্ট তাসিম তুমি দেখি ভাই মানে উড়াই দিচ্ছ তাসিম ভাইয়ের মাথা মুটা গরম ভাইয়ের ওরাটা দেখছেন Since we've mentioned then you were looking at PDX. Yeah, see, I'm looking at Paradox and look, they're not sitting pretty. Okay, naughty boy, naughty boy. I feel like there's two games going on at the moment. We've got like the AGLs, the Louds, Evos, kind of having their own scuffles in the top of the leaderboard, and when you move further down, the tags. We got Paradox down there. I know Paradox had an accelerating run against Tag, but unfortunately fell like a little bit short in that match there. And it just seems like they're just কোনজিতে ভালো না এটা কি দেখেন না নতুন এটা দেখেন না বামেরটা এটা ঠিক আছে এটার আগে আরেকটা ছিল এটা ভালো লাগে এটা কোনজিতে বাদ দেওয়া দরকার এটা মোটামুটি ঠিক আছে probably the first time I actually saw বলটা ভালো না তো and eliminations on the board and that's what we need to see. আরে তাসিম ভাই আরো একটা সুপার চ্যাট এটা আমার বোনের জন্য আরে নুসরাত জাহান আপা আপনার জন্য দিল $4.99 we have seen from them but they are being able to get those eliminations and those placement points on the board. Yeah, I do agree. I mean the first few games they're not that aggressive and the signature of Paradox Gaming is that ট্যাগটি কামব্যাক হবে ইনশাআল্লাহ ভাই ইনশাআল্লাহ দোয়া করেন কিন্তু তাসিম ভাই তো এটা ভুল বললো এটা তো বোন হবে না এটা তো বলতে হবে ভাই এটা তো ভাই কি রে বোন কই কেন আরে তাসিম ভাই এটা ভাই এটা নুসরাত ভাই এটা ভুল না এটা নুসরাত ভাই so there is one thing that we ভাই আজকে তোমাদের আমাদের ফিডগুলো দেখা উচিত ছিল কি সুন্দর লাগছে আমাদেরকে strong especially if they are new to this contention আপনাদের দেখলে এইগুলো তো দেখায় না আপনারা দেখলে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে এরকম EWC স্টেজের সামনে বসে কাস্টিং করতে পারেন আপনারা ভালো কথা বলেন that's already 4 games and only have 2 more for this group. Yeah, and speaking of trying to come off as strong, courageous, again, I think I deal with... Then we gotta add gorgeous then, girl, because you are drop dead gorgeous. Okay, speaking of courage, of course, we have to also talk about Gun Dynasty again, because finishing at top 3 is just so amazing. It's making me feel like I need to know more about this LATAM team. I mean, that is just crazy. They are now at the 5th position of the overall standing. কোনজিতে তো বাজেই 69 ভাই মেকআপ এরকমই দেখায় ভাই মেকআপ এরকমই ছবি লাইভ একরকম হবে না ভাই তো মেকআপ করা দরকারই বাকি I mean from the first and the last game তো গোলে গোলে পড়তেছে হলো তাহলে ন্যাচারাল চেহারার উপর কি কনফিডেন্স নাই It's not about the natural camera ভাই ক্যামেরার জন্য মেকআপ করতে হবে on that game number 2 or the match number 2 ক্যামেরার জন্য মেকআপ করতে হবে তাহলে আফ্রিকান I'm really looking forward to আফ্রিকান গুলো কি মেকআপ করে ভাই আফ্রিকানরা মেকআপ করে তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে যে একটা মানে আফ্রিকানদের যে শেড ওই শেডের ফাউন্ডেশনের দাম কত মানে আমাদের ডাবল ল্যাডিনা ওরা তো ব্ল্যাকই থাকে দাও হ্যাঁ ওদের ফাউন্ডেশনই ব্ল্যাক
Oh, I enjoy them so আসলে মেয়ে হলে কত কিছু জানতে পারতাম African foundation more than us সবথেকে lowest foundation সেটার দাম কোনটা জানো ওই যে আমেরিকানদের কারণ ওদের হোয়াইট মানে ওদের ফাউন্ডেশন একদম অ্যাভেলেবল থাকে Yes, they did. সবথেকে But রেয়ার it's just about হচ্ছে time for এশিয়ান আর Dynasty. I mean, you saw it on the fourth এই game. They were মুখে so amazing. And মুখে again, কি the যেন একটা courage লাগাই that they দিয়ে have চক চক and the চক চক strength করে to back it up. It's just so amazing to see. Yeah, I guess the difference between the gameplay of আমার Gun না Dynasty উচিত কি is in জানো the beginning of the game, বাদ দিয়ে আমার না they show বিউটি up. ব্লগার That's হয়ে where যাও more the hype is coming from. And হইতেই compared to পারেন what we've seen in Brilliant United Esports, again, the signature কথা তো is আছে you don't, সমস্যা নাই হবে তো you're invisible in the first half, then to the second half, that's where you বাংলাদেশের get all কাছে those কেন দেখবো বাংলাদেশের কাছ থেকে তো বিউটি প্রোডাক্ট রিভিউ sure চলে they're counting how many opponents do they have in front of them towards the end, and কই কাছে say বিউটি প্রোডাক্ট 7 or 8 teams against আপনাদের না you শুকরিয়া করা উচিত যে আপনাদের একটা মাইয়া কাস্টার bring আছে that fire and catch up with the numbers, but it's a good thing that Thanks they did for get that wearing Nova Night Right now, jersey. we're looking at this squad. Bobby ke salam They diyen. need to wake Okay. up, Jamil. especially when we're going to be going into the final 2 games. happy Adnan Robin Bey, thank you for 800 GPY bye এই বুইরা আমি কইমা যেতেছে ওনার ভয় শুনে মুসা জানে ভয় শুনে বলে আমার ভিউ কমে গেছে They're towards the bottom. বললাম না কিরাপু Because right now the top 4 squads, the cutoff is at 70 points. দাঁড়াও And এরা that's বিড়ি not খায় gonna এসছে দাঁড়াও stop. That's এর just gonna পাওয়ারটাই keep আলাদা going এখন হবে because দাঁড়াও of the consistency, আলাদা Conchita, that we're currently seeing ও from these ইন্দোনেশিয়ান গুলো squads. চরম বিড়ি ঘোর What can we ভয়ঙ্কর see out of those bottom squads in the last 2 matches? Because they need to wake up. Yes, they do need to wake up. Unfortunately, I'm not really familiar with the way Tazin, thank you for the super chat. Another super chat. Okay, bye. Gelam. Flicker team. Yes, yes. Tata. Abar asben. A gap of capability that apparently they still have against the other team, and that is something that I hope they can catch up as soon as possible. Because obviously being on the bottom two is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do. But yeah, keeping my fingers crossed. And then you have Aurora. Aurora is currently 40 points. I'm sorry. নেপচুন রে বস থেকে ভালো দেখাই এই দাঁড়ায় থেকে কেমন যেন উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছে You can talk about আরে আমি কি কোনো ভাবে ইয়ার সুপার চ্যাট মিস করছি কি রে from that squad. I mean, আরেকটা সুপার চ্যাট দেখা যায় জামিউল ভাই সুপার চ্যাট থ্যাঙ্কস ফর ওয়্যারিং নোভা নাইট জার্সি বাবিকে সালাম দিয়েন ওকে থ্যাংক ইউ ফর দ্য জার্সি গিফট এন্ড অলসো ফর দ্য সুপার চ্যাট ধন্যবাদ নোভা নাইটকে জার্সি গিফট করার জন্য এবং সুপার চ্যাটের জন্য in the first game. Yeah, I mean, it's okay. I'm thinking it's my fault, but they failed in the first few games. But since they couldn't bring the elimination, they couldn't bring the fire, so they're going back to the basic. Go for survivability, trying to balance it out, elimination and placement point. আমার আর 900 লাগে সাবস্ক্রাইবার 900 something ভালো কমেডি করতে পারে এই just go and try to catch up or go for catch up on the placement point. Once they get the groove of how to find the final circle, then they can get those eliminations. Yeah, what I've been noticing is that every time they go into an altercation or try to take a fight, they come out as the losing team. রাফি মিয়া আমার রে অভিশাপ দিলেন এই জন্য সব সময় আরএসকে এর উপর বেট করি তাই আপনারা হারেন জয় জুয়া ধত মিয়া Okay, as long as you can make your rotation, you get to that final zone. ধন্যবাদ আপনার বেটের জন্য Sort of progress into the next games because আর জুয়া খেলে slightly started গান্ডু in that final match, but the first couple of matches, every time I saw Aurora fight, it was out, and it's not working for them. So they definitely need to adapt and change because mechanically they're gifted, but they're not making these decisions. Yeah, I so agree because individually they're great players, but somehow when it comes to the teamwork, something just isn't working. আচ্ছা একটা ইউনিক সাপোর্ট দিন that they বড় ভাই to change. আপনি It's like someone needs to step যে up. সোর্সের ইনকাম দিয়ে আপনি জুয়া খেলেন ওই সোর্স বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ফুল সাপোর্ট I'm sorry, man. Abex Smoky, thank you for the super chat. Tanvi bhai Discord টান দেন ভাই আমার মাউসের প্রবলেম মাউসে ধরে না that has been stepping up. Shibullah Mansur bhai, thank you for the super chat. To put up those elims. At the beginning of the day, they were struggling a lot. Even Lucifer, one of our casters, is going to be coming for Group B. He was saying they're slow starters. He was actually expecting এই মোড করে দেখলে খালি হচ্ছে ইয়ার কথা মনে পড়ে লাউডের মোড করে মানে কোস্টারে টিম সলিডের কথা মনে পড়ে mad at the way that this squad has now been able to put up those eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's more of elimination geared. যে টিকটকার গুলো কেমনে বসে আছে Complete opposite, right? Complete opposite of what we're going for earlier. Like placement point, they like no regards of placement point. All they have to do is early on the get-go, they want to get all those eliminations in, and
at some point for teams they're treating it as a 50-50, like it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they want to bring down the sword against their opponent. Whether they lose, I think they can carry over those elimination in the following round. The risk is losing the balance of finding the final circle. And again, there's still importance of that booyah at this point as the sage. But if you're really catching up in numbers, you have to do well. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see, out of the 4 games that we have just watched, Apex really fix the mistake they have on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now. কি করতে করতে দুই দিন গেছে ওই জায়গাটা from Paris. আরে বাপ রে বাপ Free Fire at EWC. Ladies and gentlemen, we're going to be going into the last 2 matches of Group A. Can those bottom squads step it up like we've been wanting to see, or is it just going to be too little, too late in this last 2 matches before we go into tomorrow? AJ, Tash Bunny, take it away. Thank you very much, Seven. Man, it has been an exciting one here for sure. We expected Nextera to deliver, and Nextera did exactly that. 121 eliminations in that lobby. It was explosive end to end. But now we head on into Kalahari. Let's go. Head on From the side of Duker Gaming, এত কষ্ট করে শিখাইলাম তাদের তিনবারে আরে ভাই কমেডি করে ভাই It's always very fun, right? I think we've already kind of pinpointed which players we want to see. Let's go. We saw it coming in from Rishi, we saw it coming in from Non-stop gaming Paris as well. Some of the 2 hard hitters for this particular game. And now that this is actually the first Kalahari of the day, I'm wondering if it's going to be a slower start or যেদিন যোগ্যতা অর্জন করব ওই দিন যাব প্যারা না না হইতে পারলে পেরিসে আসা all the way till the very end of this group ওরা A কি game. ক্লাব থেকে গেছে নাকি না 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 রিভাই থেকে গেছে ক্লিয়ার ক্লাব Not in the right spot, if you ask me. যে অদিতি না ফদিতি কি আছে Against Loud. AGL Cypher being cheeky as well to check out exactly what's going on in refineries. না এদেরগুলো সবগুলাই ভালো দেশি গেমার টেমার সবগুলাই কাজ করে একদম এক্সাক্ট পোলাপান নিয়ে গেছে যারা স্পোর্টস নিয়ে কাজ করে তাদের নিয়ে গেছে জন্ডিও গেছে তো মনে আজকে সালাম নিবেন ভাই ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম Only usually has one team commanding it. This time you've got 3 রাশিয়ার 20টা রেজিস্ট্যান্ট You know, looking at the most damage and also most elims as well, right? You're seeing a majority of the players coming in for, I think, most eliminations. I think on top of Russia, both Gu and Cypher as well, which actually sets a precedent on how aggressive and how much I think AGL prioritizes this elimination. This one as well. He does have the flank, but he cannot back up the rest of his team members just yet. সুন্দর কাম ব্যাক এটাই কাম ব্যাক ম্যাচ এটাই কাম ব্যাক ম্যাচ in that battle. Sahil Jat going to show up, and that's আইল যাত্রে ধর মাইরে বাপ a little bit of a present here for Tech as he quickly tries to back away, but a quick লাউড রিপ্লে দেখে কে as well for Demon Sprite up against Loud earlier. আমরা দেখবো না স্কিপ রিপ্লে প্লিজ Saving BZP a little bit of extra time, but Jazzy only could get that knock off of that engagement, sending top 16 running away from the compound. Demon Sprite again starting off on the back foot here, but the recovery was solid through those revives. TEC just now looks like they had the upper hand in that ভাই পিছে দিয়ে বুড়িরাম ঢুকে on this fight, and DRS has been এখানে বের হয়ে যাওয়া উত্তম as the rest of TEC বুড়িরাম wins আসতেছে in the wings. Nejat as well will be picked up somewhere else. হইলো না And Group কুটুসে United বের হওয়া also লাগবে here joining in কুটুসে that বের হওয়া fight. লাগবে It is hectic over here at command post as well as Moshi finally finds a final nail in the coffin to a member of TEC. Command post wasn't already crowded. Here comes Buriram jumping into the fray as well, looking to be the third party in the situation. The remaining players on the side of TEC. এটা বাঁচতে পারবে না এটা বাঁচতে পারবে না is still in here. অনেক টিম দিচ্ছে The thrill of battle now. But it looks like he's not going to be able to DRS মনে যাবে গাই knock down once বের হচ্ছে again. স্টোরেক্স And the recovery is going to be slow here from the side of DRS as Or they I have to buy continue the to like be pressured by Buriram Takuri. Jonah finds him Are with the to VSK. historic Far away from the rest of the battle. But আমার বলবে নাকি ওরা Buriram দেখছিস to snuff নাকি him out. He's got the stealth হ্যাঁ rifle. মরছে He's আছে about to run out. And he gets away in the nick of time.
আমি নতুন অর্গ খুলছি লিগ জোন অর্গানাইজেশন আমি চাই বিডি স্পোর্টস গ্রো করতে আমার ট্যুর আমি ট্রফির ব্যবস্থাও করতেছি গেলগা গুড 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 করেন Benz is just doing such a great job of being able to find him in the end. Top 16 will be found out finally by GD here. It's just such an unlucky situation as Shiro quickly brought back into the game in this situation. I think that in so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. We start to see a systematic way for most of these teams trying to bring themselves back into the game. And Cypher, nasty shot coming in. Nasty shot. And he's just going to bleed out here. Yeah, Benel is definitely one of the super flex players out there. He is the Swiss Army knife of the GD squad and Gun Dynasty, just showing everyone that they're just not here to fill up a slot. They are here to rip away the championship, and if they keep this up, they sure as hell are going to be able to do that. First of all, getting into the grand finals is looking like it's going to be an easy journey for Gun Dynasty, but it looks like at Bayfront we've got a little bit more of a tense situation as two Southeast Asian squads in battle. Falcons versus EWC Divine. EWC Divine in this situation, you just gotta you just gotta find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if Aim God is being marked right now is the question, because there hasn't really been too much of movement from the rest of the teams as well. Now you look at TEC, they've come back into the game. It started off really well for them in the early fights, but then the collapse coming in. I think the possibility of third parties today have been incredible for so many teams. We see it happening from so many different angles, and the Falcons, they want to try and check this fight against TAG. Mouse double touch. A crucial rotation here from Aim God, looking to bring the squad of EWC back into play. If they get eliminated now, being overtaken by AGL and Loud. Tamim আসে আবার যদি গ্যাদারতে লাগে তাহলে তো on the other hand on their rotation they spot out TAG, Team Apex Gaming and a little bit of trouble. Riptide Rhythm's going to be breaking down the defense as Sahiljat can't drive away. Turner is on his side and he needs to hope and the valiant dash of Afina is just going to put him in a little bit of a pickle, and now it's all up to KD God. He's got coins to revive the squad twice around, but can he get to a vending machine in time? Yeah, it's just really scary right now. You have no clue or idea where exactly anyone can be. And granted, this map is huge. Everyone has a bit of an area. The high ground is looking good as well. There we go. Back into the game as well. The reposition is going to be incredibly hard. Oh my god. Allah. দুইটারে নিচে ওখানে কে মারলো রাহাত আসিস না বাইরে And he kills as well. But now you monster. But now in a 1v1 এখানে লেট করা হবে না রাহাত লেট করা হবে না David and Vega down on the ground already, but Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a choice. As well, and Benel making the right move here to disengage from that situation. Rahat can deal with Barros, the player from the side of AGAL. Gun Dynasty in a little bit of a pickle, and Benel once again dropping back to see if he can save the squad. But the pickups are going to be solid here from Shiru. DRS, Allah, DRS gonna get out of that sticky situation, keeping Gun Dynasty definitely in the driver's seat here for the day. Oh yeah, KD got in trouble. Takes a bit of chip damage, but nothing. Falcon versus FX, guys. Falcon versus FX. Really want these kills. Forced to reposition, drops down to the ground, but Unfire is refilling that space that's been left behind. KD got a lot of damage taken from the util as well. He is barely alive. Forced to go on the should fight him in the end. Knocks him down. The inhaler shook him. ছোট আর ওলব্রিন And the Falcons আকাশে ফেলা দিবে নাকি আকাশে ফেলা দিবে এক গুলি আল্লাহ কি মারে ভাই ছোট একাই মনে হয় কি রে ও গায়েব হয়ে গেল কেমনে ওই যে নিচে নিচে পড়ছে ওয়াইপ খেলা যাবে নাকি এর রিভাইভ দিল কেডা সবগুলাই তো বেঁচে আছে দেখি
Falcons doing great in terms of reposition. How they collapse is just so খেয়াল করে scary to 9 see, কিলের মধ্যে especially if you মনে হয় caught out 7-8 your কিল alone here. Épicas Now Falcons, nice position here, fairly safe away from the rest of the teams, but they have to rotate eventually. As TEC, despite losing so many players early, they are also very slippery. Knocked down. Rahat does fight Jonah. রাত হবে রাত আরেকটা হেড আরে উপর থেকে কাওয়া দিতেছে পারবে না উপর থেকে কাওয়া দিতেছে ভাই উপর থেকে একটা মারতাছে উপর থেকে মারতেছে যে But Buriram have got the vending machine on the outside, get high once again. কেমন জানি উল্টা পাল্টা লাগতেছে আমাদের টিম গুলোর জন্য Can he pull the final strike to take the easy out of the lobby early here? He focuses towards the right. উল্টা পাল্টা লাগতেছে কেন জানি AGL shows up on the উল্টা পাল্টা লাগবে না ওরা সেম জায়গায় ল্যান্ডিং করে অভ্যস্ত for TEC. অন্য জায়গায় ল্যান্ডিং করতেছে মাথা মুদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওরা রিসেন্টলি কি এই টুর্নামেন্টস গুলো ল্যান্ডিং গুলো চেঞ্জ করে খেলছে দিই নাই Falcons come through. I think there should be fairly clear. হয়তো বা ওরা যেহেতু অ্যাপ্লাই করতেছে মেন স্টেজে তাহলে তো অবশ্যই করছে আগে TAG had so many close calls today. Shoto got knocked out I think twice already, but they're slippery. Big advantage on the airdrop here. No one কি হবে গাইস for it. কামব্যাকটা একটা দরকার 3B advantage, rotating towards it, finding nobody there. So great in terms of decision making as well as a little bit of luck on the side of the EWC 24 champs. And it's only Épicas in their way as they will try to get into squad punish. হবে না এখানে আমাদের টিমে ওয়াইপ খেয়ে যাবে আবার হবে না The battle between Buriram and AGL still continues as both squads need to get into the next zone. And Jonah Allah Barosur mata which means the front liner out of the equation. A little bit of an extra advantage for the side of Buriram and AGL. চলে যাও ডিউ বাবা চলে যাও They use the রিভাইভ দাও বারোসে রিভাইভ দাও ফাঁকা আছে চলে যাও far away from Buriram. Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage already. Buriram United was in a great position, just really overwhelmed them as well. And I think if anything, if AGL can find a position, they are the type of team that if they are prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Now, Buriram United will follow suit here, coming into the safer zone as well. The southern side underneath the circle is looking scary. Loud is there, EVOS is there, TEC coming through, DP on the wings as well. And it's going to be really nasty. I love where Loud has put himself. Look at this sniper. Buriram United don't know. The trigger discipline there. Making sure he doesn't give away his position, which is a prime one. He wants to maintain the bird's eye view, stay out of trouble, and then strike when it's truly needed. But for how long are you going to stay undetected up there? Loud definitely has a big advantage for this next circle. And Southeast Asia battling each other to find the next circle for themselves. This time it's going to be Falcons versus AGAL. The shot is there. Aurora versus Gun Dynasty. Aurora, you cannot take this fight. Team Apex Gaming interfering as well. Perfect for Katie God. Aurora এখানে পারবে না কইছি না Aurora এখানে হোল্ডই করতে পারবে না কুত্তার মতো মারবে সব স্কোয়াড ঢুকবে এই যে কয়টা স্কোয়াড তিনটা চারটা স্কোয়াড Nothing much that Aurora can do in this তিনটা স্কোয়াড এই situation জায়গায় up against EVOS as well as Gun Dynasty. Ezreal is barely alive right now, and I think the rest of the teams here know that, so they want to try and go in for this collapse. GD is close by as well. They're making sure they don't come close. Both teams are being so cautious of one another, but Loud decides to jump in here. Aurora might be crunched. Close to 13 minutes. 11 squads still alive and kicking. Things are about to get very messy. Pandemonium about to break out here on the battlefield if we don't start thinning down these numbers. Loud with a phenomenal rotation has been able to keep themselves safe for the time being. Good glue walls pulled out, timely manner. Not having to waste a lot of those med kits on unnecessary recoveries. EVOS, Loud, Aurora in a tight little spot, but they've got the advantage for the next circle. They can keep an eye on the rest of the competition.
It even has an idea that someone is coming through as well. Gonna try and break it as the rest of the teams here. Loud at the bottom side, Aurora on the top side. If Aurora were to jump out, they're gonna fall straight into Loud's arms as well. A lot of damage coming in from Ray. A lot of, I think, a lot of pressure coming in from GD. So no one is বাইরে ঢাল দিয়ে যারা লাস্টে আসবে বাম পাশ দিয়ে ঢাল লয়ে যারা উঠবে একদম লাস্টে ওই পাশ দিয়ে ওরা যদি জোন পায় তাহলে ওরা বুইয়া ওই সাইডে পাথরের সাইডে অথবা বুড়িরামেরও চান্স আছে যদি জোন থাকে জোন তো বুঝতেছি না watching straight for to attack and AGL you know them you see them fighting they're going to try and third party you. Yeah, but still gate kept by Team Apex Gaming and he's just trying to avoid the engagement with the Indian squad as much as possible. But will India take নিচে একটা ঘর আছে বুঝছেন ওই ঘরটাতে যদি ইয়া হোল্ড করে ফ্যালকন আর লাস্টে বের হয় তাহলে কিছু হইব কিন্তু এই জায়গায় তো টিম আছে অলরেডি এপে ওরে A deadly shot, but the follow-up is slow. Team Apex Gaming again, barricading all of those windows, trying to keep Pina out of their way. And it looks like the players of Gun Dynasty will spot out this battle between the two, trying to play third party from that high ground. Yeah, and it's just really annoying to be dealing with all of this as well. KD got this with damage. Bye. Finish that. Wolven eliminated as Bye. ভিতরে ঢুক You stay inside, you eat damage from Bye. all they have to do is just pick them off one by one and অ্যাপেক্সের চান্স সবচেয়ে বেশি বুইয়া নেয়া সবচেয়ে বেশি কারণ এরা কেওসের বাইরে এক সাইডে The ambush by Falcons. Not somehow. That's how. Beautiful play of Gun Dynasty. And Gun Dynasty doesn't care exactly who's in front of them. They just want these points. And yet again, Gun Dynasty taking the fight up against মারা দিলে কিছু করার নাই কিন্তু এখন বুইয়া চাচ্ছে এদের মানে এই জায়গাটাতে যারা আসবে ওদেরই চান্স বেশি ওরা ঢুকতে দিবে না মারা উচিত ঢুকতে দেওয়া উচিতই না শর্টে আসলে প্রবলেম হবে such good timing and such insane awareness. Now AGAL because they're on the lower side they Buriram Titan Esports eliminated at #what #9 in the open out and just fighting Titan Esports clap Jayok bhai DP যাচ্ছে কুফা বুঝলাম না ভাই কুফার কি করলাম আমি তো কি সাপোর্ট দিছি কইলাম এমনি কইলেও দোষ জিডির চান্স বেশি makes their way out of the lobby a little bit too early once again. Gun Dynasty looking for the recovery, but Nell and David, no vending machines around them. Bye. Diu দেখেন না কি করতেছে আরে still alive and kicking through all of that. এই যে বুড়িরাম লাউড সুন্দর ওরে টিম ওয়ার্ক keeping the team fairly alive and healthy. Here's PDX coming close, trying to take a little bit more space. এজি গ্লোবাল বুইয়া এই তো বলতে গেলে পুরান বুড়িরাম এজি গ্লোবাল বুইয়া রাইট দিয়ে ঘুরবে বুড়িরাম লেফটে নামছে AGAL is on fire as usual. The most they picked up was 18 eliminations. Free by full support আমার বন্ধু ইরাম যেন পাস করে এক্সামে আমার মনে হয় এবার আরে এজি গ্লোবাল বুইয়া কিও ঠাকাইতে পারবো না এজি গ্লোবাল বুইয়া এডি কই লাভ নাই বুইরা পারবো না ওরে নাইস মা ও কিরে পাগল ও মাথা মতো গরম রিফ্লেক্স মানে রিফ্লেক্স ওইলো বুঝলাম না কিরে বাকি দেখো কি হইতাছে এডি ইজি খেলা আগে নক দিছে দুইটা এডি কি ভাই কি হইলো এম পোলাপান দোষ দিব আমার যদি বুইয়া মিস করে আমার দোষ দিব এম পোলাপান কবে আমার দোষ বুইয়া ছিল ভাই পুরো নুসরাত আপুর মতো ম্যাক্স 7টা জাদা দিছে This team feels unstoppable. না সরি মাসুদ ভাইয়ের মতো জাদা দিছে ম্যাক্স 7টা But they're so I would say
aware on how the positions are going to go, how the movement is going to be, and somehow they managed to find that last crucial kill at the এই পোলা পয়েন্ট কুফা বন্ধ কমেন্ট বক্সে সেকেন্ড চ্যানেলের স্ট্রিম আছে যে সেকেন্ড চ্যানেলের লিংক আছে ওটাতে যাও তাড়াতাড়ি 10000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করো যেটাতে আমি ডেইলি লাইভ স্ট্রিম করব আর লাইক করো 20000 তে 17000 চলতেছে কুফা বাদ দাও আরে আমি কিছু করি না এই জায়গায় এত সুন্দর খেললো দুইটা নক বাইর করলো এত কেউ বুঝলাম না এই যে এটা হচ্ছে আসল প্লেয়ার এই যে সামনেরটা দিলং বল আবার কুবা স্প্যাম দিতে আরে ভাই 10000 সাবস্ক্রাইবার করো তুমি লিংক দিয়ে রাখছি এখানে দেখো নিচে কুবা বাদ দাও বাবা কি একজন চেক করে জানান যে কত চলে সাবস্ক্রাইবার কত চলে ফ্রিক 22 প্লাসে কত সাবস্ক্রাইবার চলে ওদের মধ্যে মনে হয় গেটাই বেশি ওরা পারনি I mean, the comms obviously just cool, calm, collected, not panicking in that situation. This guy is one of the most lethal supports out there on the battlefield, hands down. And when you've got a support player who can annihilate the squads, you really don't need to. তুমি না বললে এজি বুয়ালো এখন আমার দোষ Buriram sets the record. ওই দেখো না পোলাপান কি শুরু করছে দাও No strangers to. সাবস্ক্রাইবার কত চলে It's also really exciting to think about how Buriram United approaches 9300 আচ্ছা 9200 10 কে কইরা দাও অনেক কাছাকাছি আজকে 10 কে কমপ্লিট starting from that get go. I think everyone's starting to get really confident coming to the game. Even teams 10000 হয়ে গেলে আজকে রাতে আরেকটা স্ট্রিম দিয়া দিমু মাথা নষ্ট compared to the beginning of the day. রাতে আবার স্ট্রিমে চলে আসবে এই স্ট্রিমটা শেষ কইরা এরপর আবার স্ট্রিমে চলে আসবে সেকেন্ড চ্যানেল এই তো আর্জেন্টিনা খেলাতে ফেস ক্যাম বসাবো তো একটা সিন অ্যাড করব দেখি ওকে ব্রাজিল না not permanently just yet because they've spent too much of time down in the bottom two. Now we have got a little bit of a breather here for the casting. পোলাপান আমারে কুবা কইতেছে না কি রে ভাই আর্জেন্টিনা will catch up with you guys in a bit for game 6 later, the final one for Group A. আজকে দেখি আমার লাইভ স্ট্রিম ইউটিউবে ফিচার করছে রেকমেন্ডেশনে এটা এই যেটা করতেছে এটা আরে ওইটা তো প্রতিবারই ফিচার করে কি বলে কেউ সুতারবি কাজ সাপোর্ট লাগবে নিচে দিয়ে ফিচার বাংলাদেশের অফিশিয়াল কাস্টিং তো ফিচার করে না এটা ফিচার করে এটাই তো চিন্তা করতেছি কাজ সাপোর্ট লাগবে এই সাবির ভাই আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা কেমন আছেন সাপোর্ট লাগবে যে অ্যাপেক্স গেমিং এর কথা নাই বাত্রা নাই দুইকে প্রথমে মাইক অন কইরা কই কাজ সাপোর্ট লাগবে ভাই এমন খুব আমান বড় ভাই আসসালামু আলাইকুম না আমি তুমি আমার বোন ঠিক আছে তোমাকে আমি সাপোর্ট দিতে পারবো না সরি নিয়ে নাও না ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার বিয়া একটা সাপোর্ট দেন ভাই প্লিজ আল্লাহ রে তোমার বিয়া হবে হবে না বলে আল্লাহ রে এটা আমার একদিন খেলা লাগতো রিফ্লেক্স চেক করা লাগতো মার্চেন্ডাইজ গুলো দেখো এখানে ওই যে সাদা Maybe I should get in the line because we got a full house. You better don't take too long. একটা ধরছে বলে যে নলা সুদা দেখ নলা We are in the middle of it all. কত পয়েন্ট টেক ইট EWC. We got a great atmosphere here with fans at stage. গাইস 400 লাগে তাড়াতাড়ি আমি কার কত পয়েন্ট টেকের পয়েন্ট কম ভাই 11 নাম্বার আছে It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? No problem. We got Kidia City right here with Hotshot নাই তো activations. পাওয়ার অফ কুপা বলে আমি কি কুপা দিলাম ভাই And you know what? If you are in the area, you got to be mad to not to come here. So I'm waiting for you. See you soon.
9.6 হয়ে গেছে 9.6 হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ 10,000 কমপ্লিট করে দেন আজকে এক্সপার্ট পাওয়ার অফ কুপা ওকে আমি তো কুপা দিয়ে নাই ভাই এমনি বললাম these games today. I don't understand really what went on in these first original matches to then pop out with this. It's like all the teams switched on. Did any stand out to you? Lace, what we just saw is actually a classic battle between Buriram United Esports and of course এই যে পয়েন্টেবল দিছে দেখেন পয়েন্টেবল দিছে দেখেন এটা হচ্ছে repeat itself again. না না এটা লাস্ট ম্যাচ And again. ভাই It was so 35 পয়েন্ট এক ম্যাচে finally came out as the winner because boy that was intense. I am so giddy কি রে এটা কি so excited and it's টোটাল পয়েন্টস এলিমিনেশন এটা ভুল মনে হয় কি রে one more game from the A group. বুঝলাম না We have seen obviously কি বলছে কেমনে 35 পয়েন্ট বের করলো but it's nice to see these sort of other teams take over in the mix. 22 কিল তো বুরিরাম করছে To that end zone there. বুয়া কে I feel নিছে like these বুরিরাম switching on. And they're তাইলে like, হ্যাঁ you know ভুল what? হইছে We kinda 23 didn't আর do 12 লাগে that great these first couple of matches and now এটা ভুল we know ভুল it needs করছে to turn up. I know we're talking about it, the game, you know, we're in game 5 coming up now, but like, is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better players. ভাই কার এখান থেকে টিভি সাউন্ড আসছে একটু অফ করেন না Actually in that position in that final zone. Yes, but also if we talk about the Southeast Asian games teams, I mean, I honestly think that they are kind of dominating the points. কি রে ভাই এটা অফ করেন না আশ্চর্য ব্যাপার কি রে It is so refreshing to see because usually we see that happening from the Brazilian team. Yes, I mean Loud has been amazing. Loud has been a very powerful, but then again, এ সাব্বির ভাই it is the time for the Southeast Asian দেখছেন to really show আপনি ফুল সাপোর্ট ওই ভিডিওটা দেখছেন যেটা দিছি and that's exactly what they've been doing. I mean, I'm so proud to see my boys killing it out there. Yeah, I love that. Can I tell রিয়াদ you a রিয়াদ little ভাই bit তো of a নাই story? এর লিগে ওরে গালি দিতেছে বুঝছেন রিয়াদ ভাই Yeah, I'm going to take you guys back just a little bit here, but that is none এই other ভিডিওটার লিগে ওই গালি খাইতাছে Dynasty and Banal, okay? I don't know if you saw me get out of my seat for this part, but they were making sort of a swift recovery and the Banal বুঝতে পারছি monster try. এই টিকটকার বাচ্চা গিলারে পাঠাইছে আর ওদিক দিয়ে ওরা বোকাবাকি ভিডিও করবে আর পোলামেন দিয়ে হেড খাইবো আর এগুলো কথা কইতেছে এগুলো কথা ওদের থেকে কোশ্চেন করতেছে এগুলো কোশ্চেন আমার চ্যাটের কোশ্চেন করে উল্টাপাল্টা মানে কোশ্চেন এই দেখো ওই ভিডিওটা দেখছো তানভীর ভাই ভিডিও দেখি না বাট আমি একটা দেখছি পোলাপাইনের কনফিডেন্স পর্যন্ত ডাউন করে ফেলতেছে কোথায় পোলাপাইনের মোটিভেশন দিবে কয় ফ্রি কিল বলে ওদের জ্ঞান বুদ্ধি তো নাই যে যে আর কি বলবো ভাই আরে রিয়াদ ভাই মনে ভিডিওটা দেন না ঠিকই আছে ভাই ঠিকই আছে এরকমই হওয়া উচিত যেমন অডিয়েন্স তেমন রিপ্রেজেন্টেটিভ সুজা হিসাব এনে কথা কইয়া লাভ নাই তো এটাও ঠিক আছে কিন্তু এই যে পোলাপাইনের মা বাপ তুলা গালি খাইতে শুধু Yeah, consider me and color me impressed because I'm a Banal fan now. I don't know about you. আজকে আমি ওকে খেলা শেষ হোক ওরকম ক্যামেরা মুহের সামনে ধরলে মোবাইলটা ধরে ফিক্কা মারবে একবার Exactly what they did. It was so বিজিতে লাথি মারতে বল so refreshing to see Banal. I mean, I said I just found a new love and I দেন রিয়াদ ভাই দিছি এর লিগে হলো গালি দিতাছে বুঝছেন standing AG আপনি ডিসকর্ড ডিএম দিছি Oh my god 109 points, 70 points. That is so amazing. That I'm so excited to see at the opening of EWC 2026. And of course, if we're talking about a top 5, we have Buriram United Esports as well as EFOS, Gun Dynasty, and Loud Snickers. That is, oh my god, that is what I expected and more. Well, I know we're super excited here. I hope you guys are super excited at home because we're heading into our next match. Take it away, casters. এখন আর কে যাইবো ভাই আচ্ছা স্লট আছে এখন পোলারে গিয়ে খারাপ কে কেউ কি ইচ্ছা করে চায় খারাপ খেলতে But I did not expect only a handful of teams to walk away from Kalahari ভুল তো হইতেই পারে double digit eliminations. অবশ্যই ওরা ভুল করতেছে The teams that did walk away with a double digit elimination, which by the way was only 4 squads, walked away with a ton of points, right? We're talking about 23 eliminations from Buriram. AGAL walked away with a total of 9. বুঝছেন ওই গালিটি কে লিখে দিতে দিল এবার 15 and Loud walking এবার বুঝলাম কাহিনী আছে গালি দিতেছে লোকেরা এটার জন্য আমার যত লিংক আমার যত আমি দেখি না আমার বলা এক বান্দি বলা যে গাইলাইতেছে ভাই এত বিশ্রী গালি আরে বাপ It's surprising how Loud is still behind GD. বেন্দি বাজে গালি একদম বেন্দি সিজে The survivability was really good, the aggression was really good, their proactivity was really good, their rotations was also really good. They're like the kind of team that are very silent but deadly. You don't see them on the Booyah screen, but no Booyah, no problem. No Booyah, no problem at all. At least on stage 1.
But as we spot out the map here, it looks like finally we get some discipline. We get ভাই some কুফা দিয়েন না, quiet কুফা out কুফা there. দিব না, We are back দিচ্ছি on না তো কাউরে ভাই Nextera, কুফা। baby. And Nextera is the map that gave us the most number of এজি eliminations গ্লোবালের from the day. ভাই এজি গ্লোবাল টেবল টপে আমি হচ্ছে যে EWC তে ওখানে ইয়া আছে প্রেডিকশন ডেস্ক আছে একটা মানে অপশন, ওখানে আমি এজি গ্লোবালটা একে রাখছি বুড়িরামে দিয়ে দিছি। From a lot of the teams, but still it was the second highest with 102 eliminations. Heavy points for আজকে। I think some of these teams are definitely warming up, to say the least. It's always very fun to see these things happening, and again, you know how aggressive this কালকে তো ম্যাচ হাইরে in যাব the show কালকে just now you said that some of these maps কালকে ম্যাচ আরে খেলে শুটিং বাদ দেন, শুটিং বাদ দেন তারপরে ভাই as Jazzy does হ্যাঁ get কালকে one বাইরে গেলাম quickly. Ray rushes forward. Top is barely আর alive right now. I'm 1986 not এর too sure ইয়া how দিবে much longer he can রিভেঞ্জ দিবে survive না here. ও Ray আচ্ছা does আচ্ছা put his shot first out ভাই here, but কোয়া লাভ নাই, Ray মেসির does উপরে go দাজ্জালের আশীর্বাদ আছে। and the points being stolen away এজন্য by হেরে যাবে। EWC here, starting off real hot. এর লিগে জিতা যাবেন মিয়া এর লাগা জিতবেন ভাই কি কয়? আরে সাব্বির ভাই এখানে কোনো কুফা মুফা কাম হইব না, দাজ্জালের সামনে আমরা কিছুই না। এটাই ইসরায়েল সাপোর্ট করছে ভাই। But they were not too arrogant to be They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, a massive challenge for them, for their region. এত বেশি কথা না, দাজ্জালের অনুসারীরা জীবনও এক নম্বরে পাবে যাইতে পারবে না। And that has been their best game of the day. মুঝে আট দিয়া ডিপির টার্গেট করতেই বলতেছ তো ডিপি চলে গেছে তাড়াতাড়ি করে keeping them at the very bottom of the leaderboard. ওই দেশে হাত থাকতে পায়ের কিসের খেলা? আমি হইলে ভাই কি করতাম জানোস, আমি হইলে বুড়িরামের লগে ক্ল্যাশ লয়ে বুড়িরামরে মারা দিতাম, এরপরে বুড়িরামের রোটেশনে খেলতাম, কেউ থাকতো না। মাইরে বাপ বুড়িরামে মারামিয়া কষ্ট ফ্যান কিল্লা দিব না। But also at the same time, we were looking at GD for quite some time. We were saying how Strategy. PX is going to go down eventually. কোন প্ল্যানিং এর দরকার নাই, খালি ক্ল্যাশটা ভাই প্ল্যানিং হইতেছে কাল লগে ক্ল্যাশ লমু, ওর রোটেশনটা জানা বস হইছে, বাস মারা সুদাইবারে মাইরা ওর রোটেশন আমি নিমু। Extra elimination points. Jazzy out all alone. He's protecting no কিন্তু compound ভাই whatsoever. জন অর রোটেশনে একটা 4v4 হয়, হয়তো বাইকের লা আপনি তার বাইকে পারবেন না। ও তাও একটা কথা, এটা তো ভাবি নাই। And thankfully Ewok looks the other way. He walked away from the point. ডিআরএস না বাবা না, এত ভালো খেলছে দেখো। This is not what I was expecting, but a roll স্টার্টিং এ তো ভালো করলো। ব্লক ভাই আমার বন্ধু সাফিনদের দুইটা গালি দিয়ে দেন তো প্লিজ, 25 টাকা নিয়ে আমি গালি দিই না, 2500 টাকা দিলে আমার চোখটা কিন্তু ডিআরএস গেমের উপর চলে গেছে, তো এইজন্য আর টিকতে পারছে না। এ ভাই আর 8টা সুপার চ্যাট লাগে, আর 26 মিনিট বাকি, 8টা সুপার চ্যাট দিয়ে গোলটা কমপ্লিট করে দেন। 8 নাম্বার 6 নাম্বার পয়েন্ট গেটটা দেখছো ভাই? ভাই রে ভাই নিচে থেকে একটা টিম যদি বুইয়া মারে না উপরে উঠে যাবে। ব্লেড একটা ফাইট ভাই, একটা ফাইট, একটা ফাইট বাবা, একটা ফাইট, একটা ফাইট জিততো পয়তালি মানে বাংলা টেক আ লাউড রাত দিছে লাউড রে। one of the most lethal squads out there. Aim God, the shield gun in hand. এই ফাইটটা না দেখে ওই ফাইটটা দেখাও ভাই। ব্লেড নক, ব্লেড ট্র্যাপে বলে হেড মারে। আপনারা কইলাম মি আমার বন্ধুরে ফুল সাপোর্ট দেন তাড়াতাড়ি। না না পরে নিয়ে নিছে কুটুস খেলতাছে ভাই, কুটুস ভালো খেলতাছে, কুটুস খেলবে ওই মারতে হিল দিতেছে আর কি করব। But the numbers play will catch up. কুটুস And a খেলবে disadvantage for Team Apex Gaming here. Slowly the team crumbling with the vending machine আর দুইটা বাকি ভাই inside. Can he pull off some sort of a miracle here for the তিন কিল squad? পাইছে। Yeah, but he's being marked by Rasha, who just বেন্ডিং দা desperately ওদের wants to অপোজিট take him প্লেয়ার down. টিমের কাছে না থাকলে এখন পরে দিয়ে ওই এসএইচ এর উপরে আসা, এসএইচ দিয়ে কি করে এখন পুরা বাংলাদেশি সব অডিয়েন্সের আশা শিফট হয়ে যাবে এখন এসএইচ এর উপরে, যে নেক্সট এসএইচ একটু পরে যে খেলা এসএইচ কি করবে বা এসএইচ কত পয়েন্ট ভালোই করবে, এসএস ভালো করবে। জাম নেই খেলে বাটকির মতো না খেলি, চারজন চারদিকে খালি পজিশন বাইর করে। না না আরসি থেকে বেটার খেলবে, না আরসি থেকে ভালো খেলবে, এসএইচ আরসি থেকে 1000 টাইম বেটার। Recovery play of the Indian squad. He bought enough time. ওরা তো গেছিল ম্যাচ মেকিং করে, ওখানে তো মেরা খেলতে পছন্দ করে। না মেইন কথা হইতেছে ওরা তো গেছিল ম্যাচ মেকিং করে, ওখানে যায় তো আর ম্যাচ মেকিং করতে পারে নাই।
চ্যাম্পিয়ন টিমও তো অ্যাসিস্ট তো চ্যাম্পিয়ন Of their better runs so far, the most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8, and this game is কনফিডেন্ট হয়ে খেলো ফেলি very হবে আনলে early. বাসা নাইলে নাই Can they continue? Face allowed. Demon's Pride again. Still no way whatsoever to recover their gameplay here as they scramble. লিমিট কি শুধু নেক্সট এর ম্যাচ আসলে আসে নাকি বুঝলাম না না চলতেছে তো কাল দুইটা ম্যাচ গ্যাপ দিয়েছিল কোন দুইটা বসছিল সোলারা আর কি সে জানি লাউডে টেকরে মাইরা টাইরা পজিশন নিয়ে নিছে টেকে শুধু একজনই বাকি একজন এটা কই Too close to Aurora. ওই যে নেজাত বাকি ওই যে ইয়ার উপরে মোটর রইছে এই ওয়ার চাপাই না কেন ওরে ভাই best elimination game run here for Aurora. এটা স্ক্যারার মারলি তো শেষ ভাই Thanks to the players here from South Asia. Shihab, I will never support this disgusting team again. Bro, please definitely on the hunt keep as some they patience. rotate around into Twin Bridge looking for ভাই লাস্ট সার্কেলটা ডেডলি হবে being the first team to make it into the next circle. Good on them, but এখন তো টিমগুলো oh my gosh, Rasia brought it to 88. এই টাইমে ফাস্ট ফরওয়ার্ড দিয়ে দিছি আমি সেরে মাইটা দেখলাম ও চিল্লাইতেছে ওই যে হাসতাছে দাও না আসে I mean that's the best way to take the number 1 spot. এমনি এনজয় করে খেললে ভাই কতটা ফ্রিলি খেলা যায় into where they stand, but he was divine obviously টপে আছে রাশিয়া কিন্তু আবার হচ্ছে এমভিপি দিকে যাইতেছে টপ কিল ও রে ভাই কানের পাট্টি লাল লাল করে দিছে ওর মনে হয় রিয়েল লাইফে হেডফোনে মনে হয় শুংশু আওয়াজ দিতেছে এপেক্স ও পিড়াইতেছে সবাই ভাই পাগলের মতো মারতেছে ভাই চার ক্যামেরা এই যায় মারতেছে টাস টুস কোনো কথা নাই জয়েনা কি স্নাইপারে শিফট করতে নাকি Are they going to go clean up house, get the last few eliminations, or are they going to go and prioritize the positionings instead? And from the rotations, they're going to try and go northern side here because the circle did harsh north side. Bye. DP কি ওদের উপরে যাবে গা? Damn, Moshi, you're good. The follow up off with that riptide rhythm. 7 পয়েন্টের গ্যাপ। টেকের অবস্থা খারাপ তো। Gun Dynasty scrambling for safety. DP যাইছ না ভাই, DP এর উপরে থাকলেও চলবে। ওরে ভাই এডি প্লেয়ার ভাই, খুবই টিপিক্যাল খুবই টিপিক্যাল একটা জায়গা স্নাইপারের লিগা। এটা ওরা স্নাইপার দ্বারা মাইরে এই জায়গায় এসে লিমিটে। এটা ভাই হিউজ স্যালারি, এর হিউজ স্যালারি ফ্যালকনের কি স্যালারি ভাই। এডি পাইলে Shiru, হ্যাঁ Benel too far away. Shiru's going to be হিসাব করেন না, কত আন্দাজ করেন না। Benel from afar with the strike of the BSK finding the headshot. এফএফএ সবচাইতে বেশি স্যালারি হইতেছে দুইটা টিমের, একটা হইতেছে এই ইয়ার ফ্যালকনের আর একটা হইতেছে বুরিরামের, এদের সবচাইতে বেশি। এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট লিমিট করে না, বাট এদের কোম্পানিগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে এরা কত স্যালারি দিবে আর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে চলবে, যেমন ফ্যালকন ইন্টারন্যাশনাল। আরে বুরিরামের নিজেদের ফুটবল টিম আছে, স্টেডিয়াম আছে। থাইল্যান্ডের ওটা ফুটবল টিমের অর্গেটা ক্রেজি। Man, I mean, he was got into position. আবার ব্র্যান্ড প্রমোশন অনেক করে, জাস্টের মধ্যে ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে ভরা। ওমা আবাক্সে দেখি আবার এডব্লিউএম চালায়, মাইরে বাপ মারা দিবে ফ্যালকনরে, মারা দিবে ফ্যালকনরে, মারা দিবে। এম গো দেখেন না কত ডিসটেন্স ভাই, দেখেন না মাথা মুথা গরম আলার পুতের কি ভাই, ভয় পায় না একটা পোলা ভাই, এটা পুরো ক্র্যাক, পুরো ক্র্যাক হই ভালো ভালো বড় পোলা, অনেক ঢুকে এখন এখন পোলা পায় না, আবার আমার দোষ দিব এখন। কথাই কইতে আর মনে হয়, কথাই কইতে আর মনে আমি এখন যদি ভুলো ইবজ মইরা যায় কব আমি কইছি মারা দিব, কইছি দেখে মরে গেছে গা। Falcons looking to make this their game of the day. Definitely Zoni the mere best jeva run mone they've had in here so far. Evos on the other hand, আল্লাহর কিচ্ছু নাই ওর কাছে। আরে ভাই শটকেল আমি কিছু করি না, এটা আমার দোষ দিও না বাবা। But they're now on a recovery. এই জায়গায় রিয়াদ ভাই 50% কন্ট্রিবিউশন, ফ্রিকের 50% কন্ট্রিবিউশন। Definitely officially
is one of their better games. Earlier on, they got 12 eliminations off of নাম Slara, কইলে only জায়গা 5 placement points. They have to be careful. নাম কইলে যায় না ভাই, যেমন ধরেন এখন আমি যদি নাম কই, ধরেন এখানে কার নাম কই, এই যে জিডি অনেক ভালো খেলতেছে, আমি জিডির নাম লইলাম, যে জিডি stuck in the corner. Now looking at Falcons there, they really took their time. Vega also getting knocked down already. Benel just waiting for the right timing here. Just pop up his hit, steal away those very nasty shots he's been delivering toward this first side of the game, first part of the map, excuse me. EWC fully recovered already. Looking to take the number 1 spot by the very end of the day. TC on the other hand. এখন জিডি এখন মনে করো যে জীবনের উপর মানে লড়াই করতেছে জীবনের উপর টিমের সাথে লড়াই করতেছে স্পিকের খুব লড়াই করতেছে এটা ভালো কিছু ভালো কিছু কথা কম না, কিছু 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 একটা করবে আর কিছু একটা করবে ground as well. This is a কিন্তু three-way যা fight. করতেছে GD খুব is খারাপ here, করতেছে Paradox is here, TEC as কিছু well. একটা But they're করতেছে gonna ভাই, take this bit by bit. খারাপ ভালো ব্যাটার করে না, Fight TEC কিন্তু first. খারাপ করতেছে আমার মনে হচ্ছে In hot, has an angle to work with, but finally locked out of the angle. ভাই বেশি লং গেলে তো জোনের প্রেসার করবে একটু পরে, যে জোনের প্রেসার প্রেসার অলরেডি পড়তেছে দাঁড়াও Keeps him surviving. ওরে আল্লাহ এই যে অনেক আছে ভাই, কে মারলো 20-30 করে আল্লাহ রে সব মত কুতুসে লাল করে দিছে কুতুসে লাল করে দিছে পিছন থেকে কারনাইতে চালা গেছে বলে ডাবল তার ডাউন মেজর ডাউন এখানে এখানে ফাইটটা একবারে খুব বাজে হয়ে গেছে যাইতো পারবে না জোনে, না মাইরা যাইতো পারতো না জোনে। Definitely not the right banner record to be holding on to, because you know your team's getting tortured out there, but they're also picking up some big points. TC's out after that fantastic play. Shut down by Moshi as he got shot out of the air. And this is getting landing zone called out, and Aurora in a pickle out in the open. Forced to reposition, rushes away with their lives. Hey, Look at the amount 22. of pressure they are feeling right now. Finally, ফ্রি কি অবাক হয়ে গেছে যেটা আমি কি কোপা দিলাম। no. Has to কি wait কইতে this আমি out. কথা And কোয়ার if they মুখ do আছে come আর in here, কথা কইতে not too far কি of a কথা jump, কই but ভাই, আমি it's কি okay. কই It gives a bit of space between them and the rest of the teams. Holy mama. হোলি মামা Dynasty. মামা হোলি ফেয়ার ইজ ও So many লেভেলিটি times tortured, so many times losing আচ্ছা down একটা players, প্রেডিকশন দি, but the এই ম্যাচ recovery বুইয়া as well, বুড়িরাম the স্পোর্টস dominance with দেখি এবার the mechanical plays have এবার been একবার হইলো আমার প্রেডিকশন মিলবে, একবার হইলো মিলবে। ভালো জায়গায় আছে, ভালো জায়গা ওদের, এদেরই ভালো, এরা রাইট সাইড দিয়ে গেলে এদেরই ভালো, লেফটে গেলে প্রবলেম, বাট রাইটে গেলে এদের জন্য ভালো, এরা রাইটেই যাইবো, লেফটে যাইবো না, এত বোকা টিম না এরা, এই যে রাইটেই যাইবো। এখন কথা হইতেছে এদের পজিশন সবচেয়ে ভালো, কারণ ওইদিকেও কেওস এদিকেও কেওস, এদিকে জাস্ট একটা টিম আসবে, একটা টিমরা মারতে পারলে এদের রাইট সাইডটা পুরো সিকিউর, অথবা লঞ্চ প্যাড দিয়ে রাইটে ঢালেও যেতে পারবে। তো সব দিক দিয়ে বুড়িরামের পজিশন ভালো, তো বেস্ট অফ লাক টু বুড়িরাম। আমি বলতেছি প্রেডিকশন বুড়িরাম বুইয়া নিবে, বুড়িরাম বুইয়া নিবে। সুন্দর মাইরা দিছে, বুড়িরাম বুইয়া নিবে, এদের পজিশন পুরো সিকিউর। এখান থেকে বুড়িরাম যদি মরে তাহলে আর কিছু আই থিং আমাদের মানে বোঝা লাগবে না, মরবে না। এটা রাইট সাইড দিয়ে অথবা মাঝখান দিয়ে আগাইতেও পারবে, কারণ এদিকে কভার আছে সামনে। ডিজির একটা প্লেয়ার কোন ম্যাচে আছে and Buriram just that hero. Now the numbers disadvantage for Aurora. Buriram goes in for the finisher. Big shot Wasana and 590. Pore Wasana get high with a backup, and Wasana cleans up the house. Pulling away. দেখো না But now they're going to be pressured from the back. Dynasty spotting them out. Louds in the vicinity as well. And Demon's Pride survives. And finding their way in here. This is a really great round for them as well, surviving this long. And it's really exciting to see someone as a match খেলবে up close and personal একাই নি clean up the area.
ভাই জেডি কি কামব্যাক দিছে এটা কি খেয়াল করছো কেউ কই থেকে কই গেল গা জেডি কামব্যাক কি জেডি তো আগে থেকেই মারতেছে কই নিচে ছিল 98 পয়েন্ট কি উদয় হইছে এক ম্যাচে কি 50 পয়েন্ট করছে নাকি ভাই কি কোন এটি নিচে দেখছিলাম তো মনে হয় 6-7 এ দেখছিলাম না 5-6 এ এটা তো শুরু দেখো পয়েন্ট ডিফারেন্সটা দেখো না তুমি পয়েন্ট ডিফারেন্স অনেক কম অনেক বেশি ওই যে 5-6 এর মধ্যে তো পুরো ভাই আকাশ পাতাল হয়ে গেছে না ওটা তো বেশি টপ 5 এ দেখেন টপ 5 তো ভাই যেমন স্প্রাইট এলিমিনেশন বুড়িরা লাউডের এখনো চান্স আছে না লাউডের চান্স বেস্ট পজিশন বুড়িরামের এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই As we're left with 4 squads in the final. এদেরও দুই টিম ওখানেও দুই টিম Still loud out there looking for the third booyah of the day. Doesn't it feel like deja vu? পোলাপান এত স্নাইপার কইতে পাইতাছে স্নাইপার এখন অনেক বেশি না 4 জনের কাছে স্পন্সর 4 জনের কাছে মাইরা মনে নাই মনে আরো from the players from the other side here, but Falcons want to go for this fight against GD. Can't do just that. So the most they can do right now is just wait out the utility. রিকো গেম শেষে আর পার্মানেন্ট ড্রপটা বাড়াই দিছে কাল ট্যাগ আরো 6 ম্যাচ খেলবে হ্যাঁ আজকে দুই গ্রুপের না খেলা যতদূর জানি যে 6 ম্যাচ ভাই এখান থেকে বুড়িরা নাকি এক গ্রুপেরই 12 ম্যাচ একটা না কোশ্চেনই ওঠে না না 6টা তো হ্যাঁ আজকে আছে কালকে আছে এরা থেকে বুড়িরা চোখ করে কোশ্চেনই ওঠে না এটাই তো বলতেছি আমি যে বুড়িরা সব দিক দিয়ে বলতে পারবে যদি করে বুইয়া নিবে বুড়িরা এটা অনেক আগে প্রেডিকশন আমার খেলা কিন্তু অনেক আগে কইয়া দিছি সেল করেন না খেলার অনেক আগেই কইয়া দিছি যে বুইয়াটা বুড়িরামই নিব ওরে কে রে ওরে ওরে কি মার মারে এরা পাগল চোদা মার কি রে ভাই ক্লাউড আর Falcons not even giving us a lot of Boomer time. giving him a boomer. বুড়িরা পুরো স্যান্ডউইচ খাই রে They say hell no mustachio. Zikre. Take them out of the equation. Buriram এরা ওদের গেমের দোষ আমার দোষ না যদি মিস করে ভাই এই যে সাইড হয়ে গেছে স্যান্ডউইচ লাউড হাই আইকিউ গেম প্লে হাই আইকিউ গেম প্লে হাই আইকিউ গেম প্লে আল্লাহ লাউড কি করতেছে হাই আইকিউ গেম প্লে মুশকিল ভালো দিছে হিল দিয়া দিবে সমস্যা নাই বুইয়া লইব কি রোটেশন ভাই কি রোটেশন আরে বুইয়া বুইরাম বুইয়া এরা এখন লাগালাগি করবে ওরে মারি দেব বুঝলাম ইস লাউডের কি অবস্থা হয় মায়া লাগতেছে বলি আমার ওরে ভাই পিনা কোন দিকে কই গেল গা পিনা বাইরে ভাই 22 কিল ভাই 22 কিল ওরে ভাই পিনা খালি মারতেই আছে খালি শট কানেক্ট করতেই আছে ওরে মুভমেন্ট এই লো বুড়িরামের লগে পারবো না দিকটা পিনা উঠতেছে মশি কিছু একটা কর ভাইয়া বুইয়া প্রেডিকশন ইয়েস ফাইনালি বুড়িরাম বুইয়া একশো প্রেডিকশন মাইরে বাপ কোন সুদানের বা কুপা কয় কোন সুদানের বা প্রেডিকশন দিছি আমি দুইজন আগে কত আগে প্রেডিকশন দিছি প্লেয়ার অ্যালাইভ ছিল 6-7 টিম এই সুযোগে আরো 2000 লাইক লাগবে কিন্তু গাইস 10000 সাবস্ক্রাইবার কি কমপ্লিট হইছে আমার নিউ চ্যানেলে লিংক দেয়া আছে ভাই যাইয়া 10000 লাইক কমপ্লিট করো তাড়াতাড়ি এভরিওয়ান হ্যাঁ মনে হয় তাড়াতাড়ি নিচে যাই আপনারা কমেন্ট বক্সও আছে ডেসক্রিপশনও আছে যান যে ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন রাতে আমরা আবার লাইভে আসতেছি ফুটবলও দেখবো রিঅ্যাকশনও দিব গেমও খেলবো তা আপনারা যারা স্ট্রিমিং দেখতে চান সবাই একসাথে যুক্ত হবে ফ্রি ফায়ারের আমাদের কাস্টার যুক্ত হবে আমাদের প্লেয়ার যুক্ত হবে আমি আছি আমার সাথে আরো অনেকগুলো প্লেয়ার থাকবে কাস্টার থাকবে সবাই একসাথে বসে মজা করব গেম খেলবো চেষ্টা করব যদি কোনো ইউটিউবার ভাই ব্রাদার যদি আসতে চায় ওনারাও আসতে পারবে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন চ্যানেলটাতে লাইক আমাদের চলতেছে এখন কত 18000 আর 2000 লাইক লাগে 20000 কমপ্লিট করেন এরপর আমরা 30000 এর জন্য আগাবো গাইস তাড়াতাড়ি আমাকে একটু জানান যে আমার সেকেন্ড চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার কত চলতেছে Freak 22 plus which allows you a bit more space to make some mistakes. And you have to also acknowledge the fact that this was the group that was dubbed the group of death. ওয়াসানে লাস্ট মুহূর্তে রিভাইভ দে ওখানে উঠে আরেকটারে ফালাই দিছে
এই তো ভাই খেলা ফাইনাল টাচ ওদের লাইনআপটা কি এমনি সবচেয়ে পুরনো না নাকি আর কোনো লাইনআপ আছে নাকি আগের এরকম চেঞ্জ হয় না কোনো ওরাই ইভোসেটটা তো পরে ভাই আজকে ফুল সাপোর্ট ইংল্যান্ডকে দেন যেন হারে আজকে স্ট্রিমে আসবো আমরা স্ট্রিমে থাকবো আমরা 5-6 জন ফেস ক্যাম সহ 5-6 জন এট লিস্ট আমরা লাইভ করব আমার সেকেন্ড চ্যানেলটাতে যান free22 প্লাসে যান ওখানে সাবস্ক্রাইব করেন 100 আমরা রাতের বেলা ওখানে বসে ফেস ক্যাম দিয়ে খেলা দেখব তানভীর ভাই আজকে কি এসএইচ এর খেলা আছে হ্যাঁ এই যে এখন 6 ম্যাচ খেলবে এসএইচ এটা ব্যাগ গুছাইতেছে ট্যাগের কোচ কে যাই না তো দেখাইছে দেখাই না কেডি কোডি কোচ মনে This was by far their best game of the কেডি কোডি কোচ কেডি কোডি আইজিএল the most number of points 9.9 কে কি বলেন 17 points দেখি চেক দিয়ে তো আমি was just 13 points but they just finished next era with a 31 ওয়াচিং 10-11 জায়গা আরে হ আর মাত্র 60 টা লাগে আরে পোলাপান সাবস্ক্রাইব করতে চাই না তো একটা লিংক দেয়া আছে লিংকে ঢুকে সাবস্ক্রাইব করতে চাই না আমার নাম সিয়াম আমার সিনিয়র ভাই আব্দুল্লাহ নামের একটি মেয়েকে আশা নামের একটি মেয়েকে নিয়ে খুব হতাশ তিনি তার কাছ থেকে যথেষ্ট মনোযোগ পাচ্ছেন না বলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তাকে নিয়ে কিছু বলবেন what the fuck ভাই এডি কোয়া লাগে এখানে বসছি ডাক্তার দেখাই দেখো জান একটা সাইকোলজিস্ট দেখাই দেখো ফ্রি টাইম থেকে লাভ করব টিপস এন্ড ট্রিক্স দিবে মে বস করে টিপস এন্ড ট্রিক্স ও 10000 কমপ্লিট ও নো নো এটা একটা ফেসবুকে এখন একটা পোস্ট দিব free22 পেজে একটা পোস্ট দেয়া লাগবে এখন আপনারা যেহেতু করছেন ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে একটা আসলে পোস্ট দিব এখন আপনারা পেজে যান একটা পোস্ট দিতাছি ফেসবুকে দিব ফেসবুকে as well as we expected as the audience expected and especially your own team at EWC 2025 how does this affect your team to come here this year ก็ใน EWC 2025 นะครับ performance ของ ওয়াসানা তো বাইট থেকেแล้วก็ทีมบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างออกไปในทาง ওয়াসানা বাইটটা নাকি মেয়েগুলো বেশি লম্বা ভাইของ performance แล้วก็ทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็หรือว่าทางผู้ชมก็ตาม এটাই হোক সমীকরণে তো performance ของเราในปี সমীকরণে তো আসলে ওয়াসানা বাইট থেকে performance ของเราในปี EWC 2025 ครับผมมันค่อนข้าง আমরা তোน่าผิดหวัง সারাংশ বলতেছি আমরা তো ভাব সম্প্রসারণ বলিনিผมว่า ওই হিসাবে ঠিক আছেตอนนั้นน่าจะแบบว่าเล่นไม่ได้เองเฉยๆครับแบบเหมือน কি লম্বা ভাই তাহলে দুইটাที่แบบฟอร์มตัวเองไม่ได้ดีด้วยคิดว่า পোস্টটা আগের পোস্টটা কয় ঘন্টা হয়ে গেছেไปถึงนั้นผมจำคำถามไม่ได้ ওদের কাছে এগুলো কত নরমাল বিষয় না রিয়াদ ভাইในปี EWC 2025 ครับผม performance ওদের কনফিডেন্স দেখছো ইভোসের প্লেয়ারদের কনফিডেন্স দেখছো এরা নাচতেছে গান করতেছে কি রিল্যাক্স মানে আলাদা আর কিছু টিমদের দেখো মনে হচ্ছে যে কি যেন হয়ে গেছে ওরা টাইম দিবে ওই জায়গায়ขึ้นว่าโอเคเราเล่นแบบนั้นไม่ได้นะเล่นแบบนี้ไม่ได้ใช่ ডে টু ডে রুটিনের মতো হয়ে গেছে এক্সপেরিয়েন্সটাই হচ্ছে মেইন ওখানে ল্যানে we are quite underperformance below our standard but with that failure কারণ গেম প্লে তো সবারই আছে ভাই এবার EWC টা অনেক গ্র্যান্ড করছে অনেক সুন্দর করছে আগের তুলনায় এটা প্রচুর জোস এই যে মাল ডি লং রে দেখাই দিল wow amazing মাল ডি লং ভালোই লাগে ভাই you've turned things around now because let's forget about 2025 because we are here in 2026 and you guys have done such an incredible performance সবাই গেছে ভাই এটা আগে তো শুকনা ছিল না বেটা ইভোস ফনিক্স থেকে তো একসাথে ভাই ওই চ্যানেল 10000 হয়ে গেছে দি আরে হ এই যে পোস্ট লিখতাছি probably your biggest competitor in this lobby তার মানে আজকে লাইভ হইব ভাই আজকে করা লাইভ হইব অডিয়েন্সও থাকবে হেভি সবাই থাকবে আজকে ম্যাচที่ 5 นะครับfree22 পেজে পোস্ট দিব অডিয়েন্স থাকবে ভালো আজকে যে ক্যাম দিব আগের থেকে রেডি করে রাখেন বুঝছেন এই লাইভ শেষ হওয়ার পরেই আমরা বসবো আর কিมันไหลมาทั้ง এই পোস্ট দিতাছি free22 ফেসবুক পেজ ডেসক্রিপশনে লিংক আছে ওখানে পোস্ট দিতেছি ভালোবাসা জানাবে আমি
আমি এই বিশ্বকাপের রাতের যেগুলা ম্যাচ একটাও দেখতে পারি না, মায়েরে বাবা। আমার টাইম সব 3টার সময়, 5টার সময়, এই সময় ঘুমাই আমি, এই সময় খেলা হয়। আবার না ঘুমালে তো কাজও করতে পারবো না, সারাদিন জমতে ডিউটি দেয় আর সারাদিন বসে থাকা, তো বসে থাকে বেশি ঘুম আসে যদি রাতে ঘুম না হয়। কি আর করবা, হাইলাইট দেখে কাম চালাও। হাইলাইটই তো দেখি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গোসল ওসুল করে আসে বসে থাকে, দেখে হাইলাইট দেখি আর ডিউটির জায়গায়।ก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะฮะก็ท็อป5ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป5เนี่ยทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดในมุมมองของบุรีรัมย์ครับคือสำหรับผม জায়গাটা কি জোস ভাই, জায়গাটা জোস, কিন্তু পোস্ট দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পেজে চলে যান, 322 তে পেজে চলে যান, একটা কমেন্ট তো দিয়ে, একটা কমেন্ট ড্রপ করে দিয়ে। ভালো লাগেনিเราด้วยครับ I knew it. ট্রান্সলেটর কই ভাই, কি কর কিছু বুঝি না। ওই যে ট্রান্সলেটর আছে যে সাইডে সাদা ড্রেস পরা, ওইটা কোথায়? তানভীর ভাই আরেকদিন ইস্তাম্বুল গাইস খেলো। হ্যাঁ সবই খেলবো আমরা। ওই যে কি যুগনে আরেকটা আছে না, ওই চেন দিয়ে একটা লাফা যায় 4-5 জন মিলে, ওটাও ট্রাই করা যায়। রোবলক্সে আলাদা একটা ডেডিকেটেড গেম আছে ভাই, ওটার জন্য তো আলাদা একটা ডেডিকেটেড গেম আছে। তারপরে রোবলক্সে সব পাওয়া যায় ভাই, ওটা খেললে মজা। ওই যে নৌকা যায় না, ওটি সব আছে ওটা। তারপরে হচ্ছে জিটিএ রোল প্লেও করব, এটা একটু হার্ড, আমি নিজেও বুঝি না। আচ্ছা তাহলে বুঝালো আগে, এরপরে করি। এই যে মাত্র দেখেন, মাত্র 5 ঘন্টা আগে পোস্ট দিছিলাম, 5000 হইছে। It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Titan Evo. এই চেয়ারগুলোর দাম কত যেখানে ফো করতেছে? রিয়াদ ভাই আমি 3টা 4টা আর 5টা দিয়ে বানায় দিতে কইতাছি, ঠিক আছে? আলা যে কয়জন হয় ওইটা ইউজ করে নেন। আমার মনে হয় 6-7 জন হইতে পারি আমরা। এতজন কেম দিব? 6 জন, এট লিস্ট মিনিমাম 6 জন রাখ। এতজন দিলে আবার গোবর লাগবে ভাই, মানে একটু ছোট হবে আর কি, অথবা একটা বড় রাখ আমার জন্য আর বাকিগুলো ছোট রাখ। আচ্ছা ঠিক আছে। The reigning champions of the Free Fire World Series Global Finals 25 showed up today because they got 3 booyahs. Not just 1, not just 2, 3. Honestly, we were talking about consistency early on, right, Neptune? I don't think we were expecting this type of consistency. I do agree. I mean, it's at some point, even Bro, in Southeast Asia, doesn't show up this much. বাপরে বাপ, কি রে ভাই? But I think with the failure they have, and it was mentioned in the interview as well, they failed so many times before, and they don't want to risk it. They just want to bring the number. প্রায় কত 70000। এই যে পোস্ট গাইস, পোস্ট আপনারা ভিজিট করে আসতে পারেন, পেজের লিংক ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে, পোস্টে একটা করে কমেন্ট ড্রপ করে দেন। I think BRU, like Neptune has said, right, usually on day 1 they are the slower team. They're a team that Gun goes to Dynasty. the science lab, they do a bit of আমি ফার্স্টে পড়ছি এটা গুন্ডি নেস্টি, hypothesis, and then they figure out how to win from the day. এর একটা হাইপেন বা কিছু একটা দেয়া দরকার ছিল ওদের গানের পরে, আমি গুন্ডি নেস্টি পড়ে লাইছি। যে এজেল এর মত অন্তত একটা ফুল স্টপ দিলে হইতো। হ্যাঁ ফুল স্টপ দিলে হইতো। Back to BRU back in 2022 at their prime, where every single round they are always going all out. And I'm gonna go with you this one. Brand name niya কোনো তো কিছু করতে চাই না, পুরো নাম দিয়ে দিছে। জোস খেলছে বাবা, ওদের তো ফার্স্ট টাইম না, ওদের তো ফার্স্ট টাইম হিসেবে জোস খেলছে। I think it took some time for them to recover in the early games, while we ended up seeing Gun Dynasty. They picked up big time. I think out of the box of a surprise, Gun Dynasty and especially Penel, he went all out. We saw some amazing hits coming through. He was the storm today that nobody was prepared for. And I'm looking at 5th place. আজকে ম্যাপে সবচেয়ে টাফ ছিল। Ended up with 2 booyahs. এসএসটা তো মনে না এতটা। বলা এসএসটা তো মনে না এতটা। এসএসটা আজকে টাফ না হলে কালকে হবে, সমস্যা কি? Remember, the top 4 after tomorrow. আচ্ছা ওদের তো কালকে সেম গ্রুপই, না না সরি সেম গ্রুপ। আরে অত টাফ, আবার টাফও কোয়া যায় না। টাফই তো হিসাবে টাফই তো, টাফ ভাই ওয়ার্ল্ড স্টেজে খেলতেছে, টাফ হয় না কেমনে? সবগুলাই টাফ।
ওরা গেছে বেশি গুলা দেখতেছি এজেল বুরি ইভোস লাউড ফ্যালকন they are still playing it slow and I was expecting in the beginning yes that was strategy but even towards the ভাবছিলাম ডিআরএস কে টপ 6 এ থাকবে বেশি right now ইটারনাল esports support থ্যাংক ইউ ওয়াচ পার্টি করেন পোলাপাইন টুর্নামেন্ট ঢুকে প্লেয়ার ছাড়া দুইজন এখন টুর্নামেন্ট খেলতেছে what the heck brother কিছু করার নাই আমার বালের ম্যানেজার ওই বিপিএল আইডি বাজ দেনা right now I think they're going to have to start changing their mentality from going direct to now manager রাখা উচিত তোমার ভাই I agree completely on that I think team Apex Gaming they need that little momentum shift which is ওই এত কিছু করলে জীবনেও পারবো না ওই সব কিছু করলে হবে ওরে একটু এই ম্যানেজার আরেকটা নতুন ম্যানেজার দেয়া লাগবে got that win I think that has to happen a lot more frequent and that is the reason when you asked me earlier I was mentioning that tag will pick it up but because it is not an environment that they're used to so now that they finally had a taste of the Esports World Cup stage they might pick it up tomorrow and might have a small challenge towards the top 4 তাহলে রাশিয়া আইসাই EWC জিতে গেল বা কি কইরা লাইতাছে জানার পর কে কয় এটা কে কয় আইসাই EWC জিতে গেছে কমেডি করেন এই পোলা ল্যান্ডা কাল থেকে খেলতাছে ওটা তো বুঝছি আর ওরা ইভোসে গাইড করতেছে বিগত 4-5 বছর ধরে but I think you know for a lot of ডিরেক্ট একদম খেলার মানে ডিরেক্ট মেইন স্টেজ আইসা বললো না তার আগে তো খেলে না almost 1 full year since 2025 after they won Riyadh ব্যাপার স্যাপার যদি আমি গাইড করে সাইকোলজিস্ট এন্ড কত কিছু ভাই even heard them talking during the interviews that they are just একটা প্লেয়ারের লেগে বলে সাইকোলজিস্ট তো আছে মাথা গরম so we came into today expecting Evo happy we're expecting them maybe to finish from top whom 6 and then maybe tomorrow they turn it up but they finish in 4th place and have consistent booyahs getting one booyah just one booyah already thank you skill Chris Tasim for the super chat oi beta inbox check that are Daran the way that they currently are who that message at the messenger we talked about it earlier too right we talked about how some of the squads are just compacting and making sure that the top is very DC in regards to points sponging a lot of those points from the bottom teams and somebody needs to do something tomorrow to make sure they stop them we had one team with 3 booyahs one team না এখনো 6টা ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে 20000 লাইক হইলো না way to get those booyahs But I think in spite of not getting booyahs, we're looking at Gun Dynasty as well as AJAL. I mean, no booyahs, no problem for the moment. For this stage, because they have been consistent in getting all those eliminations, especially with Gun Dynasty. They have been proactive every time. They have already stacked up already and all those points. Over this first 6 games that I think they're risking reminder to go down and then following they will still have that top আমাদের তো শুধু ফোকাস আছে ওই চ্যানেলে 10 কে করায় ওইদিকে তো লাইক দেখতেছি আরে পোলাপাইনে না কইলে হয় না ভাই যেটা বাস্তব কথা পোলাপাইনে না কইলে হয়ই না পোলাপাইনে বারবার কইলে তখন হয় হ্যাঁ ভাই আজকে আর্জেন্টিনা আর ইংল্যান্ডের মধ্যে কে জিতবে লাইভ করব ওখানে বলবো লাইভে চলে আসেন দেখবেন and a lot of these highlight clips actually came from these sniper players I know you've been wanting to talk about the squads and I'm so glad you guys joined me especially you two for everybody paying attention yeah we are changing people around and don't worry Lucifer and Husky acha riyad ashrafulla context ki bhai on the second series buka to dai tiger make sure you stay tuned we're currently just wrapping up here group series 1 which was none other than group A any surprises right you talk about assalamu alaikum bhaiya talk about maybe Falcons being able to step it up and we talk about tag good or bad I want you to tell me one team that surprised you and it's okay if it's bad I think to be honest, গ্রামগঞ্জে খেলা হয় না something that everybody is waiting for because none of us গ্রামগঞ্জে খেলা হয় ওখানে তো একটা ভাষ্যকার থাকে না coming out from Latam and now picking up pace like this against gents from the Southeast Asia বাসটা বলতে স্ট্রাইকার তো বল নিয়ে যাইতেছে গোল মিস করছিল আচ্ছা দেখি ভাইরাল ভিডিও and they've গোল পোস্টের উপর দা জায়গা মুখে আল্লাহ they've been on a stretch starting off in the very first game I think that's where we have those highlights and surprises on day 1 itself yeah for everybody it's কার কি এর কথা কোন আপনারা আচ্ছা স্ট্রাইকার
But this is what I'm talking about. Full demotivated bhai. You can start seeing now a bit of the বুকাচো দাসটা ভুল বুকাচো দাস টাইগার বুকাচো দাস পোলা ভাই যে ট্রোল করতেছে ওরে ওরে যে ট্রোল করতেছে ভাই I would say Team Falcon. বিশ্বকাপে বেশি ট্রোল হইতেছে Expecting them to slowly build it up. Again, similar to what we've seen EWC. ট্যাগ কি বাদ পড়ে গেছে না কালকে আরো 6 ম্যাচ আছে এখনো বাদ পড়ে নাই থ্যাঙ্কস ফর দ্য সুপার চ্যাট এমডি সিয়াম ব্রাদার I guess they're top 10 qualify to to shift in second, third gear, not the fifth gear as you mentioned for Husky, top but 10 just na third gear, just enough to stay afloat for another day. Well, Husky, top 10 qualify na we don't want to say that fifth gear just yet from Brewer. Save it for the final. Top but what is that you definitely need to see that fifth 11 gear, 12 বাদ তো especially coming in tomorrow. I gotta talk about Aurora Gaming, right? Malaysia is the last time a Malaysian team has been on the international stage. আপনি একটু দেখেন আমার এদিকে চ্যাট আটকাই গেছে Free Fire World Series in আরে আরে আজকে না তো 12 ম্যাচ শেষে মনে হয় even in regional Overall tournaments. So to make it back onto the আমার world stage, চ্যাটে EWC কি জানি 26, হইছে and the first appearance for them as well is a big চ্যাট moment for লোডিং Malaysia. নিতেছে না Of course, we can see the jitters in them. There were definitely some moves that even I was questioning, like, নিচে নিচে what are we নিচে doing নিচে here? নিচে But I নিচে believe কাশিটা শেষই হইতেছে না এ বাড়া এই টক্সিসিটি করে কেডা ভাই কয়েকটারে মার তো they will have a decent chance in survival. আমার এত চ্যাট নেই কই রে তাই আইছে গেছে না মারো Make sure you wake up. 24 ঘন্টার জন্য হাওয়া করে দিব ভাইদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ And those are the loud fans starting to get ready because that's right, ladies and gentlemen. Group B is going to be coming up, so stay tuned because you're actually seeing as your casters. And thank you so much, boys, for Freak joining us. 22K I appreciate pool it. maro. Those Yes, Fernando come here. You're going to be stuck with me the whole time. Hey, Husky, make sure you stay tuned. We'll be right back. এই বাড়া এই ওয়াই মিউজিক দাদা খেলা কখন এই যে এখন এসএইচ এর খেলা এখন এসএইচ এর খেলা শুরু হবে টপ 4 ডাইরেক্ট কোয়ালিফাই পার রিয়াদ ভাই আমার একটু ডিস্টার্ব দিতেছে যে এগুলারে মারেন না কয়েকটারে টাইম আউট টক্সিসিটি করতেছে শতানি করতেছে শতানেরা break 22 Thanbir I've been retired from Free Fire for a long time যারা গেমিং নাকি যারা গেমিং রে কই বইছেন যারা গেমিং ফেসবুক করবে আরে দেখাইলো বাঙালি মনে হইছে ইন্ডিয়ান হবে যে বাহ আর 10টা লাগে গাইস 34000 সাবস্ক্রাইবার তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে দেন ভেরি ফাস্ট ভাই আপনাদের লাস্ট ওয়ার্নিং দিতেছি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমি আগে ওয়ার্নিং দিয়ে দিই দাঁড়াও ভাই আপনাদের লাস্ট ওয়ার্নিং দিতেছি কমেন্টসে কারো মানে হেড ছড়ায়েন না নাহলে কিন্তু একবারে চান্দে উড়াই দেবো শাহিদ সীমান্ত আমেরিকা পাওয়ার অফ আমেরিকা মাইরে বাপ আমার এখানে সুপার চ্যাট অপশন আসছে এখানে তো টাইমার দেয়া আছে যদি নীল কালার হয় তাহলে 0 সেকেন্ড আর যদি ব্লু এরপরে ব্লু আচ্ছা গ্রিন টাইপের হলে 2 মিনিট পিনে চ্যাট পিনে থাকবে $10 হলে 5 মিনিট থাকবে তারপরে 10 মিনিট থাকবে হইতেছে $20 হলে 30 মিনিট থাকবে $50 $100 1 ঘন্টা পিন থাকবে এক ঘন্টা পিন থাকবে আরে না এটা ইয়ার আমার না আমি না মানে আমি পিন করবো এমন না এটা ইউটিউবের মানে অপশনটা দেখতাছি যে পরে 34000 হয়ে গেছে 34000 হয়ে গেছে ওয়াহ আজকে তো টার্গেট 35000 তো আজকে আমার লাগতে টার্গেট পূরণ হয়ে যাবে ভাই টার্গেট আজকে ফুলফিল হয়ে যাবে আরো 6 ম্যাচ আছে 1000 কোনো ব্যাপারই না ইজি আপডেট দাও কি অবস্থা দেশের ছেলেবেলের না করুণ অবস্থা ভালো না এখন এসএইচ কি করে দেখি বাট আজকে এসএইচ খেলা আছে সবচেয়ে বড় আপডেট হচ্ছে যে আমার সেকেন্ড চ্যানেলের 10000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিটেড ওখানে হবে গেমিং পরে আমি হচ্ছে যে এই রিয়াদ ভাই হেল্প মি আমি গ্রুপ খুলছি ফ্রিক 22 প্লাস এরিনা ফেসবুক গ্রুপ যেটাতে ডিফারেন্ট গেম যে কোনো গেম নিয়ে ওখানে পোস্টিং হবে আমার ক্লিপস ওখানে যাবে তো ওটাতে আপনি ঢুকার পরে আমি আপনারা ওটাতে মডারেটর দিচ্ছি ওটাতে হেল্প লাগবে তন্ময় বাইরে দিছি আপনারাও দিব একটু আমার ওই গ্রুপটা হ্যান্ডেল একটু হেল্প করেন ওকে
নো প্রবলেম, আমি তো কাজের ফাঁকে বসে থাকি ফেসবুকে। ইয়াতে ঢুকেন আপনি ইয়াতে ঢুকেন, এই যে আমার ডেসক্রিপশন বক্সে যান, আজকের লাইভের ডেসক্রিপশন বক্সে যান, একটু নিচের দিকে গেলে ওখানে সব লিংক দিয়ে আছে, ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ, হ্যাঁ ফেসবুক কমিউনিটি গ্রুপটাতে একটু ঢুকেন, শায়দ ঢুকলে শায়দ ঢুক, আমি মডারেটর দিতেছি, একটু হেল্প করিস গ্রুপটা সামনে। আমি অলরেডি জয়েন হয়ে গেছি। জয়েন হইছেন? দাঁড়ান আমি মডারেটর রিকোয়েস্ট দিতেছি। তাসিন বাইরে টান দিও। আমার মাউস কাম করতেছে না যে ভাই, ডাবল ক্লিক হইতেছে, মানে টান দেওয়ার জন্য ক্লিকটা ধরে রাখে টান দেওয়া লাগে না, বারবার ক্যান্সেল হয়ে যাইতেছে। আমি টান দিতে পারি না কেন শায়দ? আমিও তো জানি আমি পারবো কিনা, না আমিও তো পারবো না। আমি পারতেছি না। আমার মাউসের সমস্যা, মাউসটা চেঞ্জ করতে হবে, আমি টান হইতেছি না, কোনোভাবে টান দিতে পারতেছি না। তোমার জন্য মাউস নিয়ে বসে আছি, আমি বাইরে যাইতে পারছি না। আরে আপনি ওইটা আমার মাউস কিনা লাগবে। আরে ভাই ক্লিক করে মুভ টু লেখা থাকবে, তারপরে যে এটাতে দিয়ে দাও। দাঁড়াও, আমি তো বাড়ি যাইতে পারছি না বাবা। স্কিল পিস তাসিন। হ্যাঁ আমি তো উনার পেজের ছিলাম, এডিটর ছিলাম, ইম্পোজ করতাম। দিছি ঢুকছি। আমার মাউসের সমস্যা, এই জন্য টানতে পারতেছি না। তো লস প্রজেক্ট হয়ে গেছে রে, আমি এখনই সুপার চ্যাট মারতে লাগছিল। মারেন না, দাঁড়ান এই ভাই, দাঁড়ান আপনারা ডিসকানেক্ট মারতাছি, ওয়েট এ ভাই ডিসকানেক্ট, তাহলে দিয়ে দেন আরে তাহলে দিয়ে দেন, যেটা দিতে নিছেন ওটা দিয়ে দেন, মারা দেন। হেই নীল, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ব্রাদার। সীমান্তরে 2 পা দিয়ে হেঁটে দেখাইতে বলো। হ্যাঁ সীমান্তরে চিনেন আপনি? কে রে ভাই? আমার ফ্রেন্ড মনে হয় কোনো, কে জানে না। এখন হাঁটা যায়, এখন হাঁটতে পারি, দাঁড়ায় থাকতে পারি না বেশিক্ষণ। আরে ভাই এই সীমান্ত, তোমার হচ্ছে পার্ট মানে কোথায় শট মারছিলে কোথায়? ওই যে তোমার টার্ফের বাউন্ডারি গুলো থাকে না, বাউন্ডারিতে তো যে তোর রশি দিয়ে করা থাকে, চার সাইডে দেওয়া থাকে বাউন্ডারি, তো রশিটা তো নিচ থেকে স্টিল দিয়ে মানে অ্যাটাচ করা থাকে স্টিলের সাথে নিচে গ্রাউন্ডে, তো ওই স্টিলের উপর যায় আমার পা বেঁকা হয়ে পড়ছে, ভালো স্পিডে দৌড়ের উপর ছিলাম, থামাইতে পারি নাই, তো সাথে পা একদম আঙ্গুল উঠে গেছে, ডিসলোকেট। রিয়াদ ভাই হ্যাঁ চেক, ওকে শায়দ চেক। রেফারিও আছে এই জায়গা? হ্যাঁ দেখতেছি। প্রতিটা ডেস্কে একজন করে। এদের রেফারি আবার ফিফার মতো না তো গাইস? না এরা আর্জেন্টিনা নেই। ফিফার রেফারির মতো না তো, বলাই যায় কিন্তু আমরা বলবো না, ইগনোর, আমরা ইগনোর করি। ইয়েস কি রে ফুয়াদ, তুই যা কি করছ রে? গানবি বিসমিল্লাহ বলে একটা পোস্ট অ্যাপ্রুভ করে দি, দিয়া দেন, একটা লাগবে দাও। হেই নীল ব্রাদার, থ্যাংক ইউ ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট। নাকি আগের চ্যাটটা এখন নোটিফিকেশন আসলো? অ্যানাদার, ওকে। আমার ছেলে সীমান্ত বাবা অব্র নীল রে ভুলে গেছে। কি রে এই বোকা চোদা আমার এমকের কি জানি হয়ে গেছে চুদির ভাই, হঠাৎ করে ফাউন্ডার অনেক আপনাদের ভাই ব্রাদার ভাই, এই যে এখন হচ্ছে ওনার ও হ্যাঁ ওনার সাথে ভালো সবাই ওনার হয়ে যায়, কি হয়ে যায় এক একটা। না আমি ভালো ব্যবহার করব না, আমি কি খেলে নাকি গেম খানকির বলা এটা কি হলো রে? আরেকটা নতুন মাইয়া আছে, নাম কি? জুম করো না জুম না, ভাই না এত বেশি না, এখান থেকে আপনি চোখ দিয়ে জুম করেন। মাইয়াটার নাম কি? আরে মাইকটা অন করি, কিন্তু বুড়ি তাহলে লাইট অফ করলে সব সেম। রিয়াদ ভাই কি কও? কিরে তোরা দেখ খেয়াল আমি Okay, so I'm here for a week. Day when I got here, I was like, just really need a sandwich. Naughty. Which is fantastic. But yet, it had like, you know, different grains. মানুষ বিয়ের পরে ভালো হয় না, এটা ঠিক না দেখলে ঠিক বুঝতাম না আমি।
আরে ভাইয়া আপনার হেডাম আছে আপনি এখনো বিয়ে করেন না গার্লফ্রেন্ড আছে ভয়ে বাঁচেন না বিয়ে করলে তো আপনি মুইতা দিবেন প্যান্ট বইরা Let's just say I was running funny. ওমা বন ভাই বন হট ডগ It's Free Fire at EWC 26. And there's been a lot of teams getting booyahs. Hot dog. Was just able to get 3 booyahs in one series, which honestly, everybody was absolutely. এই চকলেটটা মজা আছে So what I'm gonna be doing is I'm gonna be throwing this brigade at somebody. হ্যাঁ I hope তোমার স্টিম অ্যাকাউন্টে আমি মেগা খেলতে পারবো না in real life. বুঝি নাই But I'm gonna be throwing it at somebody. তোমার স্টিম অ্যাকাউন্ট থেকে আমি মেগা ক্যামেলিয়ন নিতে পারবো না না কিনা লাগবে পার্সোনাল শেয়ার করা যায় না তো পিএস এর মতো হইলে ভালো হইতো আমার ক্রেডিট কার্ড অফ হয়ে গেছে পিএস এ কিছু লাগলে ক দিতাছি At least I don't have to catch it now. Why would পিএস এ কিছু মানে পিএস এ কিছু লাগবে শেয়ার টিয়ার Okay, which camera am I going to stare deep into? কিছু নাকি এফসি কিনছো এফসি 26 কিনি নাই তো কিনা লাগলে কিনলাম কিনলা ওটা কিনলে তখন দিও শেয়ার করে ও বাবা রে There we go. That was all I got. Oh my god. I don't even want to go. Do you want to follow that up? I don't want to follow এরা তো বেশি বাজে করতেছে I don't, well. Okay. Well, বাই রে বাই I think we're just gonna leave it there because আবার we're মাই getting দিতে ready for group. না না এখনো খেলা শুরু হয় নাই হেই নীল থ্যাংক ইউ ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই সীমান্তরে লাগাইতে চাই কত লাগবে Hopefully is getting ready. We'll be getting started soon. আমি বুঝি না দেশের বাইরে গেলে কি পোলাপান সব গে হয়ে যায় teams that are there and see. না আমরা আগে ও আগে থেকে ওই যে আমরা আগে থেকে গেটা বলতে নিছিল না না সেটা কথা না আমরা তো আগে থেকে একে অপরের বুকে ঘুমাই ওইটাই একসাথে ঘুমাইলে কি গে হয়ে যায় And we're here now. The proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best. থ্যাংক ইউ ফর এটা কি 2500 টাকা সুপার চ্যাট করলাম টাকা কাটছে বাট পেমেন্ট ফেল দেখায় কেন হ্যাঁ ইয়াম পসিবল আপনি আমাকে স্ক্রিনশট দেন ইনস্টাগ্রামে Alright, hello everyone, it's Yoso and we're live in Paris here in EWC 26 Free Fire stage. And right next to me we have our two কিরে ক্যামেরা উড়ে গেল এলগাটো তোহার মা and Cyrus. So yeah, tất cả mọi người. বালের এলগাটোটা ভাই খালি উড়ে যায় ভাই খালি উড়ে ভাই ফুল সাপোর্ট দিয়ে দাও সমস্যা কি মাইরে বাপ নুসরাত জাহানের তো টাকা পয়সা আছে সাথে সাথে লজিটেকের ক্যামেরা নিয়ে নিছে এখন আমি কই থেকে নিব না আমার ফোন লাগা না ফোনও তো বাজে ভাই ফোন 2021 সালে যেটা কিনছি ওটা চালাই ভাই এটার ক্যামেরাই চলে না এখন 13 প্রো আমার তো 12 প্রো ম্যাক্স ক্যামেরা গুলা হয়ে গেছে গা আমি পিক্সেল লাগা রাখছি ক্যামেরা হিসেবে সমস্যা নাই আমার 11 প্রো ম্যাক্স মাইরে বাপ 12 প্রো ম্যাক্স এর ক্যামেরা তো ভালো লাগছে কেউ 17 প্রো ম্যাক্স আমাকে গিফট করতে চাইলে করতে পারেন আই এম ওপেন ফর অল গিফটস Okay, so I can see in the comment section here, không biết là từ nãy đến giờ mọi người đã মোহিত চেকিং ওকে ব্রাদার মোহিত উনি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাপোর্ট কোরিয়ার ফাউন্ডার তো এই যে সাপোর্ট করি ওয়েবসাইট যেটা আমরা ইউজ করতেছি এটা ওনার তো একটু প্রবলেম ছিল ওনাকে শেয়ার করলাম যে প্রবলেম হচ্ছে সাথে সাথে উনি আসলো চেকিং এ এটা আবার সুপার চ্যাট দিয়ে জানাইতেছে kênh sống của Ghana Free Fire Việt Nam đang rất bất ngờ oh my god của cái đội tuyển ở Latam hay là ở kể cả Mexico hoặc là Ấn Độ họ đánh giá thấp Brazil nhưng năm nay Brazil trở lại khá là mạnh mẽ সাব্বির ভাই কই সাব্বির ভাই কি সাপোর্ট নিজের উপর পড়ে গেছে নাকি হ্যালো thì sẽ rất là nhanh Chinese কইতেছে এরা ভাই là một các bạn rất là căng thẳng sau থাইল্যান্ড বুঝতে না মান কি কেন ম্যাচ এর ভয়েসটা কেমন জানি
তানভীর ম্যাচ করে হইছে ম্যাচ 6টা শেষ বাকি 6টা হবে এখন So as we can see ভাই that ঘুমায় গেছিলাম this ম্যাচ coming tournament, here we have a lot of teams. Latam, India, and so many move on more. খেলা দেই And very excited to see a huge তুই আইছস circle কম of Free Fire all attending here to compete their best to get the champions at EWC 26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC 26. We'll attend the match in the Group B. Well, this is the end, and I love the energy of everyone here. Very hyped for the favorite team. You guys are also please continue to support. ছেড়ে দাও No problem. There's a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, ভিতরে সবাই you want to customize with your এগুলো কি own জাতীয়স্ত name. এরা Yes, there is a bunch of options here. এই যে স্ট্রিমে জাতীয়স্ত এরা So well, no problem. There's আরে এটা পুরো মার্চেন্ডাইজ এখানে সবগুলো এখানে টি-শার্ট থেকে শুরু করে সবকিছু আছে okay, guys. I'm so sorry. মানে প্রত্যেকটা অর্গের সবকিছু থাকে জায়গা দেখেন ওখানে হবে 10-15 ইউরো Activations here, like আবার Lenovo stand. You এই যে can play লিনোভোর games, ইয়াও আছে and স্পন্সরে also you can do some different things. Look at this. এলগাটোর মারে বাপ সুদানির বয় এলগাটো ফুল সাপোর্ট এলগাটোরে সুদানির বয় আবার উড়ে গেছে Trying to help you. Oh. Maybe I should That get in the ball. line because we got a full house. You better don't take too long to come. ভাই এটা ঠিক করার কোনো উপায় নাই এত ধরতে পারে না Wow, we are in the middle of it all. The heart of EWC. We got the Heart of great EWC. atmosphere here with fans. That's stage 1, stage 2, the most important stage for you. Stage 3, stage 4. Oh my gosh. Oh, did you notice team vitality? It's your favorite team. ভাইটালিটি বিগেটরন বাই ভাইটালিটি মাইরে বাপ No problem. ঈশান ভাই ট্যাগ নাকি এসএইচ কে বেটার পজিশনে এন্ড করবে ভাই এটা আপনার মুখে বলা লাগতেছে না তো এখন 6 ম্যাচ হবে ওয়েট করেন দেখি আচ্ছা এই টেকের রেজাল্ট কি এগুলাতে ট্যাগ 11 নাম্বার ভাই 11 নাম্বার ওভারঅলে আরে আল্লাহ 30 পয়েন্ট মাত্র 30 পয়েন্ট মনে হয় ডিআরএস কেমন করছে ডিআরএস 7-8 নম্বরে আছে মনে হয় আরে 3 নাম্বার মার খাইছে ভাই পরে বহুত মার খাইছে একবার বাজে মার খাইছে 11-12 তে ওয়াইপ খায় যায় 11-12 তে ওয়াইপ খায় তাও জোস ডিআরএস দারুণ কামব্যাক ভালো খেলছে ডিআরএস ভালো খেলছে ভাই চমৎকার খেলা দিছে প্রথমে ম্যাচগুলো দেখছি চমৎকার খুব মানে মনটা খারাপ হয়ে গেছে ভাই এই জন্য ঘুমায় গেছে টেক যে পরে মার খাইছে nói chung là bọn em rất cảm thấy rất là hào hứng দেখা ভাই পুরো হতাশ হয়ে গেলাম একটা 1v3 মাইরা দিল পাহাড়ের উপরে টেকরে নাই মাই কেউ কি বলে না ওই যে পার্গাটরি মথাউজের উপরের পাহাড় না মথাউজের উপরে পাহাড় যে ইসের দিকে যে এটা ক্রসরোডের মথাউজের মাঝখানে is your mentality okay when you have to face them or something like that? Because I heard that you guys were in the same bus on the way here as well. এতবার খেললো ভাই তাও তো অ্যাটলিস্ট এখন তো ভালো খেলা উচিত এটা ওয়ার্ড স্নাইপার টিএলএস 1 নাকি với Futsal đến đây luôn. Không biết là mọi người có tương tác gì với nhau không? Có chào hỏi gì, có thân thiện với nhau không ta? Thì nói chung ở ngoài đời thì tụi em là bạn bè nhưng mà তানভীর ঠিক হইছে এলগাটো হ্যাঁ খুললে লাগাই ঠিক হয়ে যায় কিন্তু বারবার উড়ে যাইতাছে এটা একটা প্যারা ওভারহিট হইতাছে না পুরো ঠান্ডা ভাই có lẽ cũng sẽ không thua kém gì họ এটা কেবলের সমস্যা ওটা ওই হ্যাঁ ওটা ওর প্রথম থেকে ক্যামেরা লাগাইছিস কোনটা এলগাটো 4K ওটা ওটাই তো বলতেছি 11 ওটাই তো ডাইরেক্ট ক্যামেরা ও এলগাটো ক্যামেরা হ্যাঁ ডাইরেক্ট ক্যামেরা Thank you, yes, one and this is the end of our interview. Thank you so much for watching and please continue to join EWC 26. ওটাই
এখন নুসরাত জাহান আপাতত টাকা পয়সা আছে, উনি সুন্দর মতো লজিটেকে শিফটে গেছে। এখন আমি কি করব? হ্যালো, লজিটেকের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভকে খুঁজে পাইলে আমার দিকে পাঠায় তো স্পন্সর করার জন্য। ভালো লাগতেছে না। আচ্ছা ক্যামেরা রয়েছে কা অলরেডি ফোনের ক্যামেরা ইউজ করা যায় না? কানেক্ট যাই তো এরকম হলে বাপ আসবে না ভাই, বাপ আসবে না। এখন একটা ক্যামেরা আছে, ওয়েব ক্যাম আছে ভাই, এটা একটা বাপ, এটা কনফিডেন্স বাড়ায়। আইফোন থাকবে ওয়েবক্যামের জায়গায়, এটা আরো বড় বাপ। আরে ভাই 20,000 টাকা আইফোন তো 1 লাখ 12 প্রো ম্যাক্স ভাই, এটা জাপচা ভাই। ট্যাকের কি আর ম্যাচ আছে? আর এসএইচ এর ম্যাচ কবে? এই যে এখনই এসএইচ এর ম্যাচ শুরু হবে, সবাই আসবে। আর ট্যাকের ম্যাচ কালকে আবার 6 ম্যাচ। Don't make it a jinx. Don't make it another Aurora moment with here. No, I'm not trying to jinx you out of Q. I'm really rooting for you. Oh no. Maybe it'll be a blessing. Remember, AJ and Tash, they were able to bless some teams. Maybe you talking about RQ will definitely be a blessing, because I know one team that Lays wants to bless is none other than Team Secret. The underdogs. I love an underdog story. I'm always, going out for those, the people that sort of, don't have the massive names, you know what I mean? But Team Secret. Now in 2025, they didn't do good. Okay? So you're like, Lace, why are you picking them? Like they weren't that great in 2025, they completely had a brand new roster, choked. Yep, I'm using that. জানি না এটা নুসরাত জাহান আপা জানবে। And it was only in the last couple of global series and online tournaments. Brio 4K Logitech Brio 4K. So talk about on the rise and the come up. Brio 4K are going to be the ones you have to keep an eye out on, because although in earlier performances not that good, but it seems like something has come into the drawing board, which is making this team definitely one to watch. Okay, we'll have to wait and see. না সুন্দর আছে, আমি দেখতেছি তো এখন It's a অলরেডি। big call out, and they'll be like, you know what? We really don't want to choke. One team that's going to be looking not to choke here on day 1 of Free Fire at EWC 26 is going to be Fluxo, because this is that one championship that they're currently missing, and I'm pretty sure they're going to be looking to be like, Burram, come in and get 3 booyahs. Oh yeah, I'm expecting that as well, especially when the top dogs is not part of this. Right? We've seen the group of death from Group A. Group B right now is, I couldn't say that they don't have that fire compared to what we've witnessed earlier, but it's a similar story from what we witnessed from RQ, Fluxo, especially after they were they were stolen of that global finals championship by Burram United. Everything was just going downhill. Well, not too much of downhill. They're just short out of being champions once again. কাউসার ফ্রিক ভাই যে ব্রেনলেস পোলাপাইনগুলা ট্যাগ রে হেড দিতাছে, ওদের টিম কই বা তাদের পছন্দের টিম কই বলতে বলে। এখন ওরা যদি বলে যে আমাদের পছন্দের টিম বুরিরাম ইউনাইটেড, আপনি কথা কওয়ার যোগ্যতা পাবেন? তোর মিয়া কি কই ভাই? আরে ভাই কথা একটু আর একটু লজিক্যাল আছেন, যে এমন একটা কাউন্টার দিবেন যেটাতে কোনো উত্তর নাই। just said that there's always time for them to England full support দেন, রাইতে আসতেছি, প্যারা নিয়েন না, রাইতের বেলা দিতাছি। But yeah, speaking of players, I really want to appreciate how Dutz is doing so well as the captain of RRQ, but also something that really caught my attention is actually what the Fatality team is doing this year, because they are trying a new meta, 2 snipers, 2 rushers. That is something out of this world. They are the strongest that they've been with this new formation and movement that they're trying to do. And it's a small change to do to a team. Bye, brother. Neptune, I see you itching over there. You're like, you're getting happy. He's trying to push me off the camera. He's moving so much. Pretty sure you want to talk about this one too, huh? Yeah, I mean, like from when they were introduced Southeast এটা তো বাদ দিয়া লাগে, কোন চিতা না দম চিতা এটা বাদ, আগামী বার। And then they switched for a Falcon. এটা সুন্দর লাগে না ভাই, এটা সুন্দর লাগে না। আমি EWC এর ওই যে মেইলে আমি মেইল করব যে আরেকটু সুন্দর মেয়ে দেখতে। আজকাল যে বাটি মাটির আওয়াজ মত আসলে আরে ভাইয়া
the teams to আমি সিগমা মেল অলরেডি খাইতে নাকি তাই দেওতে নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে নাকি আবার আরে ভাই এই ফেস ক্যাম আছে আমার ফেস ক্যাম আছে আমার ফেস ক্যাম আছে সব দেখতে পাবেন কোনো প্যারা নাই ভয় পাই নাকি ভাই ভয় পাই আপনাদের মতো পাইছেন হ্যাঁ আপনাদের তো ভয় পাই কি क्या गुंडा बनेगा भाई ওই রিঅ্যাকশন একটা দেখেন না আপনি রিঅ্যাকশন একটা দেখেন না বিয়ে এখনো বিয়েও করে না সামনে প্রেম করে আরে ভাই ভয়ে মুইটা দেয় এমন ডরায় ওই দিন কইতাছি মেয়েটা কেমন লাগছে কইতে একটা মেয়েরে এটাই ভয়ে কইতাছে না কই সংসারে আগুন লেগে যাইবো চিন্তা কইরা দেখেন you still have a long range of information as well as elimination capability. So similar to what I mentioned earlier for Burma United, they once they get that knock, they already use the lockbot ready to go in for that shot, for that combination, and they know exactly if they will be third party, and they can pull out quite quickly. So that's what we've seen from Bigatron, or Team Vitality rather. They're quick on their feet. They know when to get in and out because they know how to choose their fight. Yeah, and seeing how the train goes from the Group A, I think the lobby looks quite similar to what we usually see at the Southeast Asia games, right? That is exactly what I was going to ask. I was like, that lobby was stacked. What are we in for? It is so familiar, and the thing that I'm also noticing is that all the passive team are not doing so well in the Group A. So, yeah, I think it's finally the chance for teams like Fatality. কখন ম্যাচ তো 8টা বাজে স্টার্ট মনে হয় 7:47 তো হিসাবে 8টা বাজে স্টার্ট হবে মনে হয় বাইরে ভাই আজকে স্ট্রিম শেষ করতে তো 12টা বাজে যাব এরপর আবার সেকেন্ড চ্যানেলে যাওয়া লাগবে আল্লাহ আজকে কয় ঘন্টা স্ট্রিম হবে আমার এই 3:30 থেকে স্ট্রিম চালু হইছে 3:30 থেকে 12টা ঠিকই তো একটা ফুল টাইম স্ট্রিমার যদি 8 ঘন্টা স্ট্রিম না করতে পারো তাহলে আরে আমি গ্রো করছি ভাই 10 ঘন্টা 11 ঘন্টা করে মানে আমার টার্গেট ছিল 12 ঘন্টা করব কিন্তু 12 ঘন্টা ইউটিউবে ইনপুট নেয় না 11 ঘন্টা 40-45 মিনিটে অটো কাট হয়ে যায় আমি এরকম স্ট্রিম দিছি 4-5টা This is actually my very first EWC as I told you before. এটা কথা না কথা হইতেছে যখন হেডফোনটা খুলবা ভাই হেডফোন খুললে আওয়াজ দেয় জানেন আমি বলি আপনারা কি রকম মানে সাইরেন বাজে মাথার ভিতরে সাইরেন বাজে ওটা কি বললাম শব্দ কি পাবা দুনিয়ার যে বাকি মাটি ছুঁড়ে মারে সেটা কিরে মাথা নষ্ট এই গলা কাইটা দিব মাথা মুতা করো আরে মারার এই তো এটা ঠিক আছে এরকম শালা মেয়ে দেখানো লাগবে এরকম ক্যামেরা মেয়ের দিকে রাখ না সুদানির বাবা ক্যামেরা তলে নিয়ে তারপরে আবার এটা ভালো ক্যামেরাটা রাখা লাগবে কিছুক্ষণ দেখা লাগবে দিয়া সরাই নিয়ে যাবে বুটদিনে ঢোল বাজায় ও এটা বুটদিন বুটদিনে খেলা আছে তাই মাত্র এইবার এই যে এখন ফ্লুকদের খেলা আর কি এখনই তো আছে এখানে যারা আছে না ঢোল বাজায় কি ওয়ার্ম আপ করতে এখানে যারা আছে এখানে সব এদের নিয়ে আসছে ফ্লুক্স ওয়ার্ক থেকে নিয়ে আসছে যে এটা হচ্ছে ফ্লুক্স ওয়ার্ক কে জানি হয় মানে এর প্রতি ইয়াতে দেখা যায় আরে এদের ভাই এদের টাকার অভাব আছে ভাই এদের টাকার অভাব আছে হেভি টাকা এখন আমার টাকা থাকলে কি আমি এখানে বসে থাকতাম আমি বাড়ি যেতাম গা আজকে টিকটকার না বলে আজকে বুঝছেন টিকটক অ্যাকাউন্ট খুলছি আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমার টিকটকে ফলো দেন নাই ডেসক্রিপশনে ভাই লিংক দেয়া আছে যাইয়া টিকটক অ্যাকাউন্ট দুটোতে ফলো দিয়ে দেন এই ছাড়া উপায় নাই এখন না একটা ফ্লো চলতেছে যে মামুন আর মোহনা বুঝছো এর মধ্যে আবার ঢুকতে লায়লা এটা কি জিনিস এর মধ্যে ঢুকতে পারো আরে প্রিন্স মামুন এটা কি আরে ভাই এগুলো বাদে এর ভিতরে ঢুকতে পারো তোমার টিকটক গ্রো করে যাবে তাহলে এটা কি মানে এটা কি জিনিস ভাই সিরে তাইলে আসে কি আল্লাহ রে তানভীর লাইলা কিন্তু ফাঁকা আছে জাপ মাইরা দে আয় আচ্ছা বুঝছি ওই একবার কি জানি একটা টিকটকার বুড়ি একটা লগে বিয়ে করছে মারছে ওটা ওইটাই আল্লাহ রে ভাই সিরে ভাই লাইলা কিন্তু সিঙ্গেল ভাই লাইলা ফাঁকা আছে ওই একলা আরে ভাই এটা ফ্রি দিলিও তো লমুনা আশ্চর্য ব্যাপার আরে ফ্রি কেন দেবে তোরে তো টাকা দিব লাগে তাও লাগবে না আমার এই সি যারে ভাই এত বাজে টাকা দরকার নাই তো এডি দরকার না আমার সুপার চ্যাট দিয়ে চলে যাবো এই অবৈধ টাকা লাগবে না ভাই বৈধ টাকা ভাই বয়ে দিব আর কি মানে বউ মানে উঠবি বউ হ্যাঁ বউ দিব এটা তো বৈধ টাকা
নন স্টপ প্যারিস থেকে পিসি স্ট্রিম করতেছে আর আমাদের ইউটিউবার টিকটক করে, ঠিকই তো আছে, এখানে তো ইউটিউবারের দোষ নাই, দোষটা আপনাদের মিয়া। আপনারা যেটা খাবেন ওরা ওটা খাওয়াবে, আশ্চর্য ব্যাপার। আপনারা সবসময় না, মেন কথা হচ্ছে ওরা তো সেটআপও পায় নাই, আর ওদের অডিয়েন্সও ওখানে না, ওদের অডিয়েন্স তো টিকটকে সেটআপ পাইছে, প্রত্যেক বাংলাদেশি ইউটিউবার সেটআপ পাইছে, ইউটিউবার বাংলাদেশি গুলো সেটআপ পাইছে। Carol, can I be adopted by you? She looks like এটা কই দেখছেন আপনি? the drums and everything. এটা শিওর নাকি? Oh my god, amazing. এটা নিউজ পাইছি তো। That outfit is wearing too. She's sparkling everywhere. কাপড় তো সেটআপ পাওয়ার কথা, কিন্তু কাপড় তো যাইতেই পারে না। There goes Carol. স্টিমার না, এটা তো দেয়ার কথা তো মনে হয় না। Full of energy for sure. Love you, Carol. She's gonna. Yes. This is what I wanted. সবাই পাবে। And we got it. সবাই তো পাবে না। আমি যতদূর জানি সেটআপ দেওয়ার কথা, because I want to be able to bang on that drum at least once, but you know what? ওখানে কিছু গেছে টিকটকার, কিছু গেছে স্ট্রিমার। যারা স্ট্রিমার তারা হচ্ছে স্ট্রিম করবে, আর যারা টিকটকার গেছে তারা টিকটকই করবে। I think it's safe to say that nobody expected. স্ট্রিমার কারা গেছে? স্ট্রিমার একজনও তো জানে। Let's see, maybe we can maybe স্ট্রিমার না, Caster. ক্রুল ভাই তো টিকটক করে In some kind of way. Lace, I'm going to go with you first. স্ট্রিমার ভাই। The time behind this and the fans behind this influence your decision that you think they might get. ওই না পাবজি খেলতো আইপ্যাডের মধ্যে Group B series. এক লাগায় না, উনি ওখান থেকে আসছে অনেক দিন হয়েছে তো, উনি ওখান থেকে আসছে অনেক দিন হয়েছে, ফ্রি ফায়ারে আসছে যে তো অনেক দিন হয়ে গেছে। কুরুল আসছে ফ্রি ফায়ারে, আরো তো পাবজি কমিউনিটিতে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল পুরা। সাকিব বাংলাদেশ থেকে তারা খেলে চান্স পাইছে, কাউটা চাইটা না, যারা হেড দেয় ওগো যোগ্যতা কি 100-র ভিতরে চান্স পাইছে নাকি? কুকুরের মতো গেও করে। আরে ভাই পুরা টেক্সটা পড়তে হলো না, আপনি আবার সুপার চ্যাট দিয়ে বাকি হাফটা লেখেন। You were telling me that you really want to talk about this is business. RRQ actually plucked him from the academy, so he's got a lot to prove. He's still very young, and he's playing the role of a playmaker, which is we all know. আমি বুঝলাম না, আমার ওবিএস এর চ্যাট উড়ে গেছে, কি হওয়া বাকি আছে আর আমি বুঝলাম না। আমি কি করতাম, চ্যাটটা রিসেট মারতাছি, রিস্টার্ট মারতাছি, সব মারতাছি, আহে না। Because then again, being a new player, being new to EWC, it's a whole lot of pressure. We call it new player, but it's a new dynasty. Yeah. You know, we have these seasoned players that have set in their ways, and then you get these younger players that come through that change everything, and then it is the absolute world. So new dynasty, not new player. Yes, not new at all. dynasty, but RRQ, it is baby. something that we like to do. We definitely do. And you know what? Yeah, I'm gonna right? give you some more time. Hey, next to দুইবার কেন রে? Next to দুইবার কেন? না এখন এটা র্যান্ডম দেয়। Let's see if you have been Alpine swayed আছে? to the RRQ. কি করে ফেলছে না? Maybe the fans আচ্ছা, behind Alpine us টার with off করছে Flux কেন রে? are swaying you. অ্যালপাইনে মনে হয় কিছু প্রবলেম আছে ম্যাপের মধ্যে। Despite পার্ক Flux still পার্ক being কত behind বা us right কোনো now, একটা just ঝামেলা হয়েছিল, এই জন্য right here. বন্ধ করে Because দিয়েছে। based on সবার প্রথমে বন্ধ করছে ব্রাজিলে, সবার প্রথমে বন্ধ করছে ভালোই লাগতো, ব্রাজিলে। অ্যালপাইন ম্যাপটা ভালোই if লাগতো। I'm not mistaken, and you won't be able to Alpine do map that. of Like, that they're not even. That's just even the first phase, the first league. So I'm really looking forward to them to continue that here on. দেখ কোন because বাঙালি there's প্লেয়ার a যায় lot ওটা of, খুঁজে পাইছে। paying back that needs to be happening right now. tips is content waiting for creator, this tips and opportunity. tricks. Yes, what's Idea. missing when they are in EWC. ভাই আমি আল্লাহ আমি প্রবলেম বুঝতে পারছি রে। অটো যে ট্রান্সলেটরটা হয়, এটা আমি যখন আমার স্ট্রিম ডেকটা ওই যে ইয়াতে খুলি, এই স্টুডিওতে যখন স্ট্রিম ডেকটা খুলি, তখনই এটা অটো ট্রান্সলেট হয়ে যায়। আর এটা ট্রান্সলেশন করে ভাই এমন বাজে ট্রান্সলেশন ভাই, ছি, এর চাইতে তো আমি ভালো ট্রান্সলেট করতে পারতাম। উল্টা পাল্টা ট্রান্সলেট হয়। আরে হরে ভাই, এটার কোনো অপশনই নাই, ট্রান্সলেশন অফ করার কোনো অপশন নাই। ভাই ফেসবুকে যে মুখ শুদ্ধ ট্রান্সলেটর করে দেয়, এটা কি করে? আরো আতঙ্ক ভাই। আমি একদিন দেখি নেইমার বাংলা কইতেছে, কি রে ভাই? নেইমার কি ব্রাজিলিয়ান ভাষায় কনভার্টেড ইয়া হয়ে গেছে, বাংলা হয়ে গেছে। আমার মাথায় খেলতো না যে কি রে ভাই বাংলা, আবার মুখ দিয়েও বলতেছে বাংলা ভাই, মুখের যে ভাষাটা আসতেছে। Replicate আমি তো দেখি পুরো Esports has just done 3 booyahs.
You have to go with RRQ. They just deserve it. এগে ওই জন্যই রাইছে বুঝো না I really ওই জন্যই wanted রাইছে this to happen for them. এই কোনসিটা কিন্তু আবার হচ্ছে ইয়া করছে মেকআপ করছে কোনসি বলে টপিক শেষ হইতেছে না কেন ভাই টপিক শেষ হয় না কেন পরে টপিক শেষ হয়ে যায় My girl. She took us on a roller coaster emotion. Like, she's gonna change Oh my God, she's gonna change it. No, we're coming back. Okay. আমি খুঁজে পাইছি নেপচুনও কিন্তু দাঁড়ায় থাকতে থাকতে ওর পাটাই বেঁকা হয়ে গেছে নেপচুনের আমি কোনো অপশনই খুঁজে পাইতেছি না Because I know that RRQ. এটা অপশন নাই তোর অ্যাড করতে হবে বাংলা অ্যাড করতে হবে It pains me to say this, but a lot of people has been saying that they have this choke that they haven't really লল ভাই found লল এখন how এখন to লাইভ get rid of চ্যাট that করতে yet. খামু প্যারা You know, the stage fright, I don't know. তল Something- হিমান্ত Yeah, well, let's just call it a curse, okay? Just they need to break the curse. ফোনে এখন এই যে এখানে ওপেন করাতে ফোনে অটো ইয়া হইতেছে অটো ট্রান্সলেট হয়ে যাইতেছে In different battle royales, we see teams being able to হিমান্ত do it কোথায় here হিমান্ত at Free হিমান্ত Fire হ্যালো too, where you get to this kind of position, where you get Not to this kind of Himanto. event, and the comfort of your home is no longer there. Having a এখন ডক্টর এটা বাদ দেন আর চ্যাট আর কি করতাম চ্যাট it's হইবো না not there, even though sometimes we do have family traveling with ওই- some- ওই- ওই পোলা It's just a ওই পোলায় completely গুলিটা মাইরা different দিছে atmosphere, আরে and পজাইলা sometimes players do tend to choke. Sometimes the pressure কইলা does আবার get ফিরে to them. কোন But পোলা? what you মারতে have বাকি to অর্ধেকের is if লেগা you're one of ওই যে those বাকি players, অর্ধেকের let's লেগা say, এই পোলায় 3 গুলিটা games মাইরা দিল not আমার really চ্যাট going your আচ্ছা। way, right? What can you do as a Ahmed player Abibay, thank you to for just the snap membership yourself giveaway. out of that mindset? Again, one thing that pressures the team কে is because পাইছে they're এটা? not enjoying. কে পাইছে এটা পাইছে হচ্ছে যে 7HFF That's a something basic when it comes to playing the games. All you have to do is enjoy it because that's where everything gets clear. You whatever you practice. সাকিব আবার দিলাম এইটুকু বলবো ট্যাকের উপর এখন বর্তমানে বাংলাদেশে ভালো টিম নাই ওরা যা করে মাইনা নিতে হবে কারণ যে হেড দেয় তার যোগ্যতা নাই যাওয়ার মতো মানলে মানবো না মানলে বিচিতে চাপ দিয়ে বসে থাকবো আচ্ছা থাকেন বসে আচ্ছা ভাই আসি বিটিতে চাপ দিছি কি তো বলেন না And I'm pretty sure these teams এই দিলাম ভাই কি রে ভাই A to Z are probably even more. And if I was one of the players, I'd be like, আরে ব্যথা করো তো চাপ দিলে ভাই বাড়িও মারবো সমস্যা নাই না না সুন্দর করে চাপ দিছি বলো ভাই এবার কি নেক্সট Predictions are fun. Not really, no. Yeah. Then again, I have to agree with কমেন্ট Natchan করতে হবে because এখন the ফোন more you থেকে let yourself go, খেলা the কোন freer সময় you স্টার্ট হবে play, আর the 3 better মিনিট you পরে play. হবে আমার মতে So, I think কিন্তু আমি it জানি না happens কবে in হবে sports. কিন্তু আমার মতে The এখন হওয়া উচিত mentality of, going এখন all হওয়া out উচিত and এরা just ঘাইমা putting it গেছে out ভাই there. ঘাইমা গেছে একে The একটু ক্ষান্ত sincerity দে of it is actually what's going to help you. মনে to এসি perform আছে তো better. Yeah, the one thing that we actually আরে don't ঘামতাছে want দেহস্তা আরে মেকআপটাই ওইরকম বেটা and that we tend to মেকআপটা see শাইনি them বেশি make বেশি up শাইনি is to ইমতিয়াজ say আহমেদ is that সাকিব they থ্যাংক ইউ wait ফর দ্য for the জুয়েলস last second. Yeah. বিডি থেকে স্ট্রিমার নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল Nothing to lose. স্ট্রিমার কোন That's when স্ট্রিমারে they're এখনো like, যোগ্যতা নাই না 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 we got nothing to বিডি lose. থেকে না না Let's just send it. কাব্য And তো ওই যে luckily ওর for Group পাসপোর্ট B, ভিজে গেল I mean, না we're gonna have বৃষ্টিতে 6 matches. ও এয়ারপোর্টে যায় ব্যাক আসছে You কাব্য saw what আরে happened with Group A. Flight miss So হয়েছে there's a lot ওদের। of delays, ওর ফ্লাইট মিস হইছে especially পাসপোর্ট in পুরো Group ভিজা A. আল্লাহ এটা তো We প্রচুর saw কষ্ট so much aggressiveness. ওর I ফ্লাইট think it's মিস going to be করছে the same because পাসপোর্ট I'm পুরো thinking ভিজা it's going to be the মানে same. ফ্লাইট উঠবে না Aggressiveness পাসপোর্ট is at the top of the chart. well, I did কাব্য talk গেলেও about ও that. I said, yeah, I think it was even with বাইরে GG, বাইরে যে match একটা number 1, আয়রন they করার hit দোকানে 17 যে limbs, ফ্যাক they দিলেই came আবার out ঠিক really হয়ে যায় strong. এই যে টিম আসতেছে গাইস Those future না না games ওই for them. পাসপোর্ট Did আবারই they করতে win? হবে No, but they were নতুন sitting in the পাসপোর্ট middle of নিতে the হবে pack, নিয়ে ওই you know, a little bit ভিসা আবার more লাগাইতে safe than হবে hitting those আরে bottom আল্লাহ two পুরাই জব on the leaderboard. So I think coming out incredibly strong. থ্যাংক ইউ নীল ব্রাদার ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই তাসিন ভাইরে বলেন কি তুবারে বাবি ডাকতে তোবাকেডা নীল ভাবি ডাকবি তুই এটা তোদের সবার ভাবি বুঝলাম না আপনারা কি সেম মাইয়া নিয়ে মারামারি করতেছেন দুজনে I need to see some action. Yeah, I mean it's Paris and নো it's ব্রাদার summer, নো so it's hot. আরে না 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 ওয়েট The ওয়েট competition inside as well, right? এই যে And তুই as I কি keep saying, করতেছস I এটা tend কিন্তু to আমি not তোমার say- তোমার As I keep saying, ডাবল I এম রে think, কিন্তু পাঠিয়ে দিব বলে দিলাম it's we've been ডাবল এম seeing মানে some ওই যে changes now. মিত্রিকা A progressive মেথি way of রেলানা playing কি now. জানো কি রে ভাই এই ভাই কার কার নাম কইয়া দিতেছেন ভাই স্ট্রিমে ভাই আশ্চর্য ব্যাপার ভাই দেখেন ভাই And I think এলেকশনের that's ব্রেকআপ হয়ে যাবে the কিন্তু only way to খবরদার do it কইও না now, since Group B have some dangerous teams in it as well. So- পাঠাই I দিব think what তোমার we would expect, চাঁদকে especially চাঁদ this is second এবার half. এবার বুঝবা চাঁদকে পাঠাই দিব কিন্তু 2x 2x Are of day number 1. Allah re. They've seen a lot of tactics already. They've watched. They've stalked a lot of teams right now. Yeah, so they can get Ha, more of this strategy on the 2x, board, 2x, especially if 2x. they're doing with
their own personality, and that's what we were expect right now. Especially who doesn't want to be on the top of the board, like doesn't. ভাই আপনাদের সবার ট্রান্সলেট হয়ে গেছে টেক্সট, আমি কিছুই বুঝতাছি না কি কয়। Need that for the ওই টেক্সটের উপর hover কর, so you can go with মাউস নিয়ে যা দেখবি সব করতে and then rest আরে towards অনেক your চ্যাট second half. আছে না, চ্যাট বেশি তো মানে উঠে যাইতেছে। আমার টাইমার দেয়া ভাই, টাইমার দেয়া 60 সেকেন্ড মনে হয়, 60 সেকেন্ড পরেই 30 সেকেন্ড টাইমার দেয়া, তাও হইতাছে খেলা শুরু হবে এখন না না প্লেয়াররা আসতেছে কেবল ভাই, এখনো 10 মিনিট। Our teams have now had a Player chance আসবে, to আবার compete ওদের right here on the Gadia City. বসবে, হাত গরম করবে, that came from looting. টাইনি করবে, এই যে আসছে এখনই ঢুকাবে আইতাছে রে। এবারে হচ্ছে হোস্টটা ভালো লাগতেছে না, বমশেল যখন ছিল না সৌদিতে ওটা ভালো ছিল ভাই, ওর কন্ট্রোলটা যে ভারী ভাই, বমশেলের কন্ট্রোলটা সুন্দর লাগে আমার কাছে। Don't hesitate and trust in your teammates. Yeah, and as we saw in the first group, like there is few surprise, but most of the time the favorites just have made strong starts to the tournaments. It will be maybe the same on Group B. I mean, we will find out in few minutes now. So please, ladies and gentlemen, help me to welcome our teams, starting with who? হ্যাঁ, এরা কারা? এটা কি মিনা সার্ভারে? মিনা সার্ভারে মনে হয়। Esports. আলি এটা মিনাতে। আলি এটা হচ্ছে সৌদির টিম এটা। সৌদির কোন স্লটই তো নাই, সৌদির কি টিম ভাই? টোটাল গেমিং, এই তো ফুল সাপোর্ট টু টোটাল গেমিং গাইস। মাথা নষ্ট। ফুল সাপোর্ট টু টোটাল গেমিং। আজকে টিজি টেবল টপ করবে। শিওর। টিজি মাঙ্গে কি? এই তো আমাদের পোলাপাইন জামাই। ভাই ব্রাদার চলো। ভাই ব্রাদার আটকে গেল বলে। নো ভাই ব্রাদার হবে পোলাপাইন আজকে হবে। এই তো আইছে, এদের মতো জাউরা আর কেউ নাই এই লবিতে, সবচেয়ে জাউরা পোলাপাইন হইতেছে এরা, এমন জাউরা ভাই। আগুন জ্বলে গেল হালকার উপর, আগুন জ্বলে গেল লবি। এদের গলায় ভারীটা নাই, মায়ারে লাগবে। বানি হালায় যা খেলে ভাই, একটু পোলা বানি আর হচ্ছে ট্রল ভালো করে ভাই। সেই তো রিগরি, সেই লবিটা তার মজা। এই লবিটা মজা লাগে। সেই ক্লুস আছে মাইরে বাপ, বুড়ি যে মাইরে দিবে। জি ভাইটালিটি, এই যে দোস্ত আইছে রে বিটিয়া জুয়েল ডি কোজা আরআরকিউ। ওদের হেভি সাপোর্টার ভাই, আরআরকিউ হেভি সাপোর্টার সব জায়গায়, প্রতিটা দেশে ওদের সাপোর্টার ভাই। Twisted mind. এমনি কোয়া লাগবে, ভারী গলা দিয়ে চালার কি কয় হইব না এদের দিয়া। Team Secret. কিরে এরা কি নাম শুনতে নাকি এবার সব? এটা ফ্লুক তো না ফ্লুক তো আইবো তো। আর না এটা ওয়াগে, না এটা ওয়াগ। এই যে যেটা দেখাইলো ফাইনালি দ্য চ্যাম্পিয়নস। এই যে এত ভটকা কে, এত ভটকা মাথা নষ্ট। সারা এই ব্রাজিল যাওয়া লাগবে, ব্রাজিলের টিকিট কাটো। এই রিয়াদ ভাই ব্রাজিলের টিকিট কাটো এসব। বম্বোরা ওই যে কি অবস্থা। পোহা ব্রাজিলের টিকিট কাটো রিয়াদ ভাই তাড়াতাড়ি। মাথা নষ্ট, ব্রাজিলের টিকিট। ফ্রিক ভাই ইংল্যান্ডের ফুল সাপোর্ট দেন, রাতের বেলা স্ট্রিম করবো, তাও চলে আসবেন ফ্রিক 22 প্লাসে। ডেসক্রিপশনে লিংক দেয়া আছে, কমেন্ট বক্সে লিংক দেয়া আছে, জানগা তাড়াতাড়ি। Games King, the ball partner, the one and only, the greatest ball partner of this lobby. In Paris, France. We made it. The headshot king. My name is Husky, of course, joined by Lucifer on the desk, and we will have 6 more games. Bhai, Dela je maar diya with the team from Group B, a group with a lot of second places, a lot of podium finishes, but never at the top. A lot of second place curses, a lot of redemption arc waiting to be reignited again. I really like that. Underrated mone koren je IGL actually because every ভালো করে পোলা ফ্রি বাই ইংল্যান্ডে ফুল সাপোর্ট দেন, রাতের বেলা আসিয়েন দেখতাছি। এই তো আমাদের পোলা পায় the teams, and you could see
It's already আইছে রে জানুয়ার I think this is the group with 6 games where anything can happen. Everybody has a ব্রাজিল ক্যামেরাটা সোজা করো todo mundo poha चला जाए ब्राजील का टिकट काटबे ताड़ाताड़ी ब्राजील के टिकट काट माथा नष्ट ওর মনে হয় আজকে বাসায় কেউ নাই আমরা ব্রাজিলে যাব ভাই ব্রাজিল যাবো গাইস ব্রাজিল যাবো ব্রাজিল জায়গা আজকে ফ্লুক ধরে মেল দিব আবার ল শাবাশ ক্যামেরাম্যান বুঝা গেছে কি করা লাগবে যে আসলে কি করা লাগবে And on top of it, like, Fluxo are trying to get to their... এ বারা এটা তো ইন্ডিয়ান লাগে Just in the recent... এটা কি ইন্ডিয়ান বামেটা ইংলিশ ওদের অ্যাকসেন্টটা বোঝা যায় ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্টটা পুরো ক্লিয়ার বোঝা যায় এই বলা কিছু বুঝতাছে পাশেরটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে ইন্ডিয়ান একজনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে গেছে ওর ওখানে কথা কইতেছিল তো ইংলিশ টু ইংলিশ ট্রান্সলেটর রাখছে অ্যাকসেন্টের কারণে শুধু হোলি শিট ব্রাদার কেরালা আরো মাথা নষ্ট কেরালা বেশি ভালো লাগে আমার ফুটবল খেলায় কমেন্ট্রি করে ঠিক আছে ওরা যে অ্যাকসেন্টে কিছু বুঝো পোহা ভাই কি রে ভাই খালি এগিয়ে দেখ বুঝে গেছে তো ক্যামেরাম্যানে কি করা লাগবে ক্যামেরাম্যানে বুঝে গেছে যে কি করা লাগবে in FF Cup 2025 and one of my Games King young player young product he has made a promise that he's going to go to the next stage he gave us quite a performance last year on that global stage but it wasn't enough to close things out now he gets a second chance here. And I think I agree with you. I think Lion are a team to watch out for everybody else. The 12 lot, 11 lot. And if they don't, he might... Guys, এই খেলা শেষ হইতে 6 ম্যাচের মধ্যে আপনাদেরকে টার্গেট দিতেছি 30000 লাইক কমপ্লিট করা লাগবে ভাই 30000 লাইক তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করেন যেমনে পারেন 30000 লাইক কমপ্লিট করা চাই টুইস্টেড মাইন্ডের উপরে এনে বুকের এনে পাঁচটা স্টার কে আর কি পাঁচবার ওয়ার্ল্ড কাপ been known as the underdogs and now they're looking for to prove in such a stage as here. I hope that aggressiveness right at the game number 1 like how we ended up seeing Loud is out here from SHUL. Yeah, and if you talk about young guns and aggressive players, right? We have people from Fluxo who have also had quite the journey. Even before they were Fluxo, they won their first trophy back in 2022, and then they did it again under the banner of Fluxo with only one minor change to the roster in the sniper. আচ্ছা গত ইয়াতে লাস্ট টাইমে লাউড কেমন করছে লাউডের পয়েন্ট কত for what like 3-4 years now, and they're constantly ভালো খেলছে ভাই ভালো খেলছে 100 পাস করছে and when you look back at EWC 24 and 25 they didn't have the best finish last year they didn't even qualify for পোহা and now full support in a very good spot to make things right even though you look at how they qualify here they কি আঙ্কেল চলে আইছে বলে ব্রাজিল যাওয়া লাগবে জিয়াদ ভাই বুঝতাছেন না যে ভাই আমি পোহা ভাই ব্রাজিল যাওয়া লাগবে ভাই টিকিট কস্টিং কত হবে দেখেন teams আর্জেন্টিনা ফ্যানে কি করলি তোরা ব্রাজিল যাওয়া লাগবে রবিন মিয়ারে মেসেজ দাও তো ভিসা দিতে আমি টিকিট কাটতেছি মাইরে বাপ দাঁড়ান মেসেজ দিতাছি everybody is looking and getting for them because they've been roaring from the very start even before the end of Group A, that was one noise that we heard from the very starting from the very beginning and I think when we talk about the beginnings of all things I think local gaming as well this is a squad from India that have been এদের ক্রেজটা ভালো ভাই ব্রাজিলের ক্রেজটা ভালো সুন্দর লাগে আমার কাছে ভাই ইন্ডিয়ান কাস্টার টোটাল গেমিং এর বাহাবা দিতাছে আমাগো কাস্টার কই and now that they're on an international stage আমাগো কাস্টার ইংলিশ পারে না ভাই শোনা আমাদের কাস্টার বাংলা বলতেছে যে
not the technically not the first time we've seen আচ্ছা নতুন ওই যে পোহা পোহা বুঝা গেছে রে ক্যামেরাম্যান বুঝা গেছে মারে বাপ journey as the gaming from Malaysia where it took 4 years since the last appearance on the international stage. So পুরা ডিস্টার্ব হয়ে গেল কে কার ডিস্টার্ব হইলো বুঝলাম না how much they can make use কে ডিস্টার্ব ভাই এ ভাই আপনি জান গা ভাই ডিসকর্ড থেকে আপনি জান গা ভাই আপনি জান গা ভাই আপনি ডিসকর্ড থেকে জান গা ভাই আপনার দি হইবো না আরে আমি তো বিয়া করছি কি রে ভাই ওরা আজকে শিওর এ পোহা পোহা পাল্লো শালা পোহা এ লো এই মাথা নষ্ট ওমা আমার এ কি দাই দাই নো নো এটা আমি দেখি নাই এটা আমি দেখি নাই সরি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আমার মাইকে খুলে পড়ছে আরে রে ভাই এবার তো বাড়াবাড়ি করে ফেলছে রে ভাই ঠিকই আছে ক্যামেরাম্যান এতবার দেখাইতেছে কিছু তো দেখার লাগে দেখাইতেছে এর লাগে দেখাই দিছে ল দেখ তুই দেখ দেখ depending on what RRQ keep making changes. They're very adaptable in their play style, and Maal, he's been the main. ওই মিস করতে গেছে লাইভে ওই এনে মিস করতে গেছে আর এনে লিস্ট মিলে আগে হয়ে গেছে So think that দাঁড়া আমি লাইভে দেখব strategies coming out could be something that we see especially in this group where we saw group A আমার কি মাইক খুলে পড়ে গেছিল বাল কি রে তানবীর ল্যাগ করে কি জানি না তো সব তো ঠিক আছে ফ্রেম ড্রপ তো দিতেছে না বুঝতাছি না সিস্টেম এই যে আমার ফ্রেম ড্রপ দিতেছে না তো ফ্রেম ড্রপ দিতেছে না এটা আটকাই কেন ঘুরতেছে যে এটাই তো মেইন চিন্তা স্ট্রিমে করতেছি কি এরকম হওয়ার কথা না মেইন স্ট্রিম ওদের ভাই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইয়া ভাই and now here on EWC 2026 এটা মনে একটু গ্লিচ হইছে মনে হয় কারণ আমার এখানে ফ্রেম ড্রপ 0% because it's cutthroat right if you don't সেই be at the top 4 you have to go to the survival stage and if you don't stay in the top 8 sorry the top 10 you're out of the tournament থ্যাংক ইউ নীল ব্রাদার ফর দ্য সুপার চ্যাট তাসিন ভাই রে তুই আবাবি বলাইলে $10 সুপার চ্যাট দিব তাসিন ভাই একটু ব্যবস্থা করুন তো কিসের তুই বাবাবি কইলে বলে $10 সুপার চ্যাট দিবে আচ্ছা নীল আমি তাহলে ঠিক আছে তুবা ভাবি মালিহা জান ঠিক আছে ঠিক আছে কি রে ভাই ওই যে পাঠান কইয়া দিছে নীল ভাই পাঠান পাঠাই দেন বলে দিছে পাঠাই দেন সুপার চ্যাটটা তাড়াতাড়ি পাঠান এসব কইয়া দিছে there were some shortcomings we did discuss on broadcast at that point of time নীল best তুই এই যে এটা লিখছস না but one thing that এটি they দাঁড়া আমি excel in স্ক্রিনশট মেরে is আমি তো reading the চাপতে circle. পাঠাই They are making smarter choices, better rotations. ক্যামেরাম্যান অন টপ ইয়েস ক্যামেরাম্যান অন টপ ক্যামেরাম্যান বুঝা গেছে কি করা লাগবে এটা রেকর্ড কর স্ক্রিন রেকর্ড কর ওইটাই তাই That's why they were even top 6 in the first place. So I think if we can find some of the talents in this pool of Group B teams, it is going to be a very, very interesting day. গেমে এসে কান্নাকাটি করে এই এটা মাফিয়া right I want to talk about team vitality ফজি আছে সরি ফজি আছে আরে বাল took it away from team Apex Gaming এদের যে টিম ছিল ভাই জানি বাসিও ফজি আছে মাফিয়া वाला আরেকটা মাফিয়া वाला team Apex Gaming and এটা গোল্ডেন crown just before golden PG golden হ্যাঁ golden টিআর বাসিও মাফিয়া वाला আর ফজি আছে মাফিয়া वाला good old days an opportunity to take another title for themselves মাফিয়া वाला তখন ভয়ঙ্কর স্নাইপিং করতে ভাই I mean they almost got that trophy last year right নিউ সুপার চ্যাট গোল্ডেন হ্যাঁ ভালো কথা বলছেন দাঁড়ান 50টা খেলা তো শুরু হইতেছে 3 ঘন্টা দিই 3 ঘন্টা টাইম দিলাম 50টা সুপার চ্যাট টার্গেট লেটস গো ওরাও তো ইখে নামতো মিলে নামতো দিয়ে দিছি সুপার চ্যাট গোল গাইস সুপার চ্যাট গোল দিয়ে দিছি আপনারা সুপার চ্যাট পাসি সুপার চ্যাট পাঠান আইডিএল ছিল বাসিও কি শুরু হবে কখন এখনই ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে এখনই ভাই and mattering এফএক্স এই তো বম্বোরা এফএক্স আব্বাল্লো কিছু একটা হইবো পোহা we hope that Blade would maybe have a big day with it অলরেডি ওরা তো কেমনে বাজাবে ধুন মিলাইতেছে এরা কেমনে দুলটা বাজাইবো even in as I was mentioning about the Asia Invitational well team Vitality won Straw Hats put up a really good performance there so I think this could be an opportunity for them as well because we've been talking এখানকার থেকে যে ব্রাজিলে যে মানে এগুলো হয় না able to put yourself ahead of everybody else you can get to the top of the charts you can make it to the top 4 আশা করি আশা করি ভাই which
team have better chances is ভালো the খেলবে rotation, ভালো right? খেলবে We saw আশা করি yesterday, it's going to be same for Group B. যেই and লবি you and I ভাই had a discussion behind লবি the হার্ড আছে stage where সমস্যা this নাই feels like it আরে faded. আমি লবি ভাই এ ক্যামেরা দেখে ফেলছি এ ক্যামেরা দেখে ফেলছি এ rotation. So we're looking at Bermuda. Full We start support. off good. Then we go Solara, then we get Curveball, then we go to ওই Purgatory, গ্রুপটা and আর then থেকে আরো Terra হালকা আছে covering ভাই Terra. বাট I think এই the লবি last three maps is going to be incredibly ভালোই brutal হার্ড আছে for teams that are not called RQ, they are not called এই লবি ব্রাজিলিয়ান কয়টা আছে দুইটা লস আর হচ্ছে ফ্লুক্সো আমি তো ব্রাজিলিয়ান একটাই দেখেছি ব্রাজিলিয়ানটা স্পিন মারলো লস আছে অন্য নয় পোহা 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 আছে এমবিআর এমবিআর বেঞ্চো এই যে পোহা পোহা টিকিট কাটান রিয়াদ ভাই পেছাপ চাবি নিকাল চাবি নিকাল চাবি নিকাল চলো কি হলো তানভীর অর্ধেক ভাইকে দিল কেন তলায় চাবি নিকাল চাবি নিকাল উপরে নিচে মেলা দেখা দিচ্ছিল এইজন্য তোলা দেখা দিচ্ছে নিচে ঘুরায় একবার দেখাই দিয়ে পুরো দেখে দিল অর্ধেক today and tomorrow is team by চাবি নিকাল সুপার চ্যাট দিব কিভাবে ওই ল নীল ভাই সুপার চ্যাট দিয়ে দিল থ্যাংক ইউ ফর দ্য $10 সুপার চ্যাট $10 দিলাম ভাবি বলাই আর ডিসি লিংক দেওয়ার ব্যবস্থা করেন একটু ভয়েসে তাসিন ভাইয়ের লগে গেঞ্জাম লাগামু তাসিন ভাই দেন but I'm a sucker for ইমোশনাল ড্যামেজ দিছে আরে I'm willing to ইমোশনাল ড্যামেজ ইমোশনাল ড্যামেজ তো আছে if you want to trade our ইমোশনাল ড্যামেজ দিমু না maybe a bit too much if you want me to trade Aurora তোমার Straw Hats এ পোহা 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 এই শালা কি করে এটা কি সোদা কি করে ওখানে এ নিগা এটা কি বাজায় ওটা হচ্ছে সরিষার মধ্যে ভূত USA, Mia Cobb coming into this Kabab Esports mein aarti. 2026. We saw how they Kabab played mein out and aarti. anything out of the lot from Biryaniর USA. মধ্যে They are really good. So কি জানি going up on this এলাচি আব্দুল মন্ডল থ্যাংক ইউ newer teams prove এই তানভীর ভাই ইনবক্স দেন তো immediately when they start দাও off. But if they can, that tells us the competition is completely changed. yeah actually it's quite the breath of fresh air as well. I wouldn't have নিমান তো কিন্তু চরম অ্যাক্টিভ dreamed of having the stakes in Free Fire as well, but here we are. And also a fun thing to point out, a fun little detail that we ও actually এটা তো করা হইছে রে এই যে এ পোহা দাঁড়া তোর টেক্সট পরে পোহা আগে পোহা দে এই তো পোহা তোর টেক্সট পরে দেখতাছি দাঁড়া এখন দেখতাছি ইমান তো ইমান তো একটা বড় রেখা দুটো ছোট কইরা দে ছয়টার জন্য আচ্ছা আমি ওটা কেটে কইতেছি প্যারা না এটা পাঁচটার লেগে দিছি আর কি ওকে না সুন্দর হইতাছে কিন্তু neat little detail. I love it a lot. And this makes that shield a lot more personal to get it. Right? You have your own inscription for the region that you're going to be representing, your own language that is going to be coming up, and you could get to the totem, which we started at the start of the day. You would have seen on the stream itself as we are going to be starting off the Group B games. That is something that these players will be thinking at the back of their mind. A long run of 12 games in total, but today they have to only worry about the first games they play out. How they start off, how they change, and I think for Group B compared to Group A, it's about adaptability. Change. Be on the games. If you're going to be setting your foot down, it's going to be very tough. I agree. And you know, ironically, there's still one more team that we haven't highlighted, and it's also a team that hey পোহা this is a team that they have always পোহা দেখো নাচে পোহা এই বম্বোরা todo modu বম্বোরা 6-7 পাবজিতে ওই যে ইসে তোমার ওই স্কাউটের সাথে একটা আছে না যে কাপটি না কি জানি ওই হ্যাপি আইজা মাইজা আইসা হ্যাপি হু সি হ্যাভ থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ব্রাদার ভাই গ্যাঞ্জাম হয়ে যাইবো কিন্তু লিংক দিচ্ছেন না আরে ভাই এরকম করে সবাই এ পোহা সবাই লিংক দিলে ভাই তাহলে তো ভিউয়ারশিপ কমে যাবে বুঝতেছেন না কার্লিং ভাইরাল হইছে কার্লিং পোহা বম্বোরা এ বুঝে গেছে আলার বুট ক্যামেরাম্যান এমন সুদানির বা ক্যামেরাম্যান পোহা আরে ও দুয়া প্রার্থনা করতেছে এদিকে এরা নাচতাছে সুদানির ওয়াইন কালাইয়া সরা ভাই এর ভাল লাগতেছে না এর সুদানি বারে এখন ঠিক আছে এখন ভাল লাগতেছে শাবাশ
পোহা want to root for Fluxo, right? In fact, even when they lift out the banner, there's actually like a এই যে, banner more, right? We ask Carol. কোন ভাই এটা হচ্ছে লস Fluxo and MIBR. ভাই ফ্লুক্সরে দেখাইতে ভাই পুরাটা সময় ফ্লুক্সরে দেখাইতেছে ভাই রে ভাই বুঝলাম না আর কি কোনো টিম নাই has it. MIBR has had Fluxo's numbers back on ভাই আমি ফ্লুক্সরে না দেয় নাকি যারা গেমিং এ দেয় ওদের বসার পজিশন এ আপাল্লো পোহা বম্বোরা for the Fluxo fans that they are now flying on that banner, which is Whack. nice, right? Sometimes এ টিকিট কাটেন আরে রিয়াদ ভাই বাল করেন মিয়া চাবি নিকাল টিকিট কই ব্রাজিলের টিকিট কাটেন তাড়াতাড়ি ব্রাজিলের টিকিট হইতেছে না সাওয়া এরকম জেবিরে এরকম মানুষ সাপোর্ট দিলে 100% চ্যাম্প মারতাম এতদিনে বাল আমি টিকিট দেখতেছি সাও পাওলো নাকি সাও পাওলো না কোথায় নাম্বার মাইরে বাপ আজকে ব্রাজিল চ্যাম্প মেরে দিব দাঁড়া ব্রাজিল অন টপ গাইস ব্রাজিলের ফুল সাপোর্ট আরে বালের মাউস অটো ক্লিক করতেছে দ্যাট champion rush it was supposed to be RRQ to close it because they made আমার মাউস কাম করে না তো পোহা বম্বোরা এরা বুঝে গেছে সুধানির পর এমন মাদার চোদে ক্যামেরাম্যান বাট ভালো কাজ করতেছে বাঙালি কিনা ক্যামেরাম্যানটা বাঙালি কিনা এডিট actually in a group hug, before the walk-ins, a lot of these teams, especially those that are coming in for the very first time, just making sure that they dial in. দেখ ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা তাও দেখাইতে হইব ভাই দেন না জিপা দিয়ে দেখাইতেছে প্লেয়ারকে ব্লার করে দিছে বুঝো Looking forward to see. আমি আপনি প্লেয়ার দেখুন কি করতে মাইয়া দেখতে তো এসে স্ট্রিমে আবার কি আবার প্লেয়ার দেখবে জানতে skill is going to be a big imbalance in this group. You cannot figure out ফাইনালে রাখি চ্যাম্প মারা দিব দেন না পারলো খালি দেখাইতেছে ও যে স্ট্রয়েড চলো ফার্স্ট ম্যাচ গাইস ভাই ব্রাদার শুরু ফাইনালি শুরু বিসমিল্লাহ চলো তো আর্লি কেন ওরা লাইনিং চেঞ্জ করে না ওরা ক্লাস নিতেছে ওরা নামবে অবজারভারের দিকে নামবে সমস্যা নাই মাইরা দিবে বেড়া নাই ভাই ওগর হাত পানা ঠান্ডা হয়ে গেছে আল্লাহ কাতুলিস্টিওয়া ভেরি গুড হবে পারবে এসএইচ পারবে সুন্দর জায়গায় নামছে খালি আছে প্যারা নাই কিন্তু এখান থেকে তাড়াতাড়ি জায়গা ছাড়া লাগবে নালে ঘিরে ফেলবে প্ল্যান্টেশন আর ইসেতে শুরুতে ঘুরবে কি রে কাহিনী কি ফ্লুক্স ল্যান্ডিং ছাড়া দিছে also heading that direction as well, but actually ফ্লুক্স কোনে গেছে Are you serious brother? Are you serious? all over the map. We can see what dimension between Miyako, but ভাই আরে ইয়ার জন্য লাইনিং ছাড়া দিছে লল ভাই লল a little bit of a quick battle first elimination. রিমাইন্ড এফএফ হক C4 who's already down, and that's going to be Al-Hali already কিছু তো একটা করতেছে হাইলাইট কিং এদের হাইলাইট আমিও দেখি আগে দেখতাম এখন দেখি না ওরা মনে হয় আর্লি কিল নিতে you know in the early game it is still ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বাজায়া কি একটা বাজে অবস্থা worst case scenario you go back to square one দেন না এই যে ঝুনঝুনি বানাইছে ওই কালাই একটা আছে না ঝুনঝুনি বানাইছে ও ঝুনঝুনির আবার যায় স্ক্রিনে আইতেছে কেমনে এখনো unfortunately for them they এই বুর্জিনে মারতেছে আল্লাহ ভাইটালিটির কাছে নীলে মার খাইছে they stand up against twisted ওই minds জায়গা ছাড়ে না মনে এখনো এখনো কাতুলিস্ট হয়ে যাচ্ছে কাতুলিস্ট হয়ে সাথে বাড়ি হবে একদম সাথে নালে 3-4 দিক থেকে টিম আসবে শকটে একটা নক দিয়েছে and it could become even more difficult because the ও শকটে একটা কনফার্ম দিয়ে দিয়েছে and the challenge is still happening. Twisted Minds have a glue all right in front. ওহো Doesn't work out there, but still Exposy tries to bring it ও ভাই মোটা চোদা বুর্জিনে করতেছে কি মোটা চোদা বুর্জিনে একাই দুইটা মেরে দিছে ভাই বিরক্ত লাগতেছে ওই কালায়ার এটা ঝুনঝুনি that is going to stop every altercation that has happened to this point টিজি আইছে থার্ড পার্টি দিতে গুড ওয়ার্ক এটা কিন্তু স্টাডি করছে ভালো three eliminations early on Al-Hadi good decision out of this situation তিনটা কিল নিয়ে নিছে অলরেডি but let's see how far আর্লি কিল উঠাইতেছে Tour Gaming Esports they wanted this opportunity for a long time. ও টিজি পুরো ঢুকে গেছে ভিতরে কিল উঠাই নিতেছে with the new addition coming in. আবার দেখেন না পোহা ক্যামেরা দেখাইতেছে তাও পোহা He finds one quickly teared off by Diamond.
So there is answer coming in from Tristan. গাইস আর মাত্র 500 সাবস্ক্রাইবার লাগে আজকে টার্গেট কমপ্লিট হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি 1,35,000 সাবস্ক্রাইবার আপনারা তাড়াতাড়ি করে দেন ভেরি ফাস্ট আর লাইক টার্গেট হচ্ছে 30,000 আমাদের লাইক চলতেছে এখন 20,000 আরো 10,000 লাগে দেরি আছে তাড়াতাড়ি করে Troubling Twisted Minds. Took off on a sprint in a এসএই রিকভার করে ফেলছে একটা কিল আছে 4 জনে লাইভ আছে start 6 eliminations at the back and unfortunately for the boss doesn't really have much resources in his bank so even a revive would be an impossible task as of now মাইন্ডের একটা এটা কি মারে না কে much resources nearby that he can go for ওই অলরেডি মরা মারতে হবে ফুল মারতে হবে না ছাড়ছো তো এসএই এর জায়গা ছাড়ছে গুড ডিসিশন বেটা আই লাভ ইউ অল শাবাশ দেখছেন এখানে কয়টা টিম দেখছেন কয়টা টিম এখানে অলরেডি 3টা টিম এসএই সহ চালে 4টা হয়ে যেত ওরা যে জায়গাটা ছাইরা দিছে পারফেক্ট ডিসিশন বেশি ভালো লাগছে ওরা এই জায়গা থাকলে একটা চিপকানি খাইতো আরে ওয়াইপ আউট খাইতো ভাই এই জায়গায় বাঁচাই সম্ভব না এটা আগে থেকে বুঝতে পারলে আগে থেকে যদি বুঝতে পারে যে কি হইতে পারে বা হইতেছে যেই জায়গায় কোন জায়গায় থাকা যাবে কোন জায়গায় থাকা যাবে না আর কি লাগে তাহলে ভালো করবে না ইনশাআল্লাহ ভালো করবে মাথা লাল লাল বাল পাকনা রে গেমস কি করে বানি আল্লাহ এমনিতেই বাল পাক ভাইটালিটি কি রে ভাই ওরা একটা you tend to better be ready and Lion was fully prepared to receive that hit সি হ্যাঁ ব্রাদার থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট বইছে আসি টান দেন মিয়া ভাই আমি টান দিতে গেলে আমার এখন কি জানি হয়ে যাইবো গা ভাই আমার মাউস অলরেডি উল্টা পাল্টা হইতাছে as Jack has found jump দিছে দুইটা রেঞ্জ দিছে হ্যাঁ এখন আমি যদি টান দিতে যাই আমার ডিসকর্ড কাইটা মাইটা গেলে ঝামেলা মাউসে ডিস্টার্ব করতে আমি মাউস ধরতেছিও না বম্বোরা A little recovery even for Twisted Minds because of এ আব্বা দেখেন না শুধু ওদেরই দেখাইতেছে শুধু ওদের ভাই ওই ইগো কেন ভাই বুঝলা ক্যামেরাম্যানের লুকজো সারা কিচ্ছু দেখায় না লুকজো সারা কিচ্ছু দেখায় না ভালো ওদের টেস্টটা ভালো আর এদিকে এই যে এখন ফাইনালি আর কি দেখাইলো ও কোনো ক্রেজ নাই তো কোনো ক্রেজ আছে এগো দেখায় লাভ আছে কথা হইটা না কথা হইতেছে টিজি কেমনে কিল লিডার থাকে হ্যালো তানভীর টিজি হ্যালো টিজি বুয়া মারবে এই ম্যাচে আমার প্রেডিকশন টিজি বুয়া মারবে লেটস গো বিসমিল্লাহ ওকে লো অ্যাটাকে যাচ্ছে স্ট্রয়েড টিজি বুয়া নিবে টিজি হ্যাঁ ফুল সাপোর্ট বেস্ট অফ লাক টু টিজি থ্যাংক ইউ this observatory is on the edge right বুয়া you want to get this position but right now with a lightning কারে লাগাইতেছে আরামসে লাগাইতেছে ভাই আর বইরে দে রিগবি মাথা গরম ভাই রিগবির মাথা গরম এই লস আছে তো এই যে ও লস দিয়ে এমবিআর and MRBL loss will be able to আর কিউ একটা এমআইআর এর দুইটা এসএইচ ভাই আর কি অবস্থা ভাই কি করে আইবো এখন মালে কি করব কিছু করার নাই তো বায়ো প্লেয়ার দেন না মিমিয়ার square off in that area around clock tower BTR by vitality versus এরাই দেখবে ভাই 1-2-1 for ভাইটালিটি না ভাইটালিটি ঢুকলে এই জায়গায় ওয়াইপ আউট করতে পারে না এরা দেখবে আর কিউ রে দেখা যাবে তো হ্যাপি ফুল সাপোর্ট দেন আর্জেন্টিনা রে থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট শিয়াব ভাই ফুল সাপোর্ট আর্জেন্টিনা রে রাতে স্ট্রিম আছে রাতে আমার সেকেন্ড চ্যানেল ফ্রিক 22 প্লাস এ স্ট্রিম করব ওখানে আইছেন তখন দিবনি ফরদিন থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাপোর্ট ভাই কেমন আছেন ভাই আগের গিল্ডে নিতে চাইছিলেন নিলেন না আবার রিকোয়েস্ট দিছি অ্যাকসেপ্ট করেন টিএনএল ওকে আরে আল্লাহ এই যে আর কি মার চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ছে রাস্তে এনে মনে পারবে না এসএইচ কই ওই যে এসএইচ তো ভালো পজিশন খারাপ না সব আর কিউ পারবে না আর কিউ ওয়াইপ খেলে যাবে পুরো ফাঁকা কিন্তু উপরে টিডব্লিউএস started multiple teams having casualties but still all the 12 teams that dropped in Bermuda are still surviving. A major chunk of এখানে যদি কম্পাউন্ডের ভিতর বিটিআর ঢুকতো বিটিআর এর যে মারটা দিত পাগলা বানাই দিত একদম এই যে আর কি শেষ ওয়াইপ আউট আর কি আর কিউ আমার একটা পছন্দের টিম bit of a throwback to recent Asian invitation or that they were in right না ফুল সাপোর্ট টিজি टॉप है टीजी मांगे क्या बुया टीजी मांगे क्या बुया टीजी बुया নিবে পড়ছিও
in the later stages of Group B. ওরে ভাই এক্সপো ওরে ভাই শর্ট রেঞ্জে কি খেললো এ কান 90 দিয়ে শটে লাগানো কষ্ট আছে and even having a very decked out arsenal should this game go late. I think they just cleared up graveyard. So there is going to be a very good trajectory for them to move on forward. টিজি মাঙ্গে কি বাইরে ভাই টিজি জোন ধরে ফেলছে টিজি জোন ধরে ফেলছে টিজি মাঙ্গে কি বুয়া 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 এসে জোন ধরে ফেলছে ভেরি গুড ডিসিশন এসে এসে আজকে ভালো খেলবে ভাই আমার মনে হইতাছে ভালো খেলবে আজকে ডিসিশন ভালো আরে তোমার মুখে বইলো না ভাই ফাইনাল ফ্লাইট কখন বইলো না পুরো স্কোয়াডটা টিজি বেস্ট অফ লাক টু টিজি তুমি এসএস রে চিনো আমি এসএস রে চিনি না এসএস কারা অলরেডি আমরা খালি চিনি টিজি রে আমরা খালি চিনি টিজি রে টিজি মাঙ্গে কি বুয়া 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 এমনি হইতেছে না দাঁড়ান আমি কাম করি নাই লাল চশমাটা পরি চশমা কই এই যে চশমা তো পরি নাই তো থ্যাংক ইউ নীল ভাই ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই শিয়াব রে টান দেন ছেলেটা কান্না করতেছে ভাই একটু টান দেন না কিও এটা কি টান দিয়ে দেন আমার তো টান হয় বেস্ট অফ মাউজান নারালি গেছে বগে বেস্ট অফ আমি মাউস ধরতেছি না মাউস ধরলে আবার দেখা যাবে দুমদাম কি ব্রডকাস্টও এন্ড হয়ে যেতে পারে তো রিস্ক নিব না মাউজান নারালি গেছে বেস্ট অফ লাক টু টিজি এমএচ বুয়া নিবে গাইস আমার প্রেডিকশন টিজি মাঙ্গে কিয়া বুয়া 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 বেস্ট অফ লাক টু টিজি উই আর সাপোর্টিং টিজি ব্রাদার লেটস গো এই যে ফ্লুকজো একদম গা সারা দিয়ে খেলতে ফ্লুকজো এরকমই খেলে তাও 5টা কিল ভাই ফ্লুকজো এই যে খেলে সব সময় ভাই বাইরের কান্ট্রির মোড়া পোলাপাইন কত ভালো খেলে আর আমাদের মোড়া পোলাপাইন আঙ্গুলের মাংসের চর্বির বারে আঙ্গুল নাড়াতে পারে না শোনা ভাই দাও রিন নামের সাইড পুরো খালি আমাদের দেশের চিকনা পোলাপান এই ম্যাচটা খুবই কম্প্যাক্ট এই ম্যাচটা জোনটা পড়বে ডুপ্লেক্সের পাশে ক্লকে টুইস্টেড মাইন্ড কিন্তু ঢুকবে এসএস এর কাছে দেখো মাইরা দিবে বেরা নাই না ঢুকতে গেলে মাইর খাবে তো উপর দিয়ে উপরে দেখাও না বাইরে লস আছে মাইর খাবে ঢুকতে যায় গেলেই প্রেসার খাবে আর ওর তো ফুল কভার আছে অলরেডি এটা কভারে রাখা আছে কোনো ডিস্টার্ব নাই ফুল সেটআপে আছে টিম টেনশন নাই কোনো ভাই ব্রাদার কাস্টম দুইটা কিল আছে গাইস আমরাই তো গাইস না এই ম্যাচ দেখে কিন্তু শান্তি পাওয়া যাবে ভালো লাগবে এলাইভ থাকবে ভালো বিটিআর এর মিস করতেছি আসলে এই ম্যাচগুলোতে বিটিআর বিটিআর তো আছে ভাই সরি আর আরে ওরা ওগা পাকাম দি করে যা করছে লাস্ট 11 minutes into the game. This is Group B, game number 1. পরের ম্যাচে দেখেন কি করে আরে পাগল হয়ে যাবে গিলের জন্য পাগল হয়ে যাবে পরের ম্যাচে মার খায় বুঝলাম না এরকম করতে থাকে তোমরা এরা যাবে না ওরা বলছে हम नहीं जाएंगे সোলে রিকভার করে ফেলছে সোলে ভালো রিকভার করছে এরা এত লেট রোটেশন মারতেছে কাহিনী কি ভাই আরে ওরা ভাই ওরা মরে গেছে না মরার পরে রিকভার করতেছে আর কি এখন রিকভার করতে জোনের সাইডে পড়ে গেছে কিন্তু এরা পাথর ধরা ট্রাই করবে অথবা টানেলের মধ্যে ঢুকবে ওরে এটা বাল পাক না এটা হেভি বাল পাক না এর মতো বাল পাক না পুরো লবিতে আর একটাও নাই এর মতো বাল পাক না গেমস কি এর মতো আর একটাও নাই ওই দেখবে একা ঢুকে গেছে গাইস সাইডের মাঝখানে ওর মাথা মুটা গরম ইম্পসিবল কিছু না গেমসিং ঢুকে যায় উপরে এফেক্টস আছে বাবা এখনো পর্যন্ত 11 টিম এলাইভ এই লবিটা বেশি কম্প্যাক্ট
gonna start hurting. এ বালবাগ নাম কিরে দুইটা প্লেয়ার করতে বললো কখন মরলো লায়নের দুইটা কখন মরলো Dinoculus could also solve their problem. The bigger winner now is definitely a team from the States. Allah. Leon will have to huddle together and figure out a solution very, very quickly in the next half a minute. Flux over in a big rotation. Who is that man? Who is that man? পড়ছে এফএক্স এর মাঝখানে মুখে They have another team to be worried about. ভাই খেলাটা কি খেলা হইবো ভাই ভাই 11-12 তো বাদ ভাই But right now having an upper hand might be Flux. হ্যাঁ ট্যাকে বাদ গেছে আগের ইয়া থেকে আমি রোড ম্যাপটা দেখি নাই বালে বাদ 11 আর 12 নম্বর ওরা 11 নম্বর হইছে 11 নম্বরে বাদ গেছে গা টিইসি লায়ন এলিমিনেটেড ওরে হেড ওরে লুক রে মাইরে বাপ W7M put the team out. The Brazilian Tigers 6 eliminations on the কিরে season. ওয়াগরে মাইরা And দিছে MT7 stepping into the equation as well with Tip say. Even during one of the breakdown series recap snipers, players are integral. MT7 puts us in. We see Yago step up to the occasion as well. And our team vitality is their turn to make the ভাই না of their opponents. Only Tro is left alive. হাগু খান ভাই ম্যাচের মধ্যে প্লেয়ারদের হাগু বের হইলে কি করে কি করবেন দুইয়া লইবেন পানি থাকলে পানি দিয়ে দুইবেন টিস্যু থাকলে টিস্যু দিয়ে মুছবেন I don't know where Troll is going to make a run. We already spoke খাবে না about দেখেন very difficult spot. The vending machine is there. ভাই খালি পিছন দেখাবো So are many other teams. এই এসএস ক্লিয়ার হলো Troll কখন Gaming are on top of ওরে all এসে of it. They're তোকে already in the first floor of আর things. 9 So নাম্বার they have a better রাজদীপ vision of where the other teams are. And Al Ali, we already spoke about them. They are underground. Nobody knows that they are there. They made their entrance. They're holding their control. On the other end of our screen, even Miyakov gets taken down. But wait, Troll. He picks off Dix. He's bringing this down to individual. He's trying to put up glue walls. Troll trying to win this out on a 1v1. না বের হওয়াটা উচিত হলো না মারা দুই স্নাইপার না ঠিক আছে ভাই এই যে ওরে রাজদীপ Quickly jump in. সোলের সিঙ্গেল প্লেয়ার কেমনে বাইচে আছে ভাই দেখ taking advantage of the chaos. Al Ali gets themselves Troll না another এটা Troll হলে তো ঠিক আছে W7M right now. সোলের সিঙ্গেল প্লেয়ার পজিশন পয়েন্ট আনতেছে কেমনে ধাপাদা ট্রল ভালো ট্রল ভালো মারে আরে ভাই দাও ক্লুজ তো 13 কিল তো হইলো দত্তা স্যার পিড়াইতেছে দত্তা স্যার পিড়াইতেছে goes for a rescue mission. Bob's the captain. আর উপরে উঠবে আরে বাপ মার দেখ অবস্থা এরা বুয়া নিবে এরা পুরো পারফেক্ট বুয়া ভাই পোহা Might be a loss. He finds a player. না টিজি সমস্যা নাই টিজি মাঙ্গে কি বুয়া They are out. They only ended up getting 6 points in total. But Troll Gaming now they start stepping out. But Aaron gets hit by Rigby. Troll Gaming that is going to be the end. আরে টিজি মাঙ্গে বুয়াটা হইলো না রে আমার এই ম্যাচ দেখার মুড গেছে গা to give themselves that rematch against MIB Yeah. almost in the opening game by Ali. They're holding steadfast. They are the ones with the man advantage. He needs some help. But unfortunately, MIB are in the best possible position. Pass to Vinay. আল্লাহ রে এফএক্স এর অবস্থা খারাপ লসে বুয়া নিবে লসের সাথে লাস্টে পারবে না 4v4 হইলে লসের সাথে পারবে না আর এটা সিকিউর পজিশন লসে বুয়া ফ্রি বুয়া পুরা ফ্রি বুয়া বক্সে দুইটা কিল পুরা কিল পাই গেছে দুইটা কিল বক্সে দুইটা কিল ভেরি ফাস্ট বুয়া ইয়াকো কিছু বলে না কেন ইয়াকো কিছু কয় না কেন ওদের লবি হলে গরম হয়ে যাইতো গা আল্লাহ কি বলছো Brazilian team. Yanchul, okay? Okay. আসলে কি টেক বাদ গেছে একটু দাও না টেক বাদ আমি দেখলাম বটম শান্ত কেন এই আবার দেখাইতেছে আবার বাদ ভাই বটম 2 ডিসকোয়ালিফাই আমি রোড ম্যাপ দেখি নাই এজন্য এক্সপ্লেইন করতে পারিনি রিয়াদ ভাই বললো না রিয়াদ ভাই তো বললো মনে হয় আমি বলছিলাম যে টপ 2 বাদ হইবে bottom 2 very first game and we ended up seeing out like that which was as we said completely complicated না বলে গেছে bottom 2 বাদ কিরা হলো ব্যাপারটা because we spoke about it hey this team has a 11 12 যারা আছে ওরা বাদ ওরা বলছিলাম যে who
who did not even seem on our screens a lot. Good night, I guess. They ended up Good closing night. it out Good and night. ended up being a fight between the Brazilians. আজকে প্রথম দেখানে ম্যাচের শুরু দিয়ে মনটা কেমন কামড় দিয়েছিল কিন্তু আরো তো 6টা ম্যাচ আছে And guess who set up shop there first? Sure, got there first, they caught dips and they owned the area. Very crucial because even Total Gaming tried to play that out, but the আমার তো মতে আরো 6টা ম্যাচ আছে 12টা ম্যাচ খেলবে না they were the ones who stepped out of the clock tower, and that is the reason they were able to take down Total Gaming and put them down in an instant. And I think all the fights that we've seen MIB are they've been very quick in converting. Even in this, as we can see the replay, quick hits coming in from Yago on the sniper. That is the initial approach that double Fluxo. They had an opportunity to EWM দিয়ে একার 90 মতো চালায় মারে বাপ but Bob's going to give it to them. Last man standing over there, looking forward to extra eliminations, ends up getting 2 more, and that's going to be a total of 18 for the lot of Fluxo. Yeah, they get 18 eliminations. MIB Outlaws gets 14, and in a pretty ironic way, এরে লঞ্চার ছিল রে ওর কাছে লঞ্চারে এমন শেষ হয়ে গেল Yago who actually won 2023 together as well. দিয়ে লঞ্চার চেঞ্জ করে M2 উঠাইছে হাতে যা পাইছে তা উঠাই নিছে মাইরে বাপ But what a start we have. I mean, of course, barring the fact that RQ got wiped out first, which is unfortunate circumstances. I'm pretty sure Conchita is we're gonna take a moment to breathe and let these teams get back on track. So we'll be back with you guys in just a bit. ওহ সিক্রেট লেভেল ইয়া দেখাইতেছে ভালো জিনিসটা ভালো দামও ভালো হ্যাঁ দামি তো ভালো এ দেন না মাউস অটো কাজ করতেছে মাউসটা ধরছি আল্লাহ রে ভাই দাঁড়ান কি হইলো আরে মাউস অটো কাজ করতেছে শাওয়ার মাউস কোথায় থেকে কোথায় জায়গা আল্লাহ জানে তুমি আর ধরে না মাউস আরে আমি চাইতেছি একটু করে ঠিক করে ওনারে চিয়াপারে টান দেওয়ার জন্য মাউসটা ধরলাম খালি মডার কেউ নাইগা ভাই টোটাল 12 ম্যাচ খেলবে এরপর বটম 2 ডিসকোয়ালিফাই হবে বুঝতেছি না তো আমি সিস্টেম ভাই এটা কি রোড ম্যাপ দিছে টেকনিক্যাল গুরুজি এনে বলছে টেকনিক্যাল গুরুজি এতক্ষণ পর ভাই কত ঘুমাইবেন আপনি কোন তো ভাই সারাটা দিন গেছে ভাই তো সারা দিন কই ছিলেন আপনি আপনার ঘুম আপনাকে যদি বন্যার পানিতে ছেড়ে দাও ভাই উনি পানির মধ্যেও ঘুমাই যাবে পানির উপরে ঘুমাই যাবে উনি আমি কামের উপর তো ঘুমাবে ঘুমাই নাই ইন্ট্রো দেওয়ার কথা ছিল আফসারিকা স্বাগত है I consider myself টেকনিক্যাল গুরুজি really hard through all these years. ভাই ইন্ট্রো দেন আপনার হচ্ছে মানে to help my team to win EWC 2026 doing ইয়ার কমু ভাই do better. Thanks so much কত ফেক during the match at EWC 2026. হ্যালো High five. মারিও দা ভাই কি অবস্থা And we are back here and right আপনার ভয়েসে বলতেছে আপনি ঘুম থেকে উঠে এলেন আমি এতক্ষণ মারিওদার ভয়েসে মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছে আরে কি ভাই আমার কি 24 ঘন্টা এরকমই থাকে ঘুমিয়ে থাকে ভাই কালকে আরো 6 ম্যাচ আছে ট্যাগ বাদ না বুঝতাছি না ওকে বুঝছি দাঁড়ান তাহলে ওভারঅল 2 দিনের 12 ম্যাচ মিলাই এরপরে টপ 2 আমি এবার কিচ্ছু দেখি না ভাই কারণ মন দিল খারাপ না আমি রিসার্চ করছি না কোন টিম আছে এটা দেখছি না আমি কোনো খেলা দেখছি কিছুই করি না এবার কিন্তু আরেকটা কথা হচ্ছে যে টপ 4 বলে ফাইনালে কোয়ালিফাই করবে এইগুলা কেমনে বুঝলাম না তো all know Indonesia it's a powerful region এবার কি জানি করতেছে ভাই the title I mean not your team but Indonesia in general do you think you guys are সমস্যা নাই এই লাইভে আজকে যারা আছে এর মধ্যে যদি কোনো ভিডিও এডিটর থাকে ওই নেইমারের একটা ভিডিও বানাইছে না 2030 এর বিশ্বকাপ নিয়ে ওইরকম একটা তানভীরের একটা ভিডিও বানাও তানভীর মানে যে একটা ইমোজি দিয়ে ইয়া করবে হয়তো রে কমেন্ট করবে করে দাও তানভীর আবার কামব্যাক হয়ে যাবে ওটা আমরা দেখব হ্যাঁ রে ভাই in this season কটা ম্যাচ হইছে last season Indonesia still powerful and after tomorrow 6 teams will be eliminated from each group from Indonesia they 6 teams na 14 কি ওরে বাবা awesome thank you so much for the interview goal দিছে অ্যাডমিন রা কি বলে during the matches and I will see you there in the arena right thank you so much না ভাই টপ 6 না
12 ম্যাচের পরে টপ 6 এরকম কি সামথিং নাকি কিছুই তো বুঝতেছি না এবার রোড ম্যাপটা কি রে ভাই গ্রাফিক বলতে For RRQ, not really how you wanted to start off the day. ক্যামেলিয়ন খেলবা নাকি আজকে? হ্যাঁ খেলবো, দাঁড়ান এটা কতক্ষণে শেষ হয় দেখি। ক্যামেলিয়নও খেলবো, ক্যামেলিয়নের পরে আর্জেন্টিনা খেলাও দেখবো। আসলে কষ্ট করা লাগবে, অনেক কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্ট করা লাগবে। কষ্ট করলে ক্যাশ মিলে, কষ্ট না করলে গ্রো করা যাবে। হ্যাঁ কষ্ট না করলে আসলে কষ্ট না করলে গ্রো করা সম্ভব না। 12 ঘন্টা বইয়ে থাকতে হবে টোটাল 12 ঘন্টা প্লাস হবে মনে হয়, 3.5টা পার হবে ভাই। খালি একটু ব্রেক পাইলে হবে, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ব্রেক পাইলে একটু হেডফোনটা খুলে রাখতে পারলে হবে। I know it's going to be some of those Indian squads because actually one of them, Total Gaming, ended up having one of the best performances that we have seen early on, right? Out of the squads from India, but moving on from hydration break and one surprise squad. ভাই একটা শাউট আউট, আজকে আমার বার্থডে। ওকে হ্যাপি বার্থডে জাহিদ ব্রাদার, 25 টাকা দিয়ে আপনি একটা বার্থডে উইশ পেয়ে গেলেন। কংগ্রাচুলেশন, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গাইজ। একটা ইয়া করেন, এই যে পোলার একটু উইশ করেন সবাই, হ্যাপি বার্থডে জাহিদ সবাই দিয়ে দেন চ্যাটে। স্প্যাম হ্যাপি বার্থডে জাহিদ সবাই এভরিওয়ান। And Twisted Mind, they got 14 of the total points. And that's 12 points behind MIBR. Lost though, but it's still a lot when it comes to this group. Second match koi. It is a lot. And one thing that I know you're going to be happy, especially talking about Twisted Minds, is those eliminations that they were able to get, right? They ended up getting 14 points. Those points were coming from eliminations. You're big on them. Hey, very good. Hey, happy birthday Jai, pura chat hai. End up getting the booyah. They do end up with 18 illums. 25 টাকা উসুল ও ওইহান ওরান এটা কাজ করা লাগবে, স্ক্রিনে করে অন করে এগুলা খালি কি করে ওর হাইলাইটে দিয়ে রাখবে ফেসবুকের প্রোফাইল। I do understand that mindset ওর জীবনের অ্যাচিভমেন্ট so much of chasing that's happening, and I think they felt that they're not hearing all those gunfights, so they're capitalizing. I know some of the teams just slowly warming up, and then once they see a squad, that's when they use আমাদের লাইক কত চলে গাইস? লাইক চলে 21000। লাইকের গতি খুবই খারাপ লাইকের গতি। I mean, আর 9000 তো লাগবে। লাইকের গতি বাড়ানো লাগবে। I know a lot of people currently watching at home is hoping that SWL Esports does end নীল ভাই রাতে গেম খেলেন না? ended up getting a total of 2 মধু come on খেলি তো রাইতে। Yeah, we want more. Bring us আনকাস্টম খেলে ভাই ব্রাদার। I mean, I know this is the first day. আমি থাকি তা তুমি তো কালকে আসছিলে, তুমি তো কালকে ম্যাচ we were talking about that on আমি আসলাম না ঘুমাই গেছিলাম। ও কালকে ম্যাচ ছিল তো প্রজেক্টর গেম so this দেখতে time গেছিলাম। instead of just waiting for them কি ফাও ম্যাচ হলো ভাই কালকে। using that tactics, they were কোন হইলো র‍্যাঙ্কিং 1 নাম্বার আর 60 নম্বরে খেলা দেখছি কালকে। I really want to see RRQ. ভাই কালকে ফ্রান্সা খেলছে। ওইটাই তো কইলাম যে র‍্যাঙ্কিং 60 আর র‍্যাঙ্কিং 1 এরকম খেলা দেখছি। I think they might be able to turn around. And I know everybody here is going to be ready to see who's going to be winning. টেকনিক্যাল বাইরের কাছে কি আছে মোটা আছে শিয়াবে গোল দিছে তামদার লাগে Yes, I mean, Vegeta is right. We got to see if RRQ can get out শিয়া প্লে ডান দেন দেখি। Right? Something that is a very hard C word right now for them because he has been playing them for very, very long. But when we look at Sora, I unfortunately have to go just for a bit because I want to talk about team vitality. This is a map শিয়া এই দুশিতে একটা $5 সুপার চ্যাট মারতো। This should be an opportunity that they should close on. €5 বেটা $8 euro The quickest of all the games now. When we compare there's an opportunity. Let's go. চলো টেকনিকে ডিসকোয়ালিফাই। না এখনো হয় নাই। কালকে রেজাল্ট আসবে, আজকে না, আরো 6টা ম্যাচ আছে ভাই। ওভারঅল 12 ম্যাচের পরে তারপর
তারপরে লাস্ট টপ টু বটম আল্লাহ টপ টু বটম এসএইচ এর সাথে কি ক্ল্যাশ আছে এসএইচ কই নামে এসএইচ একোরিয়াম ওদের ল্যান্ডিং এ আছে দ্যাটস গুড ফ্লুকের সাথে একটা আর্লি ফাইট হবে কারে একটা মারা দিছে ফাঁকা জায়গা আছে ফাঁকা জায়গা আছে ও একদম কোনায় যাক ভালো 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 ওরা বেস সাইডে এফএক্স যাবে ভাই কিন্তু এফএক্স যাবে ট্যাগ ডিসকোয়ালিফাইড চেক এফএফ পোস্ট এফএফবি নো ব্রাদার এটা 12 ম্যাচ হবে এটা আমি জানি 12 ম্যাচ হবে কালকে টপ ইয়া কালকে টপ বটম ট্যাগ বাদ না ভাই 12 ম্যাচ হবে 6 ম্যাচ বাকি আছে কালকে যদি বটমে থাকে দেন বাদ পড়বে ইয়েস এক্স্যাক্টলি easier to pull off on the map for Solara if you are lucky enough to get onto the grind rails you can't get away but in this case জানি আসছিল গতবার E1 ছিল E1 এ এখন আছে কোয়ালিফাই করে নাই আফতার ভাই রুচি এত খারাপ কেন ভাই এই ভাই আপনি মাইক অফ করেন ভাই In the last game we ended up seeing being Sundar bole bombo they tried to play it out it did not work out and this waiting game troubles them and there it is another challenge coming in from C4 finds his second elimination here in Solar already literally say that Kapas needs to be the one that anchors down the field but unfortunately I think with him gone Mia Corp is going to be at least put shackles for now about cutting the losses यार किजर गान स्किन भाई है भाई अरे ये नहीं तो माने पावर लाइट ठीक है गान स्किन यूज करना देख सुंदर लगा looking for Total Gaming who actually had a great start in game কি রে ভাই ওয়াল করে না কে a team secret that started slow on Bermuda looking to turn things up in game 2 and that's number 3 here's the knock कोई रे आगे and Team Secret are now picking up eliminations. They only had 1 point at the end of game number 1. Now they have already 3 added on. TG koida ase. TG full support. They'll be happy. TG to full support asilo. Full support. Ache to TG full support ache to. TG buya. And RRQ and they will be able to hold themselves. Paile bye. And MIB are lost in still. And moving up. Now one I think he yes as the max 7 but lost. He's trying his best but it's not going to work out. Players are surrounding him still be able to double with কি রে আরআরকিউ কামব্যাকটা নিব মনে হইতাছে আরআরকিউ কামব্যাকটা নিব ওরে সোলে কি ফ্লুক জোরে মারা দিতাছে আরে ভাইয়া ও কি করলো পুরা পঙ্গু দুটো টিম পঙ্গু As Troll backtracks, MT7 calls. Kora maisre. Ki bhaga dilo e. That was a big recovery coming in from Troll. He's a very crucial player on that sniper and always delivers. আরে ভাই ফেসবুকে পোস্ট চেক করেন ফ্রি ফায়ার এটা জাস্ট আজকের রেজাল্টটা দিছে আজকের রেজাল্ট হিসেবে ওরা 11 নম্বরে আছে তো এইজন্য ডিসকোয়ালিফাইড সেকশনটা শো করতেছে কিন্তু ডিসকোয়ালিফাইড না বুঝতাছি না তো আমি আপনারা আমারও তো কনফিউজ করে দিতেছেন তো they need eliminations something that I had expectations on and they've not yet delivered it's just one elimination and made আরে এখনো দেখায় মধু দেখ and popped him from afar and that means the Straw has actually have a number advantage is gonna shock down with that one সুন্দর And Straw has now have a very good chance of taking over. But with RRQ taking out Exposy early on, they're going to come in as an intervention as Jump is already out of there. So now RRQ is Straw has problems. And it is happening already. RRQ with confirming eliminations and taking down players from Straw Hats and Straw Hats are in trouble. How do they recover from this? He is questioning who just challenged them. And it's not going to be an easy challenge. Delivery coming in on the Mac 10 from a bear. He puts the player down and who will look forward to a revive from one of his teammates. And the rest of Straw Hats are already booking it out of there. Very easy way to navigate from this area. They was doing just that. Straw Hats should be fine. A couple of Arsenal nearby and a revival point in the vending machine down the road. Team Vitality on the other end finds themselves Mia Corp again. Koja trying to pelt down the members of the USA team, but so far the glue walls have been nice. Team Vitality receiving some resistance from Miyakov and Biblik that takes out Joe. Not the best coming in from Team Vitality. আমি চ্যাট করতে পারতেছি না চ্যাট সব ট্রান্সলেট হয়ে যাচ্ছে তো উল্টা পাল্টা আমি তো ঠিকঠাক দেখতেছি আপনি বাংলা দেখতেছেন
না হ্যাঁ বাংলা ইংলিশে লেখা আর কি বাংলা when you already mentioned we spoke about this should be their map their match they should try to get back points get to the top of the charts looking at how the play of this game তাহলে তুমি আরেকটা আইডি দিয়ে দেখো তাহলে আরেকটা আইডি দিয়ে Vitality, which is the craziest thing because statistically they're technically not the best on this map, but whenever we get to that map and we look at the stats without Team Vitality, they step up. It's kind of a sick joke in a way. Having a captain kept alive by a buy, but someone still needs to go retrieve him. আর কি আগে ঝাড় খাইছে না এই ম্যাচে ভালো করবে Narki with 6 eliminations under their belt. Could cross pass with Vitality. Maybe even Straw has again. I can say to Neptune and everybody else on our expert panel, pish posh, there's no curse, you don't have to worry about it. It's just the RRQ play. The very first game doesn't work in their favor and then they manage to recover. Team Vitality would want to do the same thing as well. Straw Hats on the other end at Casavista, they managed to recover. এখানে একটু ঠিকঠাক দেখতেছি হ্যাঁ এখন কমেন্ট একটু ঠিকঠাক দেখা যায় but they would have wanted to eliminate the whole squad. Made an opportunity to run away, but he still not revived his entire squad. This is what happens when you run away from a very early on fight. You do not have enough coins or reinforcements. কি অবস্থা ম্যাপের কি অবস্থা এসএইচ কোথায় and try to get your player back up and I think that's ওই যে what আছে মাঝখানে right now. টিভি টাওয়ারে Quite an interesting জোন development. ধরবে এরা জোন ধরবে As we look at the edge of the circle, plenty of teams are doing it out. You know, you have RRQ and MIBR lost. The eastern side at Delta Isle, Team Secret and Lion on the western side as well. I think Lion are looking for disengage. They've already sent TZ full support guys. TZ full support. এই যে সেকেন্ড ডাইনোসরে বাঁচছে soon as they start dropping bodies and I think Games King is going to be trapped in. ভাই যারা যারা আজারা কথা কইতাছে ট্যাগ দি তাদের টাইম আউট মারে ওকে Actually getting a pretty good TZ full support guys. TZ buya. The circle shifts a little southern. TZ ভালো পজিশন And নিতেছে there's an opportunity where again Total Gaming end up being at the very center. Straw Hats TG এসে আগেও ভালো পজিশন নিছে বাট are heading in that direction. প্রেসারগুলো না ইয়া করতে পারতেছে না we already spoke about Miyakop and Miyakop just like the previous game they don't go out all brash at right the beginning. They wait for their opportunity, which they did pick up a couple in the early game, but it's not going to continue. But right as now, RRQ, the ones who are continuing, the team who just got the booyah trying and denying them, is going to be a big spray coming in and picking the players off, converting eliminations, and that's how we ended up seeing them getting their 6 eliminations in total. A way better spot than what we প্যারানা have কালকে seen in ম্যাচ game আছে one. তো And ইয়েস again, এক্স্যাক্টলি that is কালকে not তো ম্যাচ last. আছে Right now it's better for RRQ. অনেক ডিফিকাল্ট ভাই 6 ম্যাচে কামব্যাক দিয়া অ্যাট লিস্ট 10 নাম্বার হইলে তো একটা চান্স পাবে ভাই কথা হচ্ছে যেটা ডিসটেন্স বেশি নাই তো একটা ম্যাচ বুয়া করলেই ওই ডিসটেন্স কভার হয়ে যাবে বাকিরা কি ছেড়ে দিবে তারাও তো উঠাতে ট্রাই করবে বাট আজকে মোটামুটি যদি একটু 10 9 নাম্বার 8 নাম্বারে থাকতো মানে কলিজায় শান্তি থাকতো অ্যাট লিস্ট Fluxo on the other end, they have an opportunity to spot the player from Lion. Sneakily hiding in the time being here at the studio, and there could be an opportunity that they start off a fight that Lion are not prepared for. But I think Hax has an idea. He knows he's caught out between enemy land. He's not sure if he should head out and put his head there for a fight, and that is the reason he's just holding off until the players move out. But moving in for Team Vitality are going to be Al-Ahli as well as Straw Hats. So something that they have to wonder about and change their pacing. TG now are going to start receiving some of the shots from Team Vitality, but they do have a compound that could keep them safe. Mafia and App Team to take out Deeks in that exchange, but again, compound pretty much secured for now. So Team Vitality, they should be able to recover and readjust to the fight that's being put up by this Indian squad. And I think Total Gaming, there's also an opening where they could decide to go straight for the compound with Team Vitality if push comes to shove. But again, just going back to the previous game, if they try to hold out the compound for far too long, we've known teams who managed to surround them, and that is how, even after almost having a great start, they ended up losing the battle, and MIBR lost, ended up pulling up of a booyah itself. So small instances, these small minute things that you let go of becomes a bigger viral thing for the other teams. And Diamond taken out. Team Secret joins the feed again. He just came back. He just came back. I think we found a theme for Group B so far, Lucifer. Full squad, 10 আরে ভাই বাদ দেন না বললাম তো 12 ম্যাচ হবে প্রতিটা গ্রুপের 12 ম্যাচ হবে তো কইই তো দিছে ভাই স্কেজুয়াল এক্সপ্লেইন করেন কালকে আবার 12 ম্যাচ দুটো গ্রুপের খেলা হবে কালকে আবার এটা মনে রাখেন কালকে আসেন এরপর এক্সপ্লেইন করতেছি এসএইচ পজিশন দোসে টিজি পজিশন দোসে সোল জোনের বাইরে লিওন ওরা পারবে না লস জোনের বাইরে দিয়ে আসছে
Team Secret from Soul versus SH হবে না এখানে কম্পার্টমেন্ট অনেক Team Secret on the other end. Ninjirex YT যখন বাংলাদেশের টিমে ফাইট হবে তখন অপোনেন্টকে ফুল সাপোর্ট দিবেন না হয় বাংলাদেশের টিমের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান টিম সব সময় কি আর হবে নাকি ভাই সব সময় তো আর হয় না But those are just knocks for the time being. There's no confirmation. TG full support guys. TG full support. Gets traded out and now Al Ahly jumps to trouble me. This is just happening back and forth. These teams are just dropping players but not confirming any of them. Oh! All of a sudden runs and dots together. Miyakov and breaks the game wide open just as we thought that the drought will continue for a while longer. And RRQ springing to life and putting themselves on the board for RRQ versus Al Hilal Al Ali sorry RRQ রে কি ওরা মাইরা দিবে নাকি দিল এক্সপোজি বাইরে থেকে টুইস্টেড মাইন্ড আসতেছে তো টুইস্টেড মাইন্ড পারবে না বাড়িটারি খাইয়ে আসতেছে থার্ড পার্টি কি দিতে পারবে টুইস্টেড মাইন্ড কি থার্ড পার্টি দিতে পারবে এরকম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেল কেন তারপর 13 পয়েন্ট আছে ভাই পয়েন্ট আছে 13 কিল অনেক ও হ্যাঁ তাই তো দেই নাই 12 ম্যাচ এরপর এর টপ 4 টিম ফাইনালে यस আরে বাবা they have all their three players looking forward to this after converting a fight and they're running back into the circle leaving Twisted Minds in trouble. And Al Ali able to sneak past Twisted Minds as well. They poke for it. RRQ, they get the full revive, but the pass was laying in wait. He just came back and he is removed from the equation again. So RRQ playing from behind and everything is on the shoulders of Maal. হবে মাল হবে ওহো নামা প্লেয়ার মারতাছে হবে না গান পাই নাই ম্যাক 10 দিয়ে পারবো না RRQ getting trouble back and forth. They're trying their best to recover. It's not working out in their favor. It was Al Ahly first and now Twisted Minds. And Twisted Minds in this game especially are able to hold themselves off. TS. Wag basically later wag. Teams moving around. Now they have their own Team opportunity. Secret. Maal, he needs to run back. The champion of sea. কই মনে আবার দিব না পয়েন্ট নাই for him. He wants to look forward to a knock. মরবো জোনেই ওয়াইপ আউট And with Maal going out. 11 নম্বরে ওয়াইপ আউট পজিশন পয়েন্ট নাই বাট 13টা কিল আছে তো মোটামুটি এটা একটা এভারেজ পয়েন্ট আছে ওদের টোটাল 13 পয়েন্ট কিল placement is 0 point. They ran away with 13 and that's gonna feel out that booyah. Lost the last player. Flugzo versus SH. Flugzo মাইরা দিবে SH রে Flugzo মাইরা দিবে The Cassie fires Sai along the Flugzo full support combo to go up front. প্রেসার খাইতেছে ভাই প্রেসার সোলে মারতাছে ওই সাইড দিয়ে আরেক সাইড দিয়ে সোলে মারতাছে না রে ভাই না এত প্রেসার দিতেছে বাইরে থেকে ব্যাংক বানাবে দেখুন অবস্থা and Fluxo W7M are going to be doing have been wiped out. That was an opening for Fluxo and they're going to be happy. They put Straw Hats completely out of the game. SATL Esports এই লবি হার্ড আই থিং এই লবি হোল্ডিং অনেক বেশি আগের লবি চাইতে আগের লবি অ্যাগ্রেসিভ এই লবি প্যাসিভ তো প্রথমে Now Team Secret want to do the same thing. They have a total of 11 eliminations right at the edge of the circle. The same position even goes for Twisted Minds. And that is the reason we can see the inclination coming in from Team Secret to take out Twisted Minds as soon as possible. And it has been working wonders for them, right? They picked up the pace. Game 1 they played ওরে ভাই চারজন মিলে কেমনে মারতাছে দেখো না একজনের পাশে দাঁড়াইছে সামনে পিছনে না পাশে doing the same. But the eliminations hasn't been reflected just yet. We're still looking at 5 for now, but with 8 teams remaining in this lobby, there's a very good opportunity for প্রেসারটা কি দিছে প্রচুর প্রেসার খাইছে ভাই প্রচুর প্রেসার খাইছে এই প্রেসার নেওয়া যায় দুই সাইডে প্রেসার pinned down by PLS1. How did they get out of this predicament? The blue zone is behind. Team Secret is in front, and it seems like it will be easy pickings, like shooting fish in a barrel. Twisted Team Secret with 13. Twisted Minds, they are also in trouble. But Esports, he wants to trouble Team Secret. While they did pick up eliminations, they're looking good. But Jump's been lost. The man who brought the Ore. Toll
TG मांगे क्या the fight against Vitality not working in their favor, but Sibang and Vitality तो मार खाइतेছে সব দিক দিয়ে মারতেছে নেট যদি পারফেক্ট যায় ভাই ফুল টিম মরবো ফুল টিম ওরে ভাই লাল পুরা টিম ভাই ওরে নেট পোলার আইকিউ ভালো ভাই বাইরে দিয়ে আম ফিরে যাচ্ছে It's going to be crunch time right now. Actually takes out Leon before that glue wall comes out, and Team Secret might have just broken open Lions defenses. Guys, 21000 লাইক চলতেছে আপনারা তাড়াতাড়ি 25000 লাইক করে দেন ফাস্ট And Team আজকে Secret তো in a very strong লাইক অবস্থা খারাপ ভাবছি 30000 হবে Joe now needs to pocket for safety and will do so for now, but PLS catches him from behind. মাইটা দিতাছে বাইরে টিম সিক্রেটে ওয়াগে কি মারতাছে ভাই এই জায়গায় বইসা চাপতাছে বিগত 5 মিনিট ধরে বিগত 5 মিনিট ধরে এখান থেকে চাপতাছে ওয়াইপ আউট ভাই দুই সাইডের মার খাইছে এটা ওয়াগের বুয়া ওয়াগে যে প্রেসার দিতেছে ওই সাইড থেকে ভাই রে ভাই And they are the ones that get to voucher off and reap the rewards of heavy pressure এই যে ব্যারেলে রাখাবো কইতে দেরি টুইস্টেড মাইন্ড ভার্সেস ওয়াগ আরে ভাই রে ভাই মোবাইল করে ফেলছে বুয়া টিম সিক্রেট ওয়াগ বুয়া Team Kora. expecting for them to start off on group and heavy itself match. here for group B, but they figured out how the play was from every team, and now with 16 total eliminations, all their 4 players standing, they're looking forward মনে হয় না এবার বাংলাদেশ থেকে একটা টিমও কোয়ালিফাই করতে পারবে আশা রাখেন ভাই দেখা যাক আরো একদিন আছে না দেখি না কি হয় It seems like Team Secret have found the secret recipe. And this is the identity that has been missing, same as Twisted Minds, who are still looking for who they were back in their prime, but Team Secret roaring to life, led by some of the brightest stars. Tikwe out in front, Ngan by his side, right the corner, dropped it onto the pass to narrow down the battlefield, exposing next on the list, and Diamond will be dispatched in just a moment. Tikwe around the corner, Team Secret with 19 eliminations and a booyah. This is a big game coming in from Team Secret, and especially for Vietnam itself, to see their squad after just pulling off the SEA title, and now they're pulling it off here in Paris. If there's any doubt whether Spring was a fluke Team or Secret stroke যখন of আসলো this should এন্ট্রি নিল গুনাই quell বললাম some of those questions. কেন গুনাই ধরেন ওরা সি চ্যাম্পিয়ন ভাই আপনি গুনাই ধরবেন না কেমনে মানে ওইটাই তো কইলাম যে মানে আসার সময় তেমন কোনো মানে ওরা পাইলাম না আর কি আমরা আমরা ওরা নিয়েছিলাম কারে নিয়ে লুকজো নিয়ে আর কি ওরা নিয়েছিলাম ওই কোটা আগে মার গেছে ওরে খুশি ইয়নসল কি খুশি বায়াসনেস বুঝলাম না ওই এই রেফারি ফিফা রেফারি হবে না Last time the Vietnamese team was in EWC, it was back in 2024 in Saudi Arabia, Riyadh. That was PE Esports, but they had a subpar performance. They missed out 25. Team Secret, they have a lot of weight on their shoulders, and they're starting it off good. They are indeed. I think the game itself compared to game number 1 to game number 2 quickly changes, and you could see no desperation. It was just the holding off, the consistency, the commanding play that they had, right? We spoke about them. They were already at the edge of the wall. They could have taken a fight if they wanted it, and they could have jumped the wall, gone towards Twisted Minds. They could have moved towards either the fight between MIB or Loss or Fluxo happening. They did not. They held their fort. আরে ভাই এসেই তো 10টা বুয়া মেরে বাংলাদেশ চ্যাম্প হইছে তো ওটা কি আন্ডারডগ না বুঝলাম না Opportunity indeed, and that is perhaps the secret recipe is what's going to carry Team Secret all the way. But we also have fans from S8UL Esports right here in Paris, in the arena. There's still a lot more to give, of course. This is just the beginning of what is going to be a fantastic and adventurous journey. EWC পেজে রোড ম্যাপ এক রকম বাট বিডি অফিশিয়াল পেজে আরেক রকম মানে আমি দিনে রোড ম্যাপ জানি না আপনারা দেন দিয়ে জানাই দেন Now we're looking for the divisions and the ties to make a splash in the upcoming games. While you're looking at the SEA, I want to look at the South Asian team, Straw Hats. I did have high expectations. They should have started off really well, but Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, habibi. Eliminations to convert, but then instantly when they get a challenge or forced to take a fight against somebody, they're not ready for it. Esports win. Okay. The unknown, they're not ready for it. Same goes for S8UL as well. Individually, we saw Troll, the magic coming in on the sniper. He is just too sharp so far. But as a whole আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশের প্যানেল কই বাংলাদেশের পোলাপান না জানাচ্ছি করে না বাংলাদেশ
গেছে যারা গেছে এরা করতেছে কি যারা গেছে করতেছে কি ওদেরকে দেখাও যায় না সেটাই তো কইলাম আবার আইছে ফ্লুক করে এখানে ওরা টায়ার্ড হয়ে গেছে নাচতে নাচতে টায়ার্ড হয়ে গেছে আইফেল টাওয়ার কাছে টিকটক বানাইছে আইফেল টাওয়ার কাছে টিকটক বানাইছে আমি দেখছি মানে কি খেলা মারছে আইফেল টাওয়ার কাছে ঘুরতে আচ্ছা আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা কোথায় ওদেরকে একবারও দেখলো না কোনো ইন্টারভিউ নিলো না কি রে সেটাই তো বলতেছি আমি ভাবছি গ্যাং এর কথা বলতেছে মানে অডিয়েন্স ভাবতেছিলাম যে অডিয়েন্স কোথায় অডিয়েন্স বাদ দে বাপ আমাকে অডিয়েন্স কোথায় বাদ দে আইফেল টাওয়ারে যে টিকটক বানাইতেছে ওই যে কি জানি কয় আবজাইল ক্যামেরা ঢাকিয়া দিয়া পুরো আইফেল টাওয়ারে ওটা না জাদু খাইলা সাদমান ভাই বলো নাকি আপনারা ট্যাগ ডিসকোয়ালিফাইড প্রত্যেক গ্রুপে 11-12 ডিস খাবে কালকে প্রত্যেক গ্রুপের 5-10 খেলবে 5 থেকে 10 দেখতে হবে ভাই আমি রোড ম্যাপ জানি না এইজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত কারণ আমি কিছুই চেক করি না আমি নিজে গোয়া মারা খেয়ে বয়ে রয়েছি এজন্য প্রথম দিনে নকআউট প্রথম দিনে নকআউট তো হওয়ার কথা না Carol's going to kick things off and ask us some very interesting questions. It's going to be good. Of course. আজকে ওয়ার্ম আপ ছিল গাইস আজকে ওয়ার্ম আপ So ছিল recent form hasn't been great. So how good does it feel to kick off at EWC with a buia? Okay, a primeira partida, a gente sabe que vocês não performaram tão bem quanto vocês gostariam nos últimos jogos, nas últimas partidas, apesar da final do Free Fire ter sido muito boa pra vocês, né? Mas ainda assim não conseguiram levar o título. Como é que é pra vocês chegarem aqui e já começarem com um buia? এই কটা কই আমি দেখি না কেন É muito bom. Sorry. É muito bom, é claro que todo mundo fica muito ansioso pra jogar, então é muito importante a gente chegar com buia já, que já tira aquele peso, tira aquela ansiedade toda, e a gente consegue jogar bem melhor e ficar mais de boa e tipo fica mais de boa, tipo, tirar a ansiedade do corpo. Okay, so first দাঁড়ান আমি রোড ম্যাপটা দেখি গাইস ওয়েট a feeling of relax and we এই টিসি কি বাদ গেছে নাকি তানভীর ব্রো দাঁড়াও রোড ম্যাপটা দেখি ওয়েট বুঝলামই তো না কিছু বলা পাইলে তো এই রোড ম্যাপ আমি দেখছি বাদই গেছে for sure it's the best thing that we could have done today. I mean, the synergy looks great, Yago. You guys look at টোটাল হবে 12 ম্যাচ দেখতে দিয়ে দিয়েছে আমাদের এসএইচ এর একজন দিয়ে দিল আমাকে এসএইচ হাসান উনি আমাকে রোড ম্যাপ দিল উনি তাহলে স্ক্রিন দেখতেছে 15-16 জুলাই 24 টিম তাহলে 12 টিমে 2 গ্রুপ প্রতি গ্রুপের 12টি ম্যাচ প্রতিটি গ্রুপের টপ 4 টিম ফাইনাল স্টেজে কোয়ালিফাই করবে 5 থেকে 10 যাবে সার্ভাইভাল স্টেজে প্রতিটি গ্রুপের বটম 2 বাদ পড়বে ainda sendo o Fluxo que é um dos seus maiores rivais na Liga Brasileira, 24 টিম 2 গ্রুপ 12 টিমের 2 গ্রুপ 12 ম্যাচ পার গ্রুপ আচ্ছা 2 গ্রুপ হলে 12 ম্যাচ হবে পার গ্রুপে নাকি 12 এটাই তো বলতেছি 12 ম্যাচ হবে যেমন 15-16 2 তারিখ দেয়া 15 তারিখ আর 16 তারিখ 12 টিম টোটাল 24 টিমের 12টা গ্রুপ 12টা টিমের 2 গ্রুপ ঠিক আছে 2 গ্রুপ এ বি প্রতি গ্রুপের ম্যাচ 12টি 6টা হইছে মাত্র মানে আরো 6টা আছে তারপর কালকে বেসিক্যালি কালকে বটম প্রতিটা গ্রুপের বটম 2 বাদ যাবে কালকে আর 5 থেকে 10 সার্ভাইভাল স্টেজে টপ 4 যাবে ফাইনালে আরে ওখানে কথা আছে ইয়া নাকি ও আচ্ছা এরপর হচ্ছে পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছে ওটা কালকে আজকে না টাইটান esports club disqualify পোস্ট দিয়ে দিছিল বুঝছো Então, você acha que você garantir mais um título, especialmente do EWC aqui, ajudaria o seu legado a ficar cada vez maior? Ah, com certeza, meu legado já com certeza é muito forte. Ganhando a EWC em si fica inexplicável. Pra mim já é muito inexplicável, mas é um grande sonho meu também, sonho do meu time em conquistar a EWC. Okay, so win EWC definitely would add up at my legacy of course. Car background থেকে জানি সাউন্ড আসছে একটু দেখিয়ে have a stronger image in Brazil and কি আমার তো হেডসেট লাগানো সাউন্ড আসে কথা কি টাইপের সাউন্ড শুনি this is my dream. I want to win a EWC. Background That's sound, definitely my dream, and I will have my team win a EWC. Well, after that first map, that dream can definitely come true. And with that being said, we are going to head over to a very quick... We're just going to head over somewhere. We're going to come back very soon. Thank you so much for checking us out. Thank you so much, Yago, for joining us in this video. We'll be back right after this. পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছে আরে ভাই
আরে ওই কি কয় ওগাপাকা গ্রাফিক্স ডিজাইনার মানে পাইছে আর নগদে পোস্ট করে দিছে Alien Z. Okay. It's the E cap. আরে ওইরা কথা ডিজাইনের কথা কইলা ভাই নিউজ চ্যানেলগুলো এমন অবস্থা যে মনে করেন নিউজ সঠিক না বলে রাখতে বলা আসলে তানভীর কি করে না দ্বিতীয় বিয়া করব আয়রন করে যদি কালকে দেব এটা সব নিউজ চ্যানেলে আসছে ফ্রি ফায়ার esports ওয়ার্ল্ড কাপ EWC টুর্নামেন্টে 3 ধাপে অনুষ্ঠিত হবে ওরে বাপ রে বাপ মুলা ভাই এটা আপনি সব দিবেন ভালো কথা এগুলো পড়তে পড়তে যাবে এখন You wind up here, the boulevard of broken keys. Don't sing Green Day, don't sing Green Day. Every one of which কালকে টোটাল প্রতিটা গ্রুপে 12 ম্যাচ কইছেই Losers live forever here, and if you listen closely enough, you can hear the voices of disappointed parents who said that playing video games টপ 4 যাবে ফাইনালে কালকে 12 ম্যাচের পরে দুই গ্রুপের 8টা টিম পরে 5 থেকে 10 EMEA, and they managed to get one whole win. So move over Survivor here stage because the finals was 100 Thieves and NRG. That's right, all American baby. These colors don't run, they soar. The Battle Royale of the Apex Legends final featured 20 teams, and no surprise, Team Falcons won. Wait a minute, no. They finished 8th. Sorry, it was favorite Team Liquid who... No, they finished even further back at 9th. Oh, because it was actually 2024 champion Alliance who... Oh, come on, who won? Unlimit? Sorry if I'm saying it wrong, but like most people, I've never heard of them. They beat every top contender to become the first Japanese team ever to win ALGS. This will also help them on the road to winning the club championship. Nope, never mind. That's their only team, and they're not even registered for the club championship. Still, my Japanese heritage is proud that we can produce both esports winners কইতাছে একটা পরে দিয়ে আবার কয়া ভুল কইয়া দিছি আচ্ছা আরেকটা হ্যাঁ রে না বলতে যাচ্ছে যে আনএক্সপেক্টেড হইতেছে ইসিডব্লিউ যেটা এক্সপেক্টেড সেটা হইতেছে না Sorry, actually nothing of note yet. I'll have more on that next week. And finally, things were heating up on stage. প্রতিটা গ্রুপে 12 ম্যাচ খেলা পরে বটম 2 বাদ যাবে না হলে আপনি গেমে ঢুকে হ্যাঁ দেখছি ওটাই বলতেছি আর টপ 4 যাবে ফাইনালে আর 5 থেকে 10 যাবে সার্ভাইভার স্টেজে If only the football World Cup had been so kind. Well, guys, what is happening? 3 tournaments and 3 new champions, no title defense. এরপর সার্ভাইভার স্টেজ থেকে টপ 4 কোয়ালিফাই হবে তাহলে all underdogs at the top. I'll tell you what it is because I've said it before and I will say it again. This tournament is about the losers. See you next week. কাব্য ভাই গেছে বলতেছ যে কি গেছে কাব্যর এই কেবল স্টোরি দেখলাম আমি পোলাবান্তি কইতেছে গেছে না যাইতে পারে না কেবল স্টোরি দিছ ওর পাসপোর্ট 2 matches are done for Group B. We started off 22 ঘন্টা আগে Brazil, but in this second one it was none other than Team Secret, Conchita. Yes, finally. This is the Team Secret that I've seen grabbed that title of the World Series Spring, and I think the organization that they have, the way of playing is what gets them here and what gets them the booyah. It's about time actually because I was really waiting for them to perform really well and they did not disappoint at all. I mean, look at that. They definitely didn't disappoint. 7 eliminations there for Hong Am and one team that I know you were keeping a close eye on, Lace. It's none other than Twister Minds. I mean, this team, I guess if we take you back sort of to the online, didn't look too great. Okay, not looking too hot. হাসান ইশরাক রোড ম্যাপ হইলো পুরো পার গ্রুপে 12 ম্যাচ ওভারঅল পয়েন্টে টেবিল টপ 4 এ যাবে 11 মিনিট ইয়েস রাইট and they are now in contention to sit in that sort of top spot. And I know me and Neptune were kind of like fighting on this before, like, next year ECW জানো US saw that match too. হবে না ভাই সৌদি তো হবে এবার তো প্রবলেম ছিল দেখে I mean, they had an early altercation with MIBR. They had to retreat and regather on the eastern side. But that was kind of only thanks to RRQ who came in and like, oh, I'm just going to be a little bit of distraction. They were able to sort of get away. সৌদি ওদের অরিজিনই তো সৌদি এরা জাস্ট এবার ওই যে ইরানের সাথে কনফ্লিক্ট হচ্ছে যে এই জন্যই ওখানে সেফ না যার কারণে দেয় নাই They did only have 3 players out of the 4 whilst, you know, they're going up against Team Secret with their whole entire squad. But the ability to adapt and change from Twisted Minds. Don't leave them out of the conversation, guys, because they came to play, even in match 1 with like their 14 elims. They are Shiab to Europe থেকে কোন বাস শিখতে তুই যাস না I'm excited to talk about আমি তো জানি আমাদের টিমগুলো তো ফাইনালে ওঠার মতো back then it was just all aggression.
জয় চিল্লা না বাংলাদেশের কোনো পি নাই সাপোর্ট নাই জয় চিল্লা even with that, like jump was Dari just game lagay ta selfie dilla going into the sides until he reached windmill, went পাইবো না তো over এটা কে revive, সাইফেল and টাওয়ার then even in the final phases of the পাইবো না series, তো he's that, like Twisted Mind is part of it. So this is not something that we often see from Twisted Minds. Yeah, but speaking of differences, I'm actually a bit disappointed because we were hoping to see something more from Fatality, right? They are showing that being different is actually something that you can do to achieve a better এই পাগলা ভালো করে দেখেন কাব্য ভাই গেছে এই যে কইতাছ তো কাব্য ভাই গেছে ভালো করে দেখেন বুঝলাম না the 7th position overall, only 8 elimination points. That's sad, actually. Yeah, maybe they'll be able to turn it around. I mean, they are practicing something new. We were kind of hinting at it too. এটা আগে স্টোরি হবে How it was going to go. Could have gone great, could have gone bad. এরপরে হয়তো বা ফ্লাইট ধরছে Performance there in that last match was Ali. Yeah, exactly. I mean, they're really expecting we're not aiming for blue yet. They are just going for elimination. কালকে থেকে করবে consistent with their placement point, and there was we're seeing a similar pattern here for those who are taking the top of the board. Just stay silent, make sure that you can go for elimination, aggression from a distance. That's what I can say. Go for those elimination out of the sniper. Just capitalize on it. I mean, Solar is one of that map, though you can move fast because of slide rails, but there's also a lot of elevation that you can work with to get all those eliminations. I mean, you're talking about be aggressive from afar. Okay, all right, Vitality. I mean, you got two snipers. Maybe we'll start seeing that. One team that was able to actually be even more aggressive there in that second match was none other than RRQ, as we're going to be taking a look here at the overall ranking. Fluxo with 38 points. And Fluxo, honestly, Neptune, they started off hot. Yeah, exactly. I mean, they're getting back-to-back squad wipe. I would say it was still a slow lobby. I would say for the first 2 or 3 phase, but you've seen how well they hunt their opponents. They know the rotation of what will be taken or needs to be taken to choose their fight. They're not going in a little bit too careless at that point, and that has been the strategy of Fluxo right now. And given that there's not so much of the giants, the titans, I would say that's part of Group A. Group B, they are just wrecking it. Yeah, and I mean, if you know, we talked about that strong start from teams, right? Come out of the gate swinging, and that's exactly what Fluxo did. You know, 15 eliminations, I believe, in match 1, giving them that incredible strong start, and obviously showcasing that on the leaderboard. But Lilas, how can you not be hyped with what's going on for Team Fluxo behind us? Like, you know, we talked about the mentality of players, right? Yep. How could you not be hyped having this whole entire crowd just like playing drums and singing your song? Like, it's absolutely incredible, and it's working for them. Like, can I have like a crew that follows me around with drums and slice when I'm napping, like wake me up and stuff? Can I get a production? Can I get that organized? Thank you. They were absolutely non-stop during the matches. Right now, that's why they're kind of calm, because they're being able to relax a little bit. But going back, we saw RQ there trolling with just 13 points. I know this is one team that you were very high on, Conchita. How are you with their performance so far? You didn't want them to start off slow. They did bring it back in that second match. Yeah, one thing for sure is that I think we really need to reconsider talking about our favorite team in the beginning of the show, because there is some serious jinxing going on. It happened with Aurora before, and now it happened with RRQ now. Like, what the hell? From now on, I'm just going to keep my mouth shut. But yeah, in all seriousness, I think RRQ, well, the first game, obviously, it wasn't a great start at all. Being the first team to get sent back to the lobby was honestly quite embarrassing for a team in their caliber. But then again, it's what really lit the fire under their asses, I think. Because if we see hello everyone, game, I think hello they everyone. They are trying to learn more about their opponents, and that's what exactly what they did. একটা সুপার চ্যাটও মিস হবে না দাঁড়ান এলিগেটর ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট তাসিন ভাই সাকিব আদনান ভাইকে চিনো জিজ্ঞাসা করেন কেবল ভিডিও কল দিতে সাকিব এরা সব অস্ট্রেলিয়া দিয়ে খেলা দেখতেছে I am not. I mean, looking at the statistic itself, 9th position. সাকিব আদনান কে যে জেলা স্কোর এটা yeah আমাদের ফ্রেন্ড in Southeast Asia আমাদের ভাই
my brother, the mastered mind. Yeah, So that's ওরা possible reason অস্ট্রেলিয়াতে না where এখন, she's ও তো coming অস্ট্রেলিয়াতে from. থাকে। His strategy এরা একসাথে opponents খেলাতে want to bring something স্ট্রিম in. দেখতেছে সব But একবার। one thing that I want to see is we've seen that in game number 2. Mal was left alone, even a sniper. He couldn't defend himself because he doesn't have the weapon. But on Clash Squad, where it's a different mode. গাইস এখনো আর বেশি দূরে নাই, আর মাত্র 203টা লাগে 35000 সাবস্ক্রাইবার হইতে। তাড়াতাড়ি করে ফেলেন, বেশি সময় নাই, Just make sure that they can survive. তাড়াতাড়ি করেন, তাড়াতাড়ি। Similar to what we've seen often happen, especially if there's snipers and one left behind. Yeah, I keep saying that if EFOS has Russia at the center stage, I do believe that Mal should get more chance to take the spotlight in RRQ because he actually got what it takes. And again, he's also one of the youngest players that is playing for RRQ. So yeah, I think it's just a great এই যে opportunity for him সুন্দর to সুন্দর, really shine হ্যাপি and হ্যাপি do হ্যাপি what he's able to do সিফু সিফুল্লাহ মনসুর ভাই, থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট। Because they did end up bouncing back on that second match. অনেকক্ষণ সুপার চ্যাটে খরা ছিল, এখন একটু একটু আইতাছে, ধন্যবাদ আপনাদেরকে। এই তো সুন্দর, 812 813 814 815, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বাড়ান, 35000 করেন। এই ইয়া কত হইছে তোমার? ওই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব কত হইছে? 10000 ক্রস করছে? হ্যাঁ 10000 হয়ে গেছে তো, অনেক করেছে। I'm going to be looking. We just talked about them. Team RQ 10700 চলে, 11000 হয়ে যাবে। I know you're currently looking as guys, full support guys. এই যে আরো একটা রিফ্রেশ মারছে, আরো বাইরে গেছে 5টা 10টা। 790 চলে। To pick it up because Troll individually has done big, but I think the entire name of the game, at least in Group B so far, is that you have to adapt. We ended up seeing Team Secret, who were very silent in the game number 1, instantly adapted to game number 2, and now they're all in, got their booyah already. Even Twisted Minds did not have a great start, but on the other end, Fluxo. So far, এই যে সেকেন্ড চ্যানেল আরো 5টা বাইরে গেল। Husky hasn't seemed wayward running away from somebody. And we have slightly tighter margins, right? Exactly. Like it's not like after game 2 we see a very top-heavy lobby, which is very good because I think even up to the 7 and 8 spot, there's a pretty good chance that they can make it in the top 4 by the end of this evening. Speaking of which, I do, want to bring out. চলো খেলা আবার শুরু হবে গাইস। এই শুরু হতে 22000 লাইক চলতেছে, আপনারা at least 25000 তো যাবেন, 35000 করেন, at least 25000 যান। হ্যাঁ ভাই, একজন লিখছে যে বোকা, আপনি কি অডিয়েন্সের থেকে বেশি খবর রাখেন না? আমরা ভিডিওতে দেখেন তারপর বেশি। Again, I think Solara has always been the map that I look forward to for Team Vitality because I feel like that is sort of what is going to light the fuse for them to come on. আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি কাব্যকে কল দিছিলাম, আলা কল ধরে না। বন্ধু আমার সাথে বিক্লান্তি করলো গাইস। আজকে থেকে কাব্যর সাথে বন্ধুত্ব খতম, সম্পর্ক বদলে গেছে, সম্পর্ক বদলে গেছে। Where's heaven or hell? It's time বন্ধু আমার ফোন ধরে নাই, সম্পর্ক বদলে গেছে। ম্যাচ শুরু হবে কখন? এই যে ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে গাইস, ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে। চলেন আমরা ম্যাচে মনোযোগ দিই, আরো 3 ম্যাচ আছে। Placement points integral if you want to talk about potential tiebreakers at the end of the day. Very rare occasion, but it's always good to have some insurance policy. And in this case, I'm looking forward to see if teams RRQ landing খালি। Group A, no teams actually like to go there. You play on the ক্ল্যাশ ওমা টিজি ছাইরা দিছে, সেন্ট্রাল ছাইরা ব্রাজিলিয়ান নামছে RRQ এর জন্য। SH স্কিল অজ SH এ খুব ভালো স্টাডি করছে, ওদের ক্ল্যাশ হইতেছে না। Have not had a great start ওদের so far. SH এর কোচ মালয়েশিয়ান কোচ। I think these are the only 2 teams that are a little bit of an offset compared to the entire 10 lot that we have, who are looking closer, tighter, as you already mentioned, versus Mia already breaking out between these two. Looking at it, Twisted Game sound कैसे गा? and there it goes, Diamond gets the opening. That's the very first elimination, but a quick answer back by Nyx. But can he pick up the elimination? Can he confirm it? That's going to be crucial. Kappa trying to use the chrono and confirm the elimination. But it's not working in their favor. They're about to lose another, and Kappa also goes down. More players from Miyakop dropping one by one in the hunt for just to pick one elimination against Twisted Minds. আরে এই তো কপালে শুনি আছে, ও উড়ে দে Twisted Minds. ওরে হেড বয় মুখের উপরে হেড মারা দিছে। সোল আসে থার্ড পার্টি দিতে। মিয়ার একটা অলরেডি ভিতরে স্টোরে আছে, এক্সপোজি যাবে, যাইয়া ওই সোলোটার লাগে 1v1 করা লাগবে।
There is some significant damage dealt to Twisted Minds as they are down to their last member, and we did discuss about this. They ভাই আপনার রিয়াদকে একটু কম কথা বলতে বলেন প্লিজ। কি রিয়াদ ভাই তো কথাই কয় না অনেকক্ষণ হইছে। ইংল্যান্ড সাপোর্টার ভাই কাব্য ভাই EWC তে গিয়েছে, আপনি ওনার ফেসবুকে চেক দেন। ওকে ওকে গিয়েছে তো ভালো। ভাই আমি তো কোনো কথা কই না, আমাকে ক্ষমা করে দাও ভাই। ওই দিয়ে ফুল সাপোর্ট টিজি বুয়া breaking the glue all over. Now the best weapon for টিজি পজিশন Aztec. বেশি ভালো, এখানে সাপোর্ট দেয়া মানে বোকামি। Pushing him into his crosses and they find the knock. Confirmation to follow as well. And Troll Gaming this time going a rather aggressive approach at the এই যে very start. সব দিক দিয়ে ঘিরে রাখছে। sets it up for এখানে সাপোর্ট দেয়া মানে আমার সাপোর্টের গোয়া মারা ভাই। আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। So make it 3-4 team. But the job is not done just yet. They might have Weatherstorm and Setline packing temporarily, but RRQ has just shown up in the compound, attracted by gunfire, the noise of bullets flying in the air. And let's see if Total Gaming can hold a candle to the Kings of Kings. It is going to be tough. Happy Taskin Ahmed bhai, thank you for the super chat from Saudi Arabia. ধন্যবাদ আপনাকে, অনেকক্ষণ পর পাড়ার উপর পানি পড়লো। But Total Gaming, they took an aggressive foot forward. Can they continue that is something that we have to wait and approach for. But SH মার খাইতেছে from the very beginning have been surprising every squad and now challenging Flux, so taking the player but sent down. Back MT7 back. Guys 848 চলে, আর বেশি লাগে না, আর 52টা তাড়াতাড়ি, আর 151 but no so far. টিজি রে আর কি ধরছে, And RRQ has done some significant damage to টিজি Total আর Gaming. ওরে ভাই ধরছে দুটা ভাই, টিজি কি শুরু করছে, এই টিজি Gives himself the third RRQ টোটাল গেমিং এর মানুষজন আছে নাকি এখানে? Everyone আর কি বলা ভাই সব। Total Gaming in India, they know what Mafia is capable of. If he is এই আব্বাল্লো পোহা and it seems like in এটা কি পুরোটা সময় নাচতেই থাকে? and Maal again এত এনার্জি কইতে আয়? আমাদের কোনো মানুষ দেখতেছি না, আমি বুঝলাম না কিছু। আমাদের কেউ কি গেছে? আমাদের অনেক আছে। কই যাচ্ছেন ভাই আপনি নিয়ে প্লে লাভ হইবো, রাইফেলটাও নিচে যান না, সব দিরে পাইবেন আপনি। আমাদের মেন কথা হইতেছে যে আমাদের তো গেছে অডিয়েন্স, আমাদের তো গেছে টিকটকার। A limit to how much Viva has to get bring back before the weight crushes him. Check back with RRQ in just a little bit. Straw has now shown up the compound of Mia Corp, who are just vacating this spot, but you gotta টেক কি ডিসকোয়ালিফাই না, কালকে আবারও 6 ম্যাচ দুটোটা গ্রুপের, মানে এসএইচেরও 6 ম্যাচ হবে, টেকেরও 6 ম্যাচ হবে। আজকে যেভাবে হইতেছে কালকেও সেম প্রসেসেই খেলা হবে আবার। তখন গিয়ে যদি প্রতিটা গ্রুপের বটম 11-12 তে যদি আমাদের কোনো স্কোয়াড থাকে তাহলে ডিসকোয়ালিফাই হবে। He did not get the revive. Yeah, this was a very তাসিম ভাই কি আপনি কেমন কোন যে যদি দেওয়া যায় দেখবেন যারা যেমন লগে যা টিকটক শুরু করছে, but Maal making a run. Congratulations for 10k sub done. Thank you brother. Just in time. এই দাঁড়া টিজি কারে লিমিট করলো, and they're back in. Eliminate করে না খাবে। They'll be flying up, but almost Shanky got him, and he would have taken that knife and driven through RRQ and out of this game. Yeah, by his deathbed, he brings two of his teammates back and keeps the heart of RRQ beating. আমাদের বাংলাদেশি টিমগুলো দুইটাই কেমন জানি উল্টাপাল্টা খেলতেছে। ভাই ইমেলে আজকে লাইভে একটা থাম্বনেল পাঠাইছি, ভালো লাগলে ইউজ করতে পারেন। ওকে ফ্রেন্ডজি ব্রাদার দেখবো। RRQ can make it further down the road. We're looking at a total of 16 points for now, as we excluding the placement points. Vitality also another team that we're looking for magic. And I can't believe I'm saying this, Lucifer. When we came in today, and I thought that EVOS is going to be the team that struggles the most out of the 3 Indonesians, but that was not the case, right? EVOS, even though we've only won 2 years, did finish top 4 in Group A. And right now it's Team Vitality who are struggling the most. I think we were having this discussion, right, when we were talking about maybe they also themselves were telling us that maybe it was just an experimental phase down in ACS Spring, and it actually looks they are able to deliver results here on the Yeah, ধরবো রে। He didn't want to believe it. এক্সট্রোপ হিল দিতে পারবে, হিল দিতে পারবে। মিডলে কোনো প্লেয়ারই নেই। রাইট হিল দিয়ে দিবে। জোন
কি কোনোভাবে ফিল্ডসের আর্সেনালের দিকে পড়ছে কোনোভাবে কি ফিল্ডসের আর্সেনালের দিকে পড়ছে ওটাই ওদিকে ফাইট জিতা লাগবে ওদের এসে যদি ফাইট না জিততে হবে না হিলও দিতে হবে ফাইটও জিতে লাগবে প্লেয়ার নাই তো প্লেয়ার এখনো শর্ট হিল দিছে একটা হিল দিছে নীল হিল দিছে নীল হিল দিছে না তো দুইটা তো দুইটাই বাকি তাহলে একটা ওদিকে পড়ছে একটা তো মরছে একটা মরছে আরেকটা হিল দিয়ে বের করে পয়েন্ট নাই তো পয়েন্ট পাইতেছে না Team Secret they're not going to wait riding off the momentum এই of জোনটা game টানবে 2 পানি সাইডে we had a fantastic sequence of events that led to the ঝামেলা আমি বাংলাদেশ টিমের বুঝলাম এরা ফাইটে ঢুকলে একটা প্লেয়ার আগেই দৌড় they can fight থ্রি প্লেয়ার ফাইট নিলে তো আমরা ফাইট হারবো আমরা ভাবি They've been at the top of the charts, but so do Team Secret want to get in that direction. This time trying to try and find an opening. So far they've not found. Rather they've found and received damage. They've been forced to back off. And there is it. TQ has been taken down. Now on 7, he's also been spotted. Oh God! Anything to say. Back into the lobby. Nothing else. Round 7. এই পালা এইমিংও ভালো মুভমেন্টও ভালো এই যে হেড মারতো আগে সব খালি রেড নাম্বার মারতো পোলাই দুইটারে নামাই দিছে দুইটারে নামাই দিছে to cut down the ranks of Ali, who seemingly had an advantage but falls in the hands of PLS1 as he locks in an ace for his team, the 6th point in this game and the first team to wipe out back in the game, back in the game, চারজনই back in the game. That was not 9 পয়েন্ট মাত্র ওদের I was Al Ali almost looking in control, but anything can happen is what Group B একটা প্লেয়ার দেখে 11 কিল 8 কিল 8 কিল PLS1 left to his own devices and was able to work magic. Exactly. 3 consecutive shots to take down 3 individual rushes, running at his teammate. That is the kind of support that we need. That is what defined his current meta with snipers. এটা জোন পুশার নিলে তো they mold the world and they shape the results. Team Secret now in a powerful spot. And so is ভাই জোন পুজার রে গাড়িতেই ফেলাই দিবে এটা কি লবি picking up a couple in his name. Drop the player quick on the confirmation as well. Team Secret after finding a full-on wipe, they have another challenge right in front of them. That's going to be Fluxo, the roaring fans right here in Paris, and now they have a challenge in front to try and push out Team Secret. It's not been easy from game number 2, the pacing, and especially after what PLS1 did. And look at his position. I don't think they have an idea about it. And if he starts Fluxo bold এদের কাছে বোল্ড থাকে he puts Bobs down and trouble already Bobs কি রিভাইভ পাবে চান্সেস আছে এখনো স্টিল চান্সেস আছে but it's not going to happen because there's the পাইতে পারে could be trouble here for Fluxo, but there might be a disguise of blessing by Twisted Minds if they decide to take a fight with Team Secret. Potential three-way fight here. Team Secret having a bit of a কি মনে হয় লবি থেকে এই লবি কিন্তু নরমাল কই নরমাল ওই লবির চাইতে এই লবিতে সার্ভাইভিং আরো বেশি হইতাছে আমি বললাম তো ওটা অ্যাগ্রেসিভ বেশি আর এটা প্যাসিভ বেশি প্যাসিভ লবিতে সার্ভাইভ করা আরো টাফ প্যাসিভ লবিতে পজিশন পাওয়া যায় না এই যে এই জোনে মরলে এখন যদি কেউ মরে হইব 11 নাম্বার Fluxo could take this opportunity to get a couple of free points. That was one of the smart moves coming in from Fluxo to make sure that they go behind the sniper and not give him position. And now Twisted Minds have the advantage of it because all the players from Team Secret have been crunched. They've been forced to be together and Twisted Minds like this. Diamond off the flank. He spots the players, but মিয়ার একটা বাইচে আছে সোলের একটা বাইচে আছে Diamond down from afar. গাইস সাবস্ক্রাইবার আর বেশি লাগে না আর মাত্র 27 টা লাগে 127 আর 127 লাগে তাড়াতাড়ি feeling. Now they're chasing the players. Bob's the man who was knocked by Team Secret is now wanting to revenge for that action. Yeah, Fluxo really pushing forward right now. They had control of the safe zone. They could play লস চ্যাম্পিয়ন হবে এবার দেখে রাখেন সবাই ওকে সবাই দেখে রাখো Thankfully for Team Secret, nothing of value was lost. Even the vehicle wasn't completely wrecked, so they could rotate up to the high ground. And in fact, right ভাই আপনারা যে লবি করেন আপনারা সবাই মিলে দেশের লবিটারে ঠিক করেন একটা প্লে স্টাইল ঠিক করেন আপনি ধরেন দন হবে ভাই আমাদের প্লেয়ারদের দন হবে টাকা ছাড়া কিছু ছিনে না কি বাল ঠিক করব কইলে হয় নাকি ভাই মাইন্ডসেটে প্রবলেম যদি মাথায় প্রবলেম থাকে
মাথায় প্রবলেম, এটা কেউ ঠিক করতে পারবো না। গাইস এই জায়গায় যে কটা অর্গের প্লেয়ার দেখতেছো, যে কটা অর্গের প্লেয়ার দেখতেছো সবাই খেলে চ্যাম্পিয়নের জন্য, চ্যাম্পিয়নের জন্য trying to kind of itch towards team secret and team secret as well. It happened in the previous game, but it has to conclude because if twisted আরে ভাই আপনার যদি অ্যাচিভমেন্ট থাকে, আপনি যদি টপ হন, আপনি যদি ভালো খেলতে পারেন, টাকা অটোমেটিক আসবে, টাকা আপনারে খুঁজবো, আপনার টাকা খোঁজা লাগবে না। কিন্তু এখানের পোলাপান একটু ভালো খেলতে না খেলতে টাকা খোঁজা শুরু করে দেয়। আরে ভাই আল্লাহ কি মার খাইলো এটা। ভাই ভাই ওই কি এটিএম চালালো না কার 90 তে চালালো বুঝলাম না। ওয়াইপ আউট 12 মিনিট চলতেছে খেলা, এখনো যদি মরে 10 নাম্বার টিম ভাই, 10 নাম্বার their teammate back. There's a vending machine right in front of them, right in the safe zone as well, and they can't get there on time. মানে Seems like আরে everything এটা is খুবই laid out for প্যাসিভ Team একটা Secret to potentially make it to the final stage again. could be a back-to-back. Not something that we've not seen. We've already seen in Group A that have been made. ऐसे পজিশন ধরতে পারবে, চান্স আছে। And that is the revive. But on the other end, আরে মারা লাগবে, কিছু করার নাই। find Miyako. মাইরা খেলতে হবে, মাইরা খেলতে হবে, এখন মাইরা খেলতে হবে। They've not been having a great start at all here in Group B. They've been তাও খারাপ না। They need to pick up pace, but Flux so ফালা দিবে না গাড়ি। they're at already the top. গাড়িতে ফালাই দিবে। The thing that they're missing is the booyah. কিন্তু এই জায়গা প্লেয়ার ফাইটে ব্যস্ত না। They couldn't, they got taken down. But now, if they fight Team C, এটা লাখের উপর ডিপেন্ড the challenges for booyah will be swept out. And this is round 2. They put Team Secret in a very uncomfortable spot. 10 নাম্বার 8 নাম্বার সার্কেল ক্লোজ করতেছে, দেখো and now are back for revenge. Gio with the push on forward, Gluor goes down, but ওরে ভাই বলছেন নেট bombs at the setup. ওই কলম কি হয় কি অবস্থা ভাই? শিট ম্যান, পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট, But can বক্সের টিম নেট ভাই, পারফেক্ট নেট। doesn't seem like it is going to be a reality this time. কইছি না গাড়ি দিয়ে খেলা দিতে। PLS1 again quickly running away. He ওই was যে the ওই গাড়ি saving ওই যে grace. হ্যাঁ Yes, এই যে and Ace was found Yeah. now. No challenge for him to take the player down. He had to go out of the পজিশন zone না ওই ধরে যে গাড়ি সেই যে রিয়াই তো মারা হইছে and win it out. But on the other গ্লোবালি মারা end, হইছে। the team who's putting a lot of efforts after getting their very first booyah here in Group A. It's going to be মনটা খারাপ হয়ে গেল রে ভাই, পজিশন ধরে রাখতে পারে না এরা। inside the circle, but খালি মুভের উপর থাকলে হইব না তোরে ভাই, খালি মুভের উপর থাকলে হইব না। ইন্ডিয়ান কি একটা টিমও আছে এখনো? টিজি আছে? ডিআরএস যতটা ভালো খেলছিল, ডিআরএস এর খেলা দেখে ভালো লাগছে। না ডিআরএস ভালো খেলছে ভাই, যদ্দূর খেলছে বহুত ভালো খেলছে, লাস্টে পয়েন্ট বের করতে পারে ঠিক আছে, কিন্তু ভালো খেলছে, অনেক ভালো খেলছে ভাই। টিজির মতো টিম আরআরকিউ রে প্যারা দিতেছে, বুঝো কি খেলা হইতেছে। যারা টাকা খুঁজে না, আপনারা তো তাদের নেন না, আপনারা খুঁজেন ওয়াল নন, তো টাকা তো খুঁজবেই ভাইয়া। যান আপনি মার্কেটে, তাহলে বুঝবেন। এখন আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যখন টিয়ার 1 টিম, একটা ভাবেন ধরেন আমরা T1 টিম, আমরা অলরেডি আপার ক্লাসে আছি, ধরেন সাপোজ বেশি না টপ 18 তে আছি, আমরা ধরেন টপ 18 তে আছি, আর টপ 18টা বাংলাদেশি টিমের মধ্যে ধরেন আমরা আছি। এখন আমরা তো ধরেন হুদাই কাউরে উঠাই নিয়ে আসতে পারবো না, আর হুদাই কাউরে উঠাই নিয়ে আসে যদি আমি অফিসিয়ালে বসাই দিই, ও তো পারফর্ম করতে পারবে না। আপনি লজিক্যালি একবার চিন্তা করেন যে আপনি একটা পোলা দিয়ে চলে আসছেন, ওই পোলার আপনি ডাইরেক্ট বসাই দিয়েছেন, ও তো ওই প্রেসার নিতে পারবে না। ও যদি খেলা উঠে একটা বিষয়, ও যদি খেলা উঠে ওখানে ওর একটা ইউজ টু হয়ে যাবে, কিন্তু ও যখন ডাইরেক্ট এসে আপার ক্লাসে বসে যাবে, যেমন ধরো আমাদের পোলা পাইন, আমরা কোনো পোলা পাইনে যখন নিই ওরা প্রায় সময় ভালো খেলতে পারে না। যেমন ধরো একটা কথা বলি, একটা কথা বলি, স্টোনের যথেষ্ট পরিমাণ ফায়ার পাওয়ার, পোলা অনেক ভালো খেলে, কিন্তু ওর উপর এখন মেন্টাল প্রেসার আছে যে ফ্যান্স, একটা ফ্যান ফলোইং টিমের মধ্যে আসছে, ফ্যান্সদের কথা শুনতেছে, ফ্যান্সদের কথা পড়তেছে, তখন ওর একটা আলাদা মাথায় প্রেসার পড়ে, ওটা ও নিতে পারতেছে না দেখে ওর পারফরমেন্স এখন খারাপ যাইতেছে, নাহলে পোলা এর চেয়ে ভালো খেলে আরো। তো এটা একটা ফ্যাক্ট ভাই, বুঝা লাগবে। তা আমরা তো যে ধরেন একটা টিম আন্ডারডগ, মানে আন্ডারডগ কি একটা পোলা বলতেছে খেলবে, কোনো ওয়েল নোন না কিচ্ছু না, ওরা আমি কি হিসাবে নিব? ও তো প্রেসারটা নিতে পারবে না এখানে আইসা, এটা তো বুঝা লাগবে। ওর তো পারফরম্যান্স দেখা লাগবে, ভাই 3v4 খাইলো না টিজি এখানে। 2v4 খাইলো, ওদের একটা ডাউন হয়ে গিয়েছিল। 3v4 খাইছে। দুইটা ব্রাজিলিয়ান টিম লাস্ট জোনে, ম্যাক্সিমাম টাইম ওরাই।
ভাই এরা কি মাইটটা দিতেছে দেখো এলওস ইয়াগো মারতেছে ভাই কান 93 চালাচ্ছে কান 93 কান 93 গাইস ওরে মাই রে ভাই কান নিয়ে ভাই এটা দিয়ে নিছে বুয়া 3v4 বুয়া নিয়ে নিতেছে 3v4 আরে আপডেটের ওই যে 99 আছে না 99 খেলা ওরে কি মারতেছে ভাই কান 93 কান 93 এটা এডব্লিউএম না এক এটা কি ভাই জেনারেল 3v4 বুয়া নিয়ে নিছে ইয়াগো কি কিছু করব ইয়াগো কি কিছু করব ডিজিটা যে মারতে ওইটা বেশি আনএক্সপেক্টেড ছিল একদম পুরো from SCA taking out from any other region because they've been looking ওয়েনে যে প্রোডাক্ট কইতে যে আপনারা খালি ওয়েল নোন নেন তা ওয়েল নোনটা হইছে কেন তো নিজের প্রমাণ করেই আসছেন তো আসমান দিয়ে উড়ে আসছেন on the sniper এটা টুর্নামেন্টে নিজের প্রমাণ করতেছে নিজের last year when was on the cusp of victory. They were the only team from Brazil that had a chance to be champion role. They were denied. But that time, back to back 3v4 huh and he could পোলাপাইনের অবস্থা হয়ে গেছে কি এখন দুই দিন একটা টিমে খেলেই তারা হতাশ হয়ে যায় ভাই একটা টিমে আইছে এই ব্রাজিলের জার্সি পরা ঠিক আছে ভাই বিগ ফ্যান নেইমার MIBR loss hey Tanvir bhai hello হ্যাঁ but right now on the ban of MIBR loss he is reminding everyone who he used to be. This is just incredible to pull off. Sure that they get their very first booyah. MIBR loss already. ইয়াগো এখানে বেশি মারছে ভাই এমন হইবো ওই যে যেগুলো আছে ওগুলা ক্যামেরা বন্ধ করতে হ্যাঁ করা তো didn't look like he had a bit of an hassle. He ঠিক আছে ভালো হইছে বাট 6টা পারছস না 6টা আছে তো 6টা দিলে 6টা দিমু সমস্যা কি হ্যাঁ হইলো তাহলে হইলো মানুষ আছে কিনা এটা হলো মেইন বিষয় আমি ঠিক আছে আরডিএস নুসরাত জান তন্ময় ভাই ঠিক আছে ধ্রুব মাহমুদ তার 5 জন তারপরে আরেকটা কে ছিল কালকে not easy to achieve but কালকে তো ফয়সালা না কইছিল ফয়সালা কইছিল আরে ফয়সালা না পাঁচটাই তা incredible performance right we were looking for teams to hit the ground running but we are also looking at the same time for them to close out strong because that what matters the most and I think MIBR they have the recipe for both of their categories hit the ground running and they closed out strong 3 games in a row. Right now, see, we've done with almost the halfway, if you want to call it. Yes, we have 12 games in total, but at least for day one of the group stages, Group B has played the 3 games. They should have understood the whole lobby. Now, if you take one team out, there's 11 other teams that they have to understand of what they need to do to get off. And let's hope they start doing better. Right now, they are taking a quick breather, and they will be jumping back into the lobby. So you guys don't go anywhere. সবকটারে নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে একটা রুমে ফেলাই দে রুমে ফেলাই এবার খেলতে কর দেখ আমাগো পোলাপানের পারফরম্যান্স ডাবল হয়ে যাবে এমন নেই এটা কি কথা কোন ভাই কি রে ভাই আলাদা আলাদা রুমে খেলাইতে তো হোটেল রুমে খেলাইতে ডাবল হয়ে যাবে আমি কইতাছি পারফরম্যান্স ডাবল হবে পোলাপানের ল্যান্ড খেলার এক্সপেরিয়েন্স এই জায়গা প্রত্যেকটা টিমে ল্যান্ড খেলার এক্সপেরিয়েন্স আছে পোলাপানের ল্যান্ড খেলার এক্সপেরিয়েন্স খেলবো কেমনে ইমেল এটা ভুল বলছেন ভাই এটা ভুল আপনি যেটা বলছেন নিউ নিলে যে ওই ছেলে পরে প্রেসার নিতে পারবে না এটা পুরাই ভুল আপনি একটা কথা বলছেন না আমাদের মাইন্ডসেট ঠিক নাই এটা আপনারও তাই ভাইয়া এটাই আপনারা এখন বুঝবেন না ওই যে নন স্টপ বাইরে দেখা যায় আরে বাবা কি রে and this is first time like streaming like this time I selected for the call stream and you know আমি তো এমনি করে ইংলিশ কইতেই পারবো না এই তোর ভাবি লাগে হাত স্যার ভাবি লাগে হাতে ধরে রাখছে good matches না আমি তো এরকম ইংলিশ বলতেই পারবো না আমার কনফিউজ হয়ে গেছে আসলে ওই মাইকি নিয়ে নিতেছে সাইরা দিছে হাত সাইরা দিছে ভাইয়া ধরবো নাকি ধরবো না মেয়েটা পুরো এমবারেস হয়ে গেছে ওই সেমরি চোখ দিয়ে খায় দিচ্ছে ওরে
Yeah, this is a very good show, and we are being like we are very lucky to have the EWC and the same thing happening in the hello Englishটা সুন্দর আছে না ভাই আমি তো এটাও পারবো না ভাই আমি তো এদুরও বলতে পারবো না ভাই ইংলিশে আমি বলবো দিস স্টেজ ইজ ভেরি গুড স্টেজ and I love this stage. Thank you for inviting me. Yes, thank you for inviting me. And I love you. We have two teams, and one is tech and one is SH, and I am very grateful to be here. এরকম করে বলতে পারবো আর বেশি পারবো না বাংলাদেশ play good how so hope for because I think they did a very good start, but we have final match So have not only 4 games remaining in this, but lots of gameplay left so far in Free Fire. So we'll have to see how everybody does. And I don't want to take you away from your chat for too much longer. So thank you so much for chatting with us. ও ভাই মায়া কি কত জোরে কথা কইতেছে এটাই তো বুঝি না এই তো এরকম কইয়া দিমু থ্যাংক ইউ আমি বুঝতে এবার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা দাও তবে এখন ক্যামেরা অফ করে পরে দেখা যাবে আমি মাঝখানে ফাকিং ক্রেজি কইয়া দিছি দিস ইভেন্ট ইজ ফাকিং ক্রেজি ভাই this is fucking crazy That was amazing. Bro, 3 games and 2 থামানো এই booyahs. That is fucking quite জিনিসটা something থামানো for যে কত MIBR. But also, we didn't hear about আমি খুব ভালো করে Team জানি Secret, because for a second there, I thought this was going to be their game. They wiped out Al Ahly and then they wiped out Twisted Minds. And if I remember correctly, they won the FFW 2026 by getting consecutive boosts. গাইস আর মাত্র 80টা 35000 সাবস্ক্রাইবার তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করেন আর মাত্র 79টা ফার্স্ট বুঝলাম না নন স্টপের জায়গায় আমাদের কাপ্প থাকার কথা নন লাইক বাড়াবো মাত্র 1000 লাইক বাড়ছে তানভীর ভাই একটা ভালো আইজিএল কিভাবে একটা ভালো আইজিএল হইতে হইলে আপনার গেম স্টাডি করতে হবে বেশি বেশি করে আপনি বাইরের টিমগুলোরে ভালো করে দেখবেন কে কেমনে কি করতেছে কবে কি হইতেছে না হইতেছে সেভাবে করুন হ্যালো জ্ঞান দিতেছো কি জন্য ভাই তুমি তো অফিশিয়ালি নাই আমার থেকে জিজ্ঞেস করছে তোমার থেকে তার কেউ জিজ্ঞেস করে না এখন এটা কি আমার দোষ এমন কুফা দিবে ইমেল ভাই ফার্স্ট রাউন্ডে ডিসকোয়ালিফাই খাই যাবে এই যে ওর জানের ভয় আছে এই বেবি জানের ভয় আছে ইমেলের নাই ভাই আপনি আমার কাছে ইংলিশ কোর্স করেন ইয়েস আই ক্যান ইট ইন ইংলিশ নো প্রবলেম in the starting rounds. I mean, MIBL, they'll be watching them because 3 booyahs is coming their way. But of course, I know we're very much itching to get into those next matches. Lucifer, do you think MIBL is going to be able to achieve that third? Lost a tabletop. লস তো টপে থাকবে ফ্লুক তো টপে থাকার কথা 10 পয়েন্ট লিড ব্যাক আছে Yes, there could be another opportunity here for MIBR. They've been looking লসের লাভ হয়ে গেছে and the action that they brought in, they put themselves on the top of the charts. A total of 62 points, 37 eliminations, and as you guys guys আর মাত্র 69টা তাড়াতাড়ি keep going brother keep going. Yes, Evo's Divine do not have to be worried about, but a close competitor. আজকে তোমার গোল কিরকম কি কমপ্লিট হলো ব্রাদার গোল এখন বেটা 60টা 50টা সুপার চ্যাটে গোল কমপ্লিট হইলো না আর লাইক টার্গেট ছিল 30000 এখনো 22000 আটকে আছি বাকি কমপ্লিট আমি দেখি এখানে নতুন ইয়ে হয়ে গেছে আগে 50টা তো কমপ্লিট হয়ে গেছে না হয় না ওটা 40টাতে ছিল আমি রিসেট করছি হ্যাঁ 42টা ছিল না ওটা রিসেট করছি কোনোভাবে কি আমাদের ব্যাক দেওয়া যায় না না এডি হবে না ভুলে গেছে তুমি কুফা টানবে কুফা দিলে ইমেল ভাই শেষ একদম ভাই একদম I'm not sure. তাহলে ভাই যেহেতু দিয়ে I এলেছি think আর to ask Conchita as well as Neptune again. না না Because এখন they've been talking about it. ইমেল এটা মাথায় রাখো যে এখন তানভীর হচ্ছে স্টিমে বসে থাকবে আর তুমি কিন্তু খেলবা তোমারে কে বাঁচাইবে তোমারে কে বাঁচাইবে কও বাঁচাবে কেডা চলো আমি বলি ধরো চট্টগ্রামে তো থাকো তুমি তাই না ওখানে সব ভাইছে না আমি কুফা দিয়ে দিই ভাই তোমার ঘর সব ভাইছে যাক ছাত্র তুমি লাইভে না আসতে পারো হ্যাঁ ভাইয়া তোমার কুবার উপর আমি মুতি আলারপুর
কুমার উপর মিতে বাঁচাই দিতে আজকে যে ঠাড়া রোদ পড়ছে আর কোনো যাও হিমেল এক কাম করো আরো 3 ম্যাচ বাকি 2 ম্যাচ বাকি ঠিক আছে তুমি তোলের সাথে পড়ছে ও ক্ল্যাশ এ ম্যাপে যা ক্যামেরা ম্যাপে যা গোল দিয়ে দিছে এটা কার গোল আর কিউ গোল দেওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি আর কিউ গোল দেওয়ার এনা আর কি আবার ঢুকছে এক্সট্রা ওইদিকে আলাদা এক্সট্রাবের সামনে বানি যায় বানিরে আবার রিভাইভ দিছে আবার মারা দিছে তাহলে মারা দিছে কোনো কিল ফিট দেখায় না কিচ্ছু দেখায় না 16 তিনটা এখানে বার দেখা যাইতেছে শুধু 4 কিল করে ফেলছে ভাই এই শেষ দেখাইলো ভেরি গুড শাবাশ আর কিউ মার খায় পানি মার দিবে ভাই সাপোর্ট দাও মার দিবে আর কিউ আর এসএস এর মারা দিবে এসএস কোন টিম ওইটাই তো টিমের মধ্যে পড়েনি ফুল সাপোর্ট আর এই যে আর কিউ এই যে ওরে ভাই রিয়াল আরে 16 সব নামছে কি রে ভাই আচ্ছা না এটা ক্ল্যাশ দেখাইতেছে রিপ্লে আরে বোকা চোদা হয়ে গেছি গা সোয়াদ বুয়ান ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ভাই আগে বলছিলাম স্টোন আরে না ও একটু ইউজ করলে পারবে প্যারা নাই ভালো খেলবে পানি দেই জ্যাকরে রিভাইভ দিতে আইছিল কুদ্দুসের মতো আরেকটা বোল্ট মারছে ভাই এটা কি শুরু করছে এখানে আরে ভাই আরেকটা বোল্ট মারে নাই রিপ্লে বাল এটা রিপ্লে কিন্তু এই রিপ্লে আল্লাহ মারা দিল ফাইটেরটা মেরে দিছে এই মামা না প্লিজ সমস্যা নাই দমপুষার আছে সমস্যা নেই এসএসএ দমপুষার আছে ব্রো এরকম বললেন না ব্রো কি রে কি এসএসএর কিল কই গেল শুরুতে না 4 কিল করলো পরে এখন 3 কিল করলো তো আসো তো 4 কিল দেখাই না কিল তো 60টা হচ্ছে ও Maybe India Multi with RQ somewhere out there in the wild. নষ্ট হয়ে গেছে ভাই নষ্ট Have it all planned out. আরে সেই Team Secret is a team জম্পুসারকে রিভাইভ দিতে পারছে রিভাইভ দিতে পারছে the past two games have had great আছে এসএসএর প্লেয়ার আছে ওই পাশে আলাদা সেই পাশে kind of fumble in the middle but we also got to give props to the team that took them down, right? MMBR loss was quite the force. আবার আইছে পোহা On that map. ওই ওই যে তোমাদের ভাবি দেখো সবাই দেখো তোমাদের ভাবি ভাইয়া তোমার নিবি এখন তোমারে ব্লক মারবি ইমেল মিয়া আরে লাইভ দেখে না সমস্যা নেই এই ইনবক্সে দিতে কতক্ষণ লাগবে দেতো এই বেবি দেতো না সেটা না এই ইমেজে দিলে কেউ দিয়ে দিবে শিওর আচ্ছা গার্লস কমিউনিটির কেউ যদি থাকে কারো পরিচিত থাকে গার্লস কমিউনিটিতে ফরওয়ার্ড করেন তো এই ভিডিওটা কাইটা ম্যাক্স 7 নিয়ে শাবাশ 5 কিল করছে কাহিনী বুঝলাম না ভাই আজকে ডিসিতে কাদের নিছেন ভাই উল্টাপাল্টা কথা বলে ভাই আপনাদের কাছে অনুরোধ ভাই অডিয়েন্স ক্ষিপ্ত একটু উল্টাপাল্টা কথা থেকে বিরত থাকি 43 again. It's gonna cycle through this now. ওরে মাথা উড়া দিছে ওরে ভাই কি রে এই পোলাতে সব মেরে দিতেছে They had to rely সব জায়গায় ম্যাক্স 7 চলতেছে খালি ম্যাক্স 7 তো চলবে ম্যাক্স 7 এর ড্রপ বাড়াইছে না ভাই ড্রপ বাড়াইছে না ভাই এদের প্লেয়ার চেঞ্জ হচ্ছে না এলগাডো গেল রে আমার এলগাডো গেল রে এদের নেমলেস না জানি কোন টিমে খেলতেছে নেমলেস প্লেয়ারটা তো এদের ছিল না এদের টুইস্টেড মাইন্ডের নেমলেস তো গত 6 ম্যাচে খেলে গেছেন এজি গ্লোবালের প্লেয়ার ছিল মনে হয় ওটাকে বাড়াই গেছে নাকি এজি গ্লোবালের নেমলেস in terms of elimination it's a great game so far in the start 3 games done this is game number 4 মিয়া এই শালা মিয়া বলে হিমেল মিয়া হয়তো ওনার হিমেল টিম এই হিমেল টিম সিক্রেট এলিমিনেটেড what the hell টাটা কি রাশ করতেছে রে ভাই ভাই প্লেয়ারই চালাই থাকতেছে না সব চালাইতেছে ম্যাক্স 7 ম্যাক্স 7 এর ড্রপ বেশি তো ম্যাক্স 7 চালাবে না বল
He turns around and fires এলিমিনেশন না দেখো ভাই কত ডি আর এলাই 44টা সবাই রিভাইভ দিতে যাচ্ছি রোহান লোক ভাই থ্যাংক ইউ ফর দ্য সুপার চ্যাট ভাই প্লিজ আজকে ফুল সাপোর্ট আর্জেন্টিনাকে দেন ভাই স্ট্রিম হবে ফ্রি 22 প্লাস সাবস্ক্রাইব করে রাখেন রাতে স্ট্রিম হবে দেখা যাক কি হয় হ্যাঁ কেমনে দেখবেন খেলা মানে স্ট্রিমে রিঅ্যাকশন আর জানি ব্যাকগ্রাউন্ডে spawning slightly ahead, confirming the presence of no one. Well, now মাঝে মধ্যে গাড়ি যায় ভাই গাড়ি গেলে তো কিছু বল বাইরে বসে সোলাসকে আমি মার খেতে থাকি ওরা খেলা পারে দুই প্লেট ডাউন চল সোয়াইপ আউট খা ওয়াইপ আউট আরে এসএচ মার খাই কেন তোমার এসএচ এর একটা মোটে বাপের সাথে বাত করে এসেছে এসএচ রিভাইভ দিছে এসএচ রিভাইভ দিছে গাইস আর বেশি সাবস্ক্রাইবার লাগে না আর মাত্র 39টা তাড়াতাড়ি 35000 টার্গেটটা কমপ্লিট করেন আজকে আমার মনে হয় এসএচ কোয়ালিফাই করে যাবে বুঝছো এসএচ কোয়ালিফাই করে যাবে ও যতটুকু মনে হয় এই রাউন্ড অন্তত কোয়ালিফাই করবে দেখি কি হয় এট লিস্ট একটা টিম তো কোয়ালিফাই করা উচিত ওরে তাহলে পরের রাউন্ডগুলোতে দেখবোটা কি বানি বেশি ছিল আগে বের হয়ে গেছে পানি আগে বের হয়ে গেছে এসএচ মার খাইতেছে পানি বের হয়ে গেছে অবস্থা দেখ বানি নগদ রোহান লক থ্যাংক ইউ ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই আপনি প্লিজ বলে দেন ফুল সাপোর্ট আর্জেন্টিনা না এটা বলে কোনো লাভই নাই ভাই so far, I mean, MIB কারণ কি করছি না right? I mean, এই ফ্লুক্সোর প্লেয়ার ভাই কারো থেকে কেউ কম না উজ্জিন খেলা প্রচুর ভালো খেলে আরে সোলো ভার্সেস স্কোয়াড মারে দেয় মধ্যে পারবে বুঝছো জিও বুজ্জিন দুইটাই ভালো আর বব 77 তো আলাদা লেভেলের ভাই বয়সের সাথে সাথে বলে হাতের রিফ্লেক্স কমে তাই এরা দি দামড়ায় এরা ভাই এরা আরে ভাই এদের বয়স হইছে যে এমন না এদের বয়স কম কিন্তু শরীর বড় We saw the stage also talking about the same thing. এদের দেখতে দামরা লাগে যেদের বয়স হয় নাই একটা গাড়ি নিয়ে দাবড়াচ্ছে ভাইটালিটি গাড়ি নিয়ে দাবড়াচ্ছে he owned it. And Lion instantly put him down. This game Lion also has 4 eliminations. Seems like they are trying to move in the direction of finding a lot more elimination. But I'm surprised that we've not yet seen any elimination from Gamesh. Game করে দাও গেম চেঞ্জ করে দাও পার্টনার গেম টিমা আছে গাড়ি উঠাই দিছো and this is something that I think they need to dig deeper to find. আরে আল্লাহ They could start with getting solid confidence on team vitality. অবস্থা বেশি খারাপ বাঙালি Passage wipe out. Last year on the world stage, he has been a pillar of his squad. One of the youngest player in the entire tournament, but also one of the most gifted long-range players in the meta with snipers. Aside, and he was right now. Everyone is looking at him, and all eyes are on him, and yet still axe tags. Kind of trace himself from one total gaming up to 2 launch pad available to this. দুইটা ম্যাচও কামব্যাক সম্ভব ভাই Lion now getting hit upon by total gaming. ওতটা ইয়া মরা করেন না Quick trade coming in from Gamesh. That's not going to be a confirmation, or finally it is. So they এটা do হচ্ছে lose a player. বিডি লবি হইলো Total যে gaming had to go for a quick revive. And Vota is the one who did that. Lion on the other end, they want to chase the player who went for the revive, the vending machine. আসলে ইয়াদ দিয়ে লাভ নাই এরা গেছে কেবল প্রথম Winchester in hand for hacks, but he's taken down. ভাই মাথা নাই করে দিছে And Vota all alone trying to hold himself off. এটা ইজি দিবে নাকি দেখ অবস্থা দেখ From afar with the sniper. Good attempt there from Vota to really keep Lion pinned down for the rest of his team. ভাঙা গাড়ি নিয়ে বের হইছে দেখ ভাঙা গাড়ি নিয়ে রাশ দিয়ে দিছে Gets revived regardless, so TG back to full force. না ওটা নিজেদেরই প্লেয়ার রাশ করে I mean, game 3 was the game মেন দেখছো নগদের উপর এক জায়গা তার জায়গা now we're slowing down a little bit. I say it's slowing down just because we still have 39 players in the lobby. We cycle through plenty of reincarnations at this point. We've only lost 2 teams, Straw Hat and Team Secret. Lost loud ভাই পুরা পুরাই চকা খেলতাছে This lobby of Group B itself tells you ব্রাজিলিয়ান সব টিম ভালো খেলে মোটামুটি সব টিমে এভারেজে থাকবে ওরা ফাইনালে সব টিম কোয়ালিফাই করবে ব্রাজিল ব্রাজিল এক টিমও মিস যাবে wants to read each other, understand each other, because they all know elimination is not the biggest. ইয়াগো মোস্ট এলিমিনেশনে ইয়াগো আর বুজিস দুইটাই তো ব্রাজিলিয়ান Miss that survival stage 10 games and walk into the finals. মোস্ট ড্যামেজ ইয়াগো আর MT7 দুইটা ব্রাজিলিয়ান. That is getting difficult for some of the teams to figure out. Even Yeah, even when we look at the numbers,
সোয়াদ বুয়ান ভাই থ্যাংক ইউ ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই আপনি কি জেবিএল লাইনআপ চেঞ্জ করবেন না কিছু কিছু তো চেঞ্জ হবে দেখি না আমি জয়েন করব বলো নাই অ্যানাউন্সমেন্ট কবে দিতে সবাই বলো গাইস জেবিতে আমি জয়েন করতেছি ঠিক আছে এই যে আজকের যে মিয়া টিমটা ফেয়ারওয়েল হলো তারপরে ফেয়ারওয়েল দিবে মিয়া টিমটা পাস করে গেলে তখন যে জেবিতে জয়েন টিজি মাঙ্গে क्या রে ভাই অ্যাডাম নিয়ে চলে আইছে টিজি মাঙ্গে ওরা দেখছি ওরা অ্যাডাম নিয়ে গেছে ভাই this game they're still not able to figure out what works in their favor কেন তানভীর কয় ম্যাচ শেষ চারটা চলে 13 eliminations already and they're looking forward to a lot more and with the VSK কারিনা এর মডারেটর oh my god distraction and shield gun দিয়ে to pick themselves back up এসকা ফ্রি ধরা দিল but 11 and a half minutes in স্কার 3 কে চালাইবো আমি স্কার 3 তার ফাউল তিন ছাড়া ইউপিডের কি দিনটা ছিল ভাই পোলা বনে দেশে ভাই মানে কমফোর্ট জোনের বাইরে কিছু ইউজ করতে পারে না এই সিটি লাগবে আর অন্য কিছু দিলে আর পারবো না মনে অবস্থা ভাই ইডব্লিউসি ফরম্যাটটা দেখেন কালকে গ্রুপ স্টেজের খেলা আছে হ্যাঁ কালকে আছে তো বললাম তো 12 ম্যাচ করে একটা টিমে কালকে এবি 6 ম্যাচ বাকি আছে আরো এর হবে বিয়ের হবে তার মানে ট্যাকের কাছে 6 ম্যাচ আছে এসএইচ এর কাছে 6 ম্যাচ আছে যদি বটম 2 তে থাকে তাহলে ডিসকোয়ালিফাই আমি প্রেডিকশন করো পজিশন ভালো কর পজিশন তো লসেরই সিকিউর জোন যদি দিকে চাপে ডেকা স্কয়ারে স্কয়ার লেখাতে দেখা স্কয়ারে স্কয়ার লেখার সামনে যে ঘরবাড়ি আছে ওগুলো তো যদি পড়ে তাহলে লসে বুইয়া ও যে স্কয়ারই পড়ছে লসে কইলাম না জোন পেয়ে গেছে এখনো বলা যাবে না কারণ হচ্ছে ওখানে যদি লঞ্চ প্যাড দিয়ে রাশ দেয় তাহলে সমস্যা দুইটা টিম দুই সাইড দিয়ে ধরলে শেষ ওই যে টুইস্টার দিয়ে লাগাইতেছে টুইস্টার ঢুকবে টুইস্টার সামনে তাবুগুলা নিবে এখন তাবু নিলে তো গেট কিপ খাওয়া যাবে লসে আবার দেখা যাবে বামের যে ঘরগুলো আছে ওখান থেকে একজনের উপর একজন যদি দাঁড়াই মারে তাহলে এম পাবে টিজি মাঙ্গে क्या পুরো নাই হয়ে গেল চোখের মধ্যে টোটাল গেমিং এলিমিনেটেড আর কিউ এম পাবে লসের উপরে এদের ফায়ার পাওয়ার অনেক বেশি বাজে কি আর কি হলো ঢুকলো না না ভাই 13 মিনিট রানিং ম্যাচ নয়টা টিম এলাইভ সামির আহমেদ ভাই এভাবে স্ট্রিম গুছাইতে যায়েন না যেহেতু 100 আপনাদের সাথে যেহেতু ফুল রোস্টার নিলে ভালো হবে আই থিং ভুল কিছু বললে ক্ষমা দেখি ভাই থ্যাংক ইউ আপনার ওপিনিয়নের জন্য ধন্যবাদ বাট দেখি কি করা যায় ইন্ডিয়ান টিম আল্লাহ হাফেজ ইন্ডিয়ান টিম আল্লাহ হাফেজ টাটা ভাইয়া ওয়াল যে ফাটাইতেছে হেভি ওয়াল ফাটাইতেছে ইয়াকে মারবে না মাইন্ডের লঞ্চ ও ভাইটালিটি দুইটারে ক্লিয়ার দিয়ে দিল ভাইটালিটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভেরি গুড এলিমিনেট হয়ে গেছে ভাই কি রে একদম কিল হাঙ্গরি হয়ে গেছে কিল হাঙ্গরি ভাই বুইয়া মেবি এবার যাবে আর কিউ মাইরা দিবে যাবে না ওরে ভাই ল্যান্ডমাইন গুলো দেখ কি করলো তিনটাকে ল্যান্ডমাইনে মারছে নগদে নাই হয়ে গেল নগদে নাই ওরে এখন নাই করে নাকি হয় 10 সেকেন্ডও টাইম নিল না এটা কনফার্ম হয়ে গেছে কিল লোকটা তো উপরে জোন নাই এরা জোন কোন দিকে মেক করবে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় এরা কি ছাদে আসবে না রাইটে যাবে মানে এরা কোন জায়গায় যাবে এটা হচ্ছে কথা এই যে ঘরে আইবো নাকি ওই মাঝখানে আইছে লোকটা ঘর মিস ওয়াইপ আউট ফ্লুক্স ওয়াইপ আউট এনার কথা কইয়া লাভ নাই শেষ ভাই হাজিলে টিম এটা সুন্দর নেট ফুললি কভার ভাই ওই যে ফুললি কভার ভাই ফ্লুক দো ভাই ইয়ারটা দেই ভাই আপনারা পড়ো লুকসো প্রেসার খায় অভ্যাস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ফর আ রিজন ওরে ঢুকে গেল এ ভাই আর কি করছে ওই বোকা নাকি ভাই এরা এই লাস্ট দিনের ট্রমা আরে
RRQ কি করলো এই যে এতক্ষণ যারা কথা কইতাছেন যে এটা ফুলুকজো এ কি জানি কইলেন না না ভাই খাইছে, ওইটা দেখো মার এই খাইছে। ফাইটের সাথে শোনো এই ফাইটের সাথে আমাদের রিঅ্যাকশনের কোনো মিল নেই ভাই তুমি হুদাই এখানে তোমা তো বলো নামার সাথে সাথে যদি ওয়াল ইউবি দেয় তাহলে 3-4 সেকেন্ড টাইম পাবে না 5-10 সেকেন্ড টাইম পাবে না ওরা শুধু ওয়াল ইউবি টাইমটা পাইছে আর কি ওয়াল ইউবি গেছে শেষ আর কি হইয়া দিবে হাইপারে আসছে ধীরে আরে মাথা মুতা একটু কথা বলিস না তোরা গালা দিব ভাই আর কি ম্যাচ হইয়া বুঝলাম না And I think it's very কিরে ভাই লস Hawk could also be the X factor. Big gun লস now তো পুরো লস জোন শিফট পাই নাই তো লসের জোন তাও পারবে রাইট কাটলে পারবে লসের এখনো চান্স আছে এবারে জিতে গেল হ্যাঁ বের করে ফেললো লস এবার রাইট কাটলেই হবে and give MIBR lost some breathing room. আমি ভাবতাছে This seems to be reality right now. Those rules need to be taken because they need line of sight and Hawk is making it incredibly difficult. ওরে প্রেসার মার শালা সব মেরে দিবে ভাই আমি মারুক ভাই আওয়াজ পেলাম মনে হলো 4v4 ওরে স্নাইপার রে মার শালা লস প্রেসার মালে ভস্কাই ফেলছে ভস্কাই ফেলছে লিটারালি এই একাই পিড়াই দিছে পুরো একা ব্যাংক বানাই ফেলছে এটা কাছে লঞ্চ প্যাড থাকলে খেলাটা আরো হাড্ডাহাড্ডি হইতো খেলাটা মানে আরো বেশি অ্যাগ্রেসিভ হইতো যদি হইতো লঞ্চ প্যাড থাকতো And the captain holds the hands of the कैसे हो गया on the world stage, and that is the exact motivation that you need for RRQ. Another heartbreaking loss in the final. আর একটা সাবস্ক্রাইবার লাগে একটা টার্গেট কমপ্লিট হওয়ার জন্য সেকেন্ড চ্যানেলে 10000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট 35000ও কমপ্লিট আর কি বাকি আছে হচ্ছে লাইকস 30000 টার্গেট ছিল আপনারা যাইতে পারলেন না এখনো 22000 আপনারা আটকাই আছেন তো আপনাদের 30000 একটু দূরেই আছি আর একটা সাবস্ক্রাইবার লাগে 1 টিপ দাও You can see it seems like the plan over there in the last fight did not go in that direction. It could have been something else. এই যে ভেরি গুড গাইস থ্যাংক ইউ দুইটা টার্গেট কমপ্লিট টার্গেট নিয়ে আসছিলাম তিনটা দুইটা কমপ্লিট আরেকটা বাকি লাইক এটা 30000 লাইক খুবই কাছাকাছি আছি আমরা চেষ্টা করেন হয়ে যাবে We had to just time it perfectly, and if Al Ali did it, they could have another opportunity for their own booyah. But RRQ, we have to give kudos to them as well of how well they held themselves when the fight instantly turned from MIBR lost to somebody they did not even think that was so close by, and they held themselves. And instantly on one end, how so the fans have been লসের রিসোর্স অভাব দেখা লসের রিসোর্সের অভাব লসে যদি একটা লঞ্চ প্যাড থাকলে খেলাটা অন্যরকম হইতো কে জানি কই দিছিল জান্নাত গেমিং বলে না আসবে and that gave them more than enough resources and intel to get this booyah. Now with Al Ali already performing in such caliber, right? This is not a game they have to be upset about. Yes, emotions are high because everybody understands that every game is crucial. Even Seven was mentioning, right? Consistency is going to be very crucial when you're in the group stages, especially if you want to make it to the grand finals directly. I think that's what Al Ali thinks, and that is the reason we see emotions completely high at this time, especially of a game so close to a booyah. Nobody wants to miss or mess it up, and I think না আরেকটু ভালো এক্সপেকটেশন ছিল আমাদের টিম থেকে for example the first 3 games you barely saw কি হইতেছে বুঝতেছি না ভাই কি প্রতিবন্ধকতা ফেস করতেছে ভাই আর কি আর হট শটের মধ্যে ডিফারেন্স নাই সো ভাই এখন ওরা সেম হয়ে গেছে you have to just reset. I think at the end of the day ওদের দেখেন ভাই আরএস এর কাছে কিন্তু অলরেডি এক্সপেরিয়েন্স গেদার হয়ে রইছে অনেক ওই তো বহুত হচ্ছে এটা পারবে না তারপরে তো মাইরি সোহাদ ভুইয়া ভাই থ্যাংক ইউ ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ভাই লাইন আপ চেঞ্জ করলে একটা ভালো রাশার নিয়ে প্লিজ আর যদি না নেন তাহলে যাই হোক টিম ডিসব্যান্ড করিয়ে না প্লিজ করলে আর সুপার চ্যাট দিব না আরে তাহলে এখন আপনার সুপার চ্যাটের জন্য হলো টিম বাঁচায় রাখতে হবে বুঝতেছি ভাই সময় থাকতে তুমি আমার টিমে নিয়ে নাও বুঝছো পরে পস্তাবা বুঝছো
আরে ভাইয়া তুমি বাচ্চা টাচ্চা ওয়াও ওড়ারে খেলা মনে যখন চ্যাম্পিয়ন মাইরা দিমু তখন মনে করে বস্তাবা বুঝছো তুমি বাল মারবা আমি আছি এখানে বইসা তুমি কি বাল চ্যাম্পিয়ন যদি চ্যাম্পিয়ন মারে তাও তো আরে কেউ নিব না আরে ভাই ও যদি চ্যাম্পিয়ন মারে ওরে আমার ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে দিমু আমরা থাকতে তুমি চ্যাম্পিয়ন নোট করে রাখলাম ভাই নোট করে রাখো তোমার দ্বারা সম্ভব না এডি কইলা লাভ আছে এটা বালা মানছে কইলে হয় তুমি তোমার দ্বারা সম্ভব এটা সম্ভব না এটা বলে লাভ আছে আমি যদি চ্যাম্পিয়ন মারি তাহলে পুরো কমিউনিটি 2 দিনের জন্য শাট ডাউন তুমি বাল মারবা তোমার আবার জন্ম হয়ে আওয়া লাগবে এই চ্যাম্পিয়নের জন্য আজ পর্যন্ত একটা অফিশিয়ালে টপ 3 বাদ দাও তুমি জীবনে খেলছো একটা অফিশিয়াল খালি ওই 2021 সালে কেমনে কোয়ালিফাই করছো তাও হইছো 12 নাম্বার তাই তুমি কথা কইলা উকি অফিশিয়ালে 12 নাম্বার হওয়া তো ড্রিম তাহলে এই বলে চ্যাম্পিয়ন মারবো মেন্টালিটি দাও এই যে বাংলাদেশি পোলাপাইনের মেন্টালিটি কি খারাপ এরকম সব টুকায় আচ্ছা যে রোস্টারে গেছে এই টিমগুলা এখানে কি প্লেয়ার চেঞ্জ করতে পারবে না নাকি যারা রেজিস্ট্রেশন ছিল তারাই অনলি কি 5 জন আর কি একটা এক্সট্রা প্লেয়ার ও তাহলে মানে ফ্লিকার তো পরে ইয়া করতে না না ও পারবে না তো ও তো কেমনে পারবে ও তো রোস্টারে নাই রোস্টার 5 জন হ্যাঁ ভাই দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে এই জিনিসগুলো আসলে একটু ছাড় দেওয়া উচিত বুঝছো কি ছাড় দিবে একটা রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে না কি ছাড় দিবে ওমা এই তো এটা আগে দেয়া যেত এখন তো দেয়া যাবে সম্ভব না আচ্ছা ইয়া যেটা আগে আমাদের হ্যাকিং রিলেটেড জিনিসগুলোতে ডিভাইস ব্যান খাইতো না মানে এখন খায় না না ডিভাইস ব্যান করতে ডিভাইস ব্যান খায় না না অনেক আগে ছিল একবার ডিভাইস ব্যান অনেক আগে ভাই আমাদের যখন ইয়া থাকতো ধাপ্পা ধাপ ডিভাইস ব্যান হয়ে যেত কোনদিনও ডিভাইস ব্যান খাই না সালে মনে হয় ছিল ডিভাইস ব্যান আমার মনে হয় জিনিসটা দরকার ভাই আদারওয়াইজ আসলে এই আইডি ডিভাইস ব্যান দিব না আরে এখন ডিভাইস ব্যান খাইলেও কি হইব ডিভাইস ব্যান খাইবা আরেকটা কি না ভাই এটা না কয়জনের এবিলিটি আছে ভাই আরে ভাই তোমার ইয়া ওরকম কমে যাবে কে কইছে তোমার ওরা 20000 30000 টাকা দিয়ে হ্যাক কিনতে পারলে ফোন কিনতে পারবো না আরে ওই 20000 হ্যাক কিনা ওই দেখা যায় আগেই কামাইলাই 1 লাখ টাকা Yeah, exactly. I mean, Miles is one of those that at this point, I think even the pressure is not facing him anymore because there's আর যেভাবে স্যালারি দিতেছে স্পন্সর আছে সমস্যা কি স্পন্সরে টাকা দিবে হ্যাক কিনা লাগা just be going down that quickly. It did happen sponsor mobile because he's the one who's bringing that energy to the table right now. I think there's a lot more we can see from YRQ. ডিভাইস ব্যান হতো আগে ডিভাইস ব্যান হতো কিন্তু আমারই কাজে আসতো না No, honestly, Carol, I was concerned because I really thought that it was going to be another booyah for MIBR. I was like, বুঝতেছি না ভাই ইদানিং প্রচুর ডিপ্রেশন লাগতেছে কেন লাগতেছে এটাও খুঁজে পাইতেছি না বিয়ে করো এই তো পারফেক্ট সলিউশন কিন্তু ভাই বিয়ে তো করা যাবে না বাড়িতে ঝাড়ু দিয়ে দিবে দুটা বাড়ি কি রে ভাই ও ব্যাংক বানাই লাইছে ওদের ওখানে কম্পার্টমেন্টে আমি কেমনে বিয়ে করব ওই গাড়ি দেয় তারে তো হেডি তো আন্ডারে এই ভাইয়া হেডি তোমাগো এবিলিটি আছে ওই আন্ডারে জেট করা কি রে ভাই এটা কো বহু বাবুরি কাম নাকি এই মি এই হ্যালো বাবুরি কাম আন্ডারে জেট করা ওইটাই তো তাও 14 বছর I think that's what we're seeing. They just go after those wins. They want to make sure that when they go to the finals, they're going to be ready to get those booyahs. এই হাওয়ার মুভমেন্ট আমার তেল স্লো ভাই কেমনে ওনে যাই এমনি বিদাইতেছে ভাই Honestly, consistency. Brain. Seeing it once again here, not only with the step up of RQ, not only with the performance. Swat bhai, thank you once again for another super chat. Bhai, একটা mod রাখেন প্লিজ যে গ্রুপের ম্যাচ আপডেট দিবে ওকে দেখতেছি Players of Al Ali is reminding us why they are champions of their region. I mean, it's just like refreshing that we're seeing one team that is keeping the balance of both placement and elimination and it's bringing themselves higher in the table. Hopefully it's high enough to get to that top because there's a lot of things that kind of play right now and the lead is increasing. আমি যাই ভাই সেট শুনি তাও ভালো লাগবে এই খেলা দেখে আসলে মুড পাইতেছি না তানভীর ব্রো খেলা দেখে আরো স্যাড বেশি স্যাড সঙ্গে চাইতে খেলা আরো বেশি স্যাড বলতে চাই ফিল পাইতেছি না ভাই
something to do obviously with chemistry. So we have আমি আর এস এর ওই পার্কের একটা দে আমার and, লিটারালি yeah, ঘুমতে let's see how লাগছে they আমি handle the টিম stress চলা now. অবস্থায় ঘুমাই happens, right? You মনটা don't খারাপ want to হয়ে see teammates starting to maybe not go the same path in the আমি first ভাই day. আজকে ফুল To সাপোর্ট save দেন it for the আর্জেন্টিনারে last day. Actually, don't even save that for the last day because then. But the overall ranking, Los John right নিজেই now তো over মেসি সাপোর্টার ভাই ওই দিবে আবার ইয়া performing great. RQ as we mentioned, all the squads are doing great. But talking about some ওই tension. সব লাভ নাই ভাই সুপার চ্যাট ঠিকই নিব কিন্তু ওই সাপোর্টার দিবে না বুঝছো আর্জেন্টিনা তো নিজেই থাকবে Those two Brazilian squads. Definitely আজকে গাইস কেউ সুপার চ্যাট দিবে না আজকে সুপার চ্যাট বন্ধ হয় যদি আর্জেন্টিনা সাপোর্ট না দেয় তাহলে আজকে সুপার চ্যাট বন্ধ romance. সমস্যা নাই সেকেন্ড চ্যানেলে সুপার চ্যাট অন হয় নাই Yes, because we got Iago used to যেটাই হোক ভাই এই চ্যানেলেই বন্ধ বয়কট সুপার চ্যাট কাম অন গাইস সবাই স্প্যাম মারেন তো বয়কট সুপার চ্যাট আজকে যদি ওই আর্জেন্টিনা সাপোর্ট না দেয় তাইলে ভাই বয়কট সুপার চ্যাট বয়কট ব্যবসা লাভ আরে ভাইয়া ওর ব্যবসা আজকে লাল বাতি ধরাই দিল যেখানে মেসিরে দাজ্জালে সাপোর্ট দিতাছে ওখানে আমার সাপোর্টে কোনো কাম হইব না 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 ভাই এইসব হইনা তো লাভ নাই এইসব কই লাভ নাই ভাই so mad বয়কট সুপার চ্যাট এখন সবাই স্প্যাম দিবে দেখো না বাল দিবে man is the সবাই লিখবো বয়কট ইমেল মিয়া I agree. I mean, Iago I would say even when MT7 stepped into Flux though, he's also making them ওই যে কয় তুই চুপ ওই দেখ কয় তুই চুপ MT7 rivalry or আরে ভাইয়া rivalry. There will be বয়কট সুপার চ্যাট এই যে আসছে ওরে মজা দেখ একদিন আমিও পজিয়া হইতে চাই still a lot of storyline that can এমনে কোমো পোলা মাইন্ডে judging from this এমনে এই সুদানি বা মোল্লে তোর খবর আছে even before we end this day for this group B, like the lead is pretty much sure enough for MIB. তানভীর ব্রো এই যে বয়কট সুপার চ্যাট শুরু হয়ে গেছে তুমি দিবা সাপোর্ট দিবা আর্জেন্টিনারে না তোমার সুপার চ্যাট বয়কট করে দিবা ওই যে বয়কট ইমেল মিয়া ওই যে বয়কট ইমেল মিয়া আমি না না বয়কট সুপার চ্যাট ওই যে মিক্স হইলে তো লাভ নাই গাইস কাম অন আজকে অর্ডারটা দেখাই দেন তো সুপার চ্যাট বয়কট around 27 points. আমি তো বয়কট সুপার চ্যাট দিই আজকে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট না দিলে সুপার চ্যাট বয়কট that maybe today would be the day for the Brazilian team. So Carol, I think you can smile and be happy about that. Just ওলা ওই যে আরেকজনের দিতে বয়কট সুপার সাইড at least I'm admitting that today is really এই যে দেখছো বয়কট ইমেল আরে মিয়া ভাই বয়কট ইমেল মিয়া বলে আরে আমি কি করলাম ভাই এটা ও আর্জেন্টিনার সাপোর্ট দেয় না কেন ও তো ব্রাজিলের দিন ঠিকই সাপোর্ট দিছে ব্রাজিল আমরা বইরা দিছে থ্যাংক ইউ সোহাদ ভাই ফর অ্যানাদার সুপার চ্যাট ল তোমার বয়কটের উপর মুইতা দিছে সোহাদ ভাই মুইতা দিছে বয়কটের উপরে না ভাই ওরা মাইনাস হয়ে গেছে ওই যে বয়কট ইমেল সুদানির বলো ভালো হইছে outside of this frame from all these squads. I mentioned it earlier at the start of Group B. And we're just so close to it. See where you guys stand on this. Does Los end up getting another booyah and goes for that? Los is stronger today, so probably I would say they will definitely for the booyah. And one thing very specific তার মানে বুঝতেছি তো আমি তানভীর স্যারের আর্জেন্টিনারে কেন সাপোর্ট দেয় না এখন বুঝলাম আমি they only go for end game. বয়কট ইমেল Today going for eliminations, get more ভাই আমার মনে হয় যে ও আর্জেন্টিনার সাপোর্ট দিলে ওরে আমরা বয়কট মেরে দিবে বলা ভাই এইজন্য সাপোর্টটা দেয় না কারে সাপোর্ট দিবে এটা দেখতে হইলে আজকে রাতে আমার সেকেন্ড চ্যানেল ফ্লিক 22 প্লাসে আসতে হবে it surprised me see the Flux will have this kind of performance here today, but definitely Los look stronger. Hey, I like that input. Now quickly. আরে আবার সুপার চ্যাট ভাই আপনি মালয়েশিয়ান ভাই বাজারে আপনি সুপার চ্যাট দিলেন থ্যাংক ইউ সোহেল রানা ভাই ফর দ্য সুপার চ্যাট নাও মালয়েশিয়ান ভাই ব্রাদার মুইতে দিল আরে ভাইয়া না না ভাই আচ্ছা সেকেন্ড চ্যানেলে গাইস সেকেন্ড চ্যানেলে আর মাত্র 50টা সাবস্ক্রাইবার লাগে একটু তাড়াতাড়ি যাই লিংকে যাই একটু 11000 করে দেন তো ফাস্ট ভেরি ফাস্ট I think I'm just here for the vibe. আর মাত্র 50টা লাগে আমি করে দিছি না আমি করে দিছি থ্যাংক ইউ রিলসটা কিসে দাও রিলসটা কিসে দাও তুমি পুরাটা দাও বুঝবা If it's gonna happen, Husky, Lucifer, what do you guys think? Can Brazil, especially Los, can they get that third ভাই win এটা কি ছিল or no? ওরে 10966 হয়ে গেছে 63 অ্যাকচুয়ালি
76 গাইস আর মাত্র 24টা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে 11000 মনে হয় এই তো আরে 11000 ডান ক্রেজি শাবাশ দেখছো আমি একটা সাবস্ক্রাইব করছি আর 50টা বাইরে গেছে ডন হালার বলছে এখানে বলছি যে আমি কি কয় ও ক্রেডিট লয় ইমেল মিয়া ক্রেডিট লয় দেখছো নি লোবো না ভাই এই যে আমি তো কইলামই যে আমি সাবস্ক্রাইবটা করতেছি কই থেকে এখন 50টা বাইরে গেছে The entire day so far has been Vamos. He is just rooting for every Brazilian squad out there. But I think there's a mix that RR previous game before, and that one reason tells me that there could be a change happening in this game of Kalahari. The open lands of the snipers Haven and Nest that they love to target. স্প্যাম করা যায় না কেন আরে ভাইয়া টাইমার দিয়ে রাখছি শুধুমাত্র আপনাদের মতো স্প্যামারের জন্য সুদানির বাহ they mention about it so maybe RQ they get another booyah back to back. I mean we've highlighted Yago for the entirety of the group B matches right most damage SH বাবা একটা বুয়া ওয়ার্ল্ড কাপে একটা বুয়া শুধু জীবন দন্ড হয়ে যাবে একটা বুয়া কি উপহার দিলে লাভ নাই ভাই লাভ নাই আমারই মারতে হবে বুয়াটা বুঝছো তারাও দেখতেছি ব্যাপারটা স্ট্রয়েড যদি আমি এই কোনটা ম্যাচে বুয়া মারে তবে 10000 টাকা কিনবে তুমি যা was it lost I think it was lost it had to be yeah this is একটা বুয়া মারে এখানে কালকে নগদ জম করে that was a heated argument there was something of a disagreement between the players and this is what happens when emotion run high and you are eliminated নগদ you instantly lose upon a good game that you are able to deliver now ওরে মাফিয়া রে একদম খাপ ধরে বইসা মারছে শেষ পরে এলিমিনেট মাফিয়া আজকে সেকেন্ড ওয়াইটি তে গেম খেলবেন এই ট্যুর শেষ হইতে হইতে আরেক ম্যাচ আছে তার মানে আমি 11টা বাজে স্ট্রিমটা অফ করতেছি তো 1 ঘন্টা রেস্ট নিব 12টা থেকে ক্যামেলিয়ন খেলবো 1টা থেকে স্ট্রিম করব মানে 1টা থেকে ওই ইয়ার সেটআপ করে ফেলবো কিসের আপনার ফুটবল সেটআপ করে ফেলবো তো ধরে রাখেন আমি 12টা বাজে স্ট্রিমে আসতেছি But on the other end, Lion, while they did put and push a loss towards Total Gaming, now they're a counterpart of SHUL. And they put the player acting on hacks and instantly confirming as well. Lion, who thought that this position is completely clear, now there's another challenge. There's still one player here at Santa Catarina. তাহলে এই চান্সে কালকে আমি ভাত খাইছি ভাই 3:30 বাজে বউরে কই ভাত রেডি করতে Can he change the fact or does he call reinforcements here for Lion and look forward to something না ভাই আমি একখান কথা কই ভাই মারামারি লাগা গেছে রে কমেন্ট ইয়াতে চ্যাট বক্সে ঠিকই আছে তুমি বুকি চুকি কথা কইবা কেন সরি কো সরি গাইস আজকে তানভীর শারিয়ার সাপোর্ট না দিলে আমি ফুল সাপোর্ট আর্জেন্টিনাকে আজকে হারবে তোমরা যদি আর্জেন্টিনাকে ফুল সাপোর্ট না দাও তাহলে কিন্তু কারো বাচ্চা হবে না এটাই তানভীর শারিয়ার ব্রো সাপোর্টটা দিয়ে দাও ভালোই ভালো সাপোর্টটা দাও বাচ্চা পয়দা সাপোর্টে করে না অন্য কিছু করে ভালো কথা সাপোর্টটা দিলে বাচ্চা পয়দা হইতো না আরে ভাই ভালোই ভাই তুমি সাপোর্টটা দিয়ে দাও ঠিক আছে চলো ওই যে দাও ইমেল মিয়ারে যে এমন লাগানি দিতাছে কমেন্টে এমন লাগানি দিতাছে ইমেলে মাগনা গালিগুলো খাইতাছে এই তো আহমেদ হাবিব ভাই ওয়েলকাম টু দ্য চ্যাট ওয়ান্স अगेन টেক এন্ড এসএইচ EWC তে না গিয়ে আমি আর হিমেল মিয়া গেলে টপ 1 এ রে মাথাই নষ্ট এটাই ভাই আমারই যাওয়ার দরকার ভাই আসলে আমি দেখলাম তো আপনাদের ভাই ব্রাদার হ্যাক বা কিছু করলে এফএফ কমিউনিটি আপনারা প্লাস ম্যানেজমেন্ট কিছু বলে না স্কিপ করতে বলে কি বাল বলেন আপনি হইতেছেন একটা টুকাই বুঝছেন সবার আগে আমি কথা কইছি শোনার কথা বলিয়েন না আগের বার যদি আমি কথা না বলতাম এই এখন যেরকম হইতাছে না এটাই হইতো বালের কথা বলে লাভ নাই মানে পোলাবান কই থেকে উইরা আইসা ব্লেম একটা দেয়া শুরু করে দে না যায় না He is going to be the last player who also gets picked off. And SHUL Esports off to a start that they needed to eliminate a whole squad. It finally happens for them. না কথা হচ্ছে ভাই আমাদের জনদরদি প্রধানমন্ত্রী ঠিক আছে তিনি ইংল্যান্ড সাপোর্ট করেন আমরা আমাদের সবার উচিত আসলে ইংল্যান্ড সাপোর্ট করা বুঝতে পারছো এটাই তো বলতেছি ইংল্যান্ডেরই সাপোর্ট করব আরে না তুমি না ভাই তুমি না আরে ভাই আচ্ছা ওকে সরি ওকে তুমি আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করবে আরে ভাইয়া Diamond might get sandwiched by Exposy on the low ground. And Huang Nam getting tagged as well. Nan7 dropping down to join the rest of the team. Actually keeping quite the distance as they call down the storm.
whenever a fight between Twisted Minds Koi and ase straw as koi might to doesn't kaitise na go ek in kill course anybody's direction, they end up having casualties and eventually both of them get eliminated of the lobby. So I'm a little wary about this action. Twisted Minds are actually getting closer to Team Secret. The position is known, and especially for Team Secret, the trouble is they lose PLS1 and then there is a lot going wrong. Right now, PLS1 with the max 7 puts the bus down. He tried to make a jump and it doesn't work out, and now he changes his weapon to take clears from afar. আর্জেন্টিনা সাপোর্ট দিলে বাচ্চা হবে না তাকে হ্যাঁ আমার আব্বু আসলে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে Cannot do anything, however, he puts PLS1 down, but before himself, he gets a whack to PLS1 as a confirmation. Yeah, greeted out a little bit. Better to use that primary, but at the end of the day, still getting the job done and quite a hefty cost. Total gaming. ইমেল মিয়া ম্যাচ মেকার ল এ আরো কথা কয় ইমেল মিয়া আরো কও বয়কট বালকট কও আরো ভাই দেখছেন ভাই এরকম পারবেন আপনারা পারবেন দেখেন ম্যাচ মেকিং কইরা ওপেনে ঘুরতেছি ভাই এরকম ম্যাডাম আছে কারো কমিউনিটিতে ওরাটা দেখছেন ভাই এটা স্ক্রিন রেকর্ড কইরা এটা স্ক্রিন রেকর্ড কইরা ছাইরা দাও পোলা পাইন একটু হাই তুলে দাও পুরো ছাইরা দাও ভাই কোনো সমস্যা নাই ছাইরা দাও সবাই ইমেল কি রে ভাই না 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 ভাই দেখছো এই যে তোমার লাগে কিন্তু গালিগুলা খাইছি ভাই আজকে আমার লাগা কিসের গালি আমার লাগা কিসের গালি তুমি তোমার কামের লাগা খাইছো তুমি আর্জেন্টিনা তুমি তোমার গালি লাগা খাইছো আমার লাগা খাইছো নাকি তোমার পেজে নাইলে আমার অ্যাডমিন দাও আমি তোমার পেজ দেব Yes, they don't know who is, but they will look forward to eliminations. They're a very elimination hungry team. Acha guys, thanda everyone, thanda no more gali gala, no more toxicity, focus in the match. Yes, আচ্ছা এরপর আরেকটা ম্যাচ আছে এরপর আরেক ম্যাচ আছে এই ম্যাচে সবাই ম্যাচে ফোকাস দেন করতে পারে ভাই It has been a reality, and that's why winning these gunfights are eventually going to be the cornerstones of getting that booyah and maybe a trophy lift at the end of the journey. And the end of the tunnel right now for Team Vitality is that they are in the center of the circle, right? They have taken control, and a map like Kalahari having Bayfront under your SH versus Lost by এই ফাইটটা ক্লিয়ার 4v4 ক্লিয়ার কিরে পিওর 4v4 হেরি ক্যান্ডে একটা সাপোর্ট দিতেন যদি রাতে চলে আসেন ফ্রি ক্রেডিট প্লাস ইউটিউব চ্যানেলে ওখানে দিব কাম অন ম্যান কাম অন No teams are taking control of it. ভাই ওই ইও বেরই তো ভয় লাগে ভাই ওই শালাই তো বেশি বাজে মারে সুন্দর শাবাশ They thought this is going to be a stronghold, but right now Straw Hats having the ওরে position of the ঢুকতে ওরা ঢুকতে they're trying to put them down. But লঞ্চার রে না he's also been taken down. ভাই সুন্দর But they're afar. They're so on top. The teammates out. সুন্দর At least trying to hold ground, and he's going to challenge Yago. He's been the man with the big rifle, the long battle, and he delivers once again. Not let MIB at loss fall down. That's not at all. And at the cost of no casualty, they should be able to retrieve Rigby in time before he brings out. So MIB with 8 points under the belt continues for full squad. Aztec is brought back. TG Fuxo now under the storm, having to deal with Mia West. Quite made a bit of noise in the previous game. Didn't make it until the end, but does draw some attention to them. We're reminded that they are also part of the competition here. কাকিল ভাই কি জীবন নিয়ে হতাশ Basically controlled by Fluxo, especially Bobs here, who is going to take that move. Troy already pushes it. They could now go for the push. আজ একটা গার্লফ্রেন্ড নাই বলে দেখছেন ভাই আজকে যদি আর্জেন্টিনা উইন হয় তাহলে প্রমিস নেক্সট লাইভে 300 টাকা সুপার চ্যাট দিব ওকে তাহলে আজকে লাইভেই তো দিতে পারতেছেন সুপার চ্যাটে এটা দিয়ে দিব লিংক দিয়ে দিব চ্যানেলের ডেসক্রিপশনে ওই যে ইয়াতে ও কি মারছে এটা বুঝেন to go on this 1v1 and win it out. MT7 on the other end. He is troubling. SA Duel, a little bit of a wayward approach coming in from Fluxo, but they still কি রে ভাই এদের সামনে কি মানে মাথা দেখলেই নাই করে দেন বুঝিনা তো Today still outperformed by Yago, but has some moments of brilliance, and that was one of it. Fluxo is beaten and battered. Only half the roster remain, and SAUL shows getting chased left, right, center. এই সামনেও প্লেয়ার MT7 এর সামনেও প্লেয়ার একজনের রিয়াল দিতে পারবে জিন্দাবাদ পারবি ভাই তুমি যদি আর্জেন্টিনা সাপোর্ট না দাও তাহলে আজকে তুমি ওকে Mia Corp gatekeeping that area.
the approach of taking two-pronged fights is always problem. You end up head on charge. MT7 no charge by. No chance na river. Both of them fall. Na ekta solo player. Completely alone, and that's what's happening here to MT7. Mia Cop on the other end, it was only Fluxo they had to fend off. They were able to get the player back up as well. So MT7 in a very late position. MT7 Tata brother. না হিট দিয়ে দিবে ওয়ালের উপর গ্র্যাপলিংটা মারলে অপোজিটে পড়বে একদম বেন্ডিং এর ওখানে যদি এম হয় for MT7 to get closer to the পড়ছে বরাবর সুন্দর and he does he gets bobs Kappa could have held the vending machine but he doesn't now কিছু করার নাই কিছু করার নাই weapon of Nix and having come on an SMG in such a close range you can't do anything against a weapon that plays the sniper role. Yeah, there was no way out of that one. I honestly thought that MT7 would just hold that spot and try to take a 1v1, right? So probably didn't have intel of where the second member of Miyako is, but at least the captain is brought back to lead the team in person again on the field. Team Vitality with 5 eliminations and 4 of them from Koja. Yago able to sneak through, but that shot helmet pore chole it's gonna give them a bit of intel of secondary enemy nearby. And it's important information for MIBR Lost because they will have to contend a little bit as the Indonesians now might clash. And the last time they met in Kalahari in EWC last year, it was Vitality that denied RQ of a trophy lift. Now it's going to be some of that rematch. It feels like deja vu from a year ago. Team Vitality, they've been getting closer to the titles but never been able to lift it off. And this could be an opportunity that they might have to write on their own. মাইন্ড কই বাড়ি খাইছে গাছে বাড়ি খাই ভিতরে পড়ছে ভাই বাইরে পড়লে তোর গোয়া ফাটাই লাইতো 18 teams but now the competition কি লাখ রে ভাই teams you are just put in one group you have 12 games ऐसा ही निकल जाता है Team Vitality has still not picked up enough to get to the top 4 so the distance is more compared to RRQ if you talk about it বেলিংহাম কে যদি একটু সাপোর্ট দিতেন দেখতেছি বিষয়টা ফ্রিক 22 প্লাস ইউটিউব চ্যানেল চোখ রাখেন রাতে second couple of times but RQ has been there more often আজকে কত ঘন্টা খেলা হবে এই আর এটার পর আরেক ম্যাচ বাকি পুরা লেভেল 5 ট্যাক্স পুরা পরে রিপ্লাই দেন দেখলাম তো আপনাদের ভাই ব্রাদার একবার আচ্ছা এরেন পড়ছি 1 ইয়ার ব্যান টিম এন্ড কে আবার অফিশিয়াল খেলে সব কিছু অফিশিয়াল এন্ড কে যে 1 ইয়ার ব্যান এটা তো অফিশিয়াল ব্যান না ওটা যারা ব্যান খাইছে ওটা তো আনঅফিশিয়াল ব্যান ছিল এটা জাস্ট লোকালে আনঅফিশিয়াল ব্যান এটা তো অফিশিয়াল ব্যান ছিল না সেটা বুঝতে হবে তোরা যদি অফিশিয়ালে ঠিকঠাক খেলতে পারে আমাদের এটা তো বাকিদের কি আর কিছু করার নেই এখন আমি কি করতে পারি বলেন এই জায়গায় কিছু করার আছে বলেন শুনি নাকি আজকে এনকে জার্সি গিফট পাইছি পড়ছি দেখে আপনাদের গায়ে লাগতেছে কোনটা আমার আপনিও চাইলে জার্সি গিফট দিতে পারেন আপনারটাও পড়বো সমস্যা নাই এখানে কোনো বায়াসনেস নাই সুন্দর wants to look forward to another player from SQL but the glue wall blocks it. Jack will be able to recover the player but can they find another knock? No! Jack and Noor say no to the players of Team Secret. Start confirming them one by one and now Team Secret are in trouble. ভাই এসে ডুলো মারতেছে ভাই এনে থাইকা কোনো লাভ আছে তাকো ভাই গেলাম যাওগা ভাই ওগো না but SA do have more members as show gets called in as a 3-4v2 players went and none getting cut down throw slice them in the ribbons বুঝলাম না ভাই দশায় দিলে একদম পুরো performance on Kalahari 13 points and counting সে যাও নন স্টপ গেমিং এ আমারে পুটকি মারবো ভাই সামনে পাইলে watch for SATL Esports and they are now delivered they slice and dice through Team Secrets but now they have another challenge কথা কোয়ারি তো মুখ নাই কোনো That's total gaming, but seems like they're deciding to move in 2 different directions, and that is maybe the best for here in Kalahari. In the meantime, we spoke about it, RRQ, right? Their initial games did not work out, they messed up, but right now they've taken the lead on the overall ranking compared to Team Vitality, and Team Vitality, it feels like they've been holding for far too long and not getting a lot of points, whereas RRQ I mean, if you want to talk about a team that moves faster overall, it's always going to be RRQ, right? They sort of get the engines warm out slightly faster and a bit more consistent, whereas Team Vitality, it really comes down to what the weather feels like. It gotta be a sunny day if you want Team Vitality to put out some numbers. And so far, the sun still shines as Joe takes up Yago's hit. But no confirmation on that just yet. The rest of MIBR lost now. And again, intel of multiple teams in front of him. And look at this bird's eye view. This is gonna be a nasty fight.
waiting to implode on his own. Diamond even popping a shot onto Bunny, but again, no confirmation there for Twisted Minds. Look at how the circle moves. It's just moving center to the entire big zone itself. It's never giving an opportunity for any team to take it as an advantage. And now still RRQ and Vitality are inside the circle, so they'll be happy about it. And look at them, they're holding the teams on the eastern end from getting closer, and that's going to be Miyakov. Already at 12 eliminations, they want more, but all of them are getting stolen by Team Vitality. The deed is being done by RRQ, but the ones who are getting the elimination is Team Vitality, along with MIBR loss. Yeah, RRQ work hard, but Vitality works smart in that exchange. And Miyako, rightfully so, written out of this game. I mean, Twisted Minds, this is a slower game for them, right? 4 eliminations and count in, you have Vitality on the second floor, and that glue wall is the separation. Nare bhai, nare. And RRQ continues to put on the numbers, this time with help of MIBR loss, taking down the members of Fuxo. Total Gaming shows up, getting blasted mid-air as Aztag loses the exchange to Bunny, and Bunny will get his third. Total Gaming, they don't have the zone. The zone's closing out. They don't have enough space to work with, whereas SHL Esports, they've looked so confident in this very game. এই গ্রুপে তেমন একটা পয়েন্ট হইতেছে না, আগের গ্রুপে হেভি পয়েন্ট হইছে কারণ সবাই অ্যাগ্রেসিভ খেলছে, যারা যারা অ্যাগ্রেসিভ খেলছে হেভি পয়েন্ট করছে। এই গ্রুপে পয়েন্ট অনেক কম, কি পরিমাণ সার্ভাইভ করতেছে এরা বুঝতেছো, প্রচুর প্রেসার এই গ্রুপে। Mafia also gets eliminated. Players from Total Gaming are falling, but SATUL, they're able to hold their own, and now they've gotten to the same building as RRQ. We're talking about potential dreams. Total Gaming came close in top 3. Now SAUL in the same position, 6 teams remaining, and they are ever so close to that first big step. Of course, for Total Gaming, they have lesser members to work with, so the odds are slightly lesser. Yago removed as well by a grenade from Twisted Minds. As Vitality, they're going to share the same building as Twisted Minds themselves. And now we see that clear separation, but guess what? Where the circle is moving, the Indian teams, they're going to have a good chance to rotate. They have to be quick on it because Vitality, they're already troubling MIBR, lost from getting ahead. RRQ on the other end, they'll be able to spot SATUL Esports if they're quick in their run. But Twisted Minds, I really like how they're holding the compound. So Vitality, they might be in trouble in case they decide to step out because Twisted Minds, they're already ahead of the game. They're going to be the ones who will try and defend the entry. Twisted Minds ভালো জোন শিফট পাইছে, এখান থেকে মারতে পারবে। Can they do something different? Yes, they do. দুইটা The roof approach, make a jump, but they do get damaged a দুইটা tad bit. But বাকিগুলো ফুল while কি they change the building from SATUL কি কোনোভাবে বুয়া মারা দিবে? the bolt maker being called, they have SATUL কি কোনোভাবে বুয়া মারা দিবে? ইন্ডিয়ান টিম কি বুয়া মারতেছে কি মনে হয় গাইস? SATUL না, এটা সোল SATUL ই ভাই, সোল এটা ওই যে মর্টালের টিম। আরে সোল তো কলাইভ করো, ওটা 8 দেখেন S8 মানে ওই 8টারে ইয়া করা, মানে ওই হিসেবে বলে ওরা। আরে এটা তো 8 বিটের সাথে ইয়ার সাথে কলাইভ করছে, এরপরেই তো S8UL লেখা। জানি না, আমিও কনফিউজ, আমার মাথা মুটা ঠিক নেই। বলে ইন্ডিয়া সোল হিসেবে বলে, মানে হ্যাঁ সোলই বলে। Final 3 teams with MIBR loss barely hanging on with 2 members left. Yeah, somehow they jumped on the roof and they're still surviving. And thankfully, RRQ ended up becoming a target for everybody. Every team started shooting them down. Everybody got bits and pieces of RRQ in that fight to eliminate RRQ. But how this fight concludes is going to be very crucial. 17 seconds on the clock, and the entire zone is going to start shrinking in. No team wants to get out except for MIBR. But finally, a challenge coming in from Vitality. General is down. Rigby is the last man standing. He doesn't have enough space. SATUL on the other end. They're moving further away. And SAUL, I suppose he actually control as well. Hey, and so is Jack. Vitality now joins Soul plus 8 bit equals to SATUL. Yeah. Unless they can wrestle their way out of this. You have Diamond to take care of. He is alone, but he's an anchor for Twisted Minds. তাহলে আমি ঠিক বলেছি। The glue wall knocked down by Jack. Okay. And even for Rigby, he still wants a piece of the pie in case he ever gets removed. But SAUL, they held strong just for now. I don't know how they did it, but they are able to for the time being. But the zone's about to close and they had to make an exit. Use the glue wall, but now it's a very small compound that they have control of. There's nothing else. Every other team is right in front of them who have a better position, a better compound. Even Rigby, who's the last man standing, has an entire compound of... এটা তো রিকভার করে ফেলছে মাইটের খায়া, বাহ মাশাআল্লাহ। কিন্তু বের হলে যে কানের পাট্টি নিচে মারবে, ঠাস ঠুস করবে এখন।
having vision of everybody and Dice. starts it. Bunny down. Dice. Confirmations following one through. Rush, love de. With Esports picking up confirmations on SATL Esports. কান্নান ফাড়াই লেছে এই রে Going down, the last man standing. Vitality and Twisted Minds join hands together to take সুন্দর SATL. cover to cover Only movement Nor made it to safety, but Vitality Booyah, knows booyah. exactly where he is. Twisted Minds wants to beat কি হলো them এই to পাশে it, রাস্তার though. নাম লোকেন It's still an Vitality, extra booyah. point for themselves. The pass on the low ground, it might have been a fatal error as Nor now pokes it with a baseball bat in hand and a glue wall to keep himself safe. This could be a distraction there. Vitality preoccupied by Twisted Minds. Nor now found out by Joe, but Joe will have to work for that if he so wishes to. But Vitality, 4-man strong, we're looking for magic, we're looking for them to step up to the occasion. And this is that moment that Indonesia, they come in late, but Indonesia, the Indonesia. only one that has a chance to take down Vitality. Indonesia. Warners will not be কিলটা কি denied. উঠাইতে পারবে পারে নাই Vitality brings themselves ভাইটালিটি a বুয়া আরেক ম্যাচ বাকি গাইস এসএইচ এর অ্যাট লিস্ট 15টা পয়েন্ট একটা ম্যাচে বার করতে হবে দুনিয়া উল্টাই যাক নাইলে এরা যদি 30 এর নিচে থাকে কিচ্ছু হইব না পরের দিন সম্ভব না অ্যাট লিস্ট 15টা পয়েন্ট লাগবে এই ম্যাচে কান থেকে একটু হেডফোনটা খুলি ততক্ষণে আপনারা যাই সেকেন্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আছেন লিংক দেয়া আছে লাইক চলে 23000 অন্তত 25000 লাইক আপনারা কমপ্লিট করেন একটু রেস্ট নেই হেডফোনটা খুলি ওয়েট but Vitality played it to perfection in that final fight. And we even say that this feels like the deja vu from 2025 back in Riyadh, right, where Vitality was the one that denied the trophy leap on Kalahari, which was a map that people usually look at RRQ, usually look at EVOS, and again it's Kalahari that delivered them their first booyah in Paris. Much needed. A lot of expectations on Team Vitality in general. Everybody is looking forward to it. We spoke about it. Asia Invitational, they took it away. That is one title, but they need the biggest of all titles. Esports World Cup 2026. They're here in Paris. They do not want to miss the opportunity. And finally, they've delivered. We were talking about the comparison between RRQ and Vitality. While Vitality were initially ahead of the race, RRQ picked up with their very own booyah. And now Vitality have gotten a step closer. We have to only take a look at the overall rankings, which will tell us, has Vitality beaten RRQ now? Yeah, I mean, this is a trophy that is the only missing piece of from the BRU cabinet, right? But for everyone else, it is the first piece of what is going to be a complete puzzle of that golden road. And for the Hornets here, they've had quite the round. I mean, even you look at the faces of the Twisted Mind members, they know they've been bested. This was a game that was incredibly hard with how Team Vitality played out that final circle. When talk about the hint about the double sniper, and we saw that play out as well when they took care of SATL. Very crucial. I mean, for SATL to hold their own in a position which is not great at all, that compound is very small. I mean, if anybody tries to hold their position there, they're bound to be taken on. Thankfully, maybe Vitality did not have launchers or anything because, yes, a lot of resources got expended there because multiple teams were present and a lot of fights took place. SATL also, you have to give it to them, they held their own in such a small spot, took down the player of Twisted Minds, and I think that was also the reason Twisted Minds did not have enough reinforcements going into that final fight with Vitality. If that reinforcement was there, maybe Twisted Minds could have gotten their own booyah. Yeah, and with that being said, we are approaching the final round, but anything before the final round deserves a bit of a breather, so don't go anywhere. We'll be right back in just a bit with another Nextera round. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler 1, you're done. It wasn't lost, but it was Vitality. Being able to get that booyah, we were wondering when it was going to happen. It finally happened.
Yeah, I mean, like it's a back-to-back for Indonesia right now. Earlier it was RRQ, now it's Team Vitality, and we were talking about how well Vitality is adapting to this gameplay. And hopefully this Booyah would motivate them, because there's only one more chance for today for them to be able to grab all those points. But again, we've seen all those adjustments, we've seen all those plays, especially in the final moment, how they isolated each player of their opponents so that they can secure this big B. And one of the teams that was able to get a top 3, we have to talk about them because the jump up that this team has been having has been great. And I'm talking about none other than SAUL. Because this squad, I gotta give you a breakdown, okay? First game, 5th place, 2 eliminations. Second, 8, 6 elims. 7th, 2 elims. 6, 8 elims. This time around, though, they got a top 3. And boy, did they back it up with eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's like a slow slope. They are just climbing up. And I'm really loving that there's a few of those adjustments that they're doing right now so that they can secure more elimination. And again, Kalahari is one of those maps where you can get those aggression from afar. So I'm really loving that they're pulling that off. Not a lot of teams will be able to manage that. But what I'm seeing is a pattern we're seeing not only for Team Vitality as well as SAUL is it's becoming slow from beginning. Like what? 10 teams remaining towards phase 4, phase 5, what happened? And phase 6. So it's really getting tougher and tougher. But for those who are in great position, especially in high ground, they get a lot of elimination. One of those being SAUL. They ended up actually that last game with 5th eliminations. Another team that was able to get a lot of eliminations and kind of back it up. 11টা 10 15 হবে এরপরে আবার RRQ. The trajectory of this team এখন পরের স্ট্রিমটা ওই চ্যানেলে 12টা বাজে ধরলে 3টা বাজে শেষ হবে প্রায় 3 ঘন্টা স্ট্রিম with Mal as a sniper, they know exactly how to position themselves, and most of the time, like dropping in the middle in a refinery, that gives them more view of their opponents. And not everyone is contesting that area. And for now, I guess after 4 games, they have a good chance really to understand who would be going against them, who would be chasing against them. And with dudes in front line with the rest of the squad, I think they have a better positioning right now, and won't be surprised if they can carry over onto the next map. And for Vitality, we got to go back to this Booyah that they just got. Remember, we've been talking about this squad in regards to this strategy and the meta that they've been trying, right? 2 snipers. It worked out wonders here. And I think, would you say this sends a message too, going to tomorrow with this strategy that they pulled off? Well, I think they managed to pull it off quite well in the regionals on their own region. And there's a lot more that you can see right now, especially in global scene, and it worked right today. Right now, first place is none other than Los. Are they going to stay in first place? Are they going to go for that 3rd Booyah like some of the teams were able to do earlier in Group A? I think it's time. All these questions are answered on the final game of Group B. Yep, final game of Group B indeed. At least for day number 1 is Husky and Lucifer back on the mic for one last time this evening before we close out this opening day. I gotta say, there might not be no 4th Booyah, but it might be our loss. But I'm still looking forward to a potential 3rd as we head back onto Nextera for one last time today. We've gotten our fair share of Nextera in Group A, and that has been quite the experience. But with how Indonesia teams have been stepping up, let's see if they can keep the train going. Maybe RRQ will get the 2nd. Maybe, but I would want to take the trajectory just like how the map is moving a little towards the east, towards the right hand. It's not something to teams to be worried about already, but still, I want to see another team get a Booyah just to even the competition. The overall standing already looks close by in this group compared to the group A. That's the reason I want to see another team pick that pace up. But let's see if there's any fight. And already, as you can see, Pika Square is being lit up. Boxing gym again being a fighting arena in itself. Yes, irony is that it's a boxing gym, but we also see people trying to pack a punch. And Straw Hats might be in the middle of it because Twisted Minds have looked better in their fights. প্রায় 8 ঘন্টা লাইভে কিছু করার নাই এরপর আরো 1 ঘন্টা ব্রেক নিব এরপর আরো 3 ঘন্টা লাইভ 12টা বাজে 322 প্লাস স্ট্রিম করব আর্জেন্টিনা খেলাটাও দেখব মানে আরো 3 ঘন্টা 1 ঘন্টা গেম খেলবো পিসি গেম comes under a bit of that pressure
think courtesy of Fluxo, who actually dropped Diamond out in the wild, and Exposy is also already gone. ভাই আজকে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি এই খেলা দেখার জন্য। This was a surprise, and now Al Ali is also in the mix of it. Straw Hats don't know where they have to run in the direction of. কি বলছেন বলে? Did get the revive. সুন্দর। আরে আমি ভাবছি এসএইচ এ মারছে। He's going to be quick. Al Ali, they need to recover their games early on. মাথা মুতা উড়ে গেছে। But after what happened in Kalahari, it was a big mess up. But now they would want to recover, and recovery is something Lion want to do. It's not working because Story Gaming, they understand that day one has not. ওকে বাই ডান, দেখা হবে 12টা। ইয়েস 12টায় দেখা হবে। 1 ঘন্টা কমেডি করব, এরপরে স্ট্রিম করব, মানে এরপরে ফুটবল দেখব। Actually got a spray down there. No way to retrieve Joker though. So Total Gaming can আজকে একটু ভালোভাবে আট করেন ভাই। দাঁড়ান এখন একটু করে দেখালুম কেমনে আট করতে হয়। Doesn't have line of sight. Actually the timing slightly off, and Aztec gets brought back. প্লাসে স্ট্রিম করার দরকার নাই মিয়া, রেস্ট নেন। কষ্ট করলে ক্যাশটো মিলে, রেস্ট নিলে গ্রো হবে না। গ্রো করা লাগবে, গ্রো ফাকিং গ্রো। I want to see our Ali bounce back. কষ্ট এখানেও করা লাগবে, ওখানেও করা লাগবে। দেখতেছেন না অবস্থা? অবস্থা তো দেখতেছেন কি কেমন অবস্থা চলতেছে। নাম্বারস, আমি যদি নাম্বারস বড় করতে না পারি, আপনারা যদি নাম্বারসটা বড় করাইতে না পারেন আমার, তাহলে মূল্যায়ন থাকবে না। এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। যত বড় নাম্বার তত বেশি মূল্যায়ন। তো নাম্বারটা বড় করা বেশি জরুরি, নাহলে ওয়ার্ডস এর ভ্যালু কমে যাইতেছে। তো বুঝেন না? জন টপে ছিলাম অ্যাজ এ স্পোর্ট অ্যাথলিট, তখন ওয়ার্ডস এর একটা ভ্যালু ছিল। যখন এখন একটু বটমে আসছি, নিচে নেমে গেছি, ওয়ার্ডস এর ভ্যালু গেছে। এখন ওয়ার্ডস এর ভ্যালু আমার ডিপেন্ড করবে নাম্বারস এর উপরে। এখন নাম্বারস বাড়বে, ওয়ার্ডস এর ভ্যালু বাড়বে। ফ্যাক্ট ভাই, এটা ফ্যাক্ট, এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, কিছু করার নাই। I think it's also a smart choice for Della to not take that fight, because what if you lose, right? And you're out of the lobby. You know, a strategic move there. Team Secret against Vitality just came up a massive round, and Team Secret looks to quickly extinguish that flames. Alt F4 আবার ক্লিক করেন, দেওয়ালের সাথে অটো লেগে যাবেন। বুঝলাম না এটা কি আপনি করছেন নাকি? Ready in the bag. Sabang holding back on the trigger finger. No clear shot just yet. So survival is imperative. Team Vitality at this point, so Team Secret gets to walk away with a couple of eliminations. Live from Paris. I believe it's 5 for now. Even Straw has getting into a bit of a fight. RRQ coming out on top, and Rans gets a quad. ভাই লস কো 105 পয়েন্ট আর এসএস 22, তার মানে কি বলুম? আরে ভাই লসের সাথে আপনি এসএস রে মিলাই পারবেন বলেন? এটা তো আপনি মিলাই পারবেন না। হিউজ ডিফারেন্স, আকাশ পাতাল তফাৎ। What they did in our game number 4, get themselves a booyah. But in the overall ranking, we just saw both Vitality as well as RRQ both sitting with a total of 77 points. Neck and neck, these two, whenever it comes to competition. The rivalry is cutthroat between these two giants. But hey, it's about getting to the top 4. Today, you don't win anything. One thing that you make sure of is you're in the final for the hunt of the trophy, for the hunt of that shield, to put your coin in and smash every other key out. And take 3 bags as souvenirs. Oh, yes. Don't forget that part. But also to give yourself a big lead so that you have a cushion to lay back on tomorrow, right? Let's say if you kind of blow 2 rounds in a row, at least you're not out of contention. Which is very important for teams with track record of not being able to show up consistently, right? And in this case, both the Indonesian teams we have in this lobby, we even set it up that the last 3 maps are going to be Indonesian favored, and guess what? So far it has been RRQ and Team Vitality. ম্যাচ বেশি হয়ে গেছে ভাই, 12 ম্যাচ মানে অনেক। এত লম্বা স্ট্রিম করা how they've been trying to কষ্ট। control and convert, but their fans out here, they've been roaring from game number 1. Asset UL to wipe out. One started in our pre-show, but right now Lion, they want to be the ones. এসএস এর দুইটা এলিমিনেশন আছে। The Hornets who just got their booyah, a 1v1 against Koja, and games কি 1v2 ওহো গেমস কিং, and Games Lion King looking better than ever in this final game for themselves. করা মাই দিয়ে দিছে বলাই। Reckless from Team Vitality, but with Fluxo's arrival, Lion are poking it out of there. Thankfully Vitality, they split up in a 2-2 squad, so not all is lost. Even for Fluxo, despite no booyah so far, they're still spirited. The fans continuing to cheer on for their favorite team. RRQ on the radar right now against Team Secret. The aggressors are the Vietnamese. Team Secret versus RRQ. Secret মার খাবে। Not really safe. The grenades fly through from না RRQ ওয়েট, up high. সিক্রেটের একটা প্লেয়ার স্নাইপার প্লেয়ার পিছে একটা নকডাউন যদি বের করে, তাহলে আরআরকির খবর আছে। নোটিস করছে Team Secret after the game 2. রাইটে রাজ দেওয়া উচিত। আরে ও ভাই কি মারছে,
ওয়ান থেকে ফেলা দিছে স্নাইপার দিয়া PS1 এ PL sorry PLS1 That's something to be worried about. Mahal and Abe, they are close. ট্র্যাপে পড়ে গেছে কভার ম্যান হেভি কভার দিয়ে দিছে Nothing much he can do. মালে রিকভার করবে মালে কয়েন কত Enough time for Mahal to go back to the vending machine. Revive will be back up, but so far whenever we've seen next era is been very high on elimination. Teams have been reviving their teammates back and forth, getting their teammates out, reviving again. দুই দিন নিয়ে যদি 44 পয়েন্ট করে তাহলে তো পুরো আর না ভাই হবে Hey big brother freak when will you we see your JB come back when is the গেল গা সরি বাট আমার চেষ্টা আমি করছি যতদূর পারছি বাট পারি না যেহেতু কিছু করার নাই আমি তো বলতে পারতেছি না যে কখন হবে ভবিষ্যতের মালিক তো আর আমি না সৃষ্টিকর্তা জানে কখন হবে যখন যদি হওয়ার থাকে তাহলে হবে যদি হওয়ার না থাকে তাহলে হবে না বাট চেষ্টা করব দেখি আমার কাজ হচ্ছে সবকিছুতে চেষ্টা করা বাকি দেয়া না দেয়া হওয়া না হওয়া কামব্যাক হওয়া ডাউন বলা যা ডিপেন্ড করে আসলে getting themselves some extra সৃষ্টিকর্তার উপর দেখা যাক কি হয় চেষ্টা তো সবকিছুতেই করতেছি এখন কোনটাতে কি আসে তো জানি না বাট কিছু তো আসবে একবারও কমেন্ট করেন না আমাদের আরে আলবি ইসলাম ভাইয়া পড়ে তো ফেলছি not much in terms of aggression, but there is an eye on him if he's able to deliver for the region, for the team, and push themselves forward. Because we saw what Gun Dynasty did. They are sitting at the top of the charts in Group A, in a group which is the toughest out there, and they managed to do that, and we expect nothing short of their chance. Yeah, I think in this case we're seeing the expected front runners to be পরশুদিন 20 ম্যাচ পরশুদিন 20 ম্যাচ কেমনে standout performance, right? I mean we saw Team Secret had a good round or two, but even then they are now sitting in 6th place with only 60 points. Really? The cutoff top 4 is actually a lot further than they would have liked. I mean even TG and SAUL have some good moments, but in this case SAUL's runs ended pretty early on as they have been wiped out. So all eyes are going to be back on. আরে 17 তারিখ 10 ম্যাচ Maybe 20 ম্যাচ বলে again they can find that redemption, that recalibration from map 4. I hope a recovery even happens. There might be a loss on the other end. We were rooting for maybe 4 booyahs on a stretch, but right now they might look forward to a third. They've already gotten game 1 and game 3 under control. This is game 6, and if they do, I think they're already ahead of the race. সার্ভাইভাল 10 ম্যাচ করে ওরাই তো আমি তো ভয় পেয়ে গেছি 20 ম্যাচ বলে কমেডি নাকি 20 ম্যাচ ভাই মরেই তো জামুগা 20 ম্যাচের জন্য স্ট্রিম করা লাগবে 12 থেকে 14 ঘন্টা A big international title, and if it happens here, it might be a loss. They're going to be the happiest. Again, it's a callback to one of the storylines, and I mean, a part of me wished that we could give multiple titles, we could get shared trophies to these teams. You want to talk about MIBL laws? I also want to bring up RRQ, Vitality, those that have missed on the trophy. So much. I want to complete the cabinet of BRU so we could finally close that chapter. That could take this. That could be a reality in 3 days or another year. We never know. But one thing is for sure, this competition has been getting harder and harder every year, man. Like I feel like coming to 2026, I think to myself, and I wonder, what else can these teams give? It is anybody's game out there. You cannot either predict or implicate that these teams are the ones who are going to perform. Right. That's how the stage is so far. It was divine. We came in thinking that, hey, it's not going to happen on day 1 for them. And there you go. They had 1 year of slump and they come in here and they get top 4 after Yago, day 1. Yago, 15,000 2 damage. years ago, if you tell me BR is going to lift the trophy, I'm like, of course they're going to lift the trophy. I don't have to watch the match. I'll wake up the next day and look at the final and know it's going to beat them, right? It's going to happen in my dreams. It's going to happen in the real world. But right now, it hasn't been the case. খাবার ফ্লুক্সো খালি ফ্লুক্সোর অডিয়েন্স দেখাইতেছে বারবার Not been the greatest start today. Maybe a recovery that we এরা পুরাটা সময় গান গায় আর নাচে পুরাটা সময় ভাই রে ভাই Now even Lion trying to do the same thing. While we are kind of drawing verticals between Group A and Group B, that's the best part of it. Eventually, both these groups who have managed to qualify to the finals will be fighting against each other. So a sharp eye needs to be kept. Oh, Riyad bhai. Right now in next year, I'm surprised that no teams are yet fighting. We've barely seen an elimination for at least 2 minutes. We've been just standing and talking about different teams. Yeah. And Riyad bhai Discord-এ বসে ঘুমিয়ে গেছে some of the narrative that has been built up over the courses of maybe a couple of seasons. আপনার কি মনে হয় বিডি টিম কোয়ালিফাই করবে এই সেম গেম প্লে হইলে করবে না কিছু তো করতে হবে নালে হবে না box up the attic first, but Games King from nowhere takes out Extra, and that is bad news for Straw Hats.
Straw Hats are not having their day at all here on day one. They've been trying. I did have high expectations, but it seems like just like Titan Esports Club, they're not finding their foot to lay down on and or maybe even run. And Team Secret on the other end have already picked 8 elimination, have cornered Straw Hats. Same can be said between Fluxo as well as Twisted Minds. They cornered Exposee, but the boss, he's quick. He rushes outside, puts the player down, but butts in trying to go in for a trade-off. This is going to be a 1. As MT7 কি ইন্ডিয়ান কাস্টারটা কি একটু কুল মনে হয় ফ্লাক্সো বাটজিন কি রে ভাই পুরো দুনিয়া কয় ফ্লুক্সো বুটজিন He picks one player off, but so close. In danger is Gu. Puts up glue walls, but for how long is he going to defend? And was able to make it out the doorway as well, avoid the blue zone. Q's back up in time. There's now a second. ফ্লুক্সের মতো এমন ফ্যান বেশি দরকার আমাদেরগুলা পারে না একটু বাজে খেলে ফুল আরে ভাই ও ও হো and not doable. Stroets shuts that down. Not at least today as of now for Fluxo. Tried their best, but they will get eliminated. Twisted Minds, they are looking forward to their booyah. I think they are kind of the underdogs, the underrated so far. They've been always been in the circuit, but they've not always gotten closer to the title from Thailand. And that's what we sort of established at the start, right? Like they were the last team we talked about. We went through every single team before we arrived at Twisted Minds, and অর্পণের বড় ভাই জেরক্স ভাই আমি একজনের কাছে 25 টাকা চেয়ে আনছি একটু বলবেন ফুল সাপোর্ট টু ইংল্যান্ড প্লিজ রাতে ফ্রি 22 প্লাসে চলে আসবেন ওখানে ও এই সব ও টিজি আর কি এলিমিনেট করে দিয়েছে Fight completely against RRQ, and it is going to be Troll Gaming who win it out, but the zone's closing in. They have to quickly recover. Bro. Trouble, and whenever it is PLS1, he is the shooter out there. However, trading it TG top 7. এরা যদি ম্যাচটা ফিনিশ করে তাহলে কততে যাবে? The last man standing wants to take a launch pad quickly. 6 পর্যন্ত যাবে এর উপরে যেতে পারবে না. He's spotted out in the open. The zone's very small, the circle's small. However, Troll Gaming, they survive. And PLS1, the confirmation comes through, and TQ steps right to the Vitality's landmine, and that is done for Team Secret. Yeah, unfortunate chain of events, but it was a bailout for Total Gaming. Second chance given here. Twisted Minds against MIBR Lost, who are slightly quieter this round. But in the grand scheme of things, Twisted Minds down in numbers. Lion still holding on strong now up against Mia Corp. Vitality also in the circle with a good building to control. We've seen that in the previous round on Kalahari, where they played these compound fights very systematically. TG under the bridge, looks for the bass, finds the trade. They were quick, but the problem's still not done. Jump is still surviving. He's been able to deliver one knock, and now it comes down to the player Shanky, the last man. এটা কে উঠাইছে? That is trouble for Troll Gaming. তিনজনে তিনটা কিল উঠাইছে. They couldn't find much, and thanks to Lion also being there, they ended up helping out Twisted Minds, and Jump will still make it across at the 6th spot, and he still has a lot more ওটা একটা মাল ওটা ওকে wanted a second chance. We talk about Lion, we talk about বাসকেট অনেক ভালো খেলছিল বাট কি প্রেসার ভাই আল আলী প্রেসারটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছে কি এক সেকেন্ডে ওয়াইপ আউট ইসরে ভাই multiple teams taking hit on just one single team. They're getting forced on those fights. কি মাই রে ভাই কি মাই মানে ভাবো যে একটা সিঙ্গেল মিস্টেক করলে বা টাইমিং মিস্টেক হলেও ওয়াইপ আউট নরমাল টাইমিং মিস্টেক হলেও ওয়াইপ আউট This looks good. It seemed like a recovery for them. You want an underdog to root for. You have two choices now, Mia Corp or Lion, Latam or USA. And Lion looking good, double digits. Games Kings finally coming online with 8 eliminations as an individual. Brigby now take on the challenge. You see Lion on the high ground. Edo lost buya. It's going to get pushed just a little bit. Lost abar buya. Shows up, taking down the Hornets. Lost abar buya. Lost. The blue zone to contend with. Lost. Baba lost. Buya. This is theirs to take, but 2 of them still goes down. The blue zone takes all of them out. থাকেন বড় ভাই দেখা হবে ফ্রি 22 প্লাসে ওকে আলবি ইসলাম 12টা বাজে চলে আসিও Such a brilliant battle
battle that they were able to deliver, but now it looks like MIB are lost. সেকেন্ড চ্যানেলে দেখা হবে বাই ওকে শাহরিয়ার মাসুম ভাই আল্লাহ হাফেজ 12টায় দেখা হচ্ছে Unstoppable so far, but Lion, can they stop them? A 1v1 duel is what they decide to take, but Yago and Rigby one by one take down Axe and Della, and Lion are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated and game Kora lost buya once again ভাই এরা যে পয়েন্ট দিছে 120 পয়েন্ট প্লাস দিছে মনে হয় crazy table topper loss achievement in group A 3 booyahs heavy as and you shall আটকাইলো কেন এই সুদানের ও লাইকের কি অবস্থা গাইস আপনারা আর 2000 লাইক লাগতো 25000 এট লিস্ট করা লাগতো কি রে আটকাইলো কেন মাউস একটা করতেছে ডিস্টার্ব উল্টা পাল্টা টাচ লাগবে আমার ping skills best in terms of dealing damage, looking forward to eliminations, and MIB are lost. I think as soon as the zone was about to shift, like the approach they made to get ahead of it, এই যে উল্টা পাল্টা ডাবল টাচ লাগতেছে কি কইতাম that sealed the game for themselves. They blocked every other team, and right now ভাই কি অবস্থা আরে সাকিব হোসেন ভাই অবস্থা তো ভালো না অবস্থা খারাপ 1 আওয়ার পর আবার আসতেছি আপনিও আর্ট প্র্যাকটিস মজা হবে প্র্যাকটিস করার সময় কি এখন 1 ঘন্টা রেস্ট নিব খাওয়া দাওয়া করব 1 ঘন্টাও না হিসাবে আমি শেষ করে ক্লোজ করতে করতে 10 তো হবে রেজাল্টটা দেখে ক্লোজ করব তো সেই হিসেবে সময় কম হয়তো 40 মিনিট ইয়া করতে পারবো ভাই এত বড় নামটা ও দেখে না কমেন্ট কইরাও লাভ না আরে এত বড় নাম but it's something that is unfortunate. I think all things considered they did achieve what they wanted. They still have 6 more games tomorrow, and worst comes to worst, 10 more on day 3. Yeah, but if MIB are lost do what they did today, Ali might have a lot of trouble, because when they started the day off, we did see them around the top 4, top 3, but now they've slowly been dipping down, and that is going to hurt for them. And I think that is why we saw that emotion come out from the players itself as soon as they lost that battle between RRQ, and RRQ ended up getting their very first booyah. Yeah, absolutely. And we even okay যেহেতু 880 যেহেতু তাহলে আমরা স্ট্রিমটা ক্লোজ করতে পারি গাইস যারা 2000 মানুষ আছেন লাইক কিও যদি না দিয়ে থাকেন লাইকটা দিয়ে দেন সেকেন্ড চ্যানেলে কেউ সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আপনারা সেকেন্ড চ্যানেলে যান ভিজিট করে আসেন 12টা বাজে সেকেন্ড চ্যানেলে লাইভে আসবো ফার্স্টে কিছু পিসি গেমস খেলবো এরপর আমরা ফুটবল নিয়ে বসবো সবাই 4-5 জন একসাথে ফেস ক্যাম দিয়ে তো আপনারা থাকেন they could do between somebody else ভাই আপনি শিরিক হচ্ছে কষ্ট করে একজন মিলে এটা বললে কালিমাতে বা পরে মানে have an interview on stage that's going to be dots. Let's send it over there. এটা কিসের বেসিসে বলতেছেন একটু এক্সপ্লেইন করবেন দরকার হলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে একটা মেসেজ দেন যদি ভুল হয় তাহলে ভুল শুধরাতে হেল্প করবেন অবশ্যই যদি এক্সপ্লেনেশন আপনি দিতে পারেন প্রপার এক্সপ্লেনেশন আমাকে কষ্ট করে ইনস্টাগ্রামে একটা মেসেজ দিয়ে দিবেন তাহলে ভুল শুধরাইতে পারবো ওকে তো আজকের জন্য এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ যারা এখনো পর্যন্ত সেকেন্ড চ্যানেলে যান না ডেসক্রিপশনে লিংক আছে কমেন্ট বক্সে লিংক আছে সব জায়গায় লিংক দেয়া আছে তাড়াতাড়ি যান অথবা free22+ সার্চ করেন চ্যানেল চলে আসবে অথবা চ্যানেলের মধ্যে যাবেন ওখানেও কোলাবরেট চ্যানেল দেয়া আছে তো আজকের জন্য এতটুকু আল্লাহ হাফেজ কালকে আবার ট্যাগ এন্ড এসএইচ এর খেলা আছে তো আমরা দেখি যে কালকে কেমন যায় না যায় আশা রাখি এখনো যতক্ষণ না শেষ হইতেছে 24 নাম্বার ম্যাচ ততক্ষণ আশা রাখি আমরা তো এখনোর জন্য আপাতত এতটুকু আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই গুড নাইট সেকেন্ড চ্যানেলে আসতেছি 12টা বাজে টাটা